Generally normal variable declaration int x, but how to declare the pointers? How to declare the pointers now? You see the syntax of pointers, how to declare. What is the declaration of pointers? Data type. Generally every variable also data type to be represent. After data type variable, after data type variable, this is normal variable syntax. If I want to work with pointers, variable before star symbol denotes. Variable before star symbol denotes. Now this star indicates pointer. This star indicates pointer. What is the syntax of pointer variable? Data type, variable before proceed with the star symbol. Whenever I putting a star symbol, this variable treated as pointers. If I am not given the star symbol, the variable denote as normal variable, store the value. Whenever the variable treated as pointer, you can store the value with help of address. Now this variable value storing with the help of address. You see, suppose if I make with example, check it. Int, if I use with int star x, if I used with star x, generally here star x is a pointer variable I defined, and one more variable also I defined, a is a normal variable. Now in this statement two variables I declare, one is for star x, another one a is a integer normal variable, star x is a pointer. Whenever I mentioned as a is a integer variable, now the compiler allocated some memory. A is a variable name, compiler allocated some memory, suppose 2048, this is the memory address, 2048 allocated by compiler. Suppose my value a is 10, under a variable I entered 10. What is my value of a? 10. Under a variable I entered the value 10. What is the address of a? 2048. What is my one more variable? X. But x is a which type of variable? Pointer variable. Whenever I defined as pointer variable, pointer itself create the address. Pointer also create the address. Every pointer create the address. 2046. Now x is a normal variable or pointer? Pointer variable, it's created address. Every pointer variable calling of the another variable address. If I want to refer to the pointer variable, every pointer variable calling the address of another variable. Now I want to call with the a variable address. What is the a variable address? 2048. Now this address I want to call to the x. Now here x is not a normal variable, pointer variable. That is the reason x calling to the a address. Ampersand a called as pointer, address of a. Address of a, what is the value? 2048. Finally you see here I declare two variables. A is a normal variable, a is a integer variable. Now for the a variable 10 value giving, a is 10. Now for the a variable allocated some memory address 2048. Now this memory address I want to send to x. What is the x value? 2048, but that is address of a. Every pointer calling to the address of another variable. After that, what is the x address? 2046, it's a pointer address. Now see here, what are the values, how to refer? A is 10. It's a direct method, a is 10, it's a value method. Now I want to give an ampersand a. What is meant by ampersand a? Indicates address, address of a. What is the address of a? 2048. This is address 2048. Now I want to print with the x value x. Now here x is a normal variable or pointer variable? Pointer variable. Every pointer variable address of another variable calling, a address calling. A address is the value of x. What is the value of x? 2048. Now listen, here x is not a normal value, address. Now in that address which value is there? 10 is there. X equal to 2048. Now this 2048 ampersand a. 2048 equal to ampersand a, address of a. Now I want to refer this 10 value with x. I want to refer the x, a 10 value with x. How to refer that? You have to use one symbol, star x. What is the indication of star x? Value at address of. What is the meaning of star? Value at address of.
Based on the address, I want to call the value. That means what? Under X, which address is there? 2048 is there. In that address, what is the value? 10. That value will be prints. Star X is 10. What is the meaning of star X here? Star X called as X is already have the A address. A address value calling is 10. If I want to print the X address, ampersand X. What is meant by ampersand X? 2046. Address of X. It's a pointer variable. Now you see, generally normal variables are referred based on the values. Whenever you go for pointer variables are referred based on the addresses. Why you have to go for pointers? What is the reason of pointers? Dynamic memory allocation. I mean, memory can be dynamically creates. And one more advantage of pointers, using pointers, how much memory completed, how much memory free, that can be identified. And one more advantage, using pointers, directly you can enter the values. Based on the memory, directly you can enter the values. While working of pointers, you have to understand three important symbols. Now in the C programming language, if I want to understand with pointers, most important three symbols to be understood. You see that what are the three symbols while working of pointers? Ampersand. What is the meaning of ampersand symbol? Address of variable. Ampersand called as address of variable. If I want to call the variable address, ampersand. Generally every variable, if I want to call the address, ampersand symbol. Mostly in C language, every scanf function I used ampersand. Before variable, ampersand symbol indicates address or reference. What is one more symbol to be denotes? Star. What is the indication of star? Star called as value at address of. It's a pointer variable. Value at address of. What is the meaning of star symbol? Star indicates pointer variable. What is the meaning of star? Value to be referred based on the address. What is the meaning of ampersand? Only address, not refer to the value. If I refer to the ampersand symbol, only for address will be displayed. If I want to refer to the value at address of, based on the address I want to refer to the value, it's called as star. What is a star indicates? Pointer, single pointer. Now I want to define with one more type of symbol, double star. While working of pointers only, three symbols to be understood. First symbol, ampersand symbol, address of variables. What is the second symbol? Star, value at address of. You want to call the value based on the address. What is one more symbol to be denotes? Double star. What is meant by double star indicates it's a double pointer. Double pointer, pointer inside pointer called as double pointer. What is the meaning of double star? Value. It is also pointer. Value at address of, again address of. Value at address of, again address of. How many address of here represent? Two address of. Value at address of, address of. It's called as double pointer. If you want to understand the pointer programs in C language, which is most important symbols, ampersand symbol, star symbol, double star. These are very important for understanding of pointer programs. What is meant by ampersand symbol? You can call only for address. Wherever you store the value, just you call the address. What is meant by star indicates if I want to refer the value based on the address. In which address you are storing the value, I want to refer the value based on the address. It is called as star indicates. It's a pointer. What is meant by double star symbol? One more symbol, double star symbol to use. Double star symbol called as double pointer. Pointer inside pointer. If I want to call the value inside of pointers, pointer inside pointers, address of, address of. These symbols to be understood. Whenever you understand these three symbols, it's very easy to make the pointer programs. And what is one more important pointer? C language program pointer concept very important. Every programming pointer variables very important. Why? Because addresses.
Without address you can't store any data, without address you can't keep any data, without address you can't manipulate the data. Pointers are very important. But pointers creations are very easy. I mean declaration of pointers, assignment of pointers, usage of pointers, but understandability very difficult. Why? Because whenever you can refer with pointers, everything you have to remember the addresses. If there is no pointers, everything you have to refer the values, but whenever you refer to the pointers, everything to be referred to the addresses. That is the reason to important of pointers. Now I want to discuss about these three symbols. One simple example. You see that one simple example how it is working of pointers. One simple example to be demonstrated with the help of pointers. You check that three important symbols. First I want to create with variables. I want to create an integer variable. My first variable is first variable A. I declared with A. It's a normal variable. After that comma star B. What is the meaning of that? This B before I used a star. What is the indication of star indicates? It's a pointer variable. But this pointer is which type of pointer? Integer pointer. And what is one more important pointer? If I declared as integer pointer, it is referred only integer values. If I declared as character pointer, it is referred to the character variable address. If I create as float pointer, it is referred to the float value address. Integer pointer refer to the integer values, character pointer refer to the character values, float pointer refer to the float values. These type of pointers called as type pointers. What is meant by typed pointers? Those pointers indication of data types. Based on the types only they are refer. One more type of pointers you have, untyped pointers or unnamed pointers. What is meant by untyped pointers? That pointers can be referred as any data type. What is the difference of typed pointers and untyped pointers? Typed pointers refer to specific data type. Untyped pointer refers any type of data. It's like as a void. What is meant by void indicates void means no returns, void means no data type. If I want to refer to the specified type of pointers, you can use integer, character and float. Any type of pointer address to be referred void pointers. What is the meaning of int star B here? B is a integer pointer. Every integer pointer refer only integer value. Every integer pointer refer to the integer variable address. Integer variable address refer. One more pointer variable I want to declare, double star C. Now you see, you observe here. Here I am declaring with the three variables. A. Now that A is called as normal variable. If I declared as star B called as which variable? Pointer variable. Now this pointer variable refer to which pointer? Integer pointer. One more type of variable I declare, it is called as 2 stars. 2 star indicates double pointer. It's called as double pointer. Totally three types of variables I declare. A is a normal, star B is a single pointer, star C double pointer. Now I want to discuss about when I declare these three variables, the compiler allocated 3 memory holes. The compiler internally allocated 3 memory holes. Whenever I declare the variables, maybe normal variables or pointer variables, it is allocated the memory bytes. Now here A is a normal variable. After that B is a pointer variable. After that C, double pointer variable. Now every integer, suppose 2 bytes occupied, every integer 2 bytes. Now here this is 2 bytes, this is 2 bytes memory allocated, this is 2 bytes. Now here also 2 bytes, this is integer pointer 2 bytes, every pointer 2 bytes only allocated. These are integer pointers 2 bytes. Now for the when I make a variable allocated some memory, suppose 2048.
This memory address not our decide, it's decided by compiler. 2048. Compiler decided this value. Now here, suppose I am entering with a value 10. I am entering with a variable assigned with 10. At that time, this address storing the 10. A is a variable, value is storing 10. Now the 10 is stored at 2048 address. Now I want to go for star B. Star B called as not a normal variable. Now the star B called as which type of variable? Pointer variable. When I declare the pointer variable, every pointer variable address of normal variable calling B equal to ampersand A. Like this you have to call. What is meant by ampersand symbol indicates address. Every pointer variable to call the normal variable address, ampersand A. Now you see that ampersand A, what is the A address? 2048. A address is 2048. Now that is sending to the B value. Actually B is a pointer. Now what is the B value here? 2048. 2048. Now what is the B value? Address of A. After that C variable also there. C variable. Actually C is a double pointer. What is the difference of normal pointer and double pointer? Normal pointer keep the normal variable address. Double pointer can be keep the pointer variable address. Now this B pointer address of A, normal variable address. But C pointer call the address of B. It's a pointer address. Now C equal to ampersand B, address of B. Now you see here, what is the B address? 2046. Suppose B address is 2046. Now this B address, stored into C. Now what is the C value now? 2046, C value. Now the C is a pointer, C value is 2046. Now the C variable also allocated memory 2044. It's a memory address 2044. Now you see that how it is refer the values. Now whenever you understand of this program clearly, easy to you can maintain the pointer programs. Whenever you understand of this example clearly, easy to maintain the pointer programs. Now you see that how to refer the values, you check. What is the A value? 10. It's a simple statement. A is 10. A value equal to 10. Now I want to call ampersand A. What is the indication of ampersand A? A address to be called, address of A. What is the A address will be called? 2048. 2048 is not our defined, it's a compiler decided value 2048 address. After that, now I want to call with the B value. Now I want to print the B value. Now what is the B value? Actually B is keeping to the which address? A address. B equal to 2048. Now this 2048 is which value address? A variable address. Now you see here A is 10. It's a direct value. Ampersand A called as A variable address, where it is stored in the memory, that compiler memory address. Now here B equal to 2048, it's an address of A. Now already what is the A address? 2048, that is the value of B, because B is a pointer. After that I want to refer with the star B. I want to refer with the star B. What is meant by star? Indicates value at address of. Star represents value at address of. That means what? Already under B 2048 is there. In this address what is the value? 10. How to refer with B? You want to call the A 10 star B. What is the star B? 10. What is the meaning of star B here? Star is nothing but value at address. Star ampersand A, the value is 10. Star indicates value. Ampersand A called as address of A. In that the value is 10. Now I want to print with ampersand B. What is the ampersand B? Address of B. Ampersand B, address of B. What is the address of B? 2046, address of B. Now I want to print with the C value.
C value to be print. What is the C value here? Actually C is also double pointer. Under C you are calling with a B address, ampersand B address calling. Now what is the C value here? C value is 2046. C value is 2046 and this is calling of address of B. C equal to 2046 ampersand B, address of B. Now here I used with now I want to call with C equal to 2046 address of B. After that I want to go for now star C. What is the indication of star C here? What is mean by star C here? Actually under C you are calling with the address of B. What is the address of B here? 2046. Under 2046 which value I want to call? 2048. In this address I want to call the value 2048. Now what is the value here? 2048. Now this 2048 is the value of B. Actually 2048 is the value of B and 2048 is address of A. What is the mean that star C is indicates 2048. What is the meaning of 2048? Here it will be given B value, that is called as under B what is the value it will be stored, and this value will be referred to the ampersand A. It's a address of A. If I want to refer with star C, you see that what is meant by star C here? Actually under C 2046 it's a address of B. Under B 2048 it address of A. Under A which value? 10, that will be referred. Now I want to refer the 10 will be referred. What is the meaning of star C? Star indicates value at address of. Now here how many symbols I used? 2 star symbols. Value at address of. Under this you want to call the 10. What is the mean that under C 2046 is the address of B. Under B 2048 it's a address of A. Under A address 10 value prints. Finally if I want to print with now star C called as star B. What is meant by star B? Value at address of, and this is also called as A, value of A. And finally I want to print a C address, ampersand C. What is the ampersand C value? 2044. That is called as C address. Now that is called as C address. What is the C address? We have 2044. Finally you see here in this program, in this discussion I discussed with the 3 variables I discussed. What are the variables I discussed? A is a normal variable, integer variable. Star B. What is meant by star B? Indicates it's a pointer variable, single pointer variable. And one more is star C. It's called as double pointer variable. Generally normal variable you can call the values, but whenever you go for pointer variables you can call the address of variables. Every pointer variable to call the another variable address. What is meant by star C? Indicates it is calling address of another pointer variables. Single pointer refer to the normal variable address. Double pointer refer to the pointer variable address. Now you see here A is 10. A value is 10 I assign. After that B equal to ampersand A. What is meant by B equal to ampersand A? B is a pointer. Under B pointer address of A calling, A address calling. One more variable C variable I have. For the C variable which is calling address of B, that means B variable address will be calling. Now see, when I declare integer totally 3 variables I declare. That is the reason how much memory creates? A variable 2 bytes memory creates, B variable 2 bytes memory creates, C variable 2 bytes memory, because each integer 2 bytes, totally 6 bytes memory creates. If I enter the A value 10, now the A is allocated some memory 2048.
Now this memory address will be referred into pointers. What is the A value here? 10. A is 10. Now I want to call with the address of A 2048. It's the address of A. Now I want to refer with the B. Actually here B calling with the A address ampersand A 2048. What is the value of B? 2048. Now for the B is equal to what? Address of A. Now what is the B address? 2046. It's called as B address. Now if I want to refer to the C, what is the C value here? 2046. But the C refer to the which address? Address of B. Address of B refers. Now for the C, what is the address? 2044. It's a C address. Again 2 bytes creates. Totally here 2 bytes, here 2 bytes, here 2 bytes. Totally 6 bytes. Now for the how to refer these values, check it now. A is 10. It's a direct value. If I want to use with the ampersand A, address of A 2048. Address of A, it's a 2048. After that B equal to 2048. What is the value here? Ampersand A, address of A. Now here whenever I use the B equal to 2048 ampersand A, it's the address of A. After that I want to refer the 10 value with the help of B. Generally how to refer the value? A is 10. But with help of pointer I want to refer. How to refer? Star B. What is meant by star? Indicates value at address of. Star represents value at address of. Star B equal to 10. Suppose I want to refer with the B address. What is the B address? Ampersand B 2046. It's a B address. Now I want to refer with the B address into C variable. Actually here C is a double pointer. Under C B address will be calling 2046. Now here calling C equal to 2046 ampersand B. It's the address of B. After that I want to call with star C. What is meant by star C? Indicates here value at address of. Already under C 2046 will be there. This is the address of B. In that address what is the value? 2048. That will be prints. Value at address of. Now this star C equal to B. Now this star C equal to ampersand E. After that star C. What is meant by star C? Indicates double pointer. Under C 2046, under 2046 2048, it's a address. Under A address what is the value? 10. How to refer the two reference? Star C. It is equal to star B, the value of A, and A is also referred. Now what is meant by ampersand C? Ampersand C 2044, address of C. This is the address of values. Finally, what is my conclusion now? Every pointer variable discussions. Whenever you are using with the pointers, majorly 3 symbols to be understand. Which is the symbol to be understand? Ampersand symbol, star symbol, and a double star. Ampersand is nothing but address of the variables. Star indicates single pointer variable. Double star variables, it's called as double pointers. Now see, generally what is the definition of pointer? Pointer called as point out the address of the variables. Pointer is nothing but point out the address of the variables. In the C programming language, pointers are very important. Why? Because every pointers you have to call the values based on the address. Generally every C program you are creating only variables, but with the help of pointers, the variables where it is stored, you want to call the values. What is the advantage of pointers? Why you have to use the pointers? Dynamic memory allocations. What is meant by dynamic memory allocations? Now you want to save the memory bytes. While execution time you want to allocate the memory, after usage of memory you want to deallocate the memory bytes can be saved with the help of pointers. What is one more advantage of pointers now? How much memory completed in your compiler, how much memory free, that can be identified with the help of pointers. While working of pointers, generally the pointers main usage, you have to deallocate the memory. Whatever memory already created, that memory you don't want to waste of the memory. With the help of pointers you can create the memories.
And what is one more advantage of pointers now? Using pointers, easily you can call the value with the help of address. Now with the help of pointers only, the memory bytes can be saved. Every C programming, two types of variables you have, static variables and dynamic variables. Static memory, fixed size Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with pointers to be discussed, function pointers. Now the last session I discussed with some pointer concept now. What is meant by pointer? Pointer called as address of the variable or reference of the variable. Pointer is nothing but address of the variable or reference of the variable. Generally every variable to refer the value, but in the pointers to refer the value based on the address. Generally every programming language, what is the need of variables? We can store the value. But while working of pointers, the variable stored under which address? The address will be described by pointers. Every variable stores some memory location, the memory location identified by pointers. How to define the pointer? Pointer is nothing but point out the address of the variable or point out the address of the value. The value address also you can find out, or the address of variable also you can find out. That is called as pointers. What is the advantage of pointers? Why you have to create the pointers? If there is no pointers, your information cannot be stored permanently, because every program memory required. Every program memory addresses are required. With the help of pointers, easily identify the values based on the address. Now till all programs I discussed with variables, but when I move the pointers, you want to refer address of the variables. Now every pointers you have to refer three symbols. While working of pointers, three symbols to be understand, which is the first symbol, ampersand symbol. Like while working of scanf function also, ampersand symbol is there. While working of pointer also, ampersand symbol to be used. What is meant by ampersand symbol? Address of the variables. What is one more symbol to be understood? Star symbol. Star indicates. What is the indication of star? Pointer variable. Ampersand symbol indicates address of the variable. Star indicates pointer variable. Every pointer variable which to be called address of other variables. If I want to call the other variable address, then you have to declare as a pointers. What is one more type of symbol to be understand? Double star. Single star indicates single pointer, single address will be referred. Double star indicates double pointer. What is meant by double pointer? If I want to refer the value address of, pointer inside another pointer address. If you want to refer only normal variable address, you can refer pointer. If you want to refer another pointer address, in another pointer address you want to refer one pointer variable, it is called as double pointer. What is the symbol of double pointer? Double star. Star indicates value at address of, again address of. What is the advantage of pointers? Why you have to go for the pointers? What is the first advantage? Memory saving. With the help of pointers, we can save the memory. Generally, every variable to allocate the memory, design time or
static memory allocation. What is meant by static memory allocation? While designing of variable, a specific amount should be created. Design of variable only specific amount memory to be created, that is called as static memory. What is the problem of static memory? Once you allocate the memory, that memory you cannot increase or you cannot decrease the size. Once you fix off that, you can't increase the size, you can't grow the size, you can't shrink the size. Like example, arrays. Generally every C language arrays static memory. If I define 10 size, square bracket 10 size, array I created 10 size, 10 elements only you can enter. More than 10, even single element also you can't enter. More than 10, you can't enter single element also. But whenever I go for pointers, dynamically to allocate the memory. What is meant by dynamic memory? Execution time you can allocate the memory, while working of that memory you can destroy the memory. You can usage the memory, whatever memory used, the memory can be destroyed, remove the memory. And one more advantage, you can increase the size based on our requirement, you can decrease the size. And one more important pointer, every pointer variables you can recognize the compiler memory addresses where your value is stored, you can identify. The compiler memory addresses are created by programmer, it is not user decide, programmer decide. Every C programming, variables user define, memory addresses defined by compiler. Compiler memory address decided pointers, variable names are decided by programmers. With the help of pointers, how much memory completed in your compiler, how much memory free, I mean how much memory bytes are filled, how much memory bytes are free, that you can identify with the help of pointers. Using pointers, majorly two advantages you have. First advantage, dynamic memory allocation. Execution time you can allocate the memory, after usage of that memory you can destroy. If there is no pointer, it is called as static memory, fixed memory, like arrays. The problem of arrays, how much size you created, that much of elements only you can enter. You can't increase the sizes, you can't decrease the sizes. Memory wastages. Using pointers, you can reclaim the memories. And one more advantage, with the help of pointers, how much memory completed in my compiler, how much memory free. With the help of pointer, directly you can refer the value. Generally, every value how to refer with the help of variables, but using pointers with the help of address to refer the value. Which method is easy to understand the compiler? Pointer method. Pointer method easy to understand the compiler because it's a machine understandable. Variable method our understandable. Pointer method machine understandable. But in the both directions, in the both ways, value no changes. If you are working with pointers also, result is no changes. Without pointers also, result is no changes. But why you have to go for pointers? Performance wise faster, easy to access the value, easy to refer the value. Suppose one simple example. Suppose I want to say one sentence, I am in Hyderabad. What is the meaning of that? First I giving my information, after that I given the Hyderabad city, I mean address. That is called as normal method or value method. First I given the my name, after that I given the address. What is one more same meaning, another sentence also there. In Hyderabad, I am one of the faculty. In Hyderabad, I mean first I say the address, then I say the our information. I am in Hyderabad, it is nothing but first I referred my name is Raju, then I am in Hyderabad. But when you go for the second sentence, in Hyderabad, I am one of the person to making of C language faculty. That is what, this is the make difference. In the both cases, value same, address same.
In the first case, first I given the name, then I given the address. In the second case, first I given the address, then I given the name. The first sentence daily I am using call by value method. The second sentence called as pointers with help of address, easy to refer. While working of pointers, what to be understand? 3 symbols: ampersand symbol, star symbol, double star. Ampersand indicate address of the variable, star indicates value at address of, double star indicates value at address of. Now I want to discuss one simple program about pointers. The last session I discussed pointer description. Now I want to explain one simple program, how it is working of pointers. One simple program for the pointers. You see that what is the program I want to discuss here? Using pointers. Write a program to demonstrate pointers using their address and value. Using their addresses I want to print and values also I want to print using pointers. Hash include std io.h, hash include conio.h. Now I want to work with the main function. Inside of main I want to declare the variables a is a variable. After that I define with a star b, it's a pointer. How to recognize the pointers before variable star indication? If I want to declare the variable data type, just variable. If I want to define the pointer, data type star symbol, after that variable. Before variable star indicates pointer. Star C. Before variable double star indicates double pointers. Before C variable I indicates double star, double pointer. Totally in this statement 3 variables I declare. The first variable general variable, keep the value. Second variable is pointer variable, keep the address of the variable. Third variable is double pointer, this variable refer single pointer address. I mean if I want to call the B pointer address, it's a double pointer. What to be remember? These all variables I declared as integer. While working of pointers, 2 types of pointers you have: typed pointers, untyped pointers. What is meant by typed pointers? If my variable is integer, my pointer also refer integer. Actually a is an integer variable, this address will be referred to the integer pointer, must be integer pointer. Suppose if my variable is character, the pointer also should be character pointer. If my variable is float variable, that should be float pointer. Whatever type of variable you declare, that type address only calling, it's a typed pointer. Whatever variable I created, but the pointer is any variable address will be referred, this pointer called as void pointer. What is the indication of void pointer? Any data type address will be calling, any type of address. If I use integer pointer, referred only integer address. If I used a character pointer, character memory only calling. If I use float variable, float pointer only calling. But if I indicate void keyword, any type of pointer can be referred. That means any type of address, any type of variable address can be called. It's called as unnamed pointers. Now I want to define with named. A is a normal, star B integer, star C, it's a double point. Clear screen. Now I want to assign the value, A is 10. Now I want to use with B equal to A assigned with 10, the variable assigned with 10. Now in this case B is a normal variable or pointer variable. If I mention the pointer variable, compulsory you denote as ampersand symbol, address, ampersand of A, address of A. Every pointer variable call the other variable address of A. Now I want to call C equal to ampersand B, address of pointer.
What is meant by star star C indicates double pointer. This double pointer called to the single pointer address, B address. Now I want to print the values. Printf. First I want to print a value is %d because my a is integer. %d integer value, a to be print %d. After that I want to print a address. I want to print the a variable address. Generally every compiler the memory address, integer memory address that should be positive integer I want to display, %u. What is meant by %u indicates unsigned address. %d called as only signed value, I mean positive or negative, but address value should be positive, %u unsigned address. How to print off the address of the variable %a? What is the indication of a? Value of 10. Indication of a, value of a 10. What is the meaning of %a? Now this a stored under which address? The address to be print. Now I want to print with printf. I want to print with the b value. I want to print with the b value. Actually b calling with a address. I mean b is a pointer. I want to print the a address. %u. Unsigned address. Every address unsigned. B to be print. Now I want to print with the a value. I mean a variable value using b. I want to print a value using b. A value %d using b. How to print off that a value using b? I mean 10 value I want to print. Actually 10 value stored under a, but a address you are calling under b. If I use the b refer to the a address. If I want to print a value star b, what is meant by star indicates value at address of. Star indicates value at address of. Actually b calling a address. Under a address what is the value? 10 star b. Now I want to print with the b address. How to print the b address? %u. What is the b address? B address %b address of b. I want to print %b address of b address. I mean pointer address. Now I want to print with printf. I want to print here c value is c value to be print. Anyway c also pointer. C also point. Under c which address calling? B address. C is also pointer. C is a double pointer. C calling with address of b. Now I want to print with b value using c. I want to print b value using c. Using c I want to print the b value. Anyway b is equal to address of a. That a address I want to call star c. Star c means value at address of. Now finally I want to print a value is %d using c. I want to print a value using c. How to print a value using c? Listen. Under c variable address of b calling, under b variable address of a calling, under a which value? 10. Call to the c, call to the b, call to the a value. How to print off that? Star c value at address of. Finally I want to print a c address. I want to print the c address. %u %c. Finally to get ch to end of the main. Totally in this program 3 variables I declare. A is a normal integer, value is 10. I want to print the star b, it's a pointer, b calling with a address. I want to print the star c, I mean c calling with the b address. These all values and addresses. Now I want to save this program now. Save pointer1.c, pointer1.c. Through the editor I want to open this turbo c editor. Pointer with direction to be print, pointer1.c. Now you see that when I compile and run this program, check it. When I compile and run this program,
double quote should be end here, here not ended properly, double quotes. Now see, when I run this program, check it, these are the answers. A value 10, actually A value is 10. What is the A address? 65,524. I mean the 10 stored under 65,524. That is the address of A. That address of A copy to the B value. Now B is a pointer. Under B, which address is calling? A address, 65,524. I want to print A value 10 using B. How to print A value 10 using B? Star B value at address of. Under 65,524 address value is 10. Next I want to print the B address. What is the B address? 65,522. A address 65,524, B address 65,522. I mean 2 bytes difference, 24, 22, 2 bytes. Integer to integer, 2 bytes difference, 2 bytes. Next C value. What is the C value? B address. B address calling into C, 65,522. Next B value 65,524 using C. B value is equal to ampersand A, address of A, it is a B value. How to print off the B value? Star C value at address. Now I want to print A value 10 using C. How to print off A value 10 using C? Star C value at address of, star C. Finally C address. What is the C address? 65,520. Totally here how many addresses you have? 3 addresses, 524, 522, 520. This is completely address process of pointers. You see that process of pointers, how it is working off this pointer, check it. Internally how it is working off these pointers. Suppose first I created with one variable, again I created another variable, totally 3 variables. I have 3 variables in my memory locations, 3 variables. What is my first variable location? A. First variable location A. Next variable location B. Next variable location C. All are integers, 3 variables. Now for the A, I storing with 10. A variable I stored with 10. Now internally this A variable address, compiler decided 65,524, this compiler decided. After that B address, what is the B address? Integer to integer 2 bytes, 65,522. Next C, what is the C address? 65,520, 65,520, 524, 522, 520, 2 bytes difference. C programming language, every integer to integer, compiler memory bytes 2 bytes difference. If it is character, 1 byte difference. If it is float, 4 bytes difference. Character 1 byte, float 4 bytes. Now in this case, listen, if I make A is 10, A address is 65,524. Now when I mention this, you see that this A address, whatever address is there in the A, now this address will be sent to the B. B is a pointer. It is sent to the B. B is a pointer. Now what is the B value here? The B value, it's a pointer, 65,524. Now for the B value equal to A address. After that B also have some address. Here B also address. Now this B address 65,522. Now this address sending again to which variable? C variable. Now for the C variable, what is the address will be prints for the C variable? What is the address? 65,520, 65,522. This is the address. I mean this is the value of C. Finally here 3 addresses will be there, 524, 522, 520. This is the making of direction of pointers, how it is processing. You see that what is the A value? 10. A is a variable, normal variable 10. Suppose I want to print address of A, I want to print address of A, ampersand A. What is the ampersand A here? 65,524.
65,524 address of A. It's compiler decided. Address of A. Next I want to print with a B. B is a pointer. B calling with A address. What is a B? B equal to 65,524. It's a address of A. Calling of address A. Next I want to print with I want to print A value using B. A value using B. Under B A address. Under A address 10 will be prints. Star B. What is meant by star B? Value at address 10. Star B called as value at address. Otherwise like this also I can use. Star B indicates here. Star means value. What is a B? Address of A. B means address of A. Value is 10. This is also one more way. Now I want to print a ampersand B. Address of B. 65,522. It's address of B. Address of B. But here the B address will be copied to the C. C is a pointer, double pointer. C equal to 65,522. It's a address of B. It's a address of B. Next I want to refer to the star C. What is meant by star C? Value at address of. Already C, which address will be there? B address. Under B, which value is there? 65,524. I mean A address. That will be refer. 65,524. Now this value is B. This value is B. And this value is ampersand A. Address of A. Now I want to print with star C. What is meant by star C? Value at address of. A value 10. A value 10. I want to print 10. C value 522 in that address 524 in that address 10. That will be prints. Finally, these are the variables and this is the indication to print the values. Now for these are the pointer variable to refer. Finally, what is my conclusion? While working of pointers, whenever you are working with the pointers, which is the majorly to use of that? First you have to refer to the normal variable address. Normal variable address will be referred to the ampersand symbol. Next you want to refer to the pointer variable. The pointer variable refer to the normal variable address. Next you want to refer to the pointer variable address. How to refer the pointer variable address? Double star. Ampersand means just variable address refer. Pointer means variable address will be referred into pointer. Again that pointer address will be referred to another pointer. It's called as double pointer. And what is one more indication? Every pointer to pointer memory difference will be there. Integer to integer, how much memory difference here? 2 bytes. 65,524, 65,522, 65,520. I mean 2 bytes difference it will be getting. And one more is every pointer variables, how to see the address value? Percentage U. What is the indication of percentage U? Unsigned address. Percentage D called as signed integer, but a percentage U called as unsigned number. That should be unsigned value. May be positive or negative addresses. That I want to print as positive percentage U. This is the major usage of these pointers. Now I want to create with how to create the pointers using functions. If I want to create the pointer with the help of functions, function how to make. But before working of function pointers, I want to discuss with some two definitions required. Before working of function pointer, I want to discuss about two important definitions. Call by value function, call by reference function. Call by value, call by reference functions. What is meant by call by value? When the user created the function with arguments, actual value sent to the formal. If you make any changes to the formal parameters, those changes not affected to the actuals. Those changes not returned back to the actuals. It is called as call by value.
What is the definition of call by value function? When the user created function with arguments, actual value sent to the formal parameter, I mean local parameter. If you make any changes to the formal parameter, those changes not affected to the actual parameters, not returned to the actuals. What is one more type of definition you have? Call by reference. What is meant by call by reference? If user make a function with arguments, actual value sent to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters. If I want to affect to the actual parameters, call by reference. If I don't want to affect to the actual parameters, call by value. Generally, normal functions are call by value. If I create the function with the pointers, whenever the user created function with the pointer, what is meant by function with pointer? Using address to call the values. Whenever your function arguments will be sending through the address, that functions are called as pointer functions. What is meant by call by reference here? When the user created function with arguments, those argument value sending to the formal parameters through the address. Address will be copy. Address will be copy. If you make any changes to the formal parameter, those changes are affected to the actual parameter. Call back, return back. Those functions are called as function pointers or call by reference, call by address. Finally, what is my difference of call by value, call by reference? Call by value, actual value send it to the formal. If you make any changes, those changes don't affect it to actuals. If I go for call by address function means actual value send it to the formal. If you make any changes to the formal argument, those changes affect it to the actuals because of addresses, because of pointers. These are very important functions in the C programming language. Call by value directly you can create the functions, but call by reference function, how to create that? Using pointers. Using pointers only to refer the call by address. Now I want to explain that some simple example programs, call by value, call by reference, one simple example program. You see that one example program now, how it is working of call by value, call by reference. First I want to explain with call by value function. Write a program to demonstrate call by value function. I want to demonstrate with the call by value function. Now in this I want to work with the swapping of two numbers. Call by value function, swap numbers. Two numbers I want to swap. What is meant by swap? Interchange the values. Swap is nothing but interchange the value. Suppose A value 10, B value 20, but my expected answer, A value actually 10 I entered, B value actually 20 I entered, but my expected answer B value to send to A and A value to send to B. Interchange or swap. My expected answer A is 20, B is 10. My expected answer. Actually I passed A is 10, B is 20, but my expected answer is A is 20, B is 10. Swap the numbers using call by value. Generally I discussed every user defined function, three steps required. 3 steps: declaration, calling and definition. Function declaration, function calling and function definition. Now I want to create with first function declaration. Void, what is my function? Swap. Void swap, two integers to be swapped. Swap is our created function. Void main. Inside of main I declared two variables A, B. I declared two variables. And now I want to enter some value also. A is 10. I have entered the value A is 10, B is 20. Now I want to call the function swap A comma B, function with arguments. Now this step is called as function declaration. My function name is swap, two integers, two arguments, no returns. Void means no return.
Now this step is called as function calling inside the main to call the function a and b, arguments calling. Printf after call of the swap, after swap function again to print, I want to print a value. What is the a value? And what is the b value? That I want to show the answers. What is the a value and b value that I want to show after calling of swap? Is there any a value, b value changes or no changes? I want to effect. Now I want to explain the body void swap. Explain the body void swap. Function definition int. Actual argument is a. I want to take with x, formal argument, local parameter. Actual argument is b. I taken to the y, formal argument. How to swap the numbers? I declare t. T is a temporary variable. Third temporary variable. Under t variable, first I want to send to x. Under t I want to store the x. Under x I want to store the y. I mean y send to x. Under y I want to store to the t. Finally, what is my swap logic? What is my swap logic? Under t x value sending first. Under x y value sending. Under y again t value sending. T means x, interchanging. Now I want to print f. I want to print x is percentage d and y is percentage d. I want to print x and y. I want to print the x value and y value. You see that when I save this program, check it when I save CLV function, call by value function, CLV.c, call by value function to be processed here, call by value. When I work off this function now, check it now when I work off this. What is the answers coming? X is 20, y is 10. I mean when I enter the swap function, x is 20, y is 10. When I enter the swap. After swap, what is the printing of a and b? 10, 20. I mean a and b no changes. Actual arguments no changes. Formal arguments are 20, 10. Swap done. But actual arguments are no changes. You see that if I am working with you see that here how it is working of this process, you debug the process. Here you see that when I debug this F7 button, first main function starts. Under main clear screen, a value 10, b value 20. Now swap function calling. Now the a is 10, b is 20. This a 10 send to x, 20 send to y. AB called as actuals, xy called as formals. Now t equal to x means already x copied from a 10 and now t is 10. Under x y value copy 20. Now x is 20. Under y t value copy. What is the t? 10. Now x value 20, y is 10. Now for the swapping value x is 20, y is 10. Again come back to the main. This x and y value not affected to AB. Now the AB original values only prints. Within the formal parameter x is 20, y is 10. But after swap function, printing value a is 10, b is 20. Actual no changes. Formal only changes. Actual no changes. That is called as call by value function. Call by value function, when I make a function with arguments, actual value send to the formals. If you make, I mean a value send to x, b value send to y. Now here swap will be done. Now these values not affected to the actuals. These values are no changes of actuals because these values are local parameter, local x and y local. Here only printing. Those changes not affected. But these changes x and y I am expecting to actual also. I mean x value 20 I am expecting for A, y value 10 I am expecting for B. That is possible with the help of call by reference. I mean the formal parameter value sending to the actual also. How it is working? Call by reference. You see that same program how it is working of call by reference. Function pointer to be run, that is function pointer to be called. You see that same program, write a program to demo instead of call by value which I used call by address. Call by address called as pointer. Function swap two numbers.
When I working of this void swap int star, it's a pointer variable. Again int star, it's a pointer, 2 pointers, because address method I want to call. For the actual arguments, I want to call with ampersand a, address of a, I want to call to the a address. Next I want to call to the ampersand b address. A address I want to refer, B address I want to refer, because call by address. After call of this function, I want to print original A, original B. When I make with the swap function pointers, in your main how to call address of A, address of B arguments. Inside of swap formal parameter star x, integer pointer, star y. Again how to copy of this value t equal to star x, I mean value of x. Value of a actually, star x equal to star y, I mean value of b copy to value of a, star y equal to t. What is the mean that? Again x value, star x value send it to y. Then I want to print, which I want to print? Star x, value of I, star y, value of b. Now you see that I want to save this program now. Save, call by reference dot c, clr dot c, call by reference. Now when I compile and run this program, check it now, call by reference, same program just I changed, call by reference dot c. If I compile this, if I run this, what is the answers coming here? You see that answer value here. What is the value? X value, Y value changes to A and B or not, you can verify. You see that X and Y value changes or not, check it. X is 20, Y is 10. X is 20, Y is 10. I mean formal parameter changes. Is it actual parameters or changes? What is actual? A, B. Formal parameters changes as well as actual parameter also changes. I mean A value changes, B value also changes, because it's a call by address, call by reference. Actual values are changes and formal parameter also changes. Now see, if I want to explain with, you see the diagrammatically, just you can go through this diagram, check it, how it is changes, call by value, call by reference. If I create with, I am creating actual arguments, 2 variables, 2 memory cells it will be creates, here 2 memory cells. When I make a function now, again 2 memory cells. When I make a function here, check it, suppose this is A is my first argument, B is my next actual argument. After that I used X, now this is formal argument. After that I used here Y, it's a formal argument. Now when I mentioned of these, suppose A value how much I giving 10 and B value how much I giving 20. AB called as actuals. Now in this case you observe AB called as actual arguments. AB called as actual arguments or actual values. Whenever I go for formal arguments, XY indicates formal arguments. XY formal arguments or local arguments. It's a formals. Now when I go for the swap function now here, A, suppose A address 65,524, B also making some address 65,522, it's a separate memory, and X is formal, again separate memory address 65,520, it's a separate memory address. Now for the Y also separate memory address 518. Now AB actuals, XY formals. If I use call by value method, here, actual A value, just value only send to the X, not address, just value only send it to the X. And similarly Y20, that value only send it to the Y, at that time what happened here? Now what is the X? What is the X here? 10. Now here X value indicates, now here I used with the X value indicates 10. That means 10 value taken from A, and for the Y is 20. That means this value taken from the B. If I make the changes, I mean swap function I done,
when I make a swap function I done, what is the x value 20 instead of 10, x value 20 coming here. When I go for that swap function, what is the y value changes? 10, y value 10. But these values not affected to A and B. Call by value means these value not affected to A and B. If you go for call by reference, how it is working of call by reference? Same process. Just you see that when I work with call by reference, how it is moving. When I move for the call by reference, not for the value, A address send to X, I mean pointer, B address send to Y because of pointer, using address, through address only sending, value not sending address. What is the address of here? 65,524. What is the address of here calling? 65,522. Addresses calling because of pointers. Whenever x value changes here, whenever the value will be changes here. Suppose here the value changes. Actually A10. If I make a swap, what is the x value coming 20, x value coming 20 and y value coming 10, the same changes affected to actuals also. I mean for the A also how much and B also how much? 20 and 10. Swap will be done. Swap will be processed here. 20 and 10. That will be changes because of addresses. Now finally, what is my conclusion here? Call by value, call by reference. Whenever you are working with call by value, actual value only send it to the formal arguments. If you make any changes to the formal arguments, those changes there only prints. Those changes not affected to the actuals. If I go for call by reference, actual value send it to the formals with the help of address, through the address, I mean pointers, through the address. If I make any changes to the formals, those changes affected to the actuals also because of address. That is called as call by reference. Call by reference method also called as function pointers. Generally normal function just call the values. If I make a pointer, the function calling with the addresses, through address only to call the values. Whenever you make a call by address, what is the advantage of that? What is the advantage? Formally, if you make any changes or expressions, those are affected to the actuals. Generally, formals are local parameters. You can't send it to main function. But when you go for call by reference, formal parameter value also you can send it to main function. If you make any changes everywhere, it will be changes. If you make any changes of formal, everywhere it will be changes of actual. That is a major advantage. Some more examples I discussed in the next class about function pointers. In the next class I continue some more function pointers. Today this session is completed now. In the next session I started function pointers. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with under pointers only call by value, call by reference. Now in the last session also I discussed a definition about the call by value and call by reference. What is meant by call by value? When the function is created with arguments, actual value send it to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes not affected to the actual parameter is called as call by value.
What is meant by call by reference? Call by reference function. When the user created function with arguments, actual value passed to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters, that type of function called as call by reference or call by address. Now, the call by value function working based on the variable values. Call by value is a function to call the value. It is not call the address, just to call the value. If I worked with a call by reference, this is also one function. It is accessed call by reference based on the address. Call by reference is nothing but when the user created function with arguments, that value send it to the formal arguments. If you make any changes to the formal arguments, those changes return back to the actual arguments. Call by value function, it is a normal function. Call by reference function, it is a pointer function. Finally, what is my discussion now? Call by reference function is called as function with the pointers. If you want to create the function using pointers, call by reference function to be used. What is the advantage of call by reference? Formal parameter, if you make any changes, those changes are returned back to the actual parameters. If there is no call by reference, actually return type function single value return. It is return only single value. But when you go for call by reference, multiple values can be returned, more than one return possible. It is also called as function pointer. What is the definition of function pointer? When the function created based on the pointers, based on the address of variables, that type of function called as function pointer. It is affected the value. Now, you see that now I want to explain the program call by reference program. How to use the call by reference? One program, check it, call by reference. What is my program? Call by reference. Now, I want to work with call by reference. Call by reference to perform any arithmetic operations. Any arithmetic operations to perform, arithmetic operations or arithmetic operator to be performed. Now, I want to create with call by reference function hash include stdio.h, hash include conio.h. Now, inside of this, now I want to create first function. I want to create one function void. What is my function name? Function I used the show function. I used the show function, but this function calling with pointers int star. Now, I want to call with pointer int star, again pointer int star, integer pointers. Now, the step is called as function declaration. Inside of main, I want to declare the actual arguments int ab called as actual arguments, integer arguments. Suppose a value 10 I passed, b value 5 I passed, 10 and 5 actual values. Now, I want to call the function show. I want to call the function show ampersand a, address of a, ampersand b, address of b. Because of my show function calling with the integer pointers, but actually in my main a, b are the normal arguments. Normal arguments cannot refer to the pointers. Address of the variables refer to the pointers. Address of a refer to integer pointer, address of b refer to another integer pointer. Once I call the show function, I want to print actual values. When I call the show, I want to print actual a value to be print. After that, I want to print the b value also, actual values. A, b, actual values. After that, get ch, end the main. Now, I want to explain the show function body. Now, here show function is with pointer mechanism int. What is my formal parameter? Star x. Next, I used what is another formal parameter? Star y, star x and star y. Now, I want to process with some expressions, arithmetic expressions. What is my expression? Star x equal to
star x plus 5. Star x equal to star x plus 5, add by 5. After that I want to work with star y equal to star y minus 3. Arithmetic operation I perform. After that printf, I want to print x value is percentage d. After that I want to print y value is percentage d, x also to print, y also print. How to print of that? Star x, one more is star y. Now you see that when I work off this program, how it is processed. Now in this program first started with main, compilation begin at main. Now I want to declare a variable 10 value, b variable 5, calling with show function. Show function is pointer method, address of a, address of b. Show function is not a normal arguments, pointer arguments. Now when I call the show, address of a, send it to the x. Now here x equal to address of a. What is meant by star x? Value at address. Star x indicates value of a. Next y. Y is a pointer. Y refer to the address of b. What is meant by star y? Value of b. Value of b. Star y called as value at address. Now here I want to use with star x equal to star x plus 5. What is the meaning of star x? Value at address of, I mean a value. A value 10, 10 plus 5. A value 10, 10 plus 5, 15. Now star x is 15. Star y means value at address, I mean b value 5. 5 minus 3. What is the 5 minus 3? 2. Now under show I want to print the x value 15 because of 10 plus 5, y value 5 minus 3 2. Now if I print here star x value 15, star y value 2, but this value not send to the actuals, but under call by reference these values send to the actuals. Now what is my star x value finally? 15, send to a. What is my star y value? 5 minus 3 2, send to the b, because call by reference. Every call by reference formal parameter, if you make any changes, those changes affected to the actuals. When I take the star x value coming from a, when I take the star x value coming from a, 10, 10 plus 5, 15. When I take the star y value coming from b, 5 minus 3 2. If I print the star x 15, if I print the star y 2, but this value affected to the actuals because call by reference. A is 15 and star y value sent to the 2. This is the process call by reference. You see that when I save this program, save, what is my function name? ref ref.c, reference.c, call by reference.c, ref.c. Now when I run this program, check it, ref1.c or ref.c. If I call this, when I run this program, x value 15, y value 2, I mean formal arguments are affected, those values affected to the actuals also. Now actual also a is 15, b is 2. How it is processing of that? When I check the compilation, debugging process, first started the main, inside of main clear screen, a value 10, actual argument 10, send it to the star x. Now b value 5. When I call the show, address of a, send it to the x, address of b, send it to the y. What is about the star x? Value of a, star y value of b. After that star x equal to star x plus 5, I mean 10 plus 5 15, star y equal to star y minus 3, I mean 5 minus 3 2. Now those values are printed 15 and 2, again those values send back to the actuals. Those value a is 15 printing, b is 2, finally get the answer. Now here formal parameter value affected to the actuals because call by reference. But same program slight change, I want to change the same program slight change. Call by value method I want to use. Same program call by value. When I make a call by value, not require pointers. When I make a call by value, not require pointers. When I use for the show a b, not require for pointers.
show AB. When I call the body of that x, y, because values only calling, formals. When I call the expression x equal to x plus 5. What is one more variable? There is no pointer, normal variable, formal, y equal to y minus 3. Now here printing time also, just I want to print the x value, I want to print the y value. There is no address, just x and y, save it. Now I want to save and compile it and I run it. Now when I use that call by value, formal parameters are affected, but actual parameter not affected. What is the formal parameter answer? 15 and 2. But what is the actual parameter answer? 10 and 5. Actuals are not affected because it's a call by value. Finally, call by value normal function to use, call by reference address method to be used. You see that call by value, call by reference method, it will be take the process. Now I want to work with the call by reference. This is also called as function pointer. I want to create one example program. Write a program to demonstrate. Write a program to demonstrate given number factorial. Given number, write a program to demonstrate given number even or odd. Even or odd number to check, and one more is given number multiplication table. I want to check with the given number multiplication table to be find out, and the last one factorial of given number. I want to find out factorial of given number. Totally 3 logics I want to perform with function pointers. With the function pointers I want to calculate. You see the question, what is the problem here? Write a program to demonstrate given number even or odd numbers, and given number multiplication table to print, given number factorial value with function pointers. Now in the last sessions I discussed only functions, but I want to work with function pointers. What is the difference of normal function and pointer function? Normal function values are method calling the direct values, but when you go for pointers, the values calling based on the address. Normal functions are calling only for values, but the pointer functions are calling with the help of address. With the help of address to be processed. You see the program here, hash include std io.h, hash include conio.h, and I want to work with conio.h. Now I want to evaluate with some functions. What is my first function? Void check. Is it even or odd? With pointers, int star. Void one more function also I used, that is what? Table function. Given number multiplication table to be print, int star. Next I want to work with one more function, void fact, factorial function, int star. Totally here 3 functions I define. My first function is to check the given number is even or odd number. The next function is given number multiplication table. The next function is given number factorial. All are the pointers. Now I want to call the void main function to be processed. Now I want to declare int n, given number, which number I want to calculate. Int n. Now I want to enter the number, printf enter n value to be entered. How to read off the number? %d ampersand n, address of n. %d ampersand n, address of n. Now I want to call the function check. Actually the check function I want to call to the function pointers, argument as a function, but actually my argument is n, it's a normal argument. How to call the pointer method? Address of n, ampersand n. Ampersand n indicates address of n, pointer. Now I want to call one more function now, table, given number table, ampersand n, address of n. Now I want to call the last one, factorial, given number factorial, address of n. If it is call by value method, check of n, table of n, factorial of n. But I want to refer to the call by reference, function pointer. That is the reason ampersand n,
table of ampersand n, factorial of ampersand n, address to be called. After calling of this, I want to return back the n value. Finally, what is the n value? I want to return back. Final n value I want to print. Final n value is. After calling of that final n value, I want to print. Get ch to end of the main. Void. What is my name of the function? Check. Actual argument here I calling with address of n, but here I want to pass with pointer argument int star x. What is meant by x indicates address of n. What is meant by star x indicates value of n. How to find out the given number is even or odd number if. What is the logic of given number even or odd number if star x means value at address of n number star x equal to n, mod 2 equal to 0. If the number mod 2 equal to 0, printf. What is my message? Even number. Whenever the n mod 2 equal to 0, you want to print the message even number. Else, if the number not divisible with 2, what is my message? I want to print odd number to be print. Here what is my actual? N is actual. Address of n call to the x, because x is a pointer, x equal to address of n. What is meant by star x? Value of n. Suppose my number is 6. Is it 6 is mod 2 equal to 0? Yes. 6 divisible with 2, at that time even number. Suppose my number is 5. 5 is not divisible with 2, it's odd number. Like this it will be called with the help of address. Star x, value at address of. After that I want to explain void table function. Now I want to explain the table function body. How to explain that? Int star x. Again same, x equal to address of n, star x equal to value of n. Given number table I want to print. How to print a given number table? For loop I used. For I equal to 1, I less than or equal to 10. Now here I equal to 1 called as multiplier. Initially multiplier is 1 up to 10 multiplier I plus plus. How to calculate the table? I want to print the multiplication table. Percentage d, this is my given number, star. After that percentage d, it's a multiplier, equal to percentage d, it's a result, backslash n. The given number multiplication table. Now here what is mean by percentage d here? The given number star x. Star x is nothing but number, n value. After that I want to print the next percentage d, I. It's a multiplier value, I value. After that I want to print a star x, I mean number into I. Multiply into I. Finally, I want to end off this expression now, then close the for loop. Now this is for table printing. Whatever number you giving, that number table with help of pointers. What is my third function I want to explain? FACT, factorial. Int star x. Again similarly, x equal to address of n, star x is nothing but value of n. How to find out the logic of factorial? Int f equal to 1, factor value, while star x is greater than 0. Star x means number greater than 0. F equal to f into factor multiplied by n. After that f equal to f minus minus, or here sorry, number minus minus, star x equal to star x minus 1, star x equal to star x minus 1, I mean number equal to number minus 1, number is decrements, and finally after loop you want to print the factorial value. Factorial is percentage d. I want to print which value? F value. F to be print factorial value. What is the meaning of factorial logic here? N factorial equal to n into n minus 1 factorial. Here x is calling address of n, star x is nothing but value of n. Suppose my number is 5. Is it 5 greater than 0? Yes.
f is 1, 1 into 5, 1 into 5, 5. After that 5 minus 1, 4. Is it 4 greater than 0? Yes. Previous f is 5, 5 into 4, 20. 4 minus 1, 3. Is it 3 greater than 0? Yes. 20 into 3, 60. Is it 3 minus 1? Yes. 2 greater than 0? Yes. Like that n factorial will be calculated. If suppose my number is 5, what is the factorial of 5? 120. Until the 0 it will be calculated until 0. Finally, after all logics of this while loop, what is the final star x value? Finally star x value returns 0. Because of initial number is 5. Next 5 minus 1, 4. 4 minus 1, 3. 3 minus 1, 2. 2 minus 1, 1. 1 minus 1, 0. 0 greater than 0, false. Finally, what is the value return? 0. 0 will be returned. Now you see that when I compile and run this program, it's a function pointers. Totally 3 function I calculated with pointers. Now I want to go for fptr function pointer dot c. fptr function pointer dot c program name. Now I want to compile that fptr dot c function pointer dot c. When I compile that, you see here integer, it's missing int I. When I compile this, observe, when I compile and run this, enter number 5. Now this 5 number send to the check. Is it a 5 number is divisible with 2? No, odd number. What is my first function? Check function, even or odd. My input number is 5, 5 not divisible with 2, that is the reason odd number. What is my next function? Table. My number is 5, multiplication table. What is the table? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, like this. After printing of that, what is my next function? Factorial. What is the 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120. But finally, this 5 value come back to the 0. Finally, n value, 5 value come back to the 0. Why? Because it is called by reference. This n value send back to the main because of address method calling. You see that 5 is a odd number, 5 into 1 equal to 5, 5 2s are 10, like this, 5 table. What is the 5 factorial? 120. Odd number printed with the check function, table printed with the table function, factorial value printed with the factor function. Final n value 0 because call by reference. Call by reference method I used. If I enter another number, suppose 6. 6 is a even number, 6 table printed, factorial is 720, final answer 0. Call by reference means the value will be sent back to actuals. Now finally, what is my conclusion here? Whenever you are working with function pointers, if you are working with function pointers, the original value send to the formal parameters, the original values send to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters. Return back, that value return back to the actuals. If you make any changes to the formal, definitely those values are affected to the actuals. What is the advantage of call by reference? More than one value can be returned. Generally, normal return function single value only return, but call by reference function multiple value can be returned. And what is one more advantage? With help of address, you are copy the values. Call by reference method, with help of address, you refer the value. Generally, addresses are compiler created or user created. Compiler decided the addresses. User created variables, but the compiler created addresses. If I make with call by reference, compiler easy to process because through the address you are calling the values. And what is one more advantage of call by reference method? Your function values processing through the address. Your function values processing through the address, memory also you can be saved. With the help of dynamic memory mechanism, you can save the memory also. Now finally, these are the advantages of call by reference. Call by reference is also called as function pointers.
Generally normal function calling with the help of value method, but the function pointer calling the value with the help of address. Through the address it will be referred. If you make any changes to the original, it is automatically affected to the formal. If you make any changes to the formal, automatically affected to the actual, because of your refer to the address method. Value method means if you make any changes to the formal, there only prints, those value cannot send back to the actuals. Call by reference method, if you make any changes, those values send back to the actuals, but call by value method, those values will be processed, but those values not written back to the actuals. That is the problem of call by value, and that is the advantage of call by reference. Function pointer can be processed. Any function can be created with the help of pointers. What is the definition of pointer? Generally, what is the reason of pointers? Point out the address, the variable value where it is stored in the memory to be find out with the help of pointers. It is easy to process. Using pointers easy to process. With the help of address we can call the value. And one more advantage, dynamic memory. Memory can be saved. And one more advantage, how much memory bytes are completed, how much memory free you can recognize. Generally normal variable how to declare, int x. Pointer variable how to declare, int star x. Star indicates pointer. Every pointer calling the address of other variables. Other variable address can be referred. What is meant by double star indicates double pointer. Another pointer address refer to the current pointer. Another pointer address refer to the current pointer. Now I want to discuss with one more example program. There is no normal variables, completely pointers. In the previous programs I discussed with the normal variable, the variable address I want to send to the pointers. In the previous programs I created with the normal variable, normal arguments as well as pointer arguments. But I want to create a completely pointer arguments. There is no normal arguments, completely pointers. While working of complete pointers, no need to create the ampersand symbol. Generally, if I want to read the value or input the value from the keyboard, ampersand symbol is required. Under scanf, ampersand symbol is required. But while working of pointers, directly you can call the address and value. At the time, ampersand symbol is not required. Directly you can call the pointer arithmetics. Using pointers, I want to calculate arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division. Using pointers, you can save the memory. Directly you can call the pointers. You see the program how it is working of arithmetic operations using pointers, direct pointers. You see one simple example program, check it now. Using pointers directly you can access. There is no normal variables. Write a program to demonstrate arithmetic operations directly pointers. Arithmetic operations directly pointers. There is no any functions. Arithmetic operations directly pointers. Directly I want to use with pointers, using pointers. There is no function pointers. Function pointer different, normal pointer different. Hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include conio.h, console input and output. Now I want to work with the pointer directly, void main. I am declaring some variable, direct pointers, int star I, star j, star k and star l, star m, star n. These are my variables. Totally how many variables I declare? 6 variables, but these all are pointer denotes. If I am declaring only variable, there is no star indicates, it is a normal variable, value calling. If I denote star, address will be calling, pointer method. Now first I want to enter ij values. First I want to input I comma j values, I integer j integer values. Scanf
percentage d, because both are integers, percentage d, percentage d. Generally, every scanf function, how to read the values of those I and j variable, ampersand I, ampersand j. Ampersand I means address of I, ampersand j means address of j. Generally, every scanf function. But whenever the variables are pointers, no need to mention ampersand symbol. In the scanf, don't give the ampersand symbol, direct I comma j. Don't give the ampersand symbol, direct I comma j. Why? Because already I, j are the pointers. Whenever I refer to the pointers, it's internally created address. Address only refer. I, j already pointers. That is the reason don't give the ampersand. Now I want to calculate arithmetic addition. Star k equal to star I plus star j. Star I plus star j. What is the meaning of star I? Value of I. What is meant by star j? Value of j. Value at address. Adding to the star k. Now I want to print with the star L equal to star I, value at address of, minus star j, subtraction. Now I want to print with the star M, star I into star j, that is called as multiplication, multiplication of I and j. Now I want to print with the star n equal to star I divided by star j. It's a division. Now here I want to perform with the pointer variable arithmetic addition, pointer variable arithmetic subtraction, pointer variable arithmetic multiplication, pointer variable arithmetic division. These all indirections calling with addresses. Results are same, but you want to print for the addresses. Now I want to print with the addition value percentage d. I want to print with the subtraction value percentage d. I want to print with the multiplication value percentage d and division value percentage d. Answers to be print with help of pointer indication to print. How to print of that? Star k, value at address of, star L, value at address of, star M and star N. Addition, subtraction, multiplication, division. Totally in this program 6 integer pointers I declare. And what to be remember, every integer pointer 2 bytes memory allocated. If I create the 6 integers, 6 into 2, 12 bytes. Each integer 2 bytes, 6 variables, 6 into 2, 12 bytes. 12 bytes memory creates. Ij values I inputted, calculation of k, L, M, N, arithmetic operations. You see that file save, it's a direct pointers. Now I want to for function pointer only, just I used pointer2.c, ptr2.c. It's a direct pointer method, no functions, direct pointer. Now I want to work with pointer2.c, pointer to be called. Now here I used hash include, it's a spell mistake, hash include, compile it and run it. Enter ij value, suppose I entered 10, 5, what is the answers? Addition is 10 plus 5, subtraction is 10 minus 5, multiplication is 10 into 5, division is 2. Now the inputs are 10, 5, outputs are 15, 5, 52. But here, what is the process here? Through address method, you are calling of arithmetic operations. I mean star k, value at address, star L, value at address, star M, value at address, star N, value at address. Using address method, you are calling any values. Answer is same. If I use with the 23 and 4, 23 plus 4, 23 minus 4, 23 into 4, 23 divided by 4, like this. But here I am creating 6 integers, that is the reason 6 into 2, 12 bytes memory created. At end of that memory also wastage, memory is wastage. Now I want to prove of that, is it every pointer, is it integer pointer or character pointer, how much memory occupied, that I want to verify. Generally every integer how much memory occupied, integer data type 2 bytes. If I go for character, American character set, each character 1 byte. If I go for floater, each floater how much memory? 4 bytes. Generally C language integer 2 bytes, character 1 byte, float is 4 bytes. But my request is it all
pointers, any type of pointers, how much memory allocated, how much memory will be calling, that I want to print. Hash include stdio.h, any type of pointer, how much memory allocated, that I want to verify. Inside of main, first I declare with the int star x, after that I want to declare character star y, I want to declare float star z, x as a integer variable, integer pointer, y as a character pointer, z as a float. After declaration, I want to print each variable address I want to print, I mean how much memory occupied. Now I want to verify integer pointer memory, integer pointer how much memory, %d indicates how much memory occupied, using size of operator. Now in the C programming language, size of is a operator to find out the address. Size of x as a integer pointer. What is the size of integer? The memory will be displayed, size of integer. After that I want to print a character pointer memory. I want to print with a character pointer memory, character pointer followed by ANSI characters or ASCII. How to print off that? Size of y. But any memory %d only I used. Here %d indicates memory bytes, integer type only it will be displayed, any pointer. Now I want to define with the float pointer memory bytes, that is also integer. But how to print off that answer now? Size of which variable? Z. Now for the float variable z, how much memory occupied? Get ch. Now totally in this program I am declaring x variable, y variable, z variable, x as a integer, y as a character, z as a float. Each integer how much memory occupied, how to find out? Size of x. Size of is a operator to find the x variable how much bytes. Size of is a operator, y variable, character variable how much memory occupied. Size of is a variable and float variable how much memory occupied. Now I want to save this program now. Pointer 3.c, pointer to be used. Each pointer variable how much memory occupied, that to be find out. Here I used a pointer 3.c, pointer 3. If I use with you see that size of integer, size of, here double quotes to be end, before that double quotes to be end, size of integer. You see that when I run this program, check it. Integer pointer memory 2 bytes, character pointer memory 2 bytes, float pointer memory 2 bytes. See that what is my conclusion now? What to be understand? Generally, if you are created any type of variable, maybe integer pointer or maybe character pointer or maybe float pointer, all pointer variables, any type of pointer variables, how much memory allocated? 2 bytes. 2 bytes only allocated, standardly 2 bytes. Generally, integer variable how much memory allocated? 2 bytes. Character variable allocated 1 byte because of American characters. Float variable actually allocated 4 bytes. Long integer variable actually allocated 8 bytes, 4 bytes. And double variable actually memory allocated 8 bytes. If I go for pointers, any type of pointers which is the fixed size memory 2 bytes. Integer pointer also 2 bytes. Character pointer also 2 bytes. Float pointer also 2 bytes. How to identify that? Size of is a operator. With the help of size of operator, you can find out the memory, how much memory occupied. Now you see, I am discussing about a pointer, call by value function I discussed, call by reference function I discussed. Call by reference function is also called as function pointers. How to call the function? Using pointers.
But listen, if I want to work with the pointer only, how to create the array pointers? Array also you can create the pointers. Now what is my next discussion I have? Array pointers. Previously pointer with help of functions, but I want to create pointer with the help of arrays. Generally, what is the definition of array? Array called as one variable to store same type of elements. A collection of similar type of elements stored in single variable called as array. What is meant by array pointers? I want to create the pointer with the help of array variable. Generally, normal array, all elements are stored continuous memory allocations. Array called as one variable to store many elements, but all elements are stored at continuous memory allocations. What is meant by array pointer? The array is created based on the address. Pointer is nothing but address. Whenever you create array pointer, just you have to recognize first element address. Just you have to recognize first element address, remaining element address easily you can trace out because of it's a pointer, continuous memory locations. Array called as collection of same type of elements with single variable, pointer called as address to be referred. What is the discussion about array pointer? Whenever I created array with pointer, first element address to be find out, remaining addresses are continuous allocations, it will be processed. Now you see that how it is generally the process of that array pointer actually. If suppose if I created one array, generally how to create array? Int, suppose I used a of 4. That means a is a array, integer array, 4 elements. How to enter that? 10, 20, 30, 40. In the statement observe, in the statement a is a array, here a is one array. How much size? 4 size. How many elements? 4 elements. 10, 20, 30, 40, 50, 30, 40. First element index is a of 0. Last element index is a of 3 to be end. Whenever I created with the array pointer, just I want to recognize first element address, first element index address. When I make a pointer, totally how many memory holes it will be created, check it. If I make a pointer, whenever I make a pointer here, now this is one memory element and this is another memory element address process, this is another memory element address. Suppose if I make a array with the pointer, totally 4 memory allocations. This now suppose this address is 65,524. Suppose this memory address, I mean first element address is 524. Suppose next element address is 522. What is the next element address? 520, 2 bytes difference. What is the next element address? 518, 2 bytes difference. Now the first element index a of 0. What is the next element index? A of 1. What is the next element index? A of 2. What is the next element index? A of 3. Finally, what is my conclusion? Whenever I created array here, actually this array totally 4 size. 4 size means when I mention the 4 size, totally 4 memory holes created. 4 memory holes created. These are 4 memory addresses. In that memory addresses, just you recognize the first memory address, the next address 522, 2 bytes difference. It's continuous memory allocations. A of 0 location, how much which element is stored? 10. A of 1 position, which element is stored? 20. And A of 2 position, which element is stored? 30. And A of 3, which element is stored? 40. It is easy to recognize the elements, easy to refer the elements. Finally, what is my conclusion here? While working off with array pointers, you see that what is meant by array pointer? Array is nothing but one variable to store same type of elements. Pointer is nothing but you want to call the elements with the help of address. What is the meaning of array pointers? I want to call the array elements based on the address.
based on the reference or based on the address. While working of array pointer, just you have to recognize the first element address. Based on the first element address only, remaining addresses are easy to trace out. Compared to normal arrays, pointer arrays very easy to access and very easy to process. Because of just first element address to be find out, remaining addresses are continuous memory locations, 2 bytes difference. It easy to process, easy to manipulate. That is the reason better to go for array pointers. Compared to normal arrays, array pointers, address method to be used. Today I want to stop there. Now here I discussed the function pointers and call by reference. In the next session I continued for array pointers. How to create an array using pointers. In the next session I will continue. Thank you for this video. Good afternoon, my dear students. Now I am going to address few topics related to quantitative analysis in the chemistry. Let's have a look at the principles of gravimetry. Most of the students might have heard the term quantitative at the stage of intermediate. In the quantitative analysis, today we try to focus on few parameters related to gravimetry, titrometry, centrifuge methods. Now, these are certain methods which are existing in the quantitative analysis. Now, let us have a look what sort of gravimetric analysis, how it happens, what is the mechanism and what are the principles involved. So, before we go into gravimetry, we should always think now the term quantitative always indicates to us we are trying to measure through various techniques existing in the gravimetry and titrometry and coulometry. In some stage we are trying to measure the mass, in some stage we are trying to measure the volume, at one stage with one technique we are trying to measure the current. Finally, it leads to the measurement of a particular analyte which we are aiming. Now, let us see how the gravimetric methods of analysis we deal in detail. The term gravimetric indicates it's a measurement of a weight. Gravimetric analysis is one of the most accurate and precise method of macro quantitative analysis. How can I claim or how can you accept it? It's a most accurate and precise for a macro quantity level, means larger quantity level. That you will be seeing in this gravimetric analysis when we proceed to see the mechanism, principles and good practices of taking up the assignment in laboratory stage and industrial segment. Remember always, for doing a gravimetric analysis, we should always select a particular ion which in turn gets precipitated during the process of gravimetric method, should be the fundamental requirement for that particular ion selected by us, should be an insoluble form. What will happen if it is not insoluble properly, and what sort of difficulties we face while doing the gravimetric analysis, I will try to explain you in subsequent slides. How do you proceed gravimetric methods? There are basically two major methods. One is the precipitation methods, the other is volatilization method. My dear students, normally in your BSc, you will be seeing the precipitation method at your BSc level, which will be the basis for you. So, I request all the students of BSc to concentrate how a precipitation method will be dealt in a systematic manner.
Though volatilization method is also a part of gravimetry, your exposure level at this stage may not be that priority will not be given at this stage, but still you should know what type of volatilization method in the gravimetry is existing. Let us have a look at volatilization method in brief. Remember here, anything you measure, the moisture, volatile or organics, is based on the temperature profile, like we have taught in the thermogravimetric in the previous analysis. Suppose you are working in a coal industry, you wanted to measure the volatiles in the moisture. So here you are not doing an analysis with the burettes and pipettes and big instruments. You are trying to measure the coal in a specified quantity, and it will be kept in oven. Thereby the moisture or volatiles can be estimated. This will be terminated or called as volatilization method. Similarly, if you take in the bulk drug, you need to estimate the sodium bicarbonate or the moisture level. For that also you will be using the volatilization method. I am not trying to stress more on the volatilization method in this particular lecture for you. The reason being, your exposure to fundamentals and a strong foundation should be dealt with precipitation method at your degree level. Now coming to the mechanism of the precipitation method which we are referring. So here there are three terms which will be always gives the crystal clear clarity which reflects on the accuracy and the determination. The three terms you should always remember when you are dealing the gravimetric analysis, particularly precipitation method: supersaturation, nucleation and particle growth. Remember, appears to be these three terms are typical what way it is connected. In subsequent slides you will be knowing what is supersaturation, how nucleation, particle growth. Before I proceed for the next step of explaining you the precipitation method of the gravimetry, any particular selective ion which will be selected by us as per the methodology, we will take a precipitating agent. These two will be mixed, precipitate will be formed, it will be filtered, it will be washed, it will be dried, it will be weighed. This is a mechanical way of doing. Certainly you can get exposed to so many number of experiments by following this methodology with SOP, standard operating procedure, or with a procedure available in particular laboratory. But my dear students, every stage of your walk of analytical chemistry or chemistry, you need to expose the technique in a tremendous manner, so that do not worry more on the how many marks you got it, but get exposed to the technique which you are trying to adapt and what sort of applications you are going to face in the future when you really enter into an industrial sector. Supersaturation. This word clearly tells you anything above saturation level is supersaturation. Nucleation. This term gives something like a nucleus. Particle growth. Particle growth we always think in terms of size of the particle. How the particle growth helps in the accuracy of the gravimetric precipitation we will be seeing in the subsequent slides. Now I am looking at the precipitation methods which we are talking. Precipitation of the analyte, this is the first fundamental thing we are going to do. Separation of the precipitate. Once we are sure that particular analyte or a particular ion has been precipitated compatibly with a precipitating agent, then the second step is you are trying to separate that particular precipitate from that medium, drying of the precipitate, because finally here once you have precipitated a particular ion, an analyte which is in an insoluble form when it is made a precipitate will be washed thoroughly, dried thoroughly and weighed it. Now finally you need to pay importance for the stoichiometric relation of a precipitate with the taken substance. Stoichiometry might be a word which is already exposed to you. You might remember the chemical mass balance or the relation between reactants and productions in a reaction. In the similar manner, for every reaction, for every precipitation reaction, acid base reaction, anything you take it, you need to follow a chemical balance or stoichiometric relation, which will be explained to you towards after completing this lecture, including volumetric. I will try to explain you. Here you remember, for a better precipitation of a particular analyte, you need to choose a particular precipitating agent so that you can add in a required volume at a specified conditions, so that a precipitate will be formed.
That precipitate will be dried to remove the moisture, and then you weigh it. That after weighment you will be getting calculation will be done to report that particular analyte by gravimetric methodology. Here, while coming to the mechanism part, while you are doing the experiment, depending upon your exposure level and your practice level, you will always subject to face two types of precipitates you will be observed in any type of a precipitation reaction. How you can, what sort of precipitate you are supposed to get it, how you get it, I will try to explain now. One is the colloidal precipitate, means particles will be very, very small, bigger number, small, scatters, obviously needless to explain to you. It takes a long time for the settle in a particular beaker when you precipitate. Certainly precipitate will form, but the particle growth will not be that high because of the nucleation predominates. Because the nucleation while happening precipitation, because see more or less this is a charge neutralization process. When you are trying to add a plus to minus in any acid base or precipitation reaction, then salt will form. In the similar manner, when you are trying to develop a precipitate at a particular pH, at a particular conditions, when precipitate is formed, you are supposed to get a precipitate in a crystalline nature, because crystalline nature will give a better filterability, better settlement rate, so that error will come minimize. But there is also frequently you face it, a colloidal precipitate also will form. How this happens? Because faster nucleation, by forming the faster nucleation it will happen. Nucleation predominates. Here, instead of particle growth, the nucleation predominates. That's the reason you get colloidal precipitate. Do not settle quickly. Needless to explain, small particles, due to acceleration, due to gravity, that mass will be low, so it takes more time. Difficult to filter. To be avoided for gravimetric. So this is one which I am trying to explain you. The one which you are supposed to avoid is the colloidal PPT while doing the gravimetric precipitation method. This is the best one, for which you have to follow certain norms for getting a crystalline precipitate, wherein you will get a slower nucleation. Nucleation formation will be slow, but particle growth predominates. When the particle growth predominates, it obviously settles quickly, and it is needless to tell in any filtration technique, when you are trying to filter a fine particles through a filter media, it takes more time. If you are trying to filter a more crystalline particles in nature, the precipitation technique will be easy. This is designed for the gravimetric analysis. So here what I mean to explain is, you need to always remember, while you people are doing the gravimetric precipitation methodology, you need to focus more on not on the result, but more on the precipitate type. I am supposed to get a crystalline precipitate for the experiment which I am taking is your first object, for which handling and treating colloidal PPT. Suppose a student got a colloidal PPT unwantedly, but still is very particular to get the crystalline precipitate back in the same experiment. What is the way you can do it? Obviously, as I told you, it is difficult in settling and filtration. It will be stabilized by electrostatic double layer. Means you have already a particular particle is hanging in the medium with certain charge. You will try to introduce another media which is opposite in nature, which doesn't harm the quantity or the quality of the precipitate. We try to introduce so that the weight of the particle gets increased. These are the certain methodologies. See, for getting a crystalline precipitate, normally we take a dilute solutions, higher temperature, and coagulation by electrolyte solution, neutralizing charges. This is nothing but a charge neutralization process also can be introduced to avoid it. This is one way to avoid treating the colloidal PPT, which we are looking for the crystalline PPT for better experimental conditions. So what is the properties of precipitate? We should always get it, or you should always aim it, is a minimum solubility. This you remember, your precipitate cannot dissolve back once the precipitate is formed. Reason being, your aim is you are trying to measure the quantity of the analyte which is precipitated in that particular precipitate. So that precipitate should not soluble back again. So your precipitate should be always have minimum solubility once the precipitate is formed. The salt or the medium which you have taken should have a minimum impurities. Otherwise, what will happen? I will try to explain in the difficulties which you face after getting the precipitate.
larger particle size, which improves the filterability, minimum interference, and well-defined composition. See, but this particular point I also doesn't encourage you people. You cannot expect always a salt to get in a purest form when you get exposed to an experiments of gravimetric analysis in the industry as well as research. Reason being, your research is always a challenging. So you cannot expect particular lead I want to precipitate. So lead the purest and other components should not present. You cannot decide like that. So you should always get ready for challenges and certain sort of R&D to be done to minimize the precipitates, to minimize the interferences while you are measuring the gravimetric precipitation. Now, like we are talking on the what sort of interference you will get it. Say for example, I am going to give an example. Take for example, all of you familiar with the sulfate present in a water or effluent is trying to get precipitated with a barium chloride solution. Here the mechanism is simple. Barium is getting attached to sulfate, which is a divalent barium, divalent anion getting both mixed together, barium sulfate precipitate is formed. Well, very good. It is an insoluble form. Very good. When you try to make in a slow fashion of addition with a proper mixing, particularly you get a better precipitate, crystalline precipitate with a lesser nuclei. So we think that there are no problems. No. Still your mind should always think particular solution in the sulfate where you are having, you are trying to add the barium or reverse. Suppose in the barium solution where you are trying to add it, apart from barium, assume that there is a lead ion also, which is also a divalent, lead 2 plus. There is a possibility that lead sulfate precipitate also may form. So here what I mean to say is, you should always have a background thinking always while I am trying to analyze a particular analyte, is that completely precipitated, anything is left out, or whether instead of that ion is diverted to another metal which is precipitated. These to be calculated always in terms of research, not on ordinary experiment. So here you remember the best example for co-precipitation, when you are trying to measure the sulfate, if it is a barium, yes, barium sulfate will be formed. In the medium, if it is happen to lead also is present, there is a possibility for lead sulfate also. Remember, co-precipitation, adsorption. Adsorption means there is a possibility after forming the precipitate, there is a possibility of certain impurities also may adsorb on the precipitate, so that it may hamper your weight while you are trying to measure. There are chances after post-precipitation also. You think that precipitation is completed, but still after post-precipitation there is a possibility of interference or precipitate to be developed. So these are the areas where you should always consider, even though you got a good precipitate and good gravimetric precipitation reaction has been done. Now, so factors affecting particle size. We think your lecturer has told and I have told that you need to get the crystalline, so your mind will think tomorrow onwards for all gravimetric precipitation type of things I should get a crystalline. How to get it crystalline? Remember always these points. Your stirring should be perfect. Stirring perfect means you should know the conditions. Temperature always helpful when it is in higher. Solution strength lesser, because if it is a lesser solution strength, your area of occupation will be better. It will be perfectly, it will mix it. Rate of mixing solutions, when you try to mix in a slower fashion, it mixes perfect. Rate of nucleation, rate of supersaturation. These two are interlinked with the following, which I told you. If your nuclei is predominates, then you get more colloidal. If your nuclei is low, then it will be better. For that, you need to think always this particular reaction rate of supersaturation is Q minus S by S. This is Q is the solute's actual concentration and S is the solute concentration at equilibrium. Remember these things before. This is only a fundamental mechanism I am trying to give it. I am not pour so many examples here. Here, before doing an experiment or while doing the experiment, these are the things you should keep it in mind. Then you can do number of experiments in a perfect manner. Now, when coming back to industry, suppose tomorrow you have entered a bulk drug industry. You know that gravimetric how to do it. Remember always, there are already in situ experiments are going on. Wherever you are trying to add a precipitating agent to a solution where analyte, you are trying to precipitate it. Here, in industrial segment, in research segment,
automatic generation of a particular precipitating agent in the solution itself instead of external addition. For that, precipitation from homogeneous solution. The best for gravimetric analysis is when you are trying to add slow in a controlled manner, this helps. Larger crystalline precipitate, lesser contamination, good filtration, these are the characteristics. Now, as I told you for in situ experiments, what are the things it is important for internal growth of a precipitating agent in a particular beaker itself, so that externally you need not add it. Remember, pH increase, ion release, generation of precipitating agent. So, if you can remember these three things, in future when you try to do R&D, there is a possibility in the same beaker where you are trying to measure analyte, in the same beaker you can create a condition in such a way the precipitating agent will release there itself and precipitation will complete. This will be a wonderful technique which stage by stage you have to develop. This is the stage it is going on in industries and R&D. Now, I am trying to give an example here. Addition of an oxalate solution to calcium ion solutions. Everybody knows it becomes calcium oxalate. Now, I am trying to give an in situ experiment here. Here what I am trying to do is an example here. By increasing the pH of the particular medium, I am trying to take help of a urea which is internally there. It is already added inside, it is there. By changing the pH pattern, you are trying to generate C2O4 minus 2, I mean oxalate ions in the beaker itself. So, in general there are two ways of doing experiment. You can add externally derivatively C2O4 to precipitate calcium ions, or in situ experiment. This will create much more confidence and much more innovative ideas for you to do PhD or some research oriented work in an industry. Remember, this is one example when you have disturbed the pH of the medium, when urea at certain pH will evolve oxalate ions, will be helping calcium to precipitate. The second one is the normal method. What we will do is sulfate to barium containing solution precipitate barium sulfate. This everybody knows. Whereas in the precipitation of homogeneous solutions, what we will do? Sulfate ions are generated in the solution by the hydrolysis of sulfamic acid. Now, the second example I am giving. Here what happens? Sulfamic acid you have taken, water you have added, hydrolysis, you have done it, then you have sulfate ions is automatically evolved there, then barium sulfate gets precipitated. Remember, this is an example I am trying to give you. So, this is an additional advantage of this particular method, whereas in a single system you can develop the precipitating agent also, which will increase the accuracy, precision, and thereby your confidence level to do research more and more aggressive way. Now, coming back to precipitating reagents, there are so many. To take the example, so many: barium chloride, lead nitrate, silver nitrate, ammonium hydroxide, sodium chloride, organic reagents, the dimethyl dioxane, 8-hydroxyquinoline. See, these are examples. There are so many in the books. Now, here your fundamental issue to be addressed, particularly gravimetric precipitation method, mechanism, methodology, adoption, and aiming at a colloidal precipitate for a better filterability and perfect washing. One particular thing here before I tell about the practical aspects involved in the laboratory. Anyway, I am also trying to give brief on the how you take up the experiment in the practical level here. Remember, when the precipitate happens in the beaker while filtering, needless to say, you need to take always an ashless filter paper. But remember always, when you do experiment up to that stage, certain students may get exhausted as if you have done a wonderful work by seeing the precipitate and filtration. Don't get satisfied there. Your precision and error and expertise will come once the precipitate is formed, like I have explained here. Here, when you try to filter it, initially the supernatant liquid to be filtered so that the load on the filter paper will be minimum. Appears to be these are the small things for you, but I always request my dear students, you need to pay attention so that you get a better confidence level at your level. So, now practical aspects of laboratory, when you take it, you prefer to take a dilute solution, mixing solutions with a perfect stirring, ensuring it is in a hot condition, proper digestion, complete transfer of the precipitate, which is very, very important. That is again an art, comes by an experience, drying, aggregation in moisture free atmosphere, good experimental skills with patience. Practical aspects of precipitation in laboratory.
which I told. These are certain experiments. Out of this, I just wanted to enlighten you that policeman is one which looks a very small glass rod attached with rubber, but it plays a major role to me, though I have also done a number of experiments. The other glasswares you are all aware, but remember usage of that particular policeman in particularly gravimetric titration when you are trying to mix it or filtering it, you should pay attention to that. So, my dear student, I am only trying to give the mechanism, how it happens, what sort of carefulness you need to take, and how expertise can be developed, and what sort of applications are there for quantitative analysis. After my second talk, I will try to explain you. These are the fundamentals of gravimetry which you are supposed to pay highest attention for you to get confidence, as well as always put yourself questions whether the completed precipitate is completed or not, how to judge it. Whether the second component or second cation or anion is not interfering in the precipitate, how do you ensure? These are the things you should always remember so that you get more and more practice and more confidence on the theory as well as practical. Let us see in the second talk, we will try to think, we will try to explain the second topic, which I will try to interlink with the first topic and try to explain you where are the applications areas in industrial segment. Yes, now we are going to start a second technique which I am trying to explain in the quantitative analysis, which is the gravimetric titometry. Before I proceed the details of the gravimetric titometry, I would like to always emphasize on this particular topic for you to make a convenient and understand titometry. As all of you know, there are 2-3 types are there, but we focus here gravimetric titometry. Though the practice is not that vigorous in the lab level and industry level at this stage, for you to understand the technique thoroughly, I will try to interlink with volumetric titometry and gravimetric titometry and then explain the applications and stoichiometry and relations for you for a better understanding. Titometry we can always see in terms of two, volumetric titometry and gravimetric titometry. The only difference before I start to explain you is volumetric titometry, we measure the volume. In the gravimetric titometry, we measure the mass by weight. This is a fundamental difference. What is the technique, how we follow, what is the accuracy, what is the practice, we will see that. As I explained you, volumetric methods measuring the volume of a solution of a known concentration required to react completely with an analyte. Here, the purpose of writing of a known concentration is for both the experiments, for volumetric as well as gravimetric. You should have a standard solution or a concentration, a solution whose concentration is known to you with a confirmed in both the cases. Then only you can try to analyze the second one. Gravimetric titometry, here you are trying to measure the mass of a known reagent required to react completely with an analyte. The only difference is in volumetric methods you are trying to measure by doing the experiment the exact volume required for that particular volumetric titration.
In the gravimetric titration, you are trying to measure for completing the same type of every volumetric titration can be repeated in gravimetric titration method also. Which one is feasible, which one is more practicable, and which one is more adaptable in day-to-day life, I will try to explain by comparing both the things. So, now look at volumetric titrometry. First of all, before we go to volumetric titrometry, for any experiment we go, we need to understand the terminology what is existing there. First one to me priority is standard solution. When two systems are there, one is unknown, one is known, the known one should be perfectly known to you, either by theory or by practice. So, you should always understand what is the standard solution for that particular reaction or analysis you are doing for volumetric titration. Remember, standard solution reagent used to titrate the analyte. The reagent must have precisely known concentration, generally is added from a burette. Here you should know what is equivalent point and what is end point. People, students or people, majority of the people always get confused what is equivalent point and what is end point. So, these two terminologies where you are trying to measure the titrometry methods, you should keep it in mind. A point in titration where the added titrant is chemically equivalent to the analyte, reaction is at stoichiometric ratio. Here remember, two systems molar concentrations are equal when mixed, both are same, then you call as an equivalent point. How to measure, how to do it, I will tell. So, this is an equivalence point where your molar ratios by all means it is exactly same in the system. End point is slightly away from the equivalence point, means to confirm, to color change or so. Maybe a fraction of drop or something will be added normally in the practice, which doesn't count, which doesn't hamper the accuracy. That is an end point to reconfirm the equivalent point. That will be called as a titration error. Means we add in a system, a certain volume will be added to complete a volumetric titration. So, this is a term called titration error also, you should remember. So, here I am trying to give certain theory for you to understand, but you can always remember these terms while you are aiming the experiments. The solution is stable and does not require restandardization before use. Remember that. You are doing an experiment, your initial standard solution should be standard. Standard solution reacts quickly with the analyte. You cannot take age old standard solution and take it granted it is standardized. So, if it is a 0.1 normal or 0.1 molar or 1 molar, whatever you call from the concentration, it should be perfect in the concentration for the particular reaction which you are trying to do. The reaction with the analyte is complete and a good endpoint is observed. If you happen to take up a practice by taking a standard solution, if you are trying to analyze the second one, then you get a better endpoint and better results. The reaction with analyte is selective and described by a simple balanced equation. Say for example, we take a small example of which is familiar and everybody knows is a strong acid, strong base. There are so many aspects to be seen. It is not only on endpoint or a change of the color or so. Here, like I said in the initial stages, you should focus on the concentration of the standard solution concentration. When you are trying to do a strong acid, strong base, where are the areas you should properly measure? How do you proceed it? So, equal molar ratio will it is a 1:1 mole ratio. So, equal molar ratio will always consume equal ratio of volume also, that everybody knows, but the practice and the system how you do it will be try to explain here. You can observe number of things. The progress of the titration can be followed as a function of pH or pOH. One is the pH change also. For example, when you try to do the analysis, you will try to add acid base titration, you can get a peak like pOH basis or pH base also, you can get a strong acid, strong basis. But here your purpose of learning here is what sort of changes it is happening. It is not just calculating N1 V2 into that formula taking and volumes consideration, endpoint is not the issue. What are the terminology involved in the volumetric titration? For a particular type of reaction, how indicator will be selected, what are the parameters or conditions to be seen basing on the pH and particular reaction. If it is an acid based reaction, which type? If it is a complexometric titration,
which type, if it is a precipitation titration, which type of indicator to be selected. These are the terms we should always remember before you start up any volumetric titration methodology. Here you look at the strong acid, strong base reaction, you take you are trying to analyze. So, I am trying to interpret the data for you to understand in a more pictorial way. Everybody knows this reaction, how see, when you are trying to add up to 40 ml for a titration also, I am trying to give example here, it does not change much in the pH. So, some students what they do shortcut method, it does not get the end point till 50 ml. So, let us add 40 ml at a stage. Please kindly do not do that, so that you may not get the accuracy, but you always feel that I am doing in a better way. That is a wrong practice. So, and by doing so, majority of the people will lose the patience towards equivalence point, so that they add it. So, never try to do cross cut methods for any volumetric titration, but you should always remember what sort of changes it is happening while you are adding drop to drop, and how to mix the solution properly when you are trying to do manually. These are the skills to be addressed properly in this particular volumetric titration. I am trying to represent from a graph. From note that from 49.99 ml to 50 ml, a pH 5 to 7 jump occurred. So, why I am trying to explain is, with a 0.1 ml of addition, then you can see the how much jump is happened here. Initially, you have taken HCl into conical flask and caustic into burette, and then you are trying to add. So, what I am trying to explain is, from see why I am trying to give this presentation to you here is, it is not exactly the value which you are getting, but you should always aim on the acid base titration, how the endpoint sharp it is coming, how the concentration arrived or not, whether the volume aimed is properly addressed or not to be seen properly. So, here with this picture what I am trying to explain, everybody knows from the reaction NaOH plus HCl. So, if you take NaOH, sodium is a cation, OH is a hydroxyl is a anion, HCl, H plus is a cation, Cl minus is a anion. So, if you are taking equal strength, equal volumes will consume. This also theoretically we know. We select an indicator for a particular pH range, so that the endpoint will get sharply. These are the three parameters which we know theoretically. Now, coming back to practice, why I am trying to give, even though it is a pH oriented demonstration to you, my intention is not to explain you the pH oriented. You should always think in the mind, while I am trying to add a particular solution or titrant to titrant, then what will happen? Is it color, till color change come we observe, or before coming color change also we observe certain things? For you to understand, I am trying to give a mechanism. Here also you can see H plus Cl minus, sodium plus OH minus H2O, water media. So, here at as you know, when you are trying to add titrant to titrant, ions will be distributed, it will be dissociated ions. Then when the pH rises slowly, at what stage it rises pH and all that, I have tried to explain you, so that it takes long time for you to reach an end point or color change. Before that, slowly the pH growth also will be there. A stage will come, so that an equimolar ratio, equal concentration of strong acid and strong base will happen. At that stage you get a precipitation end point will be coming. So, here this is a brief I explained about a volumetric. Generally we follow so many reactions, I am only trying to explain you the acid base titration for just for your understanding. Now, our purpose of focus here is gravimetric titrometry. How we will do it? This is a technique at this stage for you, BSc level, first year level. This technique appears to be a little bit new for you, but this is much more easy, but you need to aim more focused concentration on volumetric, then you get grip on the gravimetric. The reason being, your patience level will elevate at volumetric than gravimetric. Do not relax, but you can do more focus on gravimetric also while doing R&D and industry level. Here, gravimetric titrometry involves a measurement of a mass of a titrant added to complete the reaction. The mass of titrant is measured instead of its volume, unlike volumetric. We are trying to measure the mass. All reactions which are suitable for volumetric titrations are suitable for gravimetric titrations also, which I explained. Any type of volumetric titration you are doing, complexometry, precipitation methods, redox methods, acid base titration,
You name, you call any volumetric titration, the same one can be done here also. Chemical balance, molar, moles, concentration, all concepts, stoichiometry, chemical balance, everything remains same here also. But the technique and approach is different in gravimetry. Here you are trying to measure the volume in the first case, here you are trying to measure the mass, weight. Remember, this is less practice, but now you should also remember to know this technique also for you to understand more. All reactions which are suitable for volumetric, as in the case of volumetric titrations, stoichiometry of the reaction is important in gravimetric titrations also. There is no way, we cannot avoid the term stoichiometry throughout your chemical career. Now, coming back to the titrant solution is taken in a conical flask and appropriate indicator is added. A titrant is added through a sortable container like a dropper. Here, titrant will be taken in a particular beaker or a conical flask, which will be kept, and then whatever you are trying to add titrant with a small dropper. For you to understand, I am showing a picture, but remember, you should add dropwise here also, controlled addition, and a dropwise should be added here also. After reaching the end point, as indicated by indicator, the mass of the titrant is noted in terms of milligrams per grams. Calculation is performed just as in the case of volumetric titrations also. So, concentration is expressed there in mole per kg instead of mole per liter. In gravimetric titrometry, you express the units as mole per kg instead of mole per liter. Good analytical single pan balance is required, because by doing all the experiment while you are trying to measure the mass, if your balance is not in a proper condition, you will not get the proper weight, proper analysis will not be done. Rest everything remains as in the volumetric case. Less glassware is used. Advantages I am trying to explain. This is only to give a picture for you. First step, second step, third step, what will happen to explain that. But the addition in the step 2 is not the practice which I am showing right now. Only for a better clarity purpose which I have taken from a book I am trying to show it, but otherwise you need to add a dropwise only in a slow fashion while mixing properly. Look at here. This is also an indicates for you with a dropper, with a slow fashion we will add it while measuring the mass, while how much it is required also will be measured here. Now, to explain the stoichiometry, I have taken a simple example here. Nitrogen reacts with hydrogen, give ammonia. It's a standard, everybody knows. Here you need to know chemical balance, stoichiometry, what is a moles, what is a mass, and how do you get the weight. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 molecules of this, very clear. So, here in this particular slide I am trying to give you to understand you for a chemical balance and stoichiometry, for you people to understand the relation between mole and mass. In the same fashion, any type of reaction you do it in the volumetric and titrometric gravimetry, when you follow the stoichiometry for chemical balance, you need to always understand what is the concept of molecule, mole and mass. Now, thinking that with a basic concept you understood now, a little bit on the volumetric and gravimetrical precipitation methods, where are the scopes for you to do experiments when you happen to enter into an industrial segment? Trust my dear students, there are number of areas and number of industries where your skills will be developed, and there are a lot of R&D is already doing in industries. Your contribution will be vital, provided you pay attention to basics. Look at some of the applications I am trying to give here. Acid base titrations, complexometric titrations, redox titrations, precipitation titrations, gravimetric titrations, water treatment plants, sewage plants, pharma, all metallurgical industries. Everywhere it is existing, everywhere. In what is a seriousness you will be knowing. Hardness, alkalinity are the frequently known terms to majority of colleges, but if you really go into depth to industry, more and more elements like chromium, zinc, aluminum, copper, sulfate, fluoride, iron, manganese, chloride, majority of things you can do always on the experiments. So, we will try to see with more and more details when I get next time opportunity. Thank you.
Yes, my dear students, good afternoon. I am back here. This is at another new topic, altogether new topic. Very rare to take these sort of experiments at your graduation level, but still, to understand the concept, to understand more and more what sort of titrometry methods are existing in science, you should also know the topic which will be exposed in your BSc first year, coulometric titrometry. Look at the term coulometric. I am sure it is something related, a layman will always tell coulometric means something related with current or some potential, some sort of things will come into our mind. But coulometric titrations is a technique which is an electroanalytical methods of analysis which will be observed based on the measurement of a quantity of electricity for a completion of reaction. So, here particular coulometric titrations or this particular technique, you are trying to measure the electricity, how electricity happens to relate with your titration, to be seen carefully. Based on the Faraday's first law of electrolysis, the extent of chemical reaction at an electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrode. This particular equation or particular principle should be always kept in mind when you happen to deal with coulometric titrations. It depends on the Faraday's first law of electrolysis. So, electrolysis means immediately it will come, some electrode will be there, some ion will be released. How ion will happen? What is the titration? These are the things naturally you get it. Here also your quantitative analysis, so you are trying to measure the quantity of a particular analyte. So, based on the quantitative oxidation or reduction of analyte, what is going to happen at an electrode? When you give the current, what will happen? These are the things you should always focus to understand the terminology coulometric titrations. For each mole of chemical change at an electrode, see, this is the standard, coulombs are required. For each mole of chemical change at an electrode, 96,487 into N electrons change, coulombs are required. The Faraday constant multiplied by the number of electrons involved in the reaction. The weight of the substance produced by consumed in electrolysis is given by the expression W is equal to M into Q by 96,487. This is a mathematical principle which is a basis for you to calculate how much current is consumed and how the reaction is proceeded. Q is the number of coulombs and M is the atomic molecular mass of a substance liberated or consumed. Appears to be a little bit clumsy, this particular technique, but remember, on a particular principle it works, how electricity will be given, how we ensure that given electricity is correct, how the particular ion is liberated, what sort of reaction took place is by practice you will get it. The fundamental requirement of a coulometric analysis is that electrode reaction used for the determination should proceed with 100% efficiency. Obviously, this is a fundamental. When you try to depend to estimate or analyze an analyte through coulometric titration, your electrode should be in a perfectly running condition with highest accuracy, then only your release of ions will take place. The substance being determined may directly undergo reaction at one of the electrodes, or it may react in solution with another substance generated by an electrode reaction. So, here you need to always think a electrode which is selected or taken for a particular experiment should be in a perfect running condition, so that the ions will be released for a titration mechanism by applying. See, this is the best technology as far as accuracy is concerned, and lowest volumes can be measured and less interference will be there. As you get exposed to more and more techniques, you will be understanding volumetric, gravimetric titration and coulometric titration. When you are trying to do an experiment based on the electrolysis with an electrode, though initial stage is for you to understand a little bit difficult, more and more accuracy, more and more practice and more research activities can be always taken upon techniques like this, because your interferences will be always taken care, unlike in a precipitation or volumetric where your interference domination will be much more higher. Here, coulometric analysis with controlled potential, coulometric analysis with constant current. The second method of analysis is called coulometric titrometry or coulometric titrations. Means with a constant current you are giving, coulometric analysis will be carried out. This is
we are trying to take up in the coulometric titrations. The total quantity of electricity passed is obtained from the product current of amperes into time per second. So, here when you are trying to give for a particular medium a constant current, here you are trying to measure how much current is passed, how much current is consumed per how many times it is travelled. It will play a crucial role for the calculation while doing experiment. The completion of the reaction is detected by visually with an indicator which is not electroactive, that is torch or iodine, because you cannot take an indicator which also interact with the current, then it does not purpose. Purpose of indicator is to indicate the equivalence point, whatever the technique you choose it. Here we always try to take a starch type of chemical where you does not have which is not electroactive. Potentiometry by an instrument. So, this is following change in current. You see, to make it automation, we will always try to interlink this experiment with a highest automation, so that your consumed current will be known. You will get a more realistic data for you. In volumetric titrometry, the reagent as in for burette. In coulometric titration, the reagent is generated electrically. The electrodes act as an oxidizing or reducing agent here, reagent. Measure the analyte like you have done in a PFHS technique, their auto generation of the precipitating agent. Here also the anion or the ion to be reacted, oxidized or reduced ion will be generated at the electrode itself. Measure the analyte by measuring amount of current and time require complete reactions. Here what you are trying to measure by doing the experiment, when you start the experiment by taking a medium, measure the analyte by measuring the amount of current and time required to complete reaction. This technique differs slightly from ordinary titrations. What are the advantages by aiming or getting exposed to coulometric titrations is a question for us. Standard solutions are not required here. Standardization and storage of solution can be avoided, saving time and errors. Unstable reagents can be utilized in titrations as they are generated in solution itself and consumed immediately. Easily adaptable to automation, leading to many advantages. There are certain highest advantages with coulometric titrations, but the practice at college level is not that high, but I am sure when the research level increases, the more and more potentiometric and coulometric titrations also will come for your college level also. Suitable for small micro quantities of analytes and reagents without losing accuracy. Suitable for small quantities. See, earlier in gravimetric macro level, here in a technique like potentiometric and coulometric, we aim at a micro level. Lowest volume of an analyte can be analyzed here comfortably with a more accuracy. Analytes and reagents without losing accuracy. Suitable for industrial laboratories due to automation and speed and simplicity. In a bulk drug industry, take for example, more and more speed is required, more and more analysis to be done, where you will see always techniques like coulometry and potentiometry. Source of error. Here also there is a possibility for error. Variations in current causes significant errors in analysis. Variations in the current always, if your current passing through that medium is having lot of variations which cannot be called as a constant current for that particular reaction. Here to understand here, let us understand with an example, titration of a chloride with silver ions. In conventional titration, the titrant silver plus is added from a burette. In coulometry, silver electrode is used to produce a silver ions. We take a silver electrode here instead of adding externally, because of the after giving the current with an electron addition, and you always get a silver ion from the solid electrode, which gets interacted or which gets reacted with the chloride negative radical or an anion to give a silver chloride precipitate. This is a reaction holds good for any technique. Here the only advantage you have is by giving a required current or potential, majorly current here in this technique. You are trying to generate a silver ion in the electrode itself, thereby you can get the silver chloride precipitate in this particular also. As the reaction proceeds, the silver ions produced at the first electrode are consumed by the chloride ions till all chloride is consumed. A second electrode measures the concentration of the silver
and completion of the reaction is signaled by the presence of silver ions in the solution. From the amount of current and time taken, amount of chloride silver can be computed. So, here I am not going to give more details and how to take you to experiment level. Here the purpose is to introduce the technique for you. Coulometric titrations in future, you will get more realistic data with less volumes, with less interference, is the point to be enlightened here. Here experimental setup. So, for an essential requirements are generator electrode. Why? The reason being titrant generation, electrode is required, indicator electrode, current measurement, auxiliary electrode not required always, source of constant current, integrator. See, like I told you, automation. In the industry, automation is required. So, you need to have that automation level, so that your integrator, the signals will be converted to know the exact level. Coulometric titrations, we can also have a look at silver, what is happening in that electrode. Electrode gets with again hydrogen. The silver ions are consumed by chloride ions. At the other electrode, the released electrons are consumed. So, the other electrode has picked up the released electrons, is captured by the other electrode. Silver ions are consumed by chloride ions, and end point is the presence of silver ions. What are the applications? Carl Fisher, from the oil sector, oil segment, you have a number of major applications are there in oil sector and bulk drug. So, remember always, when you get a chance to get exposed to research level or a project work level to one industry, wherever you have a technique of coulometric titration, focus more, easy to learn, easy to focus, more to get more and more research ideas on this particular. This slide will tell you where are the areas you can apply coulometric titrations and applications in which type of industries are existing. For example, if you take ferrous and ferric, I wanted to oxidize ferrous 2 to ferrous 3 with cerium 4. To a solution of ferrous 2, excess cerium 3, see, instead of taking cerium 4, to a solution of ferrous 2, I am trying to add cerium 3. As the current is applied, then it gets oxidized to cerium 4, which will be helpful for you. Okay? So, I am trying to explain you internal generation and internal oxidation and reduction is happening in the electrode and current mechanism here. So, here titrations of acid base also you can explain. So, with this technique, I am sure you can certainly expose to more and more in years to come. My dear students, don't feel nervous with the experiments, but try to focus more on the concept, practice vigorously, think vigorously, and discuss among yourself. Thank you very much. Dear students, today we are discussing about a very important topic, namely normal subgroups. It is a very important in abstract algebra. Before going to discuss the topic normal subgroups, first of all we just know about some basic concepts of cosets and others. What is meant by coset? Suppose let H be any subgroup of a group G comma dot and A be the any arbitrary element in the group G. Suppose in case that subgroup H contains the elements, namely H1, H2 and H3 and so on. Suppose in case if you multiply A on the left side of H, that is AH1, AH2, AH3 and so on. So, this set is called a left coset of H. So, this set as denoted by AH such that there is this AH is the set contain A small h such that the small h is an element of capital H. So, this set is called a left coset of H in G generated by A with respect to the multiplication. Similarly, we define right coset as
capital H into small a. So this set contains H1a, H2a, H3a and so on. So this set as denoted like that, capital H into small a is equal to small h into a, such that small h belongs to capital H. So this set is called a right coset of the subgroup capital H in a group capital G generated by A with respect to the multiplication. And some examples. Suppose we already know that G is equal to the set of 1 minus 1 I minus I is an abelian group with respect to the multiplication. Suppose if you consider H is equal to set of 1 minus 1, we already know that this is a subgroup of the group G with respect to the multiplication. Now what are the cosets of H in G? Let us find. Left coset of H are 1 into H. So this 1 is multiplied at each and every element in the group G, namely 1 into 1 and 1 into minus H. So these elements are nothing but the 1 and minus 1 and minus 1 into H. So this is defined as minus 1 into 1 minus 1 into minus 1. So there is nothing but minus 1 into 1. Similarly, we calculate the left coset of H generated with I into H is equal to I into 1, I into minus 1, there is nothing but I into minus 1, and minus I into H is defined similar, calculating like this, we get minus 1 minus I into comma I. And the right cosets of H or H in G are H into 1. Previously we calculate the left coset as 1 into H. Here we calculate the right coset as H into 1, defined as 1 into 1 minus 1 into 1. So here we multiply 1 to the right side of the subgroup H. So we get 1 comma minus 1. Similarly H into minus 1. So the calculation is like this, we get minus 1 comma 1. And H into I, there is defined as 1 into I minus 1 into I is nothing but I comma minus 1 minus I, and H into minus I is equal to 1 into minus I minus 1 into minus I, there is nothing but minus I comma I. So here we observe that the left coset of H generated by 1 is nothing but the right coset of H generated by 1. Similarly, the left coset of H generated by minus 1 is equal to the right coset of H generated by minus 1, and also I into H is equal to H into I, and minus I into H is equal to H into minus I. So here we observe that G is an abelian group. So there is a chance that each left coset is again a right coset of the subgroup. And we will go for the next example. Suppose let G is equal to the set of 1 minus 1 I minus I, j comma minus j, k comma minus k. So this is the quaternions group set. We know that this G is a non-abelian group with respect to the multiplication. So if you calculate the K-less table, so we get this G is a group with respect to the multiplication. So here I, j, k are some specific nature, like I square is equal to j square is equal to k square is equal to minus 1, and ij is equal to k, jk is equal to I, ki is equal to j, and similarly ji is equal to minus k, kj is equal to minus I, and ik is equal to minus j. So here we observe that ij is not equal to ji, because ij is equal to k and ji is equal to minus k. So therefore here the commutative property with respect to the multiplication is not satisfied, hence this set is only a non-abelian group.
Next, consider H is equal to 1 minus 1, I minus I is a subgroup of a group G. So, next we find the left cosets of H in G. So, here the left coset of H in G is 1 into H, that is this 1 is multiplied with each and every element in the set H, namely 1 into 1, 1 into minus 1, 1 into I, 1 into minus I, that is nothing but 1 minus 1 I minus I. And minus 1 into H is equal to minus 1 into 1, minus 1 into minus 1, minus 1 into I, minus 1 into minus I. So, that is nothing but minus 1 comma 1 minus I comma I, and I into j is defined like that: I into 1, I into minus 1, I into I into minus I. So, here I into I is I square value is minus 1, I into minus I is minus I square, that value is 1. So, similarly minus I into H is equal to minus I into 1, minus I into minus 1, minus I into I, minus I into minus I. So, that is minus I 1 minus 1, because here this minus I into I is minus I square value is 1. Similarly, here I square is minus 1. And coming to the j into I is equal to j into 1, j into minus 1, j into I, j into minus I. So, here this j into I is equal to, already we defined that is that value is minus k. Here j into minus I is equal to minus I j I, so that value is k. So, similarly we define minus j I minus j h as like that. K into h is equal to set of k into 1, k into minus 1, k into I, k into minus I. So, this k into I is equal to j, and k into minus I is equal to minus kj. So, that value is this is minus ki, that value is minus j. Similarly, minus kh is equal to, so minus k into 1, minus k into minus 1, minus k into I, minus k into minus I. So, here if you can, that is this product is minus ki. So, this minus ki is equal to minus j, and this ki is equal to j. And similarly, we calculate the right cosets like that: h into 1, this already defined as 1 minus 1 I minus I. H into minus 1 is equal to, so similarly we get the same thing, h into I. So, these are the elements of I minus 1 1. H into minus I is like that, minus I 1 minus 1. So, here if you observe this, h into j is equal to 1 into h minus 1 into j, I into j minus I into j. Here I into j is defined as k, and minus I into j is defined as minus ij, that is nothing but minus k. So, similarly h into minus j is equal to 1 into minus j, minus 1 into minus j, I into minus j comma minus I into minus j. So, here this value is minus j I minus minus j minus k comma k. So, hk is defined, that is here I into k is defined as minus j. Here minus I into k is equal to minus ik. So, that ik value is minus j, therefore, this minus ik value is j. Similarly, this product is h into minus k is defined as like that. So, here we observe that the left coset of h generated by 1 is nothing but the right coset of h generated by 1, and similarly the left coset of h
generated by minus 1 is equal to the right coset of H generated by minus 1. So, similarly we get the following results. So, here already we defined that the original group G is a non-abelian, but here we get the left coset of H is a right coset of H generated with the different elements, namely 1 minus 1 I minus k minus k. So, here G is non-abelian. Even though G is non-abelian, we get the left coset of H is a right coset of H. Suppose let N be a subgroup of an abelian group. That is, in case if G is an abelian group, there is a chance that each left coset of N is a right coset of N. Sometimes if it is also possible that in case G is non-abelian, that group possesses a subgroup of N such that the left coset of N is a right coset of N. So, on this particular subgroup, that is a subgroup which has a property that each left coset is again a right coset, that particular subgroup is called a normal subgroup. So, this normal subgroup were introduced by Everettis Gallios in 1831. The definition of a normal subgroup. A subgroup N of a group G is said to be a normal subgroup of a group G if for every x belongs to G and for every n belongs to capital N, then x n x inverse this element belongs to capital N. So, if this element belongs to capital N, then that particular subgroup N is called a normal subgroup of a group G. So, the notation, if N is a normal subgroup of G, we write like that. So, this notation is called a normal subgroup of group G. Suppose let N contains the elements N1, N2, N3 and so on. The left coset of N generated by X is X N1, X N2, X N3 and so on. Similarly, if you multiply the X inverse right side to this set, this x n x inverse is equal to x n1 x inverse, x n2 x inverse and so on. So, this set is defined as in a single line, there is a set builder form like x n x inverse is equal to set of x small n x inverse such that this small n belongs to capital N. So, here from the definition of a normal subgroup, we already know that this x n x inverse is an element of capital N, and the set defined x n x inverse is equal to set of x n x inverse such that n small n belongs to capital N. So, that means the elements of this x n x inverse is an element of this capital N. So, therefore, this x n x inverse is subset of a capital N. So, that means if capital N is a normal subgroup, then we have the rule that x n x inverse is subset or equal to capital N. So, this normal subgroup also sometimes called as invariant subgroup or a self conjugate subgroup or normal divisor of the group. So, every group possesses at least two normal subgroups, namely one is itself G and the other subgroup is the set contains of only one identity element. So, these two normal subgroups are called improper or trivial normal subgroups. Any other normal subgroups of group G are called proper or non-trivial normal subgroups. So, this is the some basic definitions of normal subgroups.
Now we are discussing about some basic properties of normal subgroups. Theorem: if capital N is a subgroup of a group G is normal if and only if this x n x inverse is equal to capital N for all x belongs to capital G. So that means basically here N is a subgroup of G. Suppose if you consider N is a normal subgroup of G, then we will show that x n x inverse is equal to N. Similarly, if you consider x n x inverse is equal to N, we will show that N is a normal subgroup of G. So first of all, suppose that N is a normal subgroup of G. So if you consider N is a normal subgroup of G, you will show that x n x inverse is equal to capital N. So already we know that if x is a normal subgroup of G, then by the definition of normal subgroup we get x capital N x inverse is subset or equal to capital N. So this is denoted as equation 1. Suppose G is a group and x is any element in G. By the definition of a group, each element in G must possess an n inverse. So that means x inverse belongs to G. So by using this condition, here x is an element of G. Instead of x, we replace x inverse, we get x inverse capital N, x inverse whole inverse is subset or equal to capital N. So that is nothing but x inverse capital N, x inverse whole inverse is an x is subset or equal to capital N. Suppose if you multiply x on the left hand side of this relation, you get x into x inverse n, x is subset or equal to xn. So that is pre-multiplying by x. So by using some associative property like that, x n x inverse into nx is subset or equal to xn. So x n x inverse is an identity element E. So therefore you get nx is subset or equal to xn. Similarly, if you multiply x inverse on the right hand side of this relation, you get nx into x inverse is subset or equal to x n x inverse, but that is nothing but the post multiplying by x. So again by using some associative property, n x x inverse is subset or equal to x n x inverse. So similarly this is an identity element E, we get n is subset or equal to x n x inverse. So this is denoted as equation 1. Already we know that from equation 1 x n x inverse is subset or equal to n. Here we get n is subset or equal to x n x inverse. From 1 and 2 we get this x n x inverse is equal to n. Conversely, suppose that x n x inverse is equal to n for all x belongs to G. Here we shall show that n is a normal subgroup of G. If capital A is that is any two sets A and B are equal, then automatically we get one subset is one is a subset of another. So that means x n x inverse is equal to n. Therefore we get the relation like that x n x inverse is subset or equal to n. So this is another condition of normal subgroup. So therefore n is a normal subgroup of G. Coming to the next theorem, a subgroup n of a group G is normal if and only if each left coset of n in G is right coset of n in G. So suppose here n is a normal, n is a subgroup. Best condition is this. Suppose if you consider n is a normal subgroup of G, now we shall show that the left coset of n is a right coset of n. Similarly, if you consider the left coset of n is equal to right coset of n, now you shall show that then n is a normal subgroup of G. Proof: if you consider n is the normal subgroup of G, then already from the we get from the previous theorem x n x inverse is equal to n. If you multiply x on the
right hand side of this equation, you get x n x inverse into x is equal to nx for all x belongs to G. So if you changing this bracket as x n into x inverse x is equal to nx. This x inverse x is nothing but the identity element, so x n into E is equal to nx. If you multiply identity element with any other element, you get that element, that is x n is equal to nx. So this condition says that the left coset of n is nothing but the right coset of n. So that is the first part is over. So therefore every left coset of n in G is right coset of n in G. Conversely, suppose that every left coset of n in G is a right coset of n in G. So that is x be the any element of G, you can consider that the left coset of n in is generated by x is equal to the right coset of n generated by y. So that is any left coset is equal to right coset. So since G is a normal originally subgroup, each subgroup is basically a group. By the definition of a group, each group contains an identity element E. So therefore E is an element of n. So this x E, so this x E is an element of the left coset of x n. So that is nothing but x E is x. So this x is an element of x n. Already we take it as x n is equal to n y. So therefore this x belongs to n y, because this x n and n y are the same and x is any element in this, therefore x is automatically in this. So that means x belongs to n y. So x belongs to n y, that implies nx is equal to ny. So this is the property already we know that in the left there is a topic of cosets, that is if A belongs to HB, then HA is equal to HB. So that is if you compare these two statements, we can easily understand. So that means already first of all from the converse part you can take it as xn is equal to ny. Here you get nx is equal to ny. So if you compare these two, you get xn is equal to nx. So that means the left coset of x in the left coset of n generated by x is equal to the right coset of n generated by x. Similarly, if you multiply x inverse on the right hand side of this equation, you get x n x inverse is equal to n x x inverse. After simplification, you get x n x inverse is equal to n e, that is nothing but n. From the previous theorem, we know that if n is a normal subgroup of group G, then there is a if and only if condition is x n x inverse is equal to n. So therefore from this condition you get n is a normal subgroup of G. Coming to the next theorem, a subgroup n of a group G is normal if and only if the product of two right coset of n is again a right coset of n in G. So here n is first of all if you consider n is a normal subgroup of G, we will show that the product of two right coset is again a right coset, and if you consider the product of two right coset is a right coset, then you will show that n is a normal subgroup of G. Proof: given n is a normal subgroup of G. So if you take any two elements A and B in G, already we know that G is a group. By using the closure property, AB belongs to G. So according to the elements in G, we get the normal subgroups of n like that: NA, NB and NAB. So these all are the right cosets of n in G. Now we multiply NA into NB is equal to
this just readjusted as n into a n into b. So already we know that from the previous theorem, if n is a normal subgroup of G, we get each left coset is again a right coset. So therefore we write a n as n a. So this is readjusted as n n into a b. So here n is a subgroup. We already know that n n is equal to n. So therefore we write it as this n n instead as n a b. So you get n a into n b is equal to n a b, which is again a right coset of n in G. So the product of two right coset is again a right coset. Conversely, suppose that if you consider the product of two right coset is again a right coset, now we will show that n is a normal subgroup of G. Suppose if small n is any arbitrary element in capital N and x is any arbitrary element in capital G, we have x n x inverse. That is here I am using the definition of normal subgroup condition. So first of all, what is the condition of this x n x inverse? Is this x n x inverse is rewritten as E x into x n x inverse. So this is an element of right coset n x, and this is a right element of n x inverse. So therefore this total element x n x inverse belongs to n x into n x inverse. Here already know that the product of two right coset is a right coset, therefore this element belongs to n x x inverse. So this x x inverse is nothing but the identity element E, therefore x n x inverse is in capital N. So that means this is the definition of normal subgroup, therefore n is a normal subgroup of a group G. So here we are applying the right coset. The same theorem may be proved by using the left cosets also. If next theorem, if G is a group and n is a subgroup of index 2 in G, then n is a normal subgroup of G. Here the definition of index means the different cosets of n in G, so that the different cosets are either left or right. If you consider the left coset, then n has two different left coset of n in G. Suppose if you consider right cosets, that n has two different right cosets of n in G. So if you consider this n, the subgroup n has only two different cosets, then that normal subgroup, then the subgroup is a normal subgroup. Proof: suppose n be a subgroup of G with index 2. So index 2 means the number of distinct cosets of n in G. Then the number of distinct left or right coset of n in G is 2. So here x is any arbitrary element in G, then x may be in n or may not belongs to in n. Suppose if that is consider x is in n, then already from the definition of cosets we know that if small h belongs to capital H, implies and implied by small h into capital H is equal to capital H, that is equal to capital H into capital H. If you put this small x is small h is equal to x and capital N is equal to capital H, we get the result. So here n x n is equal to n x. That means the left coset of n generated by x is equal to the right coset of n generated by x. So already we know that from the previous theorems, if any subgroup having the left coset is equal to right coset condition, then that subgroup is a normal subgroup. So this is possible only if x belongs to n. Suppose if x is not in n, what will happen?
So, if x is not in n, then the left coset is not equal to n. Similarly, this is not equal to right coset. So, here these two are different. So, therefore, the intersection of these two is an empty set, and similarly the intersection of these two is also empty set. And En, that is, here E is the ident element, this En is equal to capital N and Xn. So, En and Xn are the two left cosets of n, where E is the ident element in G. Similarly, Ne and Nx are the right cosets of n in G. So, we know that from the cosets, if G is the G can be expressed as the union of two different cosets, that is, namely G is equal to Xn union n, and similarly G is equal to n union Nx. So, this is the this expression done by using the left cosets, and this expression done by using the right coset. So, here the in both terms G is the same, therefore, this left hand side terms also same, that means Xn union n is equal to n union Xn. So, from this relation you get Nx is equal to Xn. So, that means left coset is equal to right coset. If you get any left coset of group G, subgroup is a right coset, then that subgroup is a normal subgroup. So, that means either X is in n or not in n, both in both cases we get the left coset is equal to right coset, therefore, n is a normal subgroup of G. Example, if every subgroup of an abelian group is normal. Solution, let G be any abelian group and n be the subgroup of G. Let small n belongs to capital N and for x belongs to capital G. So, here x n x inverse. So, this element can be written as by using the commutative property n x into x inverse. So, this x n x inverse is equal to E. So, that belongs to that is n into E is equal to n, that n belongs to capital N. So, that means x n x inverse belongs to capital N. So, this is the definition of normal subgroup. Therefore, n is a normal subgroup of G, where G is an abelian. That means every subgroup of an abelian group is a normal subgroup. So, now we discuss about quotient group. Before going to quotient group, first of all we know that the definition of quotient set. What is meant by quotient set? The quotient set is nothing but the set of all cosets of a normal subgroup. So, that means suppose let n be a normal subgroup of a group G, then n a is a right coset of n. Since n is a normal subgroup, already we know that each normal each coset, left coset of a normal subgroup is a right coset of a normal subgroup. So, therefore, here there is no need to mention that left or right, simply we say that a coset. So, that means n a is a coset of n in G. If you consider the all cosets of n in G as a set, that set is called a quotient set or a factor set. So, this quotient set or factor set is denoted by G mod n. So, that is G mod n is equal to set of n a, such that
n belongs to capital G. Theorem: the set G by n or G mod n of all cosets of n in G with respect to cosets multiplication is a group. So that means here we shall show that this G by n is a group with respect to the cosets multiplication, or the set of all cosets of a normal subgroup is a group with respect to multiplication of complexes as composition. So complexes means is nothing but a coset. So let G by n is equal to n a such that a belongs to G. Here the binary operation is defined as cosets multiplication. First of all, we check what is the closure property. Let a comma b belongs to G. Here G is a group. So G is a group. Each group satisfies the closure property. Therefore, AB belongs to G. And if A belongs to G, then automatically by the definition of quotient set, NA and NB are two elements in the quotient set. Next, NA into NB. So what is the value of NA into NB? So this N into AN into B. Here N is a normal subgroup. We can write this AN as NA. So this is readjusted as N into AB. Already we know that this NN is N, this is AB. So since A comma B are any two elements in G, here by using the closure property, AB is in G. So AB in G, therefore NAB is a coset of N in G. So here the cosets multiplication satisfies the closure property. Now we will discuss about associative property. Let A comma B comma C belongs to G, then NA comma NB comma NC, these three are elements in G by N. Then NA into NA into NB. So there is nothing but A into BC. So here by using the cosets multiplication property, that is NB into NC is equal to NBC. So again by using the cosets multiplication property here, NA into NBC like N into A into BC. So here A, B, C are the elements in G. By using the associative property, here A into BC can be written as AB into C. So here now we will split this term as two parts, that is N into AB into NC. Again we will split this NAB as two terms like NA NB into NC. So NA into NB NC is equal to NA NB into NC. So this is nothing but A into BC is equal to AB into C. So that is associative property is satisfied in G by N by cosets multiplication. Existence of identity. NA be the any arbitrary element in G by N. So G is a group, then by the identity property, that is G contains the identity element E. If E is any element in G, automatically we get NE a coset of N, that coset of N in G by N. So this NE is defined as N. So N into NA. So this is the N is defined as NE into NA, and by using the cosets multiplication property here, this is NEA. So here E is the identity element, then we will get NEA as NA. So NA into N is equal to NA into NE. Similarly, that is a right hand side multiplication, that is NAE. So that is AE is defined as A. So therefore N into NA is equal to NA into N is equal to NA. So therefore this N is the identity element in G by N. This is N is nothing but the NE. Existence of inverse. If A belongs to G,
Here G is a group. By the existence of inverse property, we get each element in G has inverse in G. So that means A inverse belongs to G. So if A inverse is an element in G, we automatically get A inverse belongs to G by N. Now what is the property? NA into NA inverse is equal to, by using the product of cosets multiplication, like N into A inverse. Here A inverse is E, that is you get the identity element N. Similarly NA inverse into NA is like that. So NA into NA inverse is equal to NA inverse into NA is equal to the identity element N. Hence, by the definition of inverse, NA inverse is an inverse of NA in G by N with respect to the cosets multiplication. So that is NA inverse is NA inverse. That means each element in G by N possesses inverse. So G by N is a group with respect to the cosets multiplication. So G by N is a group by the binary operations coset multiplication, then that G by N group is called a quotient group or factor group. So next theorem, every quotient group of an abelian group is abelian. So from the previous theorem we know that quotient group that is G is a group and G by N is a quotient group. Here if G is an abelian group, what will happen? Let N be the subgroup of G. We know that every subgroup of an abelian group is normal, and G by N is a normal subgroup. For all A comma B belongs to G, since G is an abelian, we get AB is equal to BA. Now NA and NB are any two elements in G by N. Already we know that G by N is a group, quotient group. Here we there is only one condition remaining for an abelian group, that is a commutative property. Now we will check the commutative property. NA into NB is equal to NAB, that is a cosets multiplication. We already know that AB is equal to BA. We just split it because G is a commutative group, and this NBA can be split as NB into NA. So therefore NA NB is equal to NB into NA, then G by N is an abelian group. Now if N is a normal subgroup of a finite group G, then order of G by N is equal to order of G by order of N. Proof: order of G by N, order means the number of distinct elements in G by N. So G by N contains the only cosets, therefore order of G by N is nothing but the number of distinct elements, distinct cosets of N in G. Since G is finite, already they are given, G is finite, then automatically the number of distinct cosets of N in G is also finite. That finite number, say K, that is order of G by N is equal to K. Since N is a normal subgroup of G, that means basically from the definition of normal subgroup, originally N is a subgroup of G. By the Lagrange's theorem, we know that the order of a subgroup of a finite group divides the order of group. That means order of G divided by order of N, that value is some constant K. So already we know that this K is the number of distinct cosets of N in G. So that is order of G by N is equal to order of G by order of N. So dear students, here in this class we know that what are the definitions of normal subgroups and what are the properties of normal subgroups and what is meant by quotient group with quotient group and sum. So this is a very important topic in abstract algebra.
Hello, dear students. How are you? ఓకే, ఈరోజు మనం భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్రలో భారత జాతీయ భావం పుట్టుక, కారణాలు మరియు అతివాదులు, మితవాదులు ఈ 3 అంశాల గురించి ఈరోజు చర్చిద్దాం. మొదటగా భారత జాతీయ భావం పుట్టుక, కారణాలు. భారతదేశంలో 1857 నుంచి 1947 వరకు స్వతంత్ర ఉద్యమం నిర్విరామంగా జరిగింది. ఇంత పెద్ద ఉద్యమం జరగాలంటే మనందరిలో జాతీయ భావం ఖచ్చితంగా కావాలి. ఈ జాతీయ భావం ఎలా పుట్టింది, ఎలా పెరిగింది, దానికి గల కారణాలు ఏమిటో చూద్దాం. ఇది చూసే ముందు అసలు జాతీయ భావం అంటే ఏంటిదో తెలుసుకుందాం. జాతీయ భావం అంటే ఒక దేశం పట్ల విధేయత మరియు భక్తి. మనందరం ఒకటే అనే ఒక స్పృహ కలిగి ఉండటమే జాతీయత. ఇది ఒక జాతికి ఐకమత్యాన్ని కల్పించే ఒక ఆధునిక భావజాలం. ఒక దేశ సంస్కృతి, చరిత్ర పట్ల ఈ జాతీయ భావం కలిగిన వ్యక్తులకి మంచి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. ఇది ఒక ఉన్నతమైన భావంతో కూడిన ఒక దేశభక్తి అన్నమాట. అంటే దేశంలోని ప్రజలందరూ పువ్వులు అనుకుంటే ఆ ప్రజలందరినీ ఐక్యం చేసి ఒక మాలలా తయారు చేసే దారమే జాతీయత అన్నమాట. తరువాత ఈ జాతీయత భారతదేశంలో జన్మించడానికి గల కారణాలు ఏంటి? మన అందరికీ తెలుసు, బ్రిటిష్ వారు మన దేశాన్ని పరిపాలించడానికి మరియు వ్యాపారం చేయడానికి వచ్చారు. అయితే బ్రిటిష్ వారి వలసవాద ప్రయోజనాలకి మన ప్రయోజనాలకి మధ్య ఒక ఘర్షణ ఏర్పడ్డది. ఎందుకంటే వారి యొక్క మొదటి ఉద్దేశం ఏమిటి? వ్యాపారం, లాభార్జన. కాబట్టి భారత ప్రజలకి వారికి మధ్య ఘర్షణ అన్నది సాధారణ విషయం. ఈ ఘర్షణ సందర్భంలోనే ప్రధానంగా జాతీయ భావం ఉద్భవించింది. ఈ జాతీయ భావం ఉద్భవించడానికి ఇతర కారణాల విషయానికి వస్తే, మొదటిది ఆంగ్ల భాష మరియు పాశ్చాత్య విద్య. భారతదేశంలో కంపెనీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 1813లో విద్యా వ్యవస్థని ప్రక్షాళన చేసేది లేదా ఆంగ్లీకరించే విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అయితే 1813లో 1,00,000 రూపాయలు విద్యా విధానం కోసం కేటాయించినప్పటికీ దాన్ని పూర్తిగా ఖర్చు చేయలేదు. పూర్తిగా కాదు, అసలు ఖర్చే చేయలేదు 1833 వరకు. అప్పుడు 1833లో బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్ విలియం బెంటింగ్ ఆయన న్యాయ సలహాదారుడైన లార్డ్ మెకాలే సహాయంతో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ని 1835లో చేయటం జరిగింది. ఈ యాక్ట్ ద్వారా భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యా విధానం మరియు ఈ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దీనిలో ప్రధాన అంశం ఏమిటి ఉంటుందంటే జాతీయ భావం, ఉదార భావం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం. ఇవన్నీ యూరోపియన్ ఆలోచనలు. ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆంగ్ల భాష మరియు పాశ్చాత్య విద్యా విధానం వల్ల మన విద్యా విధానంలోకి ప్రవేశం జరిగింది. మీరు ఫోటోలో చూస్తున్న వ్యక్తి లార్డ్ మెకాలే. ఇతనే మన ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టానికి మూల పురుషుడు. తర్వాత రెండో కారణం, జాతీయ భావం పెరగడానికి రెండో కారణం రవాణా మరియు సమాచార సాధనాలు. మన దేశంలోకి బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత రైల్వేలు, టెలిగ్రాఫ్లు మరియు తపాలా వ్యవస్థని ప్రవేశపెట్టారు. మనందరికీ తెలుసు, డల్హౌసీ కాలంలో 1852-53లో టెలిగ్రాఫ్ మరియు రైల్వేలు భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏమైంది? అప్పటి వరకు భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాలుగా, భాషలుగా విడిపోయి ఉన్న భారతీయ ప్రజలందరూ మేమందరం ఒకే విస్తార భారతదేశానికి చెందిన వారు అనే ఒక భావన కలిగింది. అందువల్ల వారిలందరిలో ఐకమత్యం వచ్చి జాతీయ భావానికి ఒక అంకురార్పణ జరిగిందన్నమాట. తర్వాత సామాజిక మత సంస్కరణోద్యమాలు. మూడో కారణం ఏమిటి? జాతీయ భావం పెరగడానికి భారతదేశంలో సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూవ్మెంట్స్. వీటిలో ప్రధానంగా బ్రహ్మ సమాజం, దీన్ని స్థాపించింది రాజా రామ్మోహన్ రాయ్, కలకత్తాలో స్థాపించారు. తర్వాత యంగ్ బెంగాల్ మూమెంట్, తర్వాత ఆర్య సమాజం, స్వామి దయానంద సరస్వతి, ప్రార్థనా సమాజం, ఆత్మారాం పాండురంగ, రామకృష్ణ మిషన్ స్థాపించింది స్వామి వివేకానంద, థియోసాఫికల్ సొసైటీ మేడం బ్లావర్స్కి, కల్నల్ ఆల్కౌట్. వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు ఆ సంస్థల ద్వారా అంటే భారతీయులలో వారిలో ఉన్న మూఢనమ్మకాలన్నింటినీ పోగొట్టి
భారతీయులలో జాతీయతని చొప్పించారు. మనందరం ఐక్యమై బ్రిటిష్ వారిని ఎదిరిస్తే తప్ప ఈ బానిస సంఖ్యల నుంచి మనం విముక్తి కాలేవని జాతీయ భావాన్ని ప్రజల్లో రేకెత్తించడానికి ఈ మత ఉద్యమం, సామాజిక సంస్కరణ ఉద్యమం ప్రధాన పాత్ర వహించిందని చెప్పుకోవచ్చు. 4వ కారణానికి వస్తే ఆర్థిక దోపిడీ. మనం మొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం, భారతదేశానికి బ్రిటిష్ వారు ప్రధానంగా వచ్చింది వ్యాపారార్జన కోసం, లాభార్జన కోసం, వ్యాపారం చేసి లాభార్జన కోసం. వారి దేశంలో పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్లో ఒక అవసరం బాగా పెరిగిపోయింది. ఎందుకు? ఇంగ్లాండ్ దేశంలో విరివిగా పెరిగిపోయిన పరిశ్రమలకి మన దేశం నుంచి ముడి పదార్థాలను ఎక్స్పోర్ట్ చేసి అక్కడ తయారైన వస్తువుల్ని మన దేశంలోకి దిగుమతి చేసుకొని ఇక్కడ మార్కెట్లు సృష్టించి ఈ మార్కెట్లలో వారి వస్తువులను అమ్మి దాని ద్వారా లాభం సంపాదించాలి. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా వినాశకరమైన ఒక ఆర్థిక విధానానికి బ్రిటిష్ వారు తలుపులు తీశారు. దీంట్లో ఏం జరిగేది? ఆ దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువుల మీద తక్కువ పన్ను, మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయిన వస్తువుల మీద ఎక్కువ పన్ను విధించడం జరిగేదన్నమాట. ఇలాంటి సందర్భంలో భారతదేశంలో ఉన్న చిన్న కర్మాగారాలు, హస్తకళలు, చేతి వృత్తులు అవన్నీ నాశనం అయిపోయాయి. పేదలు ఇంకా మరీ కొంచెం పేదలుగా తయారయ్యారు. బ్రిటిష్ వారు దోపిడీ చేయటంతో భారతీయులలో ఒక రకమైన హేహ్యభావం, ద్వేషం బ్రిటిష్ వారి పట్ల కలిగాయి. ఇది కూడా భారతీయులందరిలో జాతీయ భావం కలగటానికి కారణం. ఎందుకంటే భారతీయులు అందరూ ఏ ప్రాంతం అని లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల వారు బ్రిటిష్ యొక్క ఆర్థిక దోపిడీకి గురి అయ్యారు కాబట్టి జాతీయ భావం అంకురించింది. తరువాత 4వ కారణంలోనే ఈ ఆర్థిక దోపిడీ జరుగుతుంది అని మనకి తెలియజెప్పిన వ్యక్తులలో ముఖ్యులు ఎవరంటే, మీరు ఆ ఫోటోలో చూస్తున్న వ్యక్తి దాదాబాయ్ నవరోజీ. ఈయన డ్రైన్ థియరీ, సంపద తరలింపు అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దీని ద్వారా ఏం చేశారు? భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు ఏ విధంగా మనల్ని దోపిడీ చేస్తున్నారో తెలియజేశారు. ఇవే కాకుండా మన దేశంలోని సంపద బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి ఏ విధంగా తరలిపోతుంది, యూరోపియన్ ఉద్యోగులు ఇక్కడ పనిచేసినప్పుడు వారికి చెల్లించే జీతాల ద్వారా, మరియు బ్రిటిష్ వస్తువులు కొనుగోలు చేసినప్పుడు మనం ఇచ్చే చెల్లింపుల ద్వారా, వారి దగ్గర తీసుకున్న వడ్డీకి లేదా అప్పులకు చెల్లించే వడ్డీ ద్వారా, మరియు హోమ్ ఛార్జీల ద్వారా, వీటన్నిటి ద్వారా మన దేశం నుంచి సంపద బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి తరలిపోతుందని సర్ దాదాబాయి నవరోజీ గారు మనకి వివరించి చెప్పారు. ఆయన రాసిన గ్రంథం ఏమిటంటే పావర్టీ అండ్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఇన్ ఇండియా. ఈ గ్రంథంలో సంపద తరలింపు గురించి పూర్తిగా వివరించడం జరిగింది. ఇవన్నీ భారతీయులకు అర్థమైన తర్వాత వారిలో జాతీయ భావం పెళ్ళుబుక్కింది. తర్వాత బ్రిటిష్ వారి యొక్క జాతీయ అహంకార అణిచివేత విధానం మనందరికీ తెలుసు. బ్రిటిష్ వారు తెల్ల వర్ణానికి చెందినవారు. వారు యూరోపియన్ దేశస్థులు మరియు తెల్ల వర్ణానికి చెందటంతో వారి యొక్క సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచాన్ని సంస్కరించే బాధ్యత తెల్ల మనిషి బాధ్యత అని నమ్మారు వాళ్ళు. ఇతర వర్ణం వాళ్ళని వాళ్ళు చాలా హీనంగా చూసేవాళ్ళు. ఉదాహరణకి భారతీయులని ఇండియన్ డాగ్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు. మీరు అక్కడ చూస్తుంటే భారతీయులతో ఏ విధంగా సేవలు చేసుకుంటున్నారో మనకు ఆ చిత్రంలో గమనించవచ్చు. వారు చాలా తక్కువ రకమైన జీతాలకు మాత్రమే పనికి వస్తారని, తక్కువ ఉద్యోగాలకు మాత్రమే వారిలో శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయని వీరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు నమ్మేవారు. ఇటువంటి జాతీయ అహంకారాన్ని భారతీయులు గ్రహించారు. ఈ జాతీయ అహంకార దృక్పథాన్ని భారతీయులు అసహించుకున్నారు. అందువల్ల భారతీయులు అందరిలో వారి జాతి పట్ల స్పృహ పెరిగింది. మనం ఇంతకు ముందు వలె బ్రిటిష్ వారి కంటే ఏమాత్రం తీసిపోము, మనకి చరిత్రలో ఎంతో గొప్ప చరిత్ర ఉందని భారతీయులందరిలో కూడా జాతీయ స్పృహ మేలుకొంది. తరువాత 6వ కారణం ఏమిటి జాతీయ భావం ఉద్భవించడానికి? మధ్యతరగతి పుట్టుక, అభివృద్ధి. మనం ఇంతకుముందు చూసాం, భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యా వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది బ్రిటిష్ వారు. ఆంగ్ల విద్యా వ్యవస్థని పెట్టడంతో వారు కొన్ని రకాల ఉద్యోగాలని భారతదేశంలో సృష్టించడం జరిగింది. ఉదాహరణకి లాయర్లు, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, వీరే కాకుండా దుబాసీలు అంటే ట్రాన్స్లేటర్స్, వాళ్ళకి అవసరమైన గుమస్తాలు, వీరందరూ కూడా వారి విద్యా విధానంలో చదువుకొని ఉద్యోగాలు పొందటం జరిగింది. ఈ మధ్యతరగతి ప్రజలు ఈ జాతీయ భావానికి వెన్నెముకగా నిలిచారు. వీరు ఆ ఇంగ్లీష్ విద్యా విధానాన్ని చదువుకోవటం వల్ల
వారికి జాతీయ భావం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో అర్థమైంది. దాన్ని సామాన్య ప్రజలకు తీసుకుపోయింది ఈ మధ్యతరగతి ప్రజలన్నమాట. కాబట్టి మధ్యతరగతి పుట్టుక అన్నది బ్రిటిష్ వారి కాలంలో జరిగింది. అది జాతీయ భావం పెంపొందడానికి ఒక ప్రధాన కారణం. తరువాత 7వ కారణానికి వస్తే భారతదేశం యొక్క అద్భుతమైన గత చరిత్ర, వారసత్వం, దాన్ని పునరుద్ధరించిన విధానం. మనందరం గమనిస్తే భారతదేశానికి ఎంతో అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంది. మనందరం ఇప్పుడు ఫ్యాషన్గా వెంట పడుతున్న అమెరికాకు చూసుకుంటే 400 సంవత్సరాల చరిత్రే ఉంది. కానీ మనకి చూసుకుంటే, మన దేశానికి చూసుకుంటే సుమారు 5000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. క్రీస్తు పూర్వం 4000 నుంచి 3000 సంవత్సరాల మధ్య మనకి హరప్పా నాగరికత వెలసిల్లినట్టు అప్పటి నుంచి అవిభాజ్యంగా భారతదేశ నాగరికత ఇప్పటికీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇలాంటి నాగరికత ప్రపంచంలో మనదొక్కటే ఉందని సగర్వంగా చెప్పొచ్చు. ఇలాంటి వారసత్వం, ఇలాంటి చరిత్ర మన దేశానికి ఉందని మన జాతీయ నాయకులు వివరించి చెప్పారు. వారిలో పాశ్చాత్య విద్వాంసులు కూడా ఉన్నారు. మన గురించి మనం చెప్పుకుంటే మన ప్రజలకు అంత నమ్మకం కలగపోయేదేమో, కానీ పాశ్చాత్య విద్వాంసులు కూడా మన దేశ సంస్కృతి పట్ల ఆకర్షితులై చెప్పారు. ఉదాహరణకి మ్యాక్స్ మొల్లర్, ఈయన జర్మనీ దేశస్థుడు. ఈయన సంస్కృతం ఇక్కడ భారతదేశానికి వచ్చి నేర్చుకొని భారతదేశంలో సాంప్రదాయాలు నచ్చి ఆయన మ్యాక్స్ మొల్లరహ అనే ఆయన నామాన్ని మార్చుకొని భారతదేశంలోని అనేక గ్రంథాలని పఠించి వాటిని అనువాదించడం జరిగింది. అంతేకాకుండా సర్ విలియం జోన్స్, అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హామ్ వీరందరూ భారతదేశ చరిత్ర గురించి పురావస్తు త్రవ్వకాలు నిర్వహించి భారతీయులు పేర్కొంటున్నట్లు వాళ్ళ చరిత్ర ఘనమైందని ఆధారాలతో సహా నిరూపించారు. మన దేశం గురించి పాశ్చాత్యులే చెప్పేసరికే భారతీయులకి మన దేశం యొక్క గొప్పతనం అర్థమైంది. తరువాత భారతదేశానికి సంబంధించిన విద్వాంసులు ఎవరు? ఆర్డి బెనర్జీ, ఆర్జీ బండార్కర్, బాలగంగాధర్ తిలక్ వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు? భారతదేశం యొక్క పూర్వ వైభవాన్ని మనకి వివరించి చెప్పారు. ఈ భారతదేశంలో బాలగంగాధర్ తిలక్ భారతదేశంలో ఏ విధంగా 1893లో శివాజీ ఉత్సవాల్ని, వినాయక చవితి గణపతి ఉత్సవాల్ని ప్రారంభించారో మనం తర్వాత చూద్దాం. రాజకీయ మరియు పరిపాలన ఐక్యత. బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత భారతదేశం మొత్తాన్ని జయించారు. అంతకుముందు ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో తప్ప భారతదేశం ఏకీకృతం కాలేదు. కొంచెం మంది రాజుల కాలంలోనే భారతదేశం ఏకీకృతమైంది. బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది? భారతదేశం మొత్తం ఏకీకృతం కావడంతో వారు ఒకే పరిపాలన కిందకి తెచ్చారు. వారు ఒక చట్టం చేస్తే అది భారతదేశం మొత్తానికి అమలయ్యేది. ఇలా ఒక పరిపాలన తీసుకురావటం, ఒక ప్రణాళిక అమలు చేస్తే భారతదేశం మొత్తానికి ఆ ప్రణాళిక అమలయ్యేది. ఒక ప్రణాళిక కింద భారతీయులందరూ ఉండటం మరియు భారతదేశం మొత్తంలో ఒకే రకమైన న్యాయ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టడం, ఒకే రకమైన పరిపాలనాధికారులు ఉండటం మొదలైనవన్నీ కూడా జాతీయ భావం పెళ్ళుపుకటానికి కారణమైంది. ఎందుకంటే ఏ వ్యక్తి బాధపడ్డా కానీ ఒకే సంస్థ నుంచి, ఒకే వ్యవస్థ నుంచి ఇలాంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నారు. కాబట్టి సాధారణంగా ఒకే రకమైన బాధలు అనుభవించే వ్యక్తులందరూ ఒక చోటకి చేరటం అన్నది మానవ సహజ లక్షణం. అదే భారతదేశంలో జాతీయ భావం పెళ్ళుబికటానికి ఒక ప్రధాన కారణం. తరువాత 9వ కారణానికి వస్తే వ్యవహారిక సాహిత్యం యొక్క పెరుగుదల. మనందరికీ తెలుసు, ప్రాచీన యుగంలోనూ మధ్యయుగంలోనూ భారతదేశం యొక్క ప్రధాన భాష సంస్కృతం. ఆ తర్వాత ముస్లింల కాలంలో వచ్చిన తర్వాత ఉర్దూ లేదా పారసీ భాషలు ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందాయి. రాజభాషలుగా అవే ఉండేవి. సామాన్య భాషలోకి సాహిత్యం ఎక్కువగా లభ్యం కాకపోయేది. కానీ 18, 19వ శతాబ్దాల్లో వ్యవహారిక సాహిత్యం అంటే స్థానిక భాషలలో సాహిత్యం బాగా పెరిగిందనమాట. మనం ఉదాహరణకు చూసుకుంటే బకిం చంద్ర చటర్జీ యొక్క ఆనంద్ మఠ్, బెంగాలీలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు, మరాఠీలో చిప్లంకర్, ఉర్దూలో మహమ్మద్ హుస్సేన్, అల్తార్ హుస్సేన్ అలీ వీరందరూ లోకల్ లాంగ్వేజెస్లో వారి సాహిత్యాన్ని వెలువరించారు. మనం బకిం చంద్ర చటర్జీ యొక్క ఆనంద్ మఠ్లో నుంచి మనం వందే మాతరం గేయాన్ని తీసుకున్నాం. అంతేకాకుండా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచించిన రచనలన్నీ కూడా మనకి సుపరిచితం. ఇవన్నీ బెంగాలీ భాషలో రచించినవి. ఇట్లా వ్యవహారిక భాషలో సాహిత్యం పెరగటం వల్ల ఏమైంది? వీరు ఏ భావాలైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా సామాన్య ప్రజలకు అర్థమైనవి. దాంతో బ్రిటిష్ వారు ఎటువంటి హాని చేస్తున్నారు భారతీయులకి, మన భారత ప్రజలకి అర్థమైంది. ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలకి అర్థమైంది. దాంతో భారతదేశం మొత్తం జాతీయ భావం పెళ్ళుపుకింది. తర్వాత
ప్రెస్ మరియు వార్తాపత్రికలు. ఏదైనా ఒక సమాచారాన్ని ప్రజల వద్దకు చేరవేయటానికి, సామాన్య ప్రజల వద్దకు చేరవేసేది ఏమిటి అంటే వార్తాపత్రికలు. ఈ వార్తాపత్రికలకి భారతదేశంలో అంకురార్పణ బ్రిటిష్ వారు పరిపాలన చేసే కాలంలోనే జరిగింది. మనకి వార్తాపత్రికలకి మార్గదర్శకుడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్గా చెప్పుకోవచ్చు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ స్వయంగా బెంగాలీ భాషలోను మరియు పర్షియా భాషలో, ఆయనకి బెంగాలీలో పుట్టినప్పటికి కూడా, బెంగాలీ మాతృభాష అయినప్పటికీ కూడా పర్షియా భాష కూడా నేర్చుకుని పర్షియా భాషలో పత్రిక పెట్టారు. ఇట్లా ఈ 2 పత్రికల్ని అతను ప్రారంభించారు. అయితే అంతకుముందు భారతదేశంలో జేమ్స్ అగస్ట్ హిక్కీ కలకత్తా గెజిట్ అనే పత్రికని 1784లో ప్రారంభించారు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ సంవాద కౌముది 1822లో ప్రారంభించారు. అమృత బజార్ అనే పత్రికని శశికుమార్ ఘోష్ ప్రారంభించారు. ఇవన్నీ కాకుండా హిందూ పత్రిక, మనందరికీ ఇప్పటికి కూడా నడుస్తున్న సుపరిచితమైన పత్రిక హిందూ పత్రిక. ఈ హిందూ పత్రికని హిందూ గ్రూప్ వాళ్ళు 1878లో ప్రారంభించారు. ఇలా ఎన్నో పత్రికలు భారతదేశంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకుంటే 1875లో 475 న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. 1875లో 475 వార్తాపత్రికలు ఉన్నాయి. ఇవి సాధారణ విషయం కాదు. ఎందుకంటే అప్పట్లో భారతదేశంలో నిరక్షరాస్యత ఎక్కువగా ఉండేది. భారతదేశం అంత అభివృద్ధి చెందలేదు. అలాంటి సమయంలో కూడా మనకున్న భావాలను ప్రకటించాలి, ప్రజలందరికీ బ్రిటిష్ వారు చేస్తున్న హానిని మనం సామాన్య ప్రజల వరకు తీసుకెళ్లాలని మన జాతీయ నాయకులు అనేక పత్రికలు స్థాపించారు. ఈ అనేక పత్రికల్లోనే జాతీయ భావం గురించిన అనేక వ్యాసాలు రాయటం జరిగింది. ఈ వ్యాసాలు జాతీయ భావాన్ని సామాన్య ప్రజల వద్దకు తీసుకురావటం జరిగింది. తరువాత ఇతర కారణాలు, ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ జాతీయ భావం ఏర్పడటానికి దోహదపడ్డ కారణాలు. ఇవే కాకుండా మనం ఇంకా సూక్ష్మ స్థాయికి వెళ్తే అనేక కారణాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1857 తిరుగుబాటు. 1857 తిరుగుబాటు మనందరికీ సుపరిచితమైన తిరుగుబాటు. 1857 తిరుగుబాటులో ఏం జరిగింది? బ్రిటిష్ వారి పైన భారతీయులు మొదటిసారిగా తిరుగుబాటు చేశారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ తిరుగుబాటులో పూర్తిగా విఫలం చెందడం జరిగింది. ఈ విఫలం చెందిన నాయకుల్ని ఏ విధంగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉరి తీశారో, బహిరంగంగా కాల్చి చంపారో, బహిరంగంగా మరణదండలు విధించారో ఇవన్నీ సామాన్య ప్రజలు గమనించారు. వారి స్మృతి పదంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన క్రూరమైన చర్యలు నిలిచిపోయాయి. ఇది జాతీయ భావం అంకురించడానికి ఒక ప్రధాన కారణం. ఎందుకంటే మన తోటి వ్యక్తిని చంపుతున్నప్పుడు మనలో జాతీయ భావం ఉద్భవించడం సాధారణమైన విషయం. తర్వాత లిట్టన్ పరిపాలన. లిట్టన్ 1876 నుంచి 1880 వరకు పరిపాలించారు. ఈ పరిపాలన కాలంలో అతను ప్రవేశపెట్టిన అనేక సంస్కరణలు భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. భారతీయులు ఆయుధాలు ధరించరాదని, భారతీయులు ఉద్యోగాలకి సెలెక్ట్ కాకూడదని, వారి యొక్క అర్హత యొక్క వయసును తగ్గించడం కానీ, ఇలాంటి అనేక చర్యలు, దుర్మార్గపు చర్యలు, భారత వ్యతిరేక చర్యలు లిట్టన్ కాలంలో జరిగాయి. ఆయన తర్వాత వచ్చిన రిప్పన్ కాలంలో కూడా ఇల్బర్ట్ బిల్లు ఒక ప్రధాన అంశం. ఇల్బర్ట్ బిల్లు 1883లో ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఇల్బర్ట్ బిల్లు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతీయుల్ని జిల్లా స్థాయి జడ్జిలుగా నియమించడం. భారతీయులకు జిల్లా స్థాయి జడ్జిలయ్యే అర్హత ఉందని రిప్పన్ భావించాడు. అప్పుడు ఆయన ఈ బిల్లు ప్రవేశపెడితే భారతదేశంలో పనిచేస్తున్న యూరోపియన్లందరూ ఏకమై ఒక యూరోపియన్ వ్యక్తిని, ఒక తెల్ల వ్యక్తిని, ఒక మామూలు భారతీయుడు న్యాయస్థానంలో భూమిలో నిలబెట్టి విచారించటమా, అది మన జాతికి అవమానం అని వాళ్ళందరూ ఐక్యమై పోరాటం చేసి ఆ ఇల్బర్ట్ బిల్లుని అసలు అమలులోకి రాకుండా రద్దు చేయించడం జరిగింది. ఈ దారుణాన్ని చూసి భారతీయులందరిలో కనువిప్పు కలిగింది. మనం కూడా వెనకబడి ఉన్నాం కాబట్టి మనందరం బ్రిటిష్ వారు ఏ విధంగా అయితే ఐకమత్యంగా పోరాటం చేశారో మనం కూడా అలా ఐకమత్యం అయితే తప్ప మనం ఈ బ్రిటిష్ వారిని పారదోలం అని గ్రహించారు. అందువల్ల భారతదేశంలో జాతీయ భావం పెరిగింది. తర్వాత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయటం 1885లో జరిగింది ఈ సంఘటన. దీంతో ఏమైంది? జాతీయ భావం జాతీయోద్యమంగా ఒక వ్యవస్థీకృత రూపం అయిపోయింది. ఆ తర్వాత నుంచి ప్రతి సంవత్సరం జాతిని నడిపించే బాధ్యత జాతీయ కాంగ్రెస్ తీసుకుంది. ఇవే కాకుండా అమెరికా రెవల్యూషన్,
ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్, అమెరికా విప్లవం మరియు ఫ్రెంచ్ విప్లవం, ఈ రెండు విప్లవాలు కూడా భారత ప్రజలపైన ఒక ముద్ర వేశాయి. ఎందుకంటే ఈ రెండు విప్లవాల్లో స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌలతత్వం అనే భావాలు ప్రపంచానికి నెమ్మదిగా పరిచయం చేయబడ్డాయి. మనం ఆంగ్ల భాషలో చదువుకున్న విషయాలన్నీ ఈ విప్లవాలతో పోల్చి చూసుకోవటం జరిగింది. అక్కడ ప్రజలు విప్లవం ద్వారా పొందిన విషయాలు లేదా హక్కులు ఇక్కడ ప్రజల్ని ఉత్తేజపరిచాయి. ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో జాతీయోద్యమం పెరగడానికి గల కారణాలయ్యాయి. ఇలా ఆంగ్ల భాష ప్రవేశించడం, మత సంస్కరణ ఉద్యమాలు కానీ, 1857 తిరుగుబాటు కానీ, లెట్టన్ పరిపాలన కానీ, మన సంస్కృతి గురించి, చరిత్ర గురించి అనేక మంది జాతీయవాదులు చెప్పటం కానీ, లేదా వారు రచించిన రచనలు కానీ, అనేక కారణాల వల్ల భారతదేశంలో జాతీయ భావం పెళ్ళుబికింది. ఈ జాతీయ భావం పెళ్ళుబికి అది సుమారు 100 సంవత్సరాల పాటు జాతీయోద్యమం నడిపించడానికి దోహదపడింది. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, మనం జాతీయ భావం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు జాతీయ ఉద్యమంలో మొదటి దశ అదేమిటంటే మితవాద దశ. మితవాదుల గురించి తెలుసుకుందాం. మితవాద దశ అన్నది 1885 నుంచి 1905 వరకు ఉన్న దశ. మితవాదుల్ని తొలి జాతీయవాదులని కూడా అంటారు. ఎందుకు అంటారో మనం చూద్దాం. భారత స్వతంత్రోద్యమ పోరాటంలో 3 దశలు ఉన్నాయి. 1 మితవాద దశ, 2 అతివాద దశ, 3 గాంధీ శకం. మితవాద దశ తొలి దశ కాబట్టి దీన్ని తొలి జాతీయవాద దశ అంటారు, లేదా మితవాదుల్ని తొలి జాతీయవాదులు అంటారు. అయితే మీకు ఆ చిత్రంలో చూపిస్తున్నట్టు పిరమిడ్ ఆకారంలో చూపిస్తున్నారు చూడండి. దాంట్లో మోడరేట్స్, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్, తర్వాత గాంధీజీ ఎరా అని 3 భాగాలు ఉన్నాయి. మొదటిది 1885 నుంచి 1905 వరకు, రెండో దశ 1905 నుంచి 1915 వరకు అని కొన్ని పుస్తకాల్లో ఇచ్చారు. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. 1920 వరకు అన్నది కరెక్ట్. అతివాద దశ 1920 వరకు ఉంది. ఎందుకంటే 1920లో మాత్రమే తిలక్ అతివాద నాయకుడు, ముఖ్య నాయకుడు మరణించడం జరిగింది. 1920లో మాత్రమే గాంధీజీ జాతీయ స్థాయిలో జాతీయోద్యమంలోకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి గాంధీ దశ అన్నది 1920లో ప్రారంభమై 1947 వరకు ఉన్నది అన్నది సత్యం. ఓకే, తరువాత మన దేశంలో ప్రముఖమైన మోడరేట్ లీడర్స్ ఎవరు, మితవాద నాయకులు ఎవరు? దాదాబాయి నౌరోజీ, ఫిరోజ్ షా మెహతా, ఆర్సి దత్, పి ఆనందాచార్యులు. పి ఆనందాచార్యులు అన్నవారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందినవారు. ఆ తర్వాత గోపాలకృష్ణ గోఖలే, ఈయన గాంధీజీ గురువు గారు. జస్టిస్ మహదేవ్ గోవిందర్ అన్నడే, మదన్ మోహన్ మాలవ్య, ఈయన పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్యగా ప్రసిద్ధులు. సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ, వీరే కాకుండా ఇంకా చాలామంది ప్రముఖ నాయకులు ఉన్నారు. బహ్రుద్దీన్ త్యాబ్జీ లాంటి వారు. అయితే వీరందరూ భారతీయులే కాకుండా మితవాద నాయకులలో ఆంగ్లేయులు కూడా ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవో హ్యూమ్, ఈయన భారతదేశంలో జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారకుడు. తర్వాత విలియం వెడ్బర్న్, వీరు కూడా ఆంగ్ల దేశం యొక్క సివిల్ సర్వెంట్. వీరందరూ కూడా మితవాద నాయకులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు.
తర్వాత ఈ మితవాద నాయకులు అన్నవాళ్ళు ఎవరు, వీరు ఏ వృత్తుల నుంచి వచ్చారు? మితవాద నాయకులు అన్నవాళ్ళు ముఖ్యంగా న్యాయవాదులు, ఉపాధ్యాయులు, డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, అనేక రకాలైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు. వీరందరూ ఎక్కడ చదువుకున్నారు? వీరందరూ ఎక్కువ భాగం ఇంగ్లాండ్లో చదువుకున్నారు. భారతదేశంలో మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందినవారు. వీరి లక్ష్యం ఏమిటి? రాజ్యాంగ మరియు శాంతియుత మార్గాల ద్వారా వీరు అనుకున్న డిమాండ్లు లేదా నమ్మకాలని సాధించడం. వీరి లక్ష్యాలని సాధించడానికి శాంతియుత మార్గాలని ఎన్నుకున్నారు. అందుకోసమే వీరిని మితవాదులు అని అంటారన్నమాట. అయితే వీరు ఎలా అనుసరించారు? ఉదారవాద పద్ధతులలో రాజ్యాంగ పరిధికి లోబడి సంస్కరణలు కోరుకున్నారు వీరు. తర్వాత వీరు బ్రిటిష్ పాలన భారతదేశానికి ఒక వరం అని నమ్మారు. బ్రిటిష్ పాలనపై విశ్వాసం ఉంది. ఎందుకంటే భారతీయులను పరిపాలించడానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో ఏ విధమైతే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రత్వం వెల్లివిరుస్తున్నాయో, బ్రిటిష్ పౌరులు ఎటువంటి స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నారో అది అంతా భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు అమలు చేస్తారని అపోహలో వీళ్ళు ఉన్నారు. అందుకోసం వారికి బ్రిటిష్ పరిపాలన పైన పూర్తి విశ్వాసం ఉండేది. అదే కాకుండా ఈ ఉదారవాదులకి లేదా మితవాదులకి పాశ్చాత్య ఆలోచన, సంస్కృతి, చరిత్ర, సాహిత్యం పైన ఎక్కువ నమ్మకం, విశ్వాసం ఉండేది. వాళ్ళని అనుకరించేవాళ్ళు. వాళ్ళ వేషధారణలో కానీ, మాట్లాడటంలో కానీ వారి సంస్కృతిని అనుకరించేవాళ్ళు. తర్వాత వీరు సాపేక్షంగా మిత స్వభావం కలిగి ఉన్నారు. ఎందుకు? అప్పట్లో అది తొలి దశ. ఒకేసారి అతివాద ధోరణి కనపరిస్తే బ్రిటిష్ వారు వీరిని తీవ్రంగా అణిచివేసే ప్రమాదం ఉంది. అదే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్న మితవాదులలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందుకనే వీరు మితవాద స్వభావాన్ని అనుసరించారు. తరువాత మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్న ఈ మితవాదాల యొక్క మీటింగ్, ఒక సమావేశంలో మితవాదులు తీయించుకున్న ఫోటో ఇది. చూడండి, వాళ్ళ వేషధారణ కానీ వారి యొక్క కూర్చునే విధానం మొత్తం కూడా బ్రిటిష్ వారిని అనుకరించినట్టుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీరు బ్రిటిష్ వారి యొక్క పరిపాలన భారతదేశానికి వరం అని నమ్మారు. అయితే మొదట్లో కొంచెం మంది మితవాదులు తర్వాత అతివాదులుగా మారారు. మీకు ఉదాహరణకి చూస్తే ఇక్కడ చిత్రంలో బాలగంగాధర్ తిలక్ ఉన్నారు మితవాద నాయకులలో. కానీ ఆయన భారతదేశంలో తర్వాత తరంలో ప్రముఖ అతివాద నాయకుడిగా ఉద్భవించాడు. తర్వాత వీరు ఆంగ్లదేశంలో అంటే బ్రిటన్లో ఉండి భారతదేశం యొక్క స్వతంత్ర పోరాటాన్ని కొనసాగించిన వారు. మితవాద దశలో బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం నుండి భారతదేశానికి సపోర్ట్ చేసిన వ్యక్తులు వీరు. మొదటి వ్యక్తి ఏవో హ్యూమ్, రెండో వ్యక్తి దాదాబాయి నౌరోజీ, మూడో వ్యక్తి వెడ్బర్న్. అయితే ఈ దాదాబాయి నౌరోజీ గారు భారతదేశం నుంచి బ్రిటన్ వెళ్ళి బ్రిటన్ పార్లమెంట్కి ఎన్నిక కాబడ్డ మొట్టమొదటి భారతీయుడు. బ్రిటన్ పార్లమెంట్కి ఎన్నిక కాబట్ట ఎంపీ అయిన మొదటి భారతీయుడు ఎవరో అని మీకు రేపు ఎగ్జామ్లో బిట్ వస్తే మీరు రాయాల్సిన సమాధానం ఏమిటి? దాదాబాయి నౌరోజీ. తర్వాత వీరి డిమాండ్లు ఏంటి? మితవాదుల యొక్క డిమాండ్లు ఏంటి? వీరు కోరుకున్న డిమాండ్లలో మొదటిది ఏంటిదంటే రాజ్యాంగ సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. కేంద్ర రాష్ట్ర శాసనసభలు విస్తరించాలని మరియు స్థానిక సంస్థలు విస్తరించాలని, ఆ సంస్థల్లో భారతీయులకు సభ్యత్వం పెంచాలి అని వీరు డిమాండ్ చేశారు. ఇంకా స్థానిక సంస్థలకు ఎక్కువ అధికారాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అప్పుడు మనకిప్పుడు ఎట్లా అయితే మంత్రి మండలి ఉందో ఒకప్పుడు వాళ్ళకి వైస్రాయి, గవర్నర్, కార్యనిర్వాహక మండలి అని ఉండేది. ఈ మండలిలో భారతీయులకు సభ్యత్వం లేదు. అందుకని భారతదేశాన్ని పరిపాలించుకునే హక్కు భారతీయులకు కావాలని మితవాదులు ఏం చేశారంటే భారతీయులకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించమని కోరారు. దాని తర్వాత ఆర్థిక సంస్కరణలు. వీరు కోరుకున్న ఆర్థిక సంస్కరణలు ఏంటివి? ప్రజాధనంపై భారతీయుల నియంత్రణ ఉండాలని. బ్రిటిష్ వారు వచ్చిందే భారతదేశం యొక్క సంపదను కొల్లగొట్టడానికి. అలాంటి వ్యక్తులు భారతీయులకి ప్రజాధనం పైన నియంత్రణ ఇవ్వరు. కానీ ఈ మితవాదులు ఏం కోరారంటే మనకి నియంత్రణ కావాలని కోరుకున్నారు. ఎందుకంటే వీరు భారతీయ రైతుల్ని భూమి పన్ను రూపంలో పీల్చి పిప్పి చేసేవారు. సుమారు 50% భూమి పన్ను విధించేవారు. ఆ భూమి పన్ను తగ్గించాలని వీరు డిమాండ్ చేశారు. తర్వాత సైనిక ఖర్చు తగ్గించాలని మితవాదులు కోరుకున్నారు. ఎందుకంటే సైన్యం వల్ల యుద్ధం
యుద్ధం వల్ల ప్రాణ నష్టమే కాకుండా ధన నష్టం కూడా జరుగుతుంది. భారతదేశం అప్పటికే పేద దేశం అయింది కాబట్టి సైన్యం మీద పెట్టే ఖర్చు తగ్గించండి అని ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళు కోరుకున్నారు. వ్యవసాయ బ్యాంకుల ద్వారా చౌక రుణం ఇవ్వమని, ఉప్పు పన్ను రద్దు చేయమని, చక్కెర పన్ను తగ్గింపు చేయాలని, బ్యాంకింగ్, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు పెంచాలని, వైద్య సౌకర్యాలు భారతదేశంలో అభివృద్ధి చేయాలని ఇవన్నీ ఆర్థిక సంస్కరణలు వీరు కోరుకున్నారు. ఇవే కాకుండా మూడో సంస్కరణలు లేదా డిమాండ్లు వీరు ఏమి ఆశించారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి అంటే పాలనాపరమైన డిమాండ్లు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిమాండ్లు. ఒకప్పుడు భారతదేశంలోనూ ఇంగ్లాండ్లో సివిల్ సర్వీసెస్ అనే ఉన్నతమైన ఉద్యోగులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళని భారతదేశానికి వస్తే ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్స్ అనేవాళ్ళు, ICS అనేవాళ్ళు. వారికి నియామకానికి సంబంధించిన పరీక్ష కేవలం ఇంగ్లాండ్లోనే జరిగేది. అంటే ఇక్కడ భారతదేశంలో ఒక కలెక్టర్ లేదా SP కావాలనుకున్న వ్యక్తి ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి పరీక్ష రాస్తే అక్కడ సెలెక్ట్ అయితే ఇక్కడ నియమించబడేవాడు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య కాబట్టి ఇంగ్లాండ్లోనూ ఇండియాలోనూ ఏకకాలంలో సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ జరగాలని వీరు డిమాండ్ చేశారు. తర్వాత కార్యనిర్వహణ వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థని విభజించాలి, అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా చేయాలని వీరు కోరుకున్నారు. తర్వాత ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాల్లో భారతీయులకి ఉపాధికి అవకాశాలు కల్పించాలి. ఎందుకంటే తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగాలకే భారతీయులకి అర్హత ఉందని వీరు భావించేవారు. అందుకని ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాల్లో వీరికి అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుకున్నారు. తర్వాత ప్రాథమిక విద్య, ఉన్నత విద్యను మెరుగుపరచాలి. భారతదేశంలో అక్షరాస్యత చాలా దారుణంగా ఉంది కాబట్టి అక్షరాస్యత స్థాయిని పెంచాలని వీరు కోరుకున్నారు. పోలీస్ వ్యవస్థని ఆధునీకరించాలి, పోలీస్ వ్యవస్థనిలో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచాలని వీరు పాలనాపరమైన డిమాండ్లు కోరుకున్నారు. తర్వాత పౌర హక్కులకు సంబంధించి వీరేమీ కోరికలు, వీరి డిమాండ్లు ఏంటివో చూదుకుందాం. ఒకటి, ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ రద్దు చేయాలని. అంటే బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ఏముండేది, వారికి వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా వ్యాసం రాసినా, చిన్న ప్రసంగం చేసినా వెంటనే వారికి అనుమానం వచ్చిన వెంటనే వారిని నిర్బంధించేవారు. ఇవేవీ చేయకపోయినా వారికి కొద్దిగా అనుమానం వచ్చినా సరే సదరు వ్యక్తిని ఎటువంటి అరెస్ట్ వారెంట్ లేకుండా నిర్బంధించవచ్చు. దానికి పర్మిషన్ ఇచ్చే యాక్ట్ ఏంటంటే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్. అలాంటి దుర్మార్గమైన చట్టాన్ని నిషేధించాలి అని ఈ మితవాదులు కోరుకున్నారు. వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, భావ ప్రకటన హక్కు ఉండాలని వీరు ఆశించారు. అసోసియేషన్లు ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం ఉండాలని కోరుకున్నారు. ప్రసంగించే స్వేచ్ఛ పైన, పత్రికా స్వేచ్ఛ పైన బ్రిటిష్ వారు విధించిన అనేక రద్దులని వీళ్ళు తీసేయాలని కోరుకున్నారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం లిట్టన్ కాలంలో పత్రికా భాష చట్టం చేయటం జరిగింది. అలాంటి చట్టాలని, పరిమితులను అన్నిటిని నిషేధించాలి అని వీళ్ళు కోరుకున్నారు. ఇవి వీరి ముఖ్యమైన డిమాండ్లు. తర్వాత వీరి పద్ధతులు ఏంటివి? మరి వీరు ఇలాంటి డిమాండ్లు కోరుకుంటున్నారు సరే, మరి వీరు అనుసరించిన పద్ధతులు ఏంటి? వీరు ప్రధానంగా నమ్మిన విషయం ఏంటంటే బ్రిటిష్ వారి మీద ఎదురుదాడి చేయడం కంటే ఓర్పుగా ఉండటం ముఖ్యం. ఎందుకంటే వారు ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా మన దేశంలో మనం స్వయం పోషక పరిపాలనని ప్రవేశపెడతారు, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే డొమినియన్ స్టేటస్ అన్నది వారు పరిపాలించిన ఇతర దేశాల్లో, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియా, అమెరికా, కొన్ని దేశాల్లో అది అమలవుతున్నది. అంతేకాకుండా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వారి దేశంలో స్వేచ్ఛని, సమానత్వాన్ని, సౌభ్రాతృత్వాన్ని అమలు చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఓర్పుగా ఉండటం చాలా ముఖ్యమని వాళ్ళు భావించారు. ఇదే కాకుండా వీరి ప్రధానమైన మార్గం ఏంటిదంటే 3P, ప్రే, పిటిషన్, ప్రొటెస్టెంట్. ఏదైనా కావాలని ప్రార్థించటం, విన్నవించుకోవటం, లేదా చాలా సాధారణ స్థాయిలో నిరసన తెలియజేయటం, ఇది మాత్రమే వీళ్ళు చేశారు. సంస్కరణలు అన్నవి క్రమబద్ధంగా స్టేజ్ బై స్టేజ్ వస్తాయని వారు నమ్మారు. రాజకీయ స్పృహను రేకెత్తించడానికి వార్షిక సమావేశాలు నిర్వహించారు. అనేక విషయాలపైన ఉపన్యాసాలు, చర్చలు చేశారు వీళ్ళు. తర్వాత ఈ చర్చల తర్వాత తీర్మానాలు చేసేవారు. ఆ రెజల్యూషన్స్ని గవర్నమెంట్కి పంపించేవారు. గవర్నమెంట్కి పిటిషన్లు, మెమరాండమ్స్ సమర్పించారు. ప్రభుత్వ అధికారులందరినీ వారి దృష్టిలోకి తీసుకురావాలని ప్రయత్నించారు. ఇంగ్లాండ్కు నాయకులను పంపించి అక్కడ పార్లమెంట్లో కూడా భారతదేశ విషయాల్ని చర్చల్లో లేవనెత్తారు. వీరు సాధించిన విజయాలేంటి? మరి వీరు సాధించిన విజయాలు జాతీయోద్యమానికి పునాదులను ఏర్పాటు చేశారు. వీరు సాధించిన విజయం ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలంటే మొదటిది భారత జాతీయోద్యమానికి
పునాది వేశారని చెప్పొచ్చు. ప్రజాస్వామ్యం, పౌర హక్కులు, లౌకికవాదం, జాతీయవాదం మొదలగు ఆలోచనలను సామాన్య ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లారు వీళ్ళు. అనేక మంది భవిష్యత్ తరం నాయకులకు రాజకీయాల్లో శిక్షణ ఇచ్చారు. బ్రిటిష్ పాలన యొక్క నిజమైన స్వభావాన్ని బహిర్గతం చేశారు. అంతకుముందు వీరు రాకముందు బ్రిటిష్ పాలన యొక్క స్వభావం ఏంటి అన్నది సామాన్య ప్రజలకి అర్థం కాలేదు. వీరు సామాన్య ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లారు. వీరి విజయాల్లో సంస్థాగతంగా చెప్పుకోదగ్గవి ఏంటి అంటే, హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ ఒక తీర్మానం చేసింది 1893లో. ఏంటిది అది? భారతదేశంలో ఏకకాలంలో ఐసిఎస్ పరీక్ష పెట్టాలని. ఇంగ్లాండు మరియు భారతదేశం 2 చోట్ల కూడా పరీక్ష పెట్టారు. అది వారి యొక్క విజయం. రెండవది, భారతీయుల వ్యయంపై వెల్బీ కమిషన్ 1895లో ఏర్పాటు చేశారు. వీరు కోరుకున్నారు, మా పన్నులపై లేదా మేము చెల్లించే ధనం పైన మాకు నియంత్రణ కావాలని కోరుకున్నారు. అందుకోసమే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెల్బీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ కమిషన్ ద్వారా సాధించింది ఏందన్నది పక్కన పెడితే అసలు ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేయటమే గొప్ప. 1889లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క బ్రిటిష్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇక్కడ భారతీయ కమిటీ కాకుండా మన సమస్యలను వివరించడానికి బ్రిటిష్ దేశంలో బ్రిటిష్ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. 1892లో ఇండియన్ కౌన్సిల్స్ యాక్ట్ చేయబడ్డది. అంటే భారత స్థానిక శాసన సంస్థల యొక్క చట్టం అన్నమాట. తర్వాత ఈ విజయాలు, ఇలాంటి చిన్న చిన్న విజయాలైనా కానీ ఈ విజయాలన్నీ జాతీయోద్యమానికి ఆధారమయ్యాయి. విమర్శ, వీరిపైన ఏ విధమైన విమర్శ వచ్చింది? వీరు ఉపయోగించిన పద్ధతులు సరిపోయేగా లేవు. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీవ్రమైన అణిచివేత ద్వారా భారతదేశాన్ని జయించారు. అలాంటి వారికి ఈ చిన్న చిన్న విన్నపాలు, పిటిషన్స్, ప్రేయర్, ప్రొటెస్ట్ ఇలాంటివి సరిపోవు. తర్వాత బ్రిటిష్ వారి ఆసక్తులు, భారత ఆసక్తులు వేరు. బ్రిటిష్ వారి ప్రయోజనం ఏంటంటే ఈ దేశం నుంచి సాధ్యమైనంత ఎక్కువ సంపదను గ్రహించి తీసుకొని వెళ్ళటం. కానీ భారతీయులకి వారి స్వయం పోషక పాలిపాలన కావాలి. ఈ రెండింటి మధ్యలో వైరుధ్యం ఉంది. అది వారు గ్రహించలేకపోయారు. బ్రిటిష్ వారు తన సంపదను పెంపొందించుకోవడానికి భారతీయ వనరులను ఉపయోగించుకుంటున్నారని వీరు పూర్తిగా గ్రహించలేకపోయారు. తొలి జాతీయవాదులు ఎందులో ప్రధానంగా విఫలమయ్యారంటే, సామాన్య ప్రజల్ని ఎక్కువగా జాతీయ ఉద్యమంలోకి ఆకర్షించడంలో వీరు విఫలమయ్యారు. తర్వాత వారి యొక్క ప్రభావం పట్టణ విద్యావంతుల మీదనే ఉంది, సామాన్య ప్రజల వద్దకు వెళ్ళలేదు. ముఖ్యంగా న్యాయవాదులు, వైద్యులు, పాత్రికేయులు, ఉపాధ్యాయులు వంటి వృత్తిపరమైన ప్రజల వద్దకు లేదా ఉద్యోగస్తుల వరకు మాత్రమే వీరి యొక్క అంశం తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. అంతేగాని సామాన్య ప్రజలకి ఒక మాస్ మూమెంట్గా దీన్ని బిల్డప్ చేయలేకపోయారు. సో ఇదంతా మితవాదులకు సంబంధించిన, నాయకులకు సంబంధించిన విషయం. మితవాదులు ఎవరెవరు ఉన్నారు, మితవాదుల యొక్క డిమాండ్లు ఏంటివి, మితవాదుల యొక్క విషయాలేంటి, వారు ఏ విషయాల్లో విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు, ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, మితవాద దశ తరువాత దశ ఏంటిది? అతివాద దశ. అతివాద దశలో తొలి ఉద్యమం వందేమాతర ఉద్యమం. ఈ వందేమాతర ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని లేదా బెంగాల్ విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమం అని పిలుస్తారు. వందేమాతర ఉద్యమాన్నే స్వదేశీ ఉద్యమం లేదా బెంగాల్ విభజన వ్యతిరేక ఉద్యమం అని పిలుస్తారు.
ఇది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. 1905 జూలైలో పాలనా సౌలభ్యం కోసం లార్డ్ కర్జన్ బెంగాల్ని తూర్పు పశ్చిమలుగా విభజిస్తున్నాను అని ప్రకటించారు. అయితే ఈయన చూపించిన కారణం ఏమిటి అంటే పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం నేను విభజిస్తున్నాను అని చెప్పాడు. అయితే మేధావులు ఏమని అభిప్రాయపడ్డారు? హిందూ ముస్లింల యొక్క ఐక్యతను దెబ్బతీయటానికి ఈ విభజన చేస్తున్నాడని అభిప్రాయపడ్డారు. ఎందుకంటే హిందువులు ఎక్కువగా పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో, ముస్లింలు ఎక్కువగా తూర్పు ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు. ఆ రెండింటిని ఆ విధంగా పశ్చిమ తూర్పుగా వేరు చేయటం వెనక లార్డ్ కర్జన్కి రహస్య ఉద్దేశం ఉందని మన మేధావులు అభిప్రాయపడ్డారు. అదే నిజమని నమ్మారు. ఎందుకంటే లార్డ్ కర్జన్ యొక్క క్రితం చర్యలు కూడా భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంగాల్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్స్ కానీ ఇలాంటి యాక్ట్స్ అన్నీ కూడా భారతీయులకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈయన యొక్క చర్యని భారతీయులు గ్రహించారు. ఇది బెంగాల్ విభజనకు ముందు 1904లో బెంగాల్ ఏ విధంగా ఉందో చూపించే చిత్రం. ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో ఉన్నదంతా బెంగాల్ రాష్ట్రం. దీంట్లో బీహార్, ఒరిస్సా, బెంగాల్ మొత్తం ఇప్పుడున్న బంగ్లాదేశ్తో సహా మొత్తం కలిపి మన బెంగాల్ రాష్ట్రం కింద, ఒకే రాష్ట్రం కింద ఉండేది. ఈ బెంగాల్ విభజన జరిగిన తర్వాత బెంగాల్ ఏ విధంగా విడిపోయిందో చూడండి. ఈ రెడ్ మార్కు మొత్తం వైపున ఉన్నదంతా తూర్పు పశ్చిమ బెంగాల్, ఇప్పుడున్న వెస్ట్ బెంగాల్ కింద ఉన్నది. ఇటువైపు గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నదంతా తూర్పు బెంగాల్గా లార్డ్ కర్జన్ విభజించాడు. ఈ అస్సాంతో కలిపి ఈ భాగం మొత్తాన్ని తూర్పు బెంగాల్ గాను, ఈ ఎరుపు పసుపు భాగంలో ఉన్న మొత్తాన్ని పశ్చిమ బెంగాల్ గాను లార్డ్ కర్జన్ విభజించాడు. దీంట్లో ఎటువంటి హేతుబద్ధత లేదు. అయితే ఈ మాట చెప్పటంతో, విభజిస్తున్నాము అనే ఒక మాట చెప్పటంతో ఉద్యమం ఒక వ్యవస్థీకృత రూపం తీర్చుకుంది. మనం మితవాద దాంట్లో చూసాం. ఉద్యమం సాధారణ స్థాయిలోనే జరిగేది, కానీ ఒక వ్యవస్థీకృత రూపం ఇతని యొక్క ప్రకటనతో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ప్రకటన ఎప్పుడు చేశారు? మౌఖికంగా చెప్పటమే కాకుండా అధికారికంగా ఎప్పుడు ప్రకటన చేశారంటే ఆగస్టు 7, 1905లో కలకత్తాలో ఈ ప్రకటన చేయటం జరిగింది. అయితే వెంటనే ఆగస్టు 7, 1905లోనే కలకత్తాలో స్వదేశీ ఉద్యమ ప్రకటన వెలువడటం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రకటనలో అమలు యొక్క తేదీ ఏ రోజు అని చెప్పారు? అక్టోబర్ 16, 1905 అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే వందే మాతరం ఉద్యమం రావటానికి ప్రారంభమయ్యే రోజు ఎప్పుడంటే అక్టోబర్ 16, 1905. బెంగాల్ విభజన ఆ రోజు అమల్లోకి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ రోజున ఏం చేశారంటే మన జాతీయ నాయకులు విచారపు రోజు, డే ఆఫ్ మార్నింగ్గా ఆ రోజుని ప్రకటించారు. భారతీయులందరూ కుల, మత, లింగ భేదాలకి అతీతంగా ఊరేగింపుగా వెళ్ళి గంగా నదిలో స్నానం చేశారు. వందే మాతరం, వందే మాతరం అని నినాదిస్తూ కుల, మత, లింగ భేదాలకు అతీతంగా ప్రజలందరూ ఐక్యమయ్యారు. అంతేకాకుండా సర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క పిలుపు మేరకు హిందువులు, ముస్లింలు మేము వేరువేరు కాదని రక్షాబంధనం కట్టుకున్నారు. అయితే ఈ ఉద్యమం క్రమక్రమంగా అతివాదుల చేతులలోకి పోతుండటంతో మితవాదులు జీర్ణించుకోలేకపోయారు. ఈ సమయంలోనే మితవాదులకు, అతివాదులకు మధ్య కొంచెం విభేదాలు రావటం జరిగింది. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చూసాం. మితవాదులు, అతివాదులు వేరువేరు. మితవాదులకు, అతివాదులకు మధ్య ఉన్న ప్రధానమైన డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మితవాదులు క్రమంగా సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. అతివాదులు విప్లవాత్మక విధానాలు అమలు చేయడం ద్వారా సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. బలప్రయోగం ద్వారా కూడా సంస్కరణలు కోరుకున్నారు. మితవాదులు ఎప్పుడు స్వతంత్రం పూర్తిగా కావాలని కోరుకోలేదు, కానీ అతివాదులు పూర్తి స్వతంత్రం కావాలని మొదటిసారిగా ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా వీరు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని కుకటి వేళ్లతో తీసేయాలని, బ్రిటిష్ యొక్క సంస్థలని, వస్తువుల్ని బహిష్కరించాలని కోరుకున్నారు. తిలక్ స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కని మొదటిసారిగా ప్రకటించారు. 1907 సూరత్ జాతీయ కాంగ్రెస్లో అతివాదులు ఏమని ప్రకటించారు? బెంగాల్ విభజన రద్దే మా లక్ష్యం అని ప్రకటించారు. దాని తర్వాత వీరు ఎందుకు
వందే మాతరం నినాదించారు. ఎందుకు నినదించారు? వందే మాతరం పాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వందే మాతరం యొక్క గేయాన్ని బకింగ్ చంద్ర చటర్జీ 1882లో ఆనంద్ మఠ్ అనే గ్రంథంలో రచించడం జరిగింది. ఈ గ్రంథంలోంచి మనం ఆ గేయాన్ని తీసుకున్నాం. ఆ గేయాన్ని స్వరకల్పన చేసింది సర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఈ పాటని 1837లో మనం జాతీయ గీతంగా తీసుకున్నాం. ఈ వందే మాతరం గేయం యొక్క మొదటి పదాన్నే వందే మాతరం అనే పదాన్నే ఆ ఉద్యమం యొక్క నినాదంగా వీళ్ళు తీసుకున్నారు. తర్వాత ఈ ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని ఎందుకంటారు? ఎందుకంటే ఈ ఉద్యమంలో స్వదేశీ సంస్థలు, విద్యాలయాలు, పరిశ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి. మనం ఇంత క్రితం చర్చించుకున్నాం. ఏమిటి? అతివాదుల యొక్క మౌలిక లక్షణం ఏమిటంటే బ్రిటిష్ అన్నది ఏదైనా తిరస్కరించడం. వారి ఉద్యోగాలైనా, వారి పరిశ్రమలైనా, వారి వస్తువులైనా, వారి దుస్తువులైనా వేటినైనా తిరస్కరించడం. అలా తిరస్కరించాలి అంటే మనకి స్వదేశంగా అలాంటి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయాలి. అందుకనే స్వదేశీ సంస్థల్ని, విద్యాలయాల్ని ప్రారంభించారు. బెంగాల్ జాతీయ కళాశాల మరియు మచిలీపట్నం జాతీయ కళాశాల ఈ కాలంలోనే ప్రారంభించబడ్డాయి. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ విద్యా సంస్థల్ని వదిలేస్తే మన విద్యార్థులందరికీ విద్య నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. అందుకోసం వారికి విద్యను అందించడం కోసం ఆల్టర్నేటివ్ మెజర్గా దీన్ని ప్రారంభించారు. ఇంకా మన కార్మికులకు ఉపాధి కోసం వస్త్ర మిల్లులు, సబ్బు కర్మాగారాలు, బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీలు, దుకాణాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించారు. అందుకోసమే ఈ ఉద్యమాన్ని స్వదేశీ ఉద్యమం అని కూడా చెప్తుంటాం. అయితే ఈ అతివాద దశలో ప్రముఖమైన నాయకులు, ఈ వందే మాతర ఉద్యమంలో ప్రముఖమైన నాయకులు ఎవరు అంటే లాల్ బాల్ పాల్, లాలా లజపతి రాయ్, బాల గంగాధర్ తిలక్, బిపిన్ చంద్ర పాల్. వీరిని అతివాద త్రయోగంగా, త్రిమూర్తులుగా మనం పిలుస్తుంటాం. మొదట బాలగంగాధర్ తిలక్. ఈయన కేసరి మరాఠీ అనే పత్రికలను స్థాపించారు. మనం నిర్వహించుకుంటున్న గణపతి ఉత్సవాలు కానీ, శివాజీ జయంతి ఉత్సవాలను కానీ ఈయనే ప్రారంభించారు. అంటే సామాన్య ప్రజల్ని ఉద్యమ స్రవంతిలోకి తీసుకురావడానికి చేసిన ప్రయోగాలు అన్నమాట ఇవన్నీ. తర్వాత లోకమాన్య బిరుదు ఇతనికి ఇవ్వటం జరిగింది. ఈయన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం 1908లో ఇతను కేసరి మరాఠీ పత్రికల్లో రాసిన అనేక వ్యాసాలకి శిక్షగా జైలుకి పంపించడం జరిగింది. ఇతను ఆ జైల్లో ఉండి కూడా స్వతంత్ర ఉద్యమం కోసం రాసిన గ్రంథాలు ఏంటి అంటే ఏషియాటిక్ హోమ్ ఆఫ్ వేదాస్ అండ్ గీతా రహస్యం. ఈ 2 గ్రంథాలు బాలగంగాధర్ తిలక్ రాయటం జరిగింది. తరువాత బిపిన్ చంద్రపాల్ వందే మాతర ఉద్యమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసిన వ్యక్తులలో ముఖ్యుడు బిపిన్ చంద్రపాల్. ఈయన బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తి. ముట్నూరు కృష్ణారావు కృష్ణపత్రిక సంపాదకులు. ఈ ముట్నూరు కృష్ణారావు గారి యొక్క ఆహ్వానంపై ఆంధ్రప్రదేశ్లో బిపిన్ చంద్రపాల్ గారు పర్యటించారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన ప్రసంగాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వ్యక్తి చిలకమర్తి నరసింహం. అయితే ఈయన ముఖ్యంగా చేసిన పని ఏమిటి? భారతదేశం అనేక ప్రాంతాలను విజిట్ చేస్తూ ఆ ప్రాంతాల్లో జాతీయ భావాన్ని పెంపొందిస్తూ వందే మాతర ఉద్యమానికి సామాన్య ప్రజల్ని ఆకర్షించటం. ఇతను ఇటువంటి గొప్ప పనులు చేస్తున్నారని చెప్పి బ్రిటిష్ వారు అతన్ని 1907 సంవత్సరంలో జైలుకు పంపించడం జరిగింది. తిలక్ని 1908 సంవత్సరంలో, బిపిన్ చంద్రపాల్ని 1907లో జైలుకు పంపించడం జరిగింది. తర్వాత త్రిమూర్తులలో 3వ వ్యక్తి లాలా లజపతి రాయ్. ఇతనికి పంజాబ్ కేసరి అనే బిరుదు కలదు. ఇతను అతివాది. అన్హ్యాపీ ఇండియా అనే గ్రంథాన్ని రాశారు. ఇతను మన భగత్ సింగ్కి గురువు. బ్రిటిష్ వారి యొక్క క్రూరమైన చర్యల్ని సహించలేక 1908లో ప్రవాసానికి వెళ్ళారు. అంటే మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటి అంటే 1907-8 సంవత్సరాల్లో ఈ 3 త్రిమూర్తులు కూడా జైలుకు వెళ్ళటం లేదా ప్రవాసానికి వెళ్ళటం, ఉద్యమానికి దూరం కావటం జరిగిందనమాట. ఇంకా సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ సిల్వర్ టంగ్ ఆరేటర్ అంటారు. అంతేకాకుండా అరవింద్ ఘోష్, ఈయన బెంగాల్ జాతీయ కళాశాల స్థాపించిన వ్యక్తి.
వందే మాతర ఉద్యమం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జరిగింది. రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో జరగటం జరిగింది. దీనికి నాయకత్వం వహించింది గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు. ఇంకా ఇతర ప్రాంతాల్లో వందే మాతర ఉద్యమం గురించి పాటుపడ్డ వ్యక్తులు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు, ముట్నూరి కృష్ణారావు. అయితే ఈ ఉద్యమంలో విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. విదేశీ దుకాణాల ముందు పికెటింగ్ చేశారు. ఇంతకు ముందు అలాంటి పరిస్థితులు లేకపోయాయి. అంటే బంద్ చేయటం, హర్తాలు చేయటం, పికెటింగ్లు చేయటం, విద్యార్థులు, సామాన్య మహిళలు కూడా రావటం ఈ ఉద్యమంలోనే ప్రారంభమైంది. అయితే పోలీసులు ఊరుకున్నారా? లేదు. బ్రిటిష్ అధికారుల యొక్క సూచనల మేరకు అణచివేత వైఖరిని అనుసరించారు. ఎవరైతే ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారో వారిని విద్యాలయాల నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది. అలా బహిష్కరింపబడిన వాళ్ళే మన గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు. ఆయనతో పాటు సుమారు మార్క్ హంటర్, రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ మార్క్ హంటర్ సుమారు 150 మంది విద్యార్థుల్ని బహిష్కరించడం జరిగింది. బీఈడి కళాశాలలోంచి కూడా కొంచెం మంది విద్యార్థుల్ని బహిష్కరించడం జరిగింది. సాంప్రదాయకంగా మన దేశంలో మహిళలు ఇంటికే పరిమితం అయ్యేవాళ్ళు. కానీ అలాంటి సాంప్రదాయబద్ధమైన మహిళలు కూడా వందే మాతర ఉద్యమంలో తమ వంతుగా విధులలోకి వచ్చి పోరాటం చేయడం జరిగింది. పట్టణ మధ్యతరగతి ప్రజలు ఊరేగింపులలో పాల్గొన్నారు. ఇప్పటి నుండి భారతదేశంలో స్వతంత్రోద్యమంలో సాంప్రదాయ మహిళలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు మరియు విద్యార్థులు ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. దీంతో ఉద్యమం యొక్క సామాజిక యొక్క పునాది విస్తరించింది. కర్షకులు, కార్మికులు కూడా ఆకర్షితులయ్యారు వీరందరినీ చూసి. విద్యార్థులు, మహిళలు రావటంతో, పట్టణ ఎగువ దిగువ ప్రజలు రావటంతో కార్మికులు, కర్షకులు కూడా వందే మాతర ఉద్యమానికి ఆహ్వానితులయ్యారు. దాంతో ఉద్యమం యొక్క సామాజిక పరిధి విస్తరించింది. తర్వాత భారతీయులలో ఈ సంఘీభావాన్ని, మత సమైక్యతని బ్రిటిష్ వారు తట్టుకోలేకపోయారు. దాన్ని తీసేయటానికి తీవ్రమైన ప్రయత్నాలు చేశారు. వందే మాతరం, సంధ్య, యుగంతర్ వంటి పత్రికల్ని మూసివేశారు. వాటి నాయకులను అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళందరినీ జైలుకు పంపారు. త్రిమూర్తులను ఆల్రెడీ జైలుకు పంపించడం మనం చూశాం. బ్రిటిష్ వారు ఈ చర్యల ద్వారా, ఇలాంటి క్రూరమైన చర్యల ద్వారా, లాఠీచార్జ్ చేయటం, కాల్పులు జరపటం వంటి క్రూరమైన చర్యల ద్వారా భారతీయులలో వారికి తెలియకుండానే వాళ్ళలో స్వతంత్ర కాంక్షను రగిల్చారు. ఎప్పుడైనా సరే తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఉద్యమం ఊపందుకుంటుంది. వారి యొక్క అణచివేతే భారతీయులలో స్వతంత్ర కాంక్ష, ఉద్యమం పట్ల ఆకర్షితం కావడానికి ప్రధాన కారణం అయిందనమాట. ఇలాంటి సందర్భంలోనే 1910లో మొదటిసారిగా 1910లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి మనం పిక్చర్లో చూస్తున్న 5వ జార్జ్ రాజు అయ్యాడు. ఈ రాజు కోసం అదే సంవత్సరం 1911లో ఢిల్లీలో ఒక దర్బార్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ దర్బార్కి రాజు రావటం జరిగిందనమాట. ఆ దర్బార్లో రాజు ప్రజల యొక్క మంచిని పొందటం కోసం అతనికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కొన్ని ప్రకటనలు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 1911లో డిసెంబర్ 11న ఢిల్లీలో ఏం ప్రకటన చేశాడు? బెంగాల్ విభజన రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటన చేశాడు. ఇది చాలా విజయవంతమైన అంశం. బెంగాల్ నుండి బీహార్, ఒరిస్సాలను వేరు చేశారు. అస్సాంని ప్రత్యేక ప్రావిన్స్గా ఏర్పాటు చేశారు. ఢిల్లీకి రాజధానిని మార్పు చేశారు. ఇది భారతీయుల యొక్క మొదటి విజయం. తదుపరి పోరాటానికి ఇది ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చింది. చాలామంది ముస్లింలు దీన్ని దేశద్రోహంగా భావించారు. అయినప్పటికీ కూడా సామాన్య ప్రజల్ని ఆకర్షించడం, ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలకి ఒక స్థాయిని కల్పించటం, ఉద్యమం యొక్క పరిధిని విస్తరించడంలో వందే మాతర ఉద్యమం ప్రధాన పాత్ర వహించింది. ఇది సామాన్యులైన భారతీయులు రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం పైన పోరాటం చేసి సాధించిన తొలి విజయంగా భారతీయులందరూ గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకోసమే మనం ఈనాటికి కూడా వందే మాతరం అనే గేయం విన్నా కానీ, వందే మాతరం అనే నినాదం విన్నా కానీ మన భారతీయుల హృదయాలు ఉప్పొంగుతాయి. థ్యాంక్ యూ.
Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. I hope you had a great festival back home. So we are talking about communication skills as a part of the ESC program, the Employability Skills Center program. Now this program is getting beamed across the state of Andhra Pradesh. You can either watch it on the satellite television, Mana TV, as well as the YouTube channel of Mana TV. You can watch it live on YouTube. And in case if you have missed, you can look it up in the playlist of Mana TV and you can watch the program and pose your questions. Now, this program as a part of the initiative of AP State Skill Development Corporation is meant to bridge the gap between what the students have in terms of the skills and competencies and what the industry is looking for. And one very essential and critical aspect of that is communication skills. So I had been speaking about communication, where I spoke about the 4 fundamental pillars of oral communication. I am on the first pillar, which is pronunciation. Today we'll talk about the last segment of pronunciation, and then we'll move on to grammar. As the first segment of pronunciation, we learnt the sounds. We learned how there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds, how they are different from vowels and consonants. We have 21 consonants and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 15 vowel sounds. Now the importance of this vowel sound I had been talking about in detail, the importance of consonant sound, vowel sound, everything in detail. The last session we did some practice around words, how to break it into syllables, how to break it into consonant and vowel sounds, and today we'll look it up in detail when it comes to syllable. And we'll also learn something new, which is syllable stress. So syllable is a beat of a sound, like I explained in the last segment, a unit of pronunciation carrying one vowel sound with or without surrounding consonants, forming the whole or part of word. So what I mean to say is, when it says pronunciation carrying one vowel sound, which means every vowel sound will constitute a particular syllable. So number of vowel sound is equivalent to number of syllable. Please do not confuse that with vowels itself. It's vowel sound. Let me show you an example and that will help you understand. Let me expand this a little bit so that you can see it clearly. All right. Take for example, I have a word which is country. Okay. All right. Now, how many consonants do I have? I am only talking about consonants and not consonant sounds. So I have C, N, T, R, Y. So C, N, T, R, Y, these are consonants, and vowels I have O and U. Now let's look at how many consonant sounds we have. So we have K, N, T, R, country. We have just 4 consonant sounds. And how many vowel sounds you have? We have K, then we have E, country. So number of vowel sound will define number of syllable. So how do I break it into syllable? If I have to break this word, country. Okay. Now I may have a word where there are multiple or say more number of vowels but less number of vowel sounds. Let's quickly look at one such example. Okay, I have the word photography here. It's actually pronounced as photography. Now how many consonants do I have here?
I have P, H, T, G, R, A, P, H, Y. These are the consonants. What are the vowels? I have O, then I have O again, then I have A. So O, O, A. Okay. Now if I have to break it into syllables, I pronounce this as pho, to, gra, phi. How many syllables do I have? I have 4 syllables, but I have only 3 vowels. So number of vowels doesn't signify number of syllable. Number of vowel sound signify number of syllable. So let's see how many vowel sounds do we have. So I need to break it into all the sounds. It starts with the f sound, pho, it's photo, g, r, a, f, e. Okay, it's photography. Photography. So how many vowel sounds do I have? 1, 2, 3 and 4. So photography. Please remember, this is where most of us make mistakes. Vowel sounds are equivalent to number of syllables. So we have 1, 2, 3, 4. We have 1, 2, 3, 4. Photography. When you master this entire art of understanding consonant sound vis-a-vis understanding vowel sounds, and when you combine that in terms of syllable, your pronunciation will be absolutely perfect. The reason people fail to understand when somebody else is speaking is because of 2 to 3 reasons. One is you do not have the right pronunciation. One word may sound like something else, and we make a mistake in terms of comprehension. Grammatically, you may not be saying the right thing, and again in terms of tense, in terms of verb, singular, plural, you make a mistake and it conveys a different meaning. You may not be using the right word in terms of vocabulary. When I talk about vocabulary, I'll give you a lot of examples where we end up using wrong words without understanding the context. And then we have fluency. Now fluency will come when you have the right pronunciation, right grammar, and the right vocabulary. Okay, let's continue. So we looked at example. So pen has 1 syllable, pen. Then we have pencil, 2 syllables. Then we have computer, 3 syllables. And then we have technology. Now how do I pronounce this? Technology. It's technology. And there are 4 syllables here. Okay. The point that I was making in terms of the last session was there are certain words which has pretty much the same pronunciation. Some of the word may have the same spelling, but it needs to be pronounced differently, and that is what it denotes differently in terms of parts of speech and in terms of context. Let me give you an example that will help you understand. We have a word which is project. I gave this example earlier as well. I can use this on a sentence, and it says
please project the presentation on the screen. It's not in the screen, it's on the screen. I can either use this particular sentence. Let me change the color so that you can understand that this is an example. Or I can say, please now this particular word is common between both the sentences, right? This is what we are talking about. Now when I'm using the first sentence, I'm supposed to pronounce this with a stress where I say project. This is the word, but I need to stress on the second syllable. There are two syllables, right? But I need to stress on the second syllable. When I do that, it means it's a verb. Now that's a rule of pronunciation. When I'm stressing on the second syllable, it's a verb. Okay? When I'm stressing on the first syllable, say for example, I'm stressing on this particular syllable, the first syllable, which is pro, that becomes a noun. This particular rule applies to every word which is spelt the same, but the shift of stress, I can either stress on the first syllable or the second syllable. So let me move this down so that we have the second example as the first one. So when I'm stressing on the first syllable, it becomes a noun. That means, please submit the project. I say project. This is project. Here I say, please project the presentation. Here I say, please submit the project. So when I say project, that becomes a noun. When I say project, that becomes a verb. So when you're shifting it, and there is a change in terms of the vowel sound as well. When I say project, I'm using per, r and o, project. When I say project, I'm using per, r, o. So when I have project, it's an o sound. When I have project, I have an o sound. But the bigger aspect which you need to understand is the stress on which syllable. Like project and project, there are other examples. For example, subject. Okay, I'm going to move this down so that I can use the noun as the first example. So let me use the example. Biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. So I say biology is an interesting subject. I'm stressing on the first syllable. Okay. Now I'm using another example. Please don't subject the students to any tests. So here my stress has moved to the second syllable. For example, when I say the exam is scheduled at 4 o'clock, the timings is subject to change depending on the circumstances. So that becomes a verb. Okay. Likewise, there are tons of such words where the shift in the sound will lead to change in the meaning. It could mean a noun, it could mean a verb. All right. Now, one word where a lot of us make mistake, where we do not have complete clarity, is this particular word. Okay. Now, let me get rid of this example here. Let me explain
what are the two different types of pronunciation. I can pronounce this as now there are, first of all, there are two syllables, right? Alright. Now I can either pronounce this as K or N, then T-E-N-T. I can either pronounce this as content or I can pronounce this as content. So content, content. We don't really understand what to be used where. That is where we make a mistake. Now when we pronounce this as content, the meaning it means an ingredient or index. For example, please give me the content for the training. Okay. Now when I say content, let me change the color here. Now when I say content, this means being happy. For example, are you content with the training? Okay. Now that makes a big difference, right? So we have the word content. I break it into two syllables. When I pronounce this as content, it means ingredient or index. When I pronounce this as that means happiness or being self-satisfied. So these are the aspects that you need to clearly remember when you pronounce the words. Okay. Now this is what syllable stress is all about. In linguistics, stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables in a word. So whenever you are stressing on a particular syllable, that means it's syllable stress. Now there are certain rules to syllable stress. What are they? There's something called penultimate and there is something called anti-penultimate. So I'll talk about anti-penultimate later. What I want you to do is draw this diagram on your notebook to make a note of it. Penultimate means last but one or second last, right? So this is the word ending. What do we mean by word ending? So these are the word endings. There are a lot of English words that will end with any of these. Now when the rule says when a word ends with these as ending, the stress should be on the second last or the last but one syllable. Let me show you an example that will help you understand what do I mean by this. Okay, we are learning about, let me bring this down. Which rule we are looking at? We are looking at penultimate rule. When you have any word that's ending with IC, IOUS, EOUS, SION, TION, the stress should be on the second last syllable. So let's take a quick look at it. Okay. If I have a word which is panic, I will quickly change the format so that you can understand this better. Panic
tragic, magic, any more words that ends with IC? Picnic. Okay. The rule says, in case if you have any word that's ending with IC, the stress should be on the last but one syllable. So let's break this. Panic is panic, which means I will stress on pa and it's pronounced as panic. Tragic, tragic, I will stress on tra. Magic, I will stress on ma. Picnic, I will stress on pick. Let me bring this down. Okay. Now what if I have a word which has more than two syllables? Then what happens? Let's take a look at it. Geographic. How many syllables do I have? Geographic. And the rule says if I have a word ending with IC, I need to stress on the second last syllable. So I'll pronounce this as geographic. If I have another word, photographic, somebody has a photographic memory. So what are the syllable break? It's photographic. And since it's ending with IC, I will stress on gra. So whatever is the word ending, like you saw, look at the word ending and stress on the previous one. So this is the word ending syllable, this is the previous one. Okay, let's look at IOUS now. Examples: pious. Now since this itself is a complete syllable, so it will not apply here. Okay. Conscious. How many syllables do I have? 2. And I will stress on conscious. Okay. Precious. How many syllables again? Precious. I will stress on pre. Same thing applies for EOUS as well. For example, I have a word gorgeous. So gorgeous, 2 syllable, I will stress on gore. SION, tension, pension. So how many syllables in tension? 2. Tension, I will stress on 10. If I have pension, I will stress on pen. So basically wherever I have this particular word ending, I will stress on the previous syllable. TION, again the same example. Station, so I will stress on stay. If I have more number of syllables, information, first I will break it, information. So where do I stress? I will stress on may. Information. If I have the word question, how many syllables? 2. Question. Alright, and I will stress here, question. Clear? So the rule says if I have a word which is ending with any of these, the stress will be on the previous, the last but one. The second rule is anti-penultimate. Now what do we mean by anti-penultimate? In penultimate we have from the end the second one, anti-penultimate is third one. So the dot has moved, which means it will be the third one from the right. Now what are these sounds? Let's quickly take a look at it.
These are the word endings. All right. So let's take a look at certain words where it ends with cy. For example, policy. How many syllables? 3. Policy. Now here the rule says I need to stress on the third from right, which means I will stress on po. I just bought an insurance policy. Okay. ty. What if I have a word which is city, which only has 2 syllables? It will still take the stress on the first one. Okay. ICAL. Geographical. How many syllables do I have? Geographical. Now this fickle is coming up to 2 syllables, right? But this will still be combined as word ending, and this is the stress. Geographical. PHY. My favorite word. Photography. How many syllables? Photography. So this is my ending. I will stress here. Photography. GY. Technology. How many syllables do we have here? Technology. This is the ending. So I leave one, then I go to the next, and I pronounce this as technology. Meter. We all pronounce this as thermometer. Thermometer. It's not thermometer. It's thermometer, right? Now meter is pronounced as meter. It's thermometer. It's not thermometer, it's thermometer. So I will pronounce, or I will stress here, because meter itself has 2 syllables. Clear? When you work on these aspects of syllable stress, and when you understand these rules, you will be able to not only work on the pronunciation aspect but also on vocabulary. What I want you to do is make a note of these word endings. Number 1, write down as many words as possible you can recollect out of your general knowledge of English communication. For example, I have the word which is ending with IC. Like I said, picnic, traffic, magic, tragic. Likewise, how many words can you think of? Write down those words, then practice the pronunciation. Alright, so these are the word endings. I want you to write at least 15 to 20 words for each word ending. IC, IOUS, EOUS, SION, TION. Then CY, TY, ICAL, PHY, GY, meter. I'm going to pause here so that you can make a note of this. And when you work on these words, that will also become a part of your assignment, and you will learn vocabulary as well. Alright, so I hope this was helpful. Now pronunciation recap, we learnt about communication tree, how we need a language broken into sentences, sentences into words, words into sounds. We learnt about consonant sound, we have 24 consonant sound and 15 vowel sound. We also learnt syllable, which is the unit of sound in every word, and syllable stress. So we are done with the
first pillar. Now we move on to the second pillar, which is grammar. Now what do we mean by grammar? It's a system of a language, rules of a language. Now why do we face problem in terms of grammar? That is because of mother tongue influence. For example, if I'm thinking in a particular language, I do a literal translation to any other language that I'm speaking in. So what happens is the word order gets changed. When the word order is changing, it leads to grammatical issues, it leads to comprehension issues, whoever is hearing you or listening you. So when we are thinking in a language, we cannot directly translate or literally translate to any other language. That it doesn't work like that. For example, I spoke about this particular Telugu word, which is Yendukante. I hear a lot why because. When people talk, they keep using why because. That why because they use because they are using a Telugu word directly translated into English. Please don't do that because it does not make sense, right? Like we ask, what is your good name? Now there's nothing called a good name or bad name, it's just a name. So this happens because of mother tongue influence, and mother tongue is a language which we learn from childhood, and that is a language in which we are thinking, our subconscious mind. Alright? So it leads to a change in word order, it leads to loss of sentence integrity, misinterpretation and miscommunication. Now we need to understand the parts of speech. I'm going to shift over to another module which I have prepared for you guys. So we just saw that it's a rule of a language. Are there rules in English language? No, in fact no language has rules, but it's a system that you need to follow. Okay. Now common issues that we face in terms of grammar, like I said, mother tongue influence. Now we need to understand the parts of speech. These parts of speech exist in every language. So we have parts of speech. I have written down the parts of speech along with examples. The first one is noun. Noun is name, place, animal, thing. Now a city name or a person's name is all noun. Then we have pronoun. Pronoun is something that replaces a noun. Instead of using the noun again and again, I can use a pronoun. Adjective is something that qualifies the noun. For example, noun is Ravi, pronoun is he, adjective Ravi is a passionate leader. So what kind of leader? Passionate leader. Verb is anything that is an action. So he is driving his new BMW car. Like adjective qualifies the noun, adverb qualifies the verb. How is he driving? He is driving very fast. Then we have preposition. Preposition, like the word goes, position. So here the position in terms of geography, that means the place, also the time. So basically time and place. Ravi will leave for London at 8 p.m. So whatever you see is underlined in these examples are basically the parts of speech. Interjection, wow, wow, he will fly business class. It's basically an expression. And then you have conjunction, anything that joins two independent sentences or phrases. For example, Ravi and his director will go to UK. It could be Ravi will go to UK and his director will go to UK, but instead of writing that, I can just say Ravi and his director will go to UK. So these are the parts of speech. Now let me explain the types. Common noun, for example, the mountain is too high to climb. Sorry, the mountain is too tough to climb. I'm sorry, I read it incorrectly. So something that is very common in nature, that's common noun. Proper noun are names. Now these names are little complicated because these are pronounced differently in different parts of the world because of regional influence. So New Delhi is a capital city. In Hindi, New Delhi is pronounced as Nai Delhi, right? In English, the country Turkey, so we pronounce that as Turkey. But in different languages, it's pronounced differently. A name of a person can be pronounced differently. For example, the name April
it's a month, right? In French it's pronounced as Avril. The name Clement is pronounced as Clement in French. So the names are pronounced differently. That's why don't focus on the pronunciation part. These are proper nouns and these has influence of the region. Abstract, something which you can't touch and feel, that's a noun. For example, fear is an obstacle, so fear is an abstract noun. Count, the bottle is filled with water. Anything that you can touch, anything that you can count easily is a count noun. But there is also non-count noun, something which you cannot count. For example, you cannot count oil or water or air, right? Now what do you do in these cases? To count a non-count noun, you need to take the help of count noun. For example, I have water. Now this is non-count noun. Now how do I count it? I need to use a count noun. For example, I have bottle, which is a count noun. In order to measure water or to count water, I need to make use of count noun. For example, please buy 3 bottles of water. Now I can add the number 3, that's because I am using a count noun here. Alright. Collective noun, something that is in group. For example, the team wants to celebrate. Okay. Now collective noun, you also need to understand the singular and the plural forms. There are certain word which doesn't have a plural form. For example, let me make it simple for you. Since we are talking about collective noun, I should definitely talk about singular and plural forms. The reason I use a PowerPoint because it's easier to display quickly rather than a board. Say for example, I have a word chair and the plural will become chairs, right? If I have computer, I can just say computers. If I have data, can I say datas? No, it remains data. If I say information, it still remains information. If I say furniture, it still remains furniture. So there are a lot of words which doesn't have a plural form. For example, luggage. Luggage will remain as luggage. For example, this is where a lot of people make mistake. Hair, it remains hair. If I have the word people, now people itself is a plural form. Lot of people make a mistake. Peoples, I met lot of peoples. Now people itself is a plural form. You cannot add another s to a plural form. Like child, the plural form of child is children. There cannot be a plural of a plural. It cannot be children's. So please keep that in mind and you will learn that the more you dig into vocabulary. Okay. So singular, plural, I just gave you the example. She won a lottery for 1 crore. Plural, they are going to the market. So they is plural, she is singular. Possessive is somebody is in possession of something. I am using Rahul's bike. Whenever you have a possessive noun, there will always be an apostrophe. Okay. Compound noun is basically a word. When you combine the word, it leads to a third meaning. For example, the ceiling fan is not working. Now ceiling is a different word, fan is a different word. When you combine this, then you get a third word out of it. So that's compound noun. Okay.
Alright, now let's quickly check if we understood this. I missed the bus because I was late. Identify the noun. What is the noun here? Bus. The queue was very long, so I didn't wait. The noun is queue. The distance was too long to cover. Of course, the distance is a noun here. The singular and the plural form, I just gave you certain examples. I went to the market and bought a lot of fruits. The traffic or traffics, of course it is traffic. They cannot be a plural form. I have to cut my hair or hairs, it's hair. There are so many different type of people or peoples. Now it should be types, alright. I have to buy a lot of furniture or furnitures. It should be furniture. I need help to carry all the luggage. It's not luggages, it's luggage. Likewise, it's garbage, not garbages. Okay. Now pronoun is something, like I said, which replaces the noun, and we'll look at examples of pronoun and examples that will also test you. So in tomorrow's session, I will come with a lot of quick tests that's going to be specially on noun and different kinds of noun, and we'll see if we can have an interactive session tomorrow through phone lines. If somebody can call and ask questions, I'll see if that is possible tomorrow. I'll keep you posted. In case that happens, please do participate. Please understand these programs are meant only for you and only for your benefit. So please make use of this. Whatever questions or concerns you have, if you need clarification, please post it on the YouTube channel. I'll take a look, announce your name, and provide you the answer. I hope this session was helpful. Thanks for tuning in. Have a good day. Bye-bye. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we are continuing with the second pillar of oral communication, which is grammar. Yesterday I spoke about the various parts of speech. I gave you examples on noun. So today we're going to talk about pronoun and adjective, adverb, and so on and so forth. In the later part of the session, we're going to have the call lines open. So if you're watching this either on YouTube live or Mana TV live, please dial the number. You will see the number little later. So you can call and ask your questions, anything in terms of pronunciation or grammar for English communication. So let's begin. We are talking about pronoun. Like I said, pronoun is a substitute for noun. You can't be using noun again and again. So that's why we have pronouns which substitutes the noun. So it's a part of speech which is used in a place of noun or noun phrase to avoid repetition. Examples of pronouns: I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, those. So sentence as an example: Mohan is tired, he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So instead of using the Mohan name again, for example, if I say Mohan is tired, Mohan wants to sleep, but I want Mohan to finish the assignment, instead of using the name again twice, I can use pronouns, which is he wants to sleep, but I want him to finish the assignment. So when we talk about pronouns, like I said, it replaces the noun or noun phrase, but there is also an aspect of singular and plural. For example, if I'm talking about one person, I can just say him or he or she, but or him or her, he or she, or it. Now, in case if the count is plural, more than one, then it multiplies. So I can't be using him, I can't be using he, she, I'm supposed to use they or them. So let's look at some quick tests to understand how to use it. The first question:
Hari's mom asked Dash to clean the garage. So Hari's mom asked he to clean the garage or him. So obviously the correct answer is him. Hari's mom asked him to clean the garage. It's not garage, it's garage. A student at an all-boys high school should be on Dash best behavior. Now here there is an element of subject-verb agreement. The student, here it says a student, right? Now a student is singular. So a student in all boys high school. So the all boys high school, the entire school has only boys, but the subject here is one student. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. So it's there. THERE is also there. THEIR is also there. Let me quickly clarify this. A lot of people do not understand and they interchange this. Okay. So there THEIR is a possession noun. There is a preposition. So please do not get confused here. Both are pronounced the same way. For example, let me zoom this. Please keep the book there. Okay. So there is basically a particular place. So that's why it's a preposition. Now when I say there is THEIR, that's a possession noun. The group will arrive at 8 p.m. and they will make their arrangement. Whose arrangement? Their arrangement. So THEIR is a possession noun, THERE is a preposition. So don't get confused there. So a student at an all boys high school should be on his best behavior. Neither Mary nor Dash knew why the store was closed. Now whenever you have neither Mary, it should be nor I. Now here is an important element which you need to understand. In case if I am talking about more than one person, that includes me as well. So I as a first person. So here is an example. So if I am talking about 2-3 people or even 2 people, and that includes me in the list, we always make a mistake. We put ourselves in first, or we use ourselves first person as I. For example, Harsha, Subhash and me went for shopping. Now that sentence is incorrect grammatically. Let me show you why it is incorrect. This is how people usually speak, right? Now there is a fundamental grammatical mistake here. So basically I'm talking about 3 people here, Harsha, Subhash and me, that is the first person. So Harsha, Subhash and me went for shopping. Now imagine if these 2 gentlemen are not in the list. Can I say me went for shopping? No, that's incorrect. Another way of making a mistake where people usually use this, me, Harsha and Subhash went for shopping. Now here again, if I remove these 2 gentlemen, it still becomes me went for shopping, which means this is incorrect. So what am I supposed to do? The correct form is I went for shopping.
Now whenever you're talking about one person, that is yourself, first person, I went for shopping is fine. But in case if I'm adding another person, even one or two, so it becomes Subhash and I went for shopping, or I can add more number of people, Harsha, Subhash and I went for shopping. So whenever you're talking about yourself in a group and you have to specifically mention the persons as well as yourself, you will always, or the first person will always be in the end. Okay. So here, neither Mary nor I knew why the store was closed. I can't say me knew why the store was closed. No, the correct form is I knew why the store was closed. That's why I is the correct option here. Next, after the training, you and dash must discuss a few things. Again, same situation. After the training, you and I must discuss a few things. Alright. Now, moving on to adjective. Now, every noun, when it gets qualified, when I'm adding a quality or a type to a noun, that is basically adjective as a part of speech. So, an adjective describes, modifies or gives more information about a noun or pronoun as well, because pronoun is a substitute for noun. Examples: big, happy, green, young, fun, crazy, tree, all these are adjective. For example, the little girl had a pink hat. Now the girl is noun. So let me take this example. Okay. I hope you can see that's blue. Okay. So the blue is nothing but your noun. The little girl had a pink hat. Now if I remove this, the girl had a hat. But what kind of hat? Pink hat. What kind of girl? The little girl. So anything that is adding quality, that is describing or modifying the noun or pronoun is adjective. Now there are different types of adjective which you need to know. Something that adds quality, for example, dangerous chemicals, green vegetables, a square box, quantity as well. So not just quality but also quantity. He has eaten 3 apples. I don't have much money. This long, thin centipede has many legs. So long, thin is also an adjective here. Demonstrative, something that is displaying or demonstrating. This red balloon is mine and those 3 yellow ones are yours. This cute baby is his brother. That cute baby is his sister. So anything that is denoting something is also an adjective. Now adjective in terms of singular and plural also you need to know. For example, my will become our, your will remain same, his, her, its. Remember I spoke about the possessions. So that's a possessive noun for adjective. Now here are some more examples to quickly test your knowledge. I dash a new bike yesterday. Please make a note of this question. Think and tell me what is the correct answer. I bought a new bike yesterday. So the correct answer is A. If you don't hurry up now, you dash late for school. Question number 2. If you don't hurry up now, you dash late for school. You have been, you are, you will be. Okay, the correct answer is C, you will be. If you don't hurry up now, you will be late for school.
Number 3, I would spend my holidays in London if I dash enough money. I would spend my holiday in London if I had. Now, if you already have, then you will be in London. Had because you actually don't have. If I had enough money. Number 4, they dash water sports. They are not, they like not, they do not like water sports. The correct answer is C, they do not like water sports. I dash for shopping tomorrow. I will be going for shopping tomorrow. I will go for shopping tomorrow. I went for shopping tomorrow. Now, this is a matter of tense. Here, went is past tense. So, went is past tense of go. Now, tomorrow is future. So, I can't use C. A is a continuous form. I need not use that. So, B is a definite form. I will go for shopping tomorrow. Ram and his team, that's number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. To answer this question correctly, you need to understand something called, now let me quickly explain this to you. I'm not sure how many of you have heard this particular term. Subject verb agreement. Now, what do we mean by subject verb agreement? Let me quickly demonstrate that to you. I'm going to switch over to another aspect, which is subject verb agreement. Let me see if I have created some kind of okay, here we go. So we are talking about subject verb agreement. This is because the subject should always be in sync with verb. What I mean by this, if the subject is singular, I need to use a singular verb. If the subject is plural, I need to use a plural verb. Now, as simple as it sounds, we always make a mistake. So the reason I put the Superman symbol, in case if you have he, she, it, or any of singular form of verb, the singular form of subject, you will use a singular form of verb. What do I mean by this? See here, the players and the umpire is or are tired. Okay, the second sentence is the players or the umpire is or are tired. So what do we need to do here? Now, when I'm using and, I'm combining two singular forms. That becomes plural. So I will use the plural form of verb. Now, how do I identify what is singular form of verb and plural form of word? Let me quickly demonstrate that to you. So if you want to use a singular verb, add S. At the end of the verb. Okay. Example, plays, works, sings. Now, in case if I have to use the plural form, now when I have to use a plural form, if I have to use plural form, drop the S at the end of the verb, which means if I have to talk about the same examples, I will remove the S at the end of the verb. So remember it that way. If it's a singular verb, add S.
If it's plural verb, drop the S. So in case if your subject is singular, use S at the end of the verb. If the subject is plural, drop the S at the end of the verb. Okay, let me show you some examples to help you understand this better. I'm going to use all singular verbs here. He plays cricket. She sings very well. It rains every evening. So if you pay attention to the verbs here, action, I am adding an S at the end of it because my subject is singular. Now if I have to use a plural verb, plural subject, they play cricket. They, or for example, she is singing very well. Now that my subject is plural, I just say they are singing very well because are is a plural form of is. It rains every day. Now there cannot be a situation in terms of a climate for plurality, so we'll leave it at that. Okay, so when you have a situation like this where you are bound to get confused, the players and umpire is tired or are tired, it should be are tired. That's because when I'm using and, I'm combining these two. Even if it's player and umpire, I'm combining. But in the second case, this is where you will get confused. The players or the umpire is tired or are tired. Here you will use is tired because this is an or situation. So if it is or, after the or, the subject, the closest subject is umpire, which is singular form. And if I have a singular subject, I will use singular verb. Okay. So when we look at some more questions, you will be able to identify more such situation. Now when you see a question, you will be able to identify what should be the correct answer. Alright. So let's move on. Let's look at this question again. Number 6. Ram and his team dash recently won a tournament. Now this is a trick question because Ram is part of the team and team is a collective form, it just won. Ram and his team have recently won? No. Ram and his team has, because it's a singular form. The subject is singular, so I'll use has. Number 7, please make a note of this question. They dash put in all the hard work for the success of the team. They dash put in all the hard work for the success of the team. Now they is a plural form. Now if I have a plural form, I will use plural verb. What is the rule? Drop the S. So I have this particular verb which doesn't have an S. So I will use they have put in all the hard work for the team. Number 8, I think we dash the training session next quarter. Now next quarter means it's in the future. I think we dash the next session, the training session next quarter. I think we begin, no, we will begin the training session next quarter. We are beginning, no, that's not the right form. We are going to begin, that is again a incorrect form because it's a transliteration. So we will begin the training session next quarter. Tomorrow
we dash at 2 p.m. Tomorrow we will meet, we meet, we are going to meet, we are meeting. So number 9, this is very easy. So look at the question and think what is the correct answer. Tomorrow we will meet at 2 p.m. So A. Could you please dash me some money? Could you please borrow me or lend me? Borrow means take from me. Lend means give me. So could you please lend me some money? Number 11. I don't mind dash if you are tired. I don't mind to drive. I don't mind driving. I don't mind to be driving. I don't mind drive. So number 11, look at it, think and answer. I don't mind driving if you are tired. So option B. They arrived dash we were having dinner. They arrived while we were having dinner, when we were having dinner, during we were having dinner, for we were having dinner. So number 12, think what is the correct answer, and meanwhile you will see the number flash on your screen, 040-2354-0326, or the toll-free number 1-800-425-4039. If you have any questions about the portions that's been completed so far, which is pronunciation and a little aspects of grammar, if you have any questions, please call and ask your question. I will provide you the answer. Alright, so let's continue with number 12. They arrived while we were having dinner. So A is the correct answer. Number 13. They have sold dash car which they won in a lottery. They have sold dash car which they won in a lottery. T-H-E-R-E there, T-H-E-I-R there. This is fairly easy. I just spoke about difference between preposition and possession noun or pronoun. But here it's a trick question. The correct answer is C. In this case, they have won the car in the lottery. So denotively speaking, C is the correct answer. They have sold the car which they won in a lottery. Number 14. I dash worked for this company since 1998. I worked, I am working, I work, I have worked. Now, to answer this question, we need to understand something fundamental. Now, let me explain. This is one mistake where a lot of us get confused or make a mistake. From versus since. Okay? This is a preposition in terms of time. If I am using from, I should be using from when I have specifics on when did it start and when did it end. Okay? I will use since when the stated time continues. What do I mean by this? Let me show you an example. I lived in Bangalore from 2004 till 2006, which means it has ended. So I can use the word from.
if I have to continue in the same way, I am living in Hyderabad since 10 years, which means I am still living there, which means the time is still continuing. Okay. So question number 14, when you look at it, I dash for this company since 1998, which means I am still working there. So the correct answer is B. I am working for this company since 98. Number 15, she dashed me to help her develop an IT training program. She has asked, she have asked. Can I use have? I just spoke about subject verb agreement, right? I can't use have because she is a singular form. She has asked me to help her to develop an IT training program. So option A. So verb types, verb is action. It signals an action, an occurrence, or a state of being, whether mental, physical, or mechanical. Verb always expresses activity, right? Anything in terms of action. Verbs in English have 4 basic parts. Now pay attention. The base form, the ing form, which is a continuous form, the past tense form, the past participle. Now something that you need to remember, we have studied all this in our school, right? We went through basic grammar in our school days, but we don't really remember the rules, but we only remember the usage. Look at it this way. There is something that has already happened, which is past. There is something which is present, a perfect present or continuous form. For example, I am talking, which means it's going on right now. Or I will talk tomorrow, that's a future tense. I spoke yesterday, and that is past tense. Any action that we are talking about, that action has to be relative to a time. Has it happened? Is it happening now? Or will it happen in the future? Okay. So keep that in mind in terms of these aspects. A verb has to be in sync with tense. Let's look at some examples. The lines are still open, so please do call. It starts with an expression, hi, I dash you in a long time. How have you been? I was seen, I saw, I haven't seen, I hadn't seen. So think and answer. What is the correct answer for question number 1? Option C is the correct answer. Hi, I haven't seen you in a long time. How have you been? Number 2, yesterday I dashed to see my grandparents. Yesterday is a past tense, so I need to use an option which is past. Yesterday I have gone. Yesterday I gone. No. Yesterday I went to see my grandparents. Number 3, some people say that it is better to dash for today. Better to, this is a proverb, right? It's a saying. Better to is living, better to living, better to lives, better to live. It's better to live for today. Have you ever dashed to Canada? Now have you ever basically means, it's a past tense. Have you ever been to Canada? Being is a state. Been means if there was an action involved there. Albert doesn't like dash on weekends. Albert doesn't like working. Albert doesn't like to work. Albert doesn't like work. Now doesn't like work doesn't make sense. So our answer 1 and 2 are correct. So option D is perfect. He occasionally is a headache in the morning. He occasionally should be a headache in the morning. He occasionally might be, could be. Now this is in terms of an adjective. So all of the above are correct. So we have various such questions. You can look up simple tests online as well. You will find tons of questions.
the best way to learn is to test yourself and find what is the correct answer. We cannot learn grammar in terms of rules anymore. We already learned it, but we don't remember because we don't use it. So if you remember it in terms of usage, if you keep practicing, if you keep testing yourself, that will help you remember for a long time. So grammar is something which is extensive, but you need to put yourself in use. I cannot teach you in a classroom environment. Even when the lines are open, nobody is actually calling and asking questions. So I don't know what seems to be wrong there. So in the next session, that is on Monday, I'll move on to verbal ability, where we will look at certain instances, how to solve certain questions in certain situations. If you have questions, please post your questions on the YouTube channel. I'll take a look and provide you the answer. And thanks for tuning in. Make the best use of your day. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. So we are continuing with the communication skill aspect for ESC. So today I'm going to talk about the last two pillars, which is vocabulary and fluency. So what do we mean by vocabulary? So we all have challenges when it comes to using the right word. When we are speaking in English, like I said, we are thinking in a vernacular language, translating that to English directly, but sometimes we fail to understand what words to be used precisely to meet a particular context. Say for example, if I write a particular sentence, I'm going to demonstrate the issue that we face in terms of vocabulary. So there are two sentences I'm going to write. Just a moment. Okay. The medicine, let me add has here, the medicine has expired and hence it cannot be given to a patient, right? Now, the word that I'm going to talk about here is expired. We end up using this word in some other context as well. For example, if I say, the college management has declared a holiday as a founding member has expired. Now this is just an example. Now in India, we use this word expired even when somebody passes away or somebody dies. So ideally, what should be used here is has passed away. So instead of using expired here, in this context, the word expired doesn't make sense because expired is used for medicines or anything that is perishable in nature. Okay. Now, if I have another word which is very, very frequently used, it is compulsory to fill the form for the registration, or say "75% attendance is compulsory to attend the exam. It is compulsory to fill the form for the registration." Now what is happening here is,
I'm using the same word in both the sentences. I can have few more examples. For example, it's a statement. Please wait, the doctor will compulsory come by 5 p.m. So I'm using the same word in 3 different contexts. Now, as per the rule of vocabulary, I need to look at the context as well. So here, the correct word is mandatory. 75% attendance is mandatory to attend the exam. Please wait, the doctor will surely come by 5 p.m. Or let me try another sentence. I will definitely pay the loan. So here I'm using the word definitely. Okay. So I have compulsory, mandatory, surely, definitely. Instead of using these 3 words, we end up using the word compulsory again and again. So that's exactly what vocabulary is all about. A set of words within a language that are familiar to the person. The word bank, synonyms and antonyms that you are aware of. So the problems that we face is lack of word bank. For example, in this particular situation, I had 3 other words, but instead of using that, I keep on using the word compulsory. So that is because there is a lack of word bank, lack of synonyms or substitute words, not knowing what is the context I am using it for, lack of reading and writing practice, comprehension of common words. Now this comprehension of common words is a very, very big factor why we lack vocabulary, why we do not understand what words to be used when we are speaking. We hear words but we do not understand the meaning of it. Or we hear we see something but we don't know what is the word for it. Say for example, the word oracle, O-R-A-C-L-E. You ask anyone what do you mean by oracle, they will say it's the name of a company. But it also has a meaning. Oracle means prediction, prophecy, the word from the sky, Akashvani that we say in our language. So that is oracle. The word like cognizant. Cognizant, again, you ask someone what do you mean by cognizant, they will say it's a name of a IT company. But it also has a meaning. Cognizant means being aware of something, having the knowledge of something. So that is what the word cognizant means. So we hear a lot of words but we don't understand the meaning, we don't understand the application of it, or we see things but we don't know what is the English term for it. So when you read a lot, when you write a lot, you will build on your skills, your competencies, or your ability to build on your vocabulary as well. So the best way to build vocabulary is to keep on practicing, keep on reading a lot. Please always refer to the dictionary, because the dictionary will also give you the meaning of the word in context of a sentence, and it also give you synonyms. Okay, so the tips to build vocabulary is to read regularly, to listen. When you listen to good speakers, that also helps. Make use of a dictionary or thesaurus. Thesaurus basically is a book that gives you the synonyms and antonyms as well, substitute words and opposite words. Learn a word every day in order to understand what it means, that is comprehension, the context, in what context it can be used, and the usage, and get into the practice of writing. So let's quickly look at some examples to practice. Here we need to fill the blank with one of the word that is given in the option. Hardness is a dash of steel, a property, a substance, a material, a structure. So you need to look at the context of this sentence and pick the right option. Hardness is a property of steel means a nature of steel. So that's why A, property, is the correct answer. Now, property word is also used in terms of assets. I spent 50 lakhs to buy a property.
So again, this is what vocabulary is all about, where you understand the context of the word. For example, if I'm talking about a particular training program and I have designed certain content, so that's my intellectual property. Here again, it becomes like an asset. Foods such as, now I'm looking at number 2, foods such as bread and rice dash energy for the body. It controls energy for the body? No. Lose energy for the body? No. Prevent energy for the body? No. Provide. It provides energy for the body. Now the word provide here again can be used in a different context. Look at this example. I'm going to use the word provide as well as provided in two different possibilities or two different contexts. Please provide your contact details so that I can register you. Means please give me your contact details so that I can register you. Now, I can use the word provide or provided in another context. I can come for the meeting provided there is a formal invitation. Now here, the word provided means if there is a formal invitation. Number 3, the tissues, organs and systems of a body dash the living organism. Now a living organism has tissues, organs and systems. So system of a body of a living organism has tissues and organs. That is what it means. The tissues, organs and system of a body consist of a living organism. If you use the word consist of, that means every tissue has living organism in it. But that is not what it means. It means every living organism has tissues and organs in it. So the correct answer is A. So the tissues, organs and system of a body consist of the living organism, constitute living organism, contain living organism, include. So the tissues, organs and system of a body. B, option B. So I try to trick you there. Constitute a living organism means the tissues, organs and system of a body makes a living organism. It constitute living organism. Now the reason I did not use constitutes, I use constitute because we are also looking at subject verb agreement. My subject here is plural, which means I will drop the S at the end of this verb. Number 4, the door was so dash that the X-ray machine would not go through it. The door was so thin, so close, so minor, so narrow. Now what word can I use here? Thin, close, minor, narrow. I should use the word narrow because thin is not applicable. Narrow is in terms of width, right? So the door was so narrow that the X-ray machine would not go through it. Before Muhammad repaired the engine, he dashed it carefully. He recognized it, he examined it, he saw it, he cited it. Now this is fairly easy, just think and answer. Before Muhammad repaired the engine, he examined it carefully. So option B. The upper part of the leg is called jaw, scalp, thigh, ankle. Now jaw is not an answer because it's on the face, scalp is on the head, we are talking about the leg. So the upper part is ankle? No, ankle is the lower part. Upper part is the thigh. The upper part of the leg is called the thigh. Number 7. For good health, everyone needs dash exercise. Almost exercise, inadequate exercise,
excessive exercise, sufficient exercise. For good health, everyone needs sufficient, option D, sufficient exercise. In the alphabet, the letter B dash the letter A. Letter B follows letter A, ascends, precedes, comes. In the alphabet system, the letter B precedes letter A or follows. It should be follows because it's after. Precede means before, pre. So precedes is before, follows is after. Number 9, the river has been seriously contaminated. What you need to do here, you need to replace the underlined word with one of the options. The river has been seriously contaminated, dried up, diverted, polluted, obstructed. What do we mean by contamination? Contamination means pollution. So the river has been seriously contaminated. That means it's been polluted. Number 10, oil dash friction between moving parts so that they can move more easily. Oil dash friction between moving parts so they can move more easily. It permits friction, reduces friction, releases friction, and protects friction. What do you think is the correct answer here? The correct answer is it reduces friction. 10B. What do the experts forecast? What do we mean by forecast? To deny, to declare, to prefer, to predict. It's option D, predict. Forecasting means prediction. The markings on the thermometer make a scale, make extremes, a reading, a grid. So thermometer has markings, right? What do you do with it? You read. It makes a reading. So 12C. Some questions on synonyms and antonyms for you. Synonym of brief. Synonym means similar word. Synonym of brief. Limited, small, little, short. Now little and small is in terms of size. Here it's brief. That means option D is the answer. 13D, synonym of brief is short. Synonym of embezzle. Embezzle means to take money from something and put it somewhere else illegally. So option A is the correct answer. Synonym of embezzle is misappropriate. We keep reading, right? Misappropriation of fund, embezzlements of fund by politicians, by CEOs, CFOs. So embezzle means misappropriation or using the money illegally for some other purpose. Synonym of August. Now August is a month, but it also has a meaning. So synonym of August is common, ridiculous, dignified, petty. We use this sentence, right? You are invited for the August occasion of my birthday, wedding anniversary. So C is the correct answer. Synonym of August is dignified. Synonym of alert. Alert means being energetic, being observant, being intelligent, being watchful. Alert means being watchful. Observe means you are just observing but not taking any action. Watchful means you watch and then take an action. That's alert. Synonym of reckless. This is very easy. Reckless means rash, courageous, bold, daring. Rash driving, reckless driving. So A is the correct answer. Synonym of consequences. Consequences
is something that always comes after the action. So that's results. Conclusion, application, difficulties are wrong. Synonym of consequences is results. Synonym of tolerant. Tolerant means like-minded, open-minded, close-minded, arrogant. The correct answer here is open-minded. Tolerant means you accept anything which is other than what your belief system is. Synonym of abundant. Now I need to show you something. There is a word which is abundant, and there is a word which is abundant. Just a moment, I need to change the spelling, okay? Now, both have different meaning, but people use these two words interchangeably and they make a mistake. Abundant means excess. So, synonym of abundant is ripe, cheap, plenty, absent. So, C is the correct answer, plenty or excess. Okay. Abundant means to leave without providing any help. For example, I'm just going to give you examples here. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers, which means excess or more than what is required, plenty. Now, abundant, let me give you example for that. So, abundant means excess or plenty. There is an abundant supply of fertilizers for the farmers. Abandoned means to leave without providing any help. The police team abandoned the people who were stuck in the floods. Okay. Now, here you will see a sentence and you need to pick one word substitute. Okay. It will also help you understanding the meaning of the words. A person of good understanding, knowledge and reasoning power. You call that person an expert, intellectual, snob, literate. Now, literate means somebody who can read and write. Snob means somebody who is arrogant. Expert means who's proficient in one or two specific areas. But here the question is, a person with good understanding, knowledge and reasoning power who can take the right decision. So, the correct answer is B, intellectual. List of business or subjects to be considered at a meeting. So, before a meeting we always list down what needs to be discussed. What do we call it? Schedule, timetable. Now, schedule and timetable are pretty much the same. Plan, agenda. Now, plan is much more broader aspect. Agenda is the correct answer. Agenda is basically the list of items that needs to be discussed. Leave or remove from a place considered dangerous. So, you are in a building, suddenly there is an earthquake, what do? You evade, you evacuate, you avoid, you exterminate. So, evacuate is the correct answer. Option B, leave or remove from a place considered dangerous.
A person pretending to be somebody he is not. A person pretending to be somebody he is not. Magician, rogue, liar, imposter. The correct answer here is imposter. Imposter is a person who pretends to be somebody he is not. One who possesses many talents. Somebody who is multi-talented. What do you call that person? Versatile, nubile, exceptional, gifted. You call that person versatile, who is good in more than one area. So A is the correct answer, 5A, versatile. 6. A person interested in collecting, studying and selling old things. Antiquarian, junk dealer, crank, archaeologist. Now archaeologist is a person who studies civilization by digging up, right? Monuments. So here we are talking about something which is collected and also sold and bought. So antiquarian, somebody who deals with antique stuff. Antiquarian is the correct answer. A drawing on transparent paper, a blueprint, red print, negative, transparency. Correct answer is blueprint. A small shop that sells fashionable clothes and cosmetics. A store, a stall, a boutique, a booth. Now stall and booth are temporary, but here it says a small shop, but it deals with only fashionable clothes and cosmetics. So it's called a boutique. C. An object which is used to calculate distance. Speedometer, barometer, odometer, thermometer. Now thermometer is used to measure temperature, right? Speedometer is to calculate speed. Barometer to calculate pressure. Odometer, now you have seen odometer on all the modern bikes, cars. There is a meter which you can keep changing. So which keeps changing. There is something which you can reset, that's called a trip meter, to measure the distance between for a specific trip. Odometer is the numbers which keeps scrolling, right? So that's odometer. A disease of mind causing an uncontrollable desire to steal. There are some people who have this problem. Even though they are rich, they keep stealing from stores and houses. That's called schizophrenia, claustrophobia, kleptomania, megalomania. Megalomania means somebody who thinks he is the greatest. Claustrophobia, who has the fear of being trapped in a small enclosure, small space. Schizophrenia means somebody who has split personality disorder. So correct answer is kleptomania. Now again, there are some more synonyms for you. Hesitated means stopped, paused, slowed, postponed. Now when you hesitate, you're doing something, you hesitate but you still do it, right? Hesitate means you pause for a while. So pause is the correct answer. Neutral. Neutral means unbiased, non-aligned, undecided, indifferent. The correct answer is A. Neutral means unbiased. Feeble. Feeble means weak, vain, arrogant, sick. Feeble means weak. Now don't make a mistake between W-E-A-K and W-E-E-K. Both are pronounced the same way. A week is basically 7 days. W-E-A-K means something which is not strong. Okay, so feeble means weak. Restraint, hindrance, repression, obstacle, restriction. Please restrain the protesters from coming inside the meeting room. That means to restrict.
14D. Antonym. Antonym means opposite word. Toil. Toil means working hard, kind of a coil, being lazy, being unwell. Toil itself means working hard. That means the opposite is being lazy. C. Submissive. Aggressive, passive, assertive, obstructive. Submissive means somebody who accepts everything anybody else says. Aggressive means somebody who always opposes. So A is the correct answer. Opposite of submissive is aggressive. Choose the word which best expresses the meaning of the word shallow. Here again we are looking at synonyms. Shallow means artificial, foolish, superficial. We usually say that, right? This person has a shallow personality. That means he is not showing what he is in real. So superficial is the correct answer. Choose the word which best expresses the meaning of the word diversion or diversion. So diversion, distortion, deviation, obstruction or obstructive. Diversion means deviation. Now let's look at antonyms. Choose the word which best expresses, this is not looking opposite. Let's look at the opposite antonyms here. Choose a word which is exactly opposite of the word crowded. Deserted, empty, quiet. Now quiet, there are two ways to spell it. Quiet means little or some. Quiet means silence. Q-U-I-E-T is pronounced as quiet. Quiet means Q-U-I-T-E. So choose the word which exactly opposite of the word crowded means deserted. Deserted means there is nobody there. Now desert is different, deserted is different. Alright. Choose the word which is exactly opposite of the word flimsy. Flimsy means something which is not meaningful. So meaningful is the right word here. Opposite of confess, deny, refuse, contest. Confession, what do we mean by confession? When we accept our mistake. So we deny, refuse. Refuse is different, deny is different, okay? So deny is the correct answer. So that's about the vocabulary aspect. Now as far as the fluency is concerned, it's basically ability to bring together the pronunciation, grammar and vocabulary and speaking accurately and speaking well. The reason you lose confidence or lose the fluency, it's because you do not practice much. So when you're speaking to people around, speak as much as possible, read and write as much as possible. By the time you are in the final year, by the time you start going for interviews, you will be absolutely perfect with your ability to speak, ability to read and write. The best way to learn is to practice, to speak to people, to keep reading and writing every day. Try to hear something every day, maybe 15 minutes or 20 minutes on YouTube channel. Try to listen to different kind of speech, watch some interesting programs in English. If any word you come across which you do not know the meaning of, try looking it up in the dictionary and start using those words. That's the best way you can learn these words. Alright, so I hope this was helpful. Feel free to post your comment on the comment section on the YouTube channel. I'll take a look and provide you with the answer. Have a great day. I'll see you again. Bye-bye. Hello, welcome back to the Google IT certification course. Today
we will discuss about various topics related to subnet mask and the IP address classes, their ranges, and also about protocol like address resolution protocol. So, in the last session we just touched upon the concept of subnet mask. Subnet mask identifies the network portion and the host portion. The network portion value will be as represented as ones and host portion will be represented as zeros. And it is very important to differentiate between the network portion and the host portion of an IP address. And we have discussed about the three different classes of IP addresses which we use in our day-to-day usage. So, the class A has the very first octet as network and the remaining 3 octets as hosts, and class B has network, network and host, host, and whereas class C has network, network, network and host. Now, by substituting these values in the formula, we can see that this is the subnet mask for each class. So, you can see here class A, and this is the format of class A. The first octet happens to be network, and then the second, third, fourth octet happens to be host. So, wherever there is n bit or n bits, network bits, so we have 8 bits set to ones and the remaining 3 host octet values are set to 0. So, this is the default subnet mask, and when we convert this in the decimal format from the binary format, we get the value 255.0.0.0. This is the default subnet mask, and since there are 8 bits used as a network portion, we also can represent the subnet mask in a slash notation called /8 for class A. So, in short, if we have to represent an IP address in class A including the network portion, we represent it as 10.0.0.0/8. So, this represents it is a default class A network. And in the similar lines, when we substitute value 1 for these network octets and 0 for these host octets, we get this value 255.255.0.0. So, this is the default subnet mask for class B, and in the slash notation it is represented as /16. So, if we consider a class B network, let us say 172.16.0.0/16. So, this is an example of class B and it is represented with /16. So, in the last class we have for usage in the networks is class C, and we have n.n.n.h. So, we have 255.255.255.0, which is the default subnet mask, and it is 8 plus 8 plus 8 is 24. So, /24 is the default mask for class C network. Let us suppose we have 192.168.1.0/24. So, this is a class C network and the default subnet mask. So, this is very important for an IP address. When we assign an IP address to a computer or any network device, most times the subnet mask is automatically assigned. So, subnet mask plays a very important role in the network communication. Maybe in the future session we will learn about the concept of subnetting, where this default subnet mask will be further divided into smaller networks, and that is distributed to various organizations by concept of subnetting. Okay. So, next we have the class A. We only took the range, but how did we get the range, and how many networks are available in class A, and what are the number of hosts available for each of this class A network? We substitute the network bits and host bits into the corresponding formula to calculate the total number of class A networks. The formula is 2 to the power of number of network bits and minus priority bit. So, the priority bit we have used for class A is 1 bit. The value is 0, but only 1 bit was used. So, 2 to the power of 8 minus 1 is 2 to the power of 7, and the value of 2 to the power of 7 is 120.
128. And this 128 networks, we have network 0.0.0 and 127.0.0 as reserved networks, and they are not valid. We have seen in the last session, they cannot be used. So effectively there are only 126 networks available in class A. 126 different networks in class A. But each network in the class A, how many hosts or how many IPs are possible? So we have 24 host bits. So the value is 2 to the power of 24 minus 2. And why we have to subtract minus 2 is because one of them is network ID and the other one is broadcast ID. So yesterday's session, the last session, we have discussed about the network ID, broadcast ID and valid IP address. So network ID and broadcast ID are those which we cannot use for the hosts. So we have effectively 1,67,77,214 IP addresses or hosts available for each class A network. In short, we represent this as 16 million IP addresses. So in each of the class A network, there are 16 million IP addresses. This is the scope for a class A network, and hence it is recommended to use for large networks. And when we substitute the same formulas for class B and class C, we get to know the range of the number of class B networks, and in each class B network how many hosts are possible. And let's have a look at the class B network now. So in the class B, substituting these values accordingly, we have 16,384 class B networks, and in each class B network we have 65,534 hosts. This is the class B values. So this is used for medium sized organizations. Class A is used for large organizations, class B is for medium sized organizations. And then finally we have class C, and in class C we have close to 2 million networks, and in each network we have only 254 IP addresses, and hence this is used in small networks. Small organization networks use class C. So this is the scope and range for the class A, B and C networks. So we also discussed earlier about the IP addresses and the network addresses. So the range of addresses that are reserved for private, the IP version 4 addresses are divided into two categories called public IP addresses and private IP addresses. And these private IP addresses are reserved, meaning they cannot be used on internet. They are used within the organizations. They are used within the networks, within the organizations. They are not meant for internet usage because these IP addresses are not valid. The private IP addresses are not valid or not routable on internet. And these IP addresses are free for anyone to use. Any organization, any individual, any college, university can make use of these IP addresses as per their requirement. And we can see these are the reserved IP addresses for private use. And you might have observed in your computer labs, majority of the labs use these private IP addresses because these are free to use and anybody can use these IP addresses. This is 24 here, 24/24. Just now we have learned for class A the mask is /8, for class B the mask is /16, and for class C it is 24. So it's 24/24 means default class C network. So now we have seen that the private IP addresses, and they are free for any organization to use, and majority of organizations within their computer networks, they use private IP addresses. But remember, if you want to use internet, you want to access internet, we must have a public IP addresses. Without public IP address, we cannot access internet. So other than these IP addresses that we have mentioned in the private IP addresses, other than these, the rest of them are all public IP addresses. So let's see the public IP addresses in use, and this is the list of public IP address in each class. And these public IP addresses
are assigned by the internet service provider. Internet service provider. In the last session, we did quick review of how the IPs were allocated. So the global IP addresses are managed by an organization called Internet Assigned Numbers Authority, INA. And under INA we have regional internet registries, and under internet registries we have ISPs, and these provide IP addresses to the end users and organizations. And it is mandatory to have public IP address to access internet. So by excluding those private IP addresses, the rest of them are all public IP addresses. So we can see by excluding 10, the rest of them are all belonging to public range of IP addresses. So this is the scope for each class and the public IP addresses allocated by the ISPs. So having known about the private and public IP addresses, it's important not to use public IP addresses in our networks. We have to ensure that we use only private IP addresses in the network. In the later session, we will learn about how to convert these private IP addresses into public IP addresses with the help of a function called network address translation. Today, the internet is so vast that millions of users are accessing internet, and we do not have that many number of public IP addresses. So in order to save those public IP addresses, the concept of network address translation was introduced, wherein the private IP address in the local LAN will be converted into public IP address assigned by the ISP. Let us suppose in your college, in your computer lab, if you are able to get internet, you must observe your local computer will have a private IP address, but you will still be able to access internet. But according to the rule, with private IP address, we cannot access internet. But how do we get this? Because of the solution called network address translation. Because of the shortage of public IP addresses, ISPs will allocate one public IP address for the whole organization network, and the router we will configure the concept called network address translation, and that will translate the private IP address to public IP address and vice versa. So it is important to know that to access internet we must have public IP address, and without a public IP address we will not be able to access internet. But because the private IP addresses are free, n number of users can use these private IP addresses. But having a private IP address, also people would want to access internet, for which we have the solution called network address translation. So I am going to show you a quick example of an application through which we can build networks. A small network we can build and just assign the IP addresses and check the communication. After which we go to the next topic called address resolution protocol. Okay. So this is an application which is free, and anybody can download this application from the internet, from the website called netacad.com. So this is the application. The name of this application is Cisco Packet Tracer. I repeat, the name of this application is Cisco Packet Tracer. So using this application we can build small networks and enable communication between these networks. So it's a very simple application to use. We can create small local area networks, we can create wide area networks, we can also create complex networks in this application by the help of switches, computers, servers, routers. So we can use all these network devices, even the cables that we have discussed in the earlier sessions, the straight cable, the crossover cable, all these can be used in this application. So let's look at this application and how to build a small network. Okay, so let's see the application usage. On the bottom left hand corner we have these various objects called routers on the left hand side, and next to that we have switches. You can see these are the various switches available, and the third and fourth object we will not be using. The fifth object, if you click, then we get the cables, different types of cables here. The straight cable, the crossover cable we will be using now. And then on the second line on the left hand side we have end devices, which are computers, laptops, servers, etc. So what we're going to do now is take few computers. So to select the computer we have to click on this object. So click once and then you can see an orange color circle appearing there. So just click on the open space, the computer appears here. So similarly we can create
few computers, at least 2 or 3 required to set up a small local area network. And then to establish data communication between these computers, we would require a switch. So on the first line we have this second object called switches. We can select the first switch. We just click on the switch and take it to this open space, and we have the switch and the computers available. Next we require the cables to connect between the switches, switch and the computers. So we have to select a straight through cable. The third object is a straight through cable. So we have to select this cable and then click on the computer once. It will display the ports available on the computer. So we have to connect this cable to the fast Ethernet port on the computer. Once we click that, then we have to point this to the switch. Once we click on the switch will display the various ports available on the switch. Now you can see this is a 24 port switch and there are 24 ports available. We can connect this PC on any port on this switch. So you can see a link has been established between the computer and the switch. And similarly, we have to select the same straight through cable and click on the second computer, select the port fast Ethernet, and then click on the switch and select the second port, and similarly select the cable, connect the computer and the switch. So this is how we can set up a simple local area network. So we also have an option to enhance the size of the objects by just clicking this plus sign. So you can make this network look bigger. So this is a simple local area network. This is a simple local area network, LAN. Okay, so this is a simple LAN and we have connections available between these computers. So we need to assign IP addresses. But just before we assign IP addresses and enable communication between them, let's question ourselves that we assign an IP address to this computer as well as this computer and this computer. And let's suppose we are going to assign IP address like 192.168.1.1 for this computer. So let's assign. So you just have to click on this computer, a pop-up window will appear. In this you have to choose the desktop tab. You can see the third tab here. Click on this desktop tab and new options appear here, and you have to click on this first object called IP configuration, and it is in this object that we are going to assign the IP address to the computer. So just click on this object and you get another window to assign the IP address. So you have two options. One is static IP address assignment and the other one is the DHCP option. So we will choose the static IP because we're going to configure the IP address manually to this computer, and the IP address is going to be 192.168.1.10. let us suppose this is the IP address, and in the subnet mask field you just click here, automatically the corresponding subnet mask would appear. So IP address and subnet mask are essential for the LAN communication. This default gateway is required when you want to communicate with a computer in another network. So for now we just want to give the IP address and subnet mask, and we just have to press this X button here. We just have to press the X button here and it closes. Then we have to go to this fourth option called command prompt, or you can see the run here. Just click on this, we get the command prompt of this particular PC. We get a command prompt of this particular PC. So we want to check what the IP address was assigned to this computer with the command ipconfig, one single word, ipconfig, and you can see the IP address that was allocated to this computer, 192.168.1.10, and this is the default subnet mask. Similarly, we have to assign IP address to the second and third computers as well, and then want to check communication from computer 1 to computer 2. So from computer 1 we will know the IP address of computer 2 and we can communicate, but in reality for computer 1 to actually communicate with computer 2, how does computer 1 know whether computer 2 or computer 3 has the IP address of 192.168.1.20? So your computer has an IP address,
But how does it know this IP address is available to this particular computer? He will not know. So, just having the IP address alone is not enough for communication in the network. You must have both IP address as well as MAC address to communicate with each other. So, we have the next protocol to discuss called Address Resolution Protocol. This address resolution protocol is very important for the actual data communication. So, this is basically providing a matching between the MAC address and the corresponding IP address. So, this computer has this IP address and that is mapped with this particular MAC address. So, this is a very important protocol in the LAN communication. Without the ARP, the two computers in the LAN will not be able to communicate with each other. So, this has two different types of messages. The ARP protocol uses two different types of messages called ARP broadcast message and ARP reply message. These are the two messages internal to this ARP protocol. So, the ARP broadcast is sent as a broadcast to all the computers or devices in the network in the LAN, and then only the device to which the IP address will match will process the request and send a reply message, whereas all other devices which have received this broadcast will discard this message. So, the ARP reply is the message that comes from the corresponding PC back to the sender saying that this is my MAC address. So, according to this picture which we have just created in the network, computer A is given an IP address of 192.168.1.10 and computer 2 we have not yet assigned the IP address. At this point of time, if you verify the ARP table on this computer, there is a table called ARP table and we can verify using the command ARP space -A. When you look at, there are no entries at this point of time because our computer 1 did not send or receive any data to the second or third computer. So, there are no entries. So, the ARP table will be empty initially. Only when there is a communication, the ARP entries will be built. So, let us look at the ARP table information. What does an ARP table contain? The switch maintains a MAC address table. We have seen this in the previous session, how the switch builds the MAC address table. It will be empty by default and as and when the user send data, the entries will be filled in the MAC address table. The router will maintain the routing table. This we will see shortly in the next sessions. We will be watching the routing table output. Whereas these computers and servers, end devices, they maintain ARP table. And we have just observed in one of the computers, it was empty. But as and when you send and receive data, the ARP table will be built. So, the ARP table will contain IP address of the device and its corresponding MAC address. The IP address to which you communicate and its corresponding MAC address. And remember, this is available or applicable only for local area network communication. ARP protocol works only in the LAN, not on the WAN. It cannot cross the router. It is working within the network only, because router is a device which stops the broadcast and ARP is a protocol which works based on the broadcast. So, when a computer wants to know the MAC address of the neighbor computer, it will send a broadcast and it goes to all the devices in the network and the router will stop that broadcast. Router is a layer 3 device and layer 3 device has a capability to stop the broadcast. So, let us get back to find out the ARP table. So, you can have the ARP table. On Windows operating system, we just have used this command ARP space -A is a command to verify the ARP table, and in Linux just the ARP command would do. So, we have an example of the ARP entries. You can see here, this is the command we have executed and this is the entries that we have at this point of time. But when we checked on the local computer here, there were no ARP entries because they were not learnt at all. And this information learnt is not permanent. There is a certain time interval after which these entries will be flushed away. And again, next time when you check the communication, the ARP table will be built.
And the reason why I have not assigned the IP address to the second computer was so that we can check the communication and then the ARP table will be built. So now to verify this ARP, we are going to assign the IP address to the second computer and then check communication from computer 1 to computer 2 and then verify the ARP table. So let's assign the IP address to the second computer. Go to desktop, go to IP configuration and then assign the IP address 192.168.1.20. We have assigned 192.168.1.10 for the first computer, and for the second computer we have assigned the IP address of 192.168.1.20. So we can verify the local computer's IP address with the command IP config, and we can see the IP address being assigned to this computer. And then also on the first computer we have assigned the IP address and we have also seen the ARP table. But now I want to ping from the local computer 1 to the computer 2 with this corresponding IP address. The local PC IP address is 192.168.1.10. The second computer IP address is 192.168.1.20. So when I generate the request from the local PC, you can see that there is communication. There is a reply for the ping command. We have got the reply for the ping command. And now if we verify the ARP table, previously when we checked the output, the ARP table did not have any information. But now we have established data communication, and let us verify the output of the ARP table with the command ARP space -a. So you can verify now the IP address of the destination computer and its corresponding MAC address. So this table was empty earlier, but now we are able to get information. In a similar way, I am now going to assign the IP address to the third computer. Observe here, click on the computer, go to desktop option, go to IP configuration option and then assign the IP address 192.168.1.30. Remember, within a local area network, every computer should have a unique IP address. This has to be manually assigned by the administrator. So next we go to the command prompt wherein we verify the IP config of this computer 192.168.1.30. So now we go back to the first computer. And ping 192.168.1.30. So this is the communication from the first computer to the third computer, and it is communicating. So now when we verify the output of the ARP table, we have two entries. This is the first computer, we have the IP address of the second computer and its corresponding MAC address, and that's the third computer IP address and it is the MAC address of the third computer. So ARP table contains the IP address of the device and its corresponding MAC address. Without knowing the MAC address of the computer, the PC cannot send or receive data. So this is the importance of the ARP table and its functionality. And it is all happen in the background. We don't use ARP manually. We are using the ping application or command. Ping is a command used for troubleshooting. Suppose there is a problem in the network, how do we troubleshoot? We use ping as one of the important command or utility. So with this we get to know whether that destination computer is reachable or not. Suppose at the same time if I try to give another command called ping 192.168.1.40, let us suppose, but I have not assigned this IP address to any computer. My computer does not know, so he's going to try, he's going to check, he's going to send the broadcast asking, hey, I am looking for the IP address called 192.168.1.40, but nobody responds. Suppose for example you are in the class and you call a person by name who is ABCD here in the classroom, nobody will raise the hand because that name does not belong to anybody. So similarly here, when we try to communicate with a computer IP which is not available, so this is the output we get. Request timed out when there is no computer available, or if the computer is available but it is turned off. If the computer is switched off, it will not be able to respond. So we get a message called
request timed out. So, in network communication, if there is communication between the source and the destination, we get a reply like this, which has information of, see, we are trying to communicate with the IP address, we get reply from the same IP address, and the number of bytes of data that was sent in the packet, and the amount of time the packet has taken to go and come back. This is the time interval taken to the packet to go and come back. And TTL stands for time to live, though the name is time to live, is not related with a time object or time in sense. So, TTL is actually hops. The maximum number of hops in TTL is 255. So, from the source to the destination, every time the packet is crossing the network, the router will decrement the value by 1, and the final destination value cannot be less than 1. In case if the value goes less than 1, which is like happens to be 0, which means the destination is not reachable, and the computer or the router will display a message that time exceeded, cannot reach this particular destination. So, ping helps us to know the communication between the source and destination. So, in this session we have so far discussed about the subnet mask, the default subnet mask, how it is represented in the traditional notation, that is 255.0.0.0 for class A, 255.255.0.0 for class B, 255.255.255.0 for class C, and its corresponding slash notation, that is /8 for class A, /16 for class B, /24 for class C. And then we have discussed about the options of the allocation of the IP address and checking the communication. And now we have the topic called IPv6. The next discussion is about IPv6. IPv4 is very widely used, commonly used everywhere, but IPv6 was introduced in the year 2000, but the usage wise is very slow. So, IPv6, we have already mentioned earlier session that it is there to overcome the limitations of IP version 4, because IP version 4 addresses are finished, they are no longer available. All the IPs which are available have been allocated to organizations, individuals, etc., ISPs, etc. So, we have to use IPv6 now. The future is going to be about IPv6 for network communication. So, this IPv6 address has 128 bits, and this is represented in hexadecimal notation, whereas IPv4 addresses are represented in decimal notation, IPv6 addresses are represented in hexadecimal notation. So, we can look at here the IPv6 address. When converted into hexadecimal form, there will be 32 hexadecimal values, and this is the representation of an IPv6 address, full length IPv6 address, where here X represents one hexadecimal number, and there will be 8 quartets: quarter number 1, quartet number 2, quartet number 3, quartet number 4, 5, 6, 7 and 8. So, 8 quartets, each of them are 4 hexadecimal values. When you multiply 8 into 4, you get 32 hexadecimal bits. And also there is a representation that one hexadecimal bit equals to 4 binary bits. One hexadecimal bit equals to 4 binary bits. And now we have 32 hexadecimal bits. So, 32 hexadecimal into 4, we get 128 bits, which is the actual length of the IPv6 address. So, an example of IPv6 address is represented here for your understanding, that is 2001:000:00:C15C:00:00:009C41300. So, you can see how long or how lengthy this IP address is when compared with an IPv4 address. Traditionally, IPv4 addresses we have seen 10.0.0.1 or let us say 192.168.1.10. So shows small when compared with the IPv6 address. And since it's hexadecimal values, the values here, they are not case sensitive. These IPv6 addresses are not case sensitive. So there are rules available
in IPv6, we can make this IPv6 address look smaller by using these rules. So when there are zeros in the beginning, we can substitute them with 0. We can omit them basically. The zeros can be omitted. This is rule number 1. So we had in the second quadret 4 zeros. They have become one single zero. So that's one advantage of IPv6, reducing the size of the IPv6 address. If you have 4 consecutive zeros in one quadret, we can substitute with one single zero. And if you have multiple quadrets successively with zeros, we can represent with just a double colon. So by applying these two rules on the previous page IPv6 address, you can see it has become so short by applying those rules. Okay. And another benefits of IPv6 is there are no classes, like in IPv4 we have class A, class B and class C. Here we do not have classes, and there is no broadcast in IPv6, has been removed. So these are the advantages of IPv6. Apart from the length of the IPv6 address, there are billions of IPv6 addresses which are not available in IPv4. And some of the IPv6 addresses you can see here: global unicast addresses. This is similar to public IP addresses of IPv4 used on internet. IPv6 public IP address starts from the IP address 2000. And if an IPv6 address starts from FC00, this is called as private IP address. It's called as private IP address. This is link local address, or also called as automatic IP address. This is automatically assigned by the computer. And loopback, this is loopback, similar to in IPv4 127 series IP address we have. This is IPv6 loopback, and this is also called as default. This is called as default IPv6 address. This is a loopback address similar to 127 series in IP version 4. I can show you quickly on the computer, on my local computer, a usage of IPv6 address, ping : 1, which is a loopback address. So you can see we get a reply from the operating system, which means the local computer has IPv6 support available. And when we check IP config on the local computer, we can see the IPv6 address support available or not from this. So we can see in the network properties, we go to the connections, and here, so you can see here from the properties IPv6. So you have IPv6 here, it's not available, so you can just enable it. So now when we come back after enabling IPv6 to the command prompt, you can see IPv6. You can see here the FE80, you can see here, this is IPv6 address. There is support available for the operating systems right from Windows XP, Service Pack 2 and 3 onwards. IPv6 is available. But operating systems like Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server operating system, they all come with default support of IPv6. So this is the discussion today, where we have learnt about the concept of a simple network, how to assign IP address in subnet mask, check the communication, and have the protocol ARP gather the information about the MAC address of the devices, and then check the actual communication, as well as the IPv6 addresses. Okay. So in the next session, we will be learning more about how the routers work, how to configure the routers, routing protocols, and check the communication with the practical sessions on the router. Okay. Thank you for watching this session.
Hello, welcome back to the Google IT course. Today we're going to discuss about networking services and connecting to internet session 1. So in the previous session we have learned about various protocols, various services that are used in the network layer, and we also looked at how the network communication takes place, and we discussed about how the ARP protocol works to actually enable the communication between the devices in the local area network. So today we're going to discuss about networking services. What are networking services? We use internet today for various applications, for various services. We use internet. We also use intranet for an organization, let us say a bank. A bank wants to establish communication from one branch to another branch of the same bank. So then we need some applications of the bank so that we can complete the transaction. So similarly, you want to verify or check your email. So what we do, we make a request using the browser. So using the browser, we connect to the corresponding mail server. Let's say, for example, www.gmail.com. And then we get a web page. We provide the username and password, and then we get to see the emails that we have received, or you want to send the emails. So that's an application. We are using an application, and that in the background, with the help of the network, is able to send the email as well as receive the email. So basically, network services are nothing but applications. Like web browser is one of the applications. That's a client-side application. If the user wants to access the web page, we require a browser. But what is in the background? Who is providing the web pages to us? So there is a web server available in the internet, and it is with the help of the browser we are able to connect from the computer, from the PC, or from the mobile phone to the web server. So there is a client component, there is a network component, and then there is a server component. So these three facilities or facilitates us to communicate from the client to the server, whether it is for email, or it is for web access, or for any banking applications, or even for our day-to-day communication. We use the social media like WhatsApp or Facebook. So it's the same thing. We use an app on the phone, WhatsApp or Twitter or like Facebook, and then we send some message or a picture, and this goes from, using the help of the network, it goes to the server, Facebook server or WhatsApp server. From there it goes to the person whom you wish to send. So all these are related to each other, whether we call it as an application or we call it as a networking service. So let's quickly have a look at the applications that is available here. So basically, application layer is the topmost model of the TCP/IP model or TCP/IP layer. So we have in the previous sessions learned about the OSI model and the TCP/IP model, and the top application is on the top always. And with the help of this application layer, we are able to send and receive data. With the help of the application layer, we are able to send and receive the data for the various applications. And some of the applications we use on the client side, on the user side, are web browser, FTP, Telnet, DNS, and many more. Whereas in the network layer also, we have discussed about certain protocols like routed protocols and routing protocols, and they are very limited in nature. Also in the data link layer, we have discussed about certain protocols. They are very limited in nature. But when it comes to the application layer, there are numerous applications, or many different applications and protocols like HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, and many more. We also call these applications as network services, because all these network services work based on a client server model. So some of the examples of the browsers, web browsers, we use some of them. Maybe there's a popular one is Google Chrome or maybe Internet Explorer. For some of you, you may be using Firefox. There are so many different web browser applications, and all these are basically the client application helping the user to communicate with the remote server. And similar to web application, we also have FTP, File Transfer Protocol.
FTP stands for File Transfer Protocol. This protocol helps to send and receive large amounts of data or files from the source to the destination, and some of them are available here: FileZilla, Servview, Wing. We also have popular services. These are the clients, basically the clients. On the server side, we have applications like for web access or for web services. We have applications like IIS, Internet Information Server, for the Windows operating system, Windows Server operating system, Windows operating system, Microsoft Windows Server operating system has IIS. And we also have an open source called Apache. Apache Web Server provides applications to host web services. Suppose you want to access any web page, let's say zoomgroup.com or google.com. So these web pages have to be hosted on these servers, web server applications. And the client would be using a web browser to access these web pages. So these are all the various networking services, and then we're going to look at today how to establish data communication between these two networks. So this is one of the offices in, let's say, Amravati city, and this is another office in Hyderabad city, and we want the users of this network. These are all the users, and these are all the other users in another network, and you want to enable communication. Like this user here should generate a request, and the request should go all the way via the router and reach the destination here. And similarly, when a user here in the local network of Hyderabad sends a request to a user in Amravati, the request should go all the way and reach the destination. So we have to enable the local area network communication from one office to a local area network in another office. So in the previous session, we had briefly set up just a local area network to establish the communication within the office or within the organization. But now for our network services to work, we are using internet, and let's suppose this is one of your office network and this is the remote network. How do we enable the data communication? How does the data communication establish from the source to the destination if they are in two different networks? So to understand this, we are going to look at the various functions that the router performs. Of course, we have discussed about the various functions of the router already, but we'll take a real example of a network in Amravati and another network in Hyderabad, and then we will see how the data moves from the local area network to the remote local area network. And we have set up a small network in the last session, the local area network, just to assign IP addresses, to check the communication between them, as well as to see how the ARP protocol works. But that example we're going to extend by having two different office networks in two different cities, and then establish the data communication using the various networking protocols or routing protocols as well as network services. So to build this network, we're going to use the same application like last time, that is Cisco Packet Tracer. So let's start by creating a network in this simulator, and then we will also see how to establish the data communication and verify the data communication. So in this session, we will also be configuring the Cisco router so that the data can be forwarded from one network to another network. So let's get to see this software. This is the software that we have used in the last session to set up a small local area network, and today we're going to establish a wide area network. So we are going to consider one of the routers here and then use it in the open space. We can increase the size of these objects. And then we need another router in another city. So let's say this is the two different routers. And then we have a local area network, so we require switches in each office. So we use a switch in both these office networks.
and then we need few computers. So we go to the end devices here and then create some objects, end device objects. So we will have one server as well. So 2 PCs and 1 server just to represent a network. And similarly on the remote side as well, some computers and 1 server. So now we need to establish the physical connectivity between these. So we have, this is the connection wizard. So we can go to the connections, and like last time we can select how to connect these devices, connecting the router, switch and the PCs and the server. So one by one, using the same concept that we did last time, we can establish the physical connectivity. This is the server and the switch. We have the physical connectivity getting ready, and then we will check the communication between this local network and the remote local network. So we have the LAN ready now, and then we have to connect the switch to the router. Similarly on the remote side also, the switch to the router. But to establish the connection from one city to another city, we require wide area network, for which we have two options. We can choose to use the Ethernet interface, or we can choose to use the serial interface. But if you observe that in the picture we had discussed about the connectivity using the serial interface or WAN interface. So we have multiple types of interfaces available to set up the network. So this particular module or serial port module is not available by default in the modular Cisco routers. So we need to add additionally. So the question is, how do we add the serial port module? So just click on the router once, and then we have the device. You should turn off the device first and then add this module WIC2T, this particular module. We have to click on this module and drag it to the open space. We have to click and drag it to the open space or slot here, and then we should power on the router. So similarly, we have to minimize this and then go to the next router. On this router also we have to perform the same task. Just click on the power button and then select the WIC2T module, click on this and drag it to this slot here, and then we have the module set up. So we need to turn on this router back and then minimize this window. So we have a serial port module available on these two routers now, and we have to establish the connectivity. So we have to select this option called serial DC cable. This is the cable that we have to select. Okay, so just click on the serial DC cable and then click on this router once, and then a small pop-up window appears. So we should choose one of the two serial port on this router. So let's choose serial 0/0/0, the first serial port, and then we should take the other end to the other router and then click on this router, and we can see that there is serial ports also available on this router. So select one of them. We can connect any port of the router to any other port. So we have now a physical connection available between the local area network in one city and local area network in another city. So we can create labels just to represent that this belongs to so and so city. So let's give the city name as Amravati, and then we'll call this as, let's say, Hyderabad. So these are the two offices the company has, and we wish to communicate from this local area network to the remote local area network. So let's use our reference diagram here, and in this diagram you can see the IP addresses that have been mentioned here belongs to the router. Actually, this IP belongs to the local router. So we will have to assign IP address to these computers as well. So the IP addresses that we have to use in these two different networks, they must be different. Observe carefully.
the IP address used in Amravati is 192.168.201. Like 1, 2, 3, 4, 5 for various network devices. Similarly, the IP address that we are using on the Hyderabad network is different from that we used in Amravati. That is 192.168.202.1 for the one router, and then similarly for other computers will have different unique IP addresses. So let's follow the same structure in our example as well. So for this computer, we have seen how to assign the IP addresses. Just click on the computer, so a pop-up window appears, go to the desktop tab, and then we have IP configuration settings. Just click on the IP configuration settings. We could assign the IP address to this PC 192.168.201. some number, let's say 10, and then the subnet mask. So last time also we just assigned the IP address and subnet mask. We did not use the default gateway. But remember, to establish communication from one local area network to a remote local area network with the help of the router requires us to define the default gateway. So the default gateway is an important parameter. We have discussed in the previous sessions as well, that the default gateway is always the router's IP address. At this point of time, the router is not yet configured. We will learn how to configure the IP address to the router in a short while. And here we have to specify the IP address of the router 192.168.201.1. This is going to be the router's IP address. So we have assigned the IP address to the router, and then we can verify that the IPs have been assigned by using the command ipconfig. So we have the IP address, the subnet mask, as well as the default gateway. All the three parameters required to communicate with the remote network are available. So similarly, I'm going to add one IP address to this remote side computer, that is Hyderabad LAN computer IP address 192.168.202.10. So we have the IP addresses assigned, as well as the default gateway on this computer is supposed to be 192.168.202.1. This is the router IP address of Hyderabad. So we have assigned the basic parameters. All we need to do now is check whether there is communication possible. So we have the IP address of the PC and the subnet mask, as well as the default gateway. All the three parameters are present. So now we're going to generate a request or traffic to the remote computer that is in Amravati network. The IP address is 192.168.201.10. This IP belongs to the computer in Amravati network, and this IP belongs to the computer in the Hyderabad network. So you'll find that there is no communication between the two computers. Though they are in two different networks, there is no communication. So to enable this communication between two different networks, we have to use the routers, and on these routers we have to enable the routing protocols. So that's our next step. So let's look at how to configure the router. So you can see these ports on the router, they are all in red color or orange color. You can see here, means they are not yet been enabled. Whereas here on the computer and the server to the switch, the ports are representing green, means they are operational. Of course, we have used only one IP address on the first computers on both sides, but even though we don't assign the IP address, the physical connectivity is operational. So to configure the router, click on this object and a pop-up window appears. We need to choose the option called CLI. So this is the option we have to choose to configure the router. So just click here, and then we have the information that is available to configure the router. So normally on a new router, when you're configuring for the first time, you will see this message called system configuration dialog, and you will get a message that would you like to configure yes or no. Normally at this point of time we would choose yes, but technically it is recommended to use the option no. So the moment you choose no, you get a message called press return to get started, where that return is nothing but the enter key. So just press the enter key and you get some prompt. So this is called as Cisco routers operating system prompt, or also called IOS prompt.
There are different modes in the router to configure. So, we have the list of commands that are to be used mentioned in this presentation that we have just had a look. So, to configure this, we have taken two different networks. One is called Amravati and other is called Hyderabad, two different networks. If we check the communication between the two networks and we verified that they were not able to communicate, already we have checked that just now, because the router does not know the path or the route how to reach the destination. So, now what we have to do is on the routers, we have to configure the router and then enable the routing protocols. So, when we enable the routing protocols on these routers, then the router would forward the request from the local network. From once we configure these two routers with the routing protocols, then the data from one network would be allowed to go to the remote network and vice versa. This would happen only when the routing is enabled on these respective routers. So, from what we have learned so far, we are going to see this, the different types of routing protocols. The different types of routing protocols, one is static routing, two is dynamic routing, and the third is default routing. So, to start with, we will look at how to configure static route and the commands that we have to enable on the router, so that the network in Amravati network can communicate with network in Hyderabad. So, these are the various commands that we have represented here to use on the router. So, first we are considering the Amravati router to be configured. So, we have already got to this stage that it is asking for a question that would you like to configure yes or no. So, choose the option called no, we have mentioned that here. So, once we choose the no option, we have this keyword called router with a greater than symbol. So, which is exactly available here, router with a greater than symbol. So, we have this keyword here, router with a greater than symbol. Now, we need to give this command called enable as mentioned there. Once you give the command enable, the prompt will change from greater than symbol to hash symbol. So, we are changing the mode from user mode to the privilege mode. So, we cannot do any configuration here in this privilege mode also. So, we have to go to the next level called configure space terminal. This command will let us go from the hash prompt. There is a message that is available, that is enter the configuration commands one per line. So, it is a message, just a message. So, we now go to the next command, that is we are changing the name of the router, which is default is router name. We want to change that to Amravati, just a short form for Amravati. So, we use a command called host name to change the name of the router. We use a command called host name followed by what name we wish to give. You can see that the prompt which was router earlier has got changed to Amravati. This is a short form. Okay. So, we have changed the name. So, next what we have to do is assign the IP address to the router's interfaces. I repeat, we have to assign the IP address to the router's interfaces. So, the next command would be interface fast Ethernet space 0/0, and then we need to give the command IP address followed by the IP number that is allocated to this Amravati router, that is 192.168.201.1, followed by the class C subnet mask, which is default subnet mask. And since by default all the ports are in the shutdown state, we must give the command no shutdown. We must give the command called no shutdown. And the moment we use this command no shutdown, you will find a message that pops up on the screen saying that the fast Ethernet port, which was in the down state by default, has now come to the up state by giving this command no shutdown. And we must mandatorily give this command no shutdown as well as the IP address for every interface which we wish to send and receive data. So, this is the command that we will be using. And then the next, we have to also enable
the WAN interface or the serial interface. We already assigned the IP address and we are given the no shutdown command. So on this Amravati router, we have to configure the WAN port or the serial port. Remember, serial port is required to connect to the remote network or called as WAN. Maybe you may be connecting this to the internet as well. You may have to connect this interface to the internet as well. Maybe also we should consider another situation. In place of serial interface, you may be using the fast Ethernet interface 0/1 to connect to the ISP, because fast Ethernet 0/0 was connected to the local area network. We can have another interface used to connect to the ISP or to the remote network, and that remote network interface also requires an IP address, and we must give the command no shutdown. So we have now configured the Ethernet interface. The next interface we are going to configure is the serial interface /0/0/0, and then assign the IP address 172.16.0.1. This is the class B IP address, and the subnet mask is 255.255.0.0. And remember, we must give the command no shutdown every time we are configuring this interfaces. So you will find there is only one statement that is coming to show that the interface status is up. But once we configure the remote router, then we will get to see the second message as well. So at this point of time, we have assigned the IP address to the interfaces and then made the status of the interface to up. Now we must tell the Amravati router how to reach the network of Hyderabad, and this is the different destination network. This is called as destination network. We are providing information to Amravati router how to reach Hyderabad, and what is the next router's IP address which will guide to reach the destination. And then we have, this is called as static route. This is the configuration called static route. We are manually defining the path from Amravati to Hyderabad, and we will be doing the similar thing from Hyderabad router to Amravati router as well. Okay. So the next statement is to configure the static route with the command IP space route 192.168.202.0. This is the network ID. Remember, in one of the earlier sessions of IP address, we discussed about the network ID, the broadcast ID, as well as the valid IP. Valid IP is something we give to a single device, single computer, single printer or server, etc. Whereas network ID is something we represent for the whole organization LAN or the whole organization network. So whenever we create a static route, the static route must be done from the local network to the remote network. So we must have the knowledge or information about the remote network. So we have done the static route on the Amravati router, and now it's time to configure the Hyderabad router, after which we can check the communication that the local computer in Amravati will be able to access the remote server in the Hyderabad network, and similarly the local network in Hyderabad should be able to access the remote network server in Amravati. Okay. So let's look at this configuration: 255.255.255.0, and then the next hop IP address is 172.16.0.2. So this concludes our configuration of the Amravati router, and then we have to check the communication, before which we will verify the route, show IP route. So we have only one information, that is the local network information. We do not have the information of Hyderabad at this point of time, because we have not configured the Hyderabad router yet. So let's quickly get to configure the Hyderabad router, and as discussed, we have to choose the option called CLI mode, and then we have the option called do you wish to configure the router, yes or no. So we should choose the option no, and then we come to this basic prompt where we give the command enable
and then give the command configure space terminal, and then we give the command host name, and then we give the keyword to represent the name of that particular office network router, and then we give the command interface fast Ethernet 0/0, and then assign the IP address to the interface IP address 192.168.202.1, and then the subnet mask 255.255.255.0, and then the command no shutdown. This will activate the interface fast Ethernet 0/0, and then we go to the interface serial 0/0/0, assign the WAN interface IP address 172.16.0.2, and then the class B subnet mask, and then the command no space shutdown. So with this, the basic assignment of the IP addresses to the interfaces is complete, and we have to create a static route from Hyderabad to reach Amravati network. So let's complete that as well to verify. So the IP address of the Hyderabad network to Amravati network is 19 IP route 192.168.201.0, followed by the subnet mask and then the next hop IP address. Now with this, if you verify the routing table called show IP route, you could see that there is a static route. So you can see the codes here. The codes here represent the name of, you can see here static, S for static. So we just created a static route from Hyderabad to Amravati, and then we can see in the output that there was a static route created, and this is the path, this is a route available from Hyderabad to Amravati network. At the same time, when we come from the output that we have in Amravati network, there is a different output now. There is a path available from Amravati to Hyderabad. This is a local area network of Hyderabad network. So now if we go to the computer, this is the computer from which we could check the reachability. So remember, this is the IP address of Amravati network. So we want to check the reachability to the Hyderabad network 202.192.160.202.10. So you will find that there is communication available from this network to the remote network. You can see here there is a successful communication. In the previous examples, we have seen that ping is a command to check the reachability from source to destination. So now there is reachability. So now let's go to the Hyderabad network and check the communication towards Amravati network. So there is communication possible, which was not possible earlier because we have enabled the routing in the Hyderabad router as well as Amravati router. Static route has been defined. You can see the ports are green, which means they are active, and there is a route available from Hyderabad network to Amravati network as well as from Amravati network to Hyderabad network. For both sides, we have created the static route and there is communication possible. So let's create a web server here, a quick web server. We need to assign the IP address to this web server as well, 192.168.201.100. This is the IP address of the web server in Amravati network. We need to provide the default gateway IP address as well, which is a router IP address, and we need to check that there is the IP is configured properly. Go to the command prompt and give the command IP config. So you can see the parameters is assigned. Now we go to the services and then go to HTTP services. In this, there is a message already available. So just to create some message here, we give welcome to Amravati network. So we created a small message and then we're going to save it, and then we go to the PC in the Hyderabad network.
close this window, go to the web server, web page. Here we are going to type the IP address of the web server in Amravati network 192.168.201.100, and then you can see that there is a message, welcome to Amravati network. So you can see there was a message arrived from Hyderabad requesting the web page of Amravati server. So similarly, on the Hyderabad network, we will create similar IP address relating to Hyderabad network 192.168.202.100, and then the default gateway 192.168.202.1. I'm sorry, this is the DNS server. Yeah, here, correct. So we have assigned the IP address on the server in Hyderabad network. So let's verify IP config. So we have got to see, sorry, yeah, here we have the IP address of the server as well as of the default gateway. So now we go to the services, and in the services we give the command welcome to Hyderabad network. So we've given some message here. So we could see this message available when we access from Amravati network. We want to access this server. So we go to the PC in Amravati network, close this window, go to the web browser. This is the object, web browser object, and then we will type the IP address of the server of Hyderabad 192.168.202.100. This is the server IP address, and then we can see the web page. So you can see here the message welcome to Hyderabad network. So this is how we could verify that we have the access from one local area network. So this is a local area network of Amravati, and we want to access the remote network of Hyderabad, as well as the local network of Hyderabad should be able to access the remote network of Amravati. So we were able to provide this communication because of the help of the router as well as the routing protocols that we have enabled on the router. So this requires an important things like establishing the local area network, using the local router, and providing the input of the IP address of the LAN, IP address of the WAN, as well as enabling the routing protocols. So we have seen there were three different methods of routing, that is static routing, dynamic routing, and default routing. So we can use any of these methods which is suitable for the organization, but for small organization networks with few branch offices, we prefer to use the static routing. And this static routing has to be enabled both on the source router as well as on the destination router. So both the routers should have knowledge of the remote network, and that information is manually provided by the administrator. But if the network is big, let's say an ISP, or let's say a bank which has hundreds of branches all over the country, so we will not be able to use the static route. So we have to use dynamic route or dynamic routing protocols for such large networks. So on the internet we have lots of ISPs across the globe, and these ISPs use dynamic routing protocols. For small organizations we use static routing, for large organizations and ISPs we use dynamic routing. So we have seen in today's session how to build a network with two branch offices, and how to assign IP addresses and the default gateway, and we also have seen the important concept of how to configure the router, Cisco router, using this Cisco Packet Tracer Simulator. So you can download this application from netacad.com. It's a free registration, and then you can download it, and then you can set up this on your own PC, on your own laptop. You can run this application and learn how to build or set up networks and enable communication with the help of the router. So today, to summarize, we have learned about the applications
networking services, the client application, the server application, and we also have learnt about how to configure the router and verify the communication between the PC and the web server. So we can enable many more such applications like FTP, email. All this also can be enabled in this type of networks. So I hope this session was informative and you will take advantage of this. And in the next session, we will learn about how to actually connect to the internet and what are the other protocols and services required to enable internet. Thank you. Hello, welcome back to the Google IT course. Today we are going to discuss about networking services connecting to internet session 2. In the last session we have learned about how to enable the routing, the different types of routing protocols, and we have actually configured the router so that it can allow the data to go from one network to the remote network. So today we are going to continue those discussions and actually see what are the requirements to connect to internet, what are the components required for accessing internet, also to discuss about the differences between the private IP address and public IP address, and what are the range of private IP addresses and public IP addresses. And we will also discuss about an important concept called network address translation, because to be able to access internet, the network address translation is mandatory. So let's get into the session by looking at what we have, the contents to learn. And in this page we see that the different types of IP addresses, that is public IP address and private IP address. So the IPv4 addresses are divided into two categories called public IP address and private IP address. These public IP addresses are those which are provided by the Internet Service Provider, ISP. Public IPs are always allocated by the ISP, whereas the private IP addresses are those which are allocated by the local administrator, and these IP addresses are free to be used. But which is the scope of the private IP addresses and which is the scope of public IP addresses? In the earlier session we have learned about the total range of IP addresses for each class, and we also learned about the class A, the class B and class C type of addresses and their ranges. So from each of this class certain IP addresses have been reserved and they have been assigned as private IP addresses, and we can see in this page the total set of private IP addresses reserved, and these are the private IP addresses reserved in class A. Only the 10.0.0.0 network is reserved, which means there are about 16 million IP addresses. There are about 16 million private IP addresses in this class A reserved networks, whereas in class B there are about 16 different class B networks reserved, and each of this class B network provides 65,534 IP addresses, and in class C we have 256 class C networks, and each class C networks provides up to 254 IP addresses. It's going to be 254 multiplied by 256 to get the total range of private IP addresses. So these are the addresses that are free to use, and any organization can make use of these IP addresses. And the important rule is that the public IP addresses are those which are other than what is mentioned here in this class A, B and C.
they are called as public IP addresses. And private IP addresses we cannot use to access internet. Means when your computer has a private IP addresses, we cannot access internet. So that is the important rule in the IPv4 addresses. If you want to access internet, we must have public IP address. Private IP addresses are free and they are listed here. These are the private IP addresses. Any organization can make use of these private IP addresses. So what are the requirements to access internet or to provide internet? So the following are the requirements to access internet. The first one is we must have an internet connection from the internet service provider in the form of a cable or maybe in the form of a wireless communication. So once we have the physical connection coming from the ISP to our home, to our office, the second requirement is the ISP must provide public IP addresses. So if you look at this example of, consider this is the ISP, internet service provider, and he is providing this cable to our home or office, and we are connecting this to mostly a Wi-Fi router. So a wireless router will be available. This is wireless router. And this is the cable that is provided by the ISP, and we connect this cable exactly on the WAN port of the router. There will be a WAN port on the router, and this is connected, this ISP's cable is connected to this. And then we may have at the home, we may have the laptops or tabs or smartphones. We use various devices. All these are wireless. These are all wireless devices. Through Wi-Fi we want to access internet at home. So this is our home or a small office. This is home or office, and these are the various devices like laptop, PC or smartphone. So these are the devices that we want to connect to internet. So we have seen the components. One is the internet connection, the cable coming from the ISP, and then once connected to the internet, ISP would provide public IP address, and he would provide the public IP address to this particular wireless router on the WAN port. We have seen the router being there, and the fourth one is the users or the devices, network devices which are used by the users will be given a private IP address. So which means these devices will be having the private IP addresses. This will be having the private IP addresses, and the ISP would provide the public IP address here. So all these private users will now have to access internet, but it is contradicting our statement that to have internet access we must have public IP address only. But if you look at the total scope of IPv4 addresses, approximately 4 billion addresses available, but out of these there are some reserved IP addresses which cannot be used. But today the number of devices across the globe which are accessing internet is far more than what is actually available. So there was a process that was designed called network address translation. With the help of network address translation, we can convert the private IP address to the public IP address and then access the internet for all the internal users. So let us look at what we have here. These are the requirements. We have an internet connection, the ISP would allocate the public IP address, and we have a router in our home or office, and then the internal users have private IP addresses. So the next important aspect to know about the public IP addresses, importance of public IP addresses to access internet. Since we are already aware about the range of private IP addresses, other than these private IP addresses, they are all public IP addresses, and they are
allocated by this global body called IANA. How are the IP addresses allocated? Internet Assigned Numbers Authority. This is the global body which manages both IP version 4 and IP version 6 IP addresses. This organization will allocate the IP addresses to whom? To Regional Internet Registry. RIR stands for Regional Internet Registry. There are 5 such global bodies. There are 5 such global internet registries depending upon the region. So India falls under the category called Asia Pacific Internet Network Information Center, APNIC. We call this as APNIC. APNIC is the region where India falls under. So under this RIR are the ISPs across these regions. So if you consider BSNL as one ISP, or Airtel or Tata or Reliance, whoever it is, these ISPs have to ask the RIR for the public IP addresses, and this RIR in turn will get IP addresses from the global body called INA, Internet Assigned Numbers Authority, and these ISPs in turn will allocate the IP address to the end users like us or organizations, companies. So they have, where do we get these IP addresses from? From ISP. Where do ISP get the IP address from? Regional Internet Registry. And where do these RIRs get IP from? From the global body called IANA, Internet Assigned Numbers Authority. So that's the concept, and we have to know that only the public IP addresses which are assigned by the ISP are routable or usable on internet. We will not be able to access internet from the private IP address. Even if some user try to access internet with a private IP address, he will not be able to get connected. He will not be able to access the websites because the request will not be processed by the ISPs. So only one IP address will be provided by the ISP to the users, small users, home users, broadband users. Only one public IP address will be assigned to the users. But in the network, in the organization, in the home, there will be multiple users who wants to access internet at the same time. So to provide internet to all the users at the same time, we have to use the concept called network address translation, or NAT. So NAT is very important, and we must enable this on our router so that users can access internet. So let's discuss about what is NAT, network address translation. It is the process of converting one IP address into another. Translation is converting one IP into another. So here network address actually refers to IP address. Network address means IP address, and translation is converting from one IP to another IP address. So normally there are different types of translation available. There are different methods of translation available, but most times or widely used method is to convert the private IP addresses which are used in the local area network of the various organizations and homes to public IP address. And why should this happen? Because to able to access internet, we must have public IP address only. So the LAN private IP addresses will be converted to public IP addresses assigned by the ISP. And when your request goes out of your network to the internet, when the reply come back, it will come back as public IP address. It will again be converted into local IP address or private IP address. So the process of converting a private IP address into public IP address and public IP address into private IP address is called as NAT, or network address translation. And there are different types of methods of translation available. We are going to discuss about the most widely used among all these, called port address translation. This is the method that we are going to use on our routers and going to configure
and verify the output. Port address translation. So static NAT is another method used, and this is required or to be used only when an organization has public servers. When the organization has public servers. So what do we mean by public servers? Let's suppose an organization has a website hosted in their network. Let's say we have in our office a web server. Let's say APSSDC.gov.in, or maybe yahoo.com or google.com, some website that we are hosting in our network. And users from internet, all over internet, want to access this server which is in our office. So we have to enable the static NAT in our network for allowing the users from internet to access the server in our office. We have to implement static NAT. So hence we say, if an organization has public servers, then we must enable the static NAT. But if you want our local users to access internet, then we must enable this port address translation. Both these are important, but static NAT used only when you have a server in your network. But to access internet, which is common for everybody today to use internet, so PAT is a feature that is available to be configured on the routers. But in the small home office routers which we use, this feature is enabled by default. So normally what we do, we buy this router and then just connect the cable coming from the ISP, and then we start using it. We call this as plug and play, because all the required configurations are already set into this device. But now today we are going to look at how we actually enable this configuration and then test the communication. So if you look at this topology we have today, this is different from yesterday's topology. Yesterday we have used only 2 routers, but today we have 3 routers, and slightly the configuration has been changed. But the local IP address of the PCs remain the same. You can see here, this is the IP address of this computer, the same thing that we used yesterday. IP config will provide the local computer's details, and then this computer here also has a private IP address which is from a different series, IP config. So yesterday we have made static routing so that these 2 PCs can communicate with each other. But what's different in today's topology is that this is one organization which is available in Amravati, and this is another organization which is available in Hyderabad, and both these organizations are connected to the ISP. Both these organizations are connected to the ISP. So when you connect to the ISP, as discussed, we will be provided with the public IP addresses. So I'm going to show you some output of the router's configuration, which is slightly different from yesterday's. So the commands that we have learned yesterday, we will use enable to come to the privilege mode, and to verify the configuration, the command is show space running -config. This is the command which will enable us to check the current status of the router's configuration. So this is some part of the output display. There is still some additional information, so you get this more represents there is more information available. So you can either press the enter key to check one line at a time, or you can press the space bar on the keyboard and you can get one full screen at a time. So this is the IP that we allocated to the fast Ethernet interface yesterday, and for serial interface we had a different IP address used, that was 172.16.0.1. So but today you see there is a different IP address because we've changed this to the public IP address. This is the public IP address allocated by the internet service provider. So we have changed the WAN interface IP address to public because allocated by the ISP. In a similar way, on the Hyderabad router also we have changed the WAN interface IP address. The LAN interface IP address remain the same, and the command to verify is show space running -config. This command would display the current status of the interfaces of the router.
So we can see here the Ethernet interface IP address as well as the serial interface IP address. So this is the public IP address and this is the private IP address, because in the LAN we have lot of computers and servers. Okay. So now with this, we want to communicate from the Amravati computer to the router, public IP address of the router. So this is the IP address we want to go to communicate from this PC. So we go to this PC and ping with the IP address ping space 202.2.0.18. So we want to communicate with the router. So you get a message called destination host unreachable. Destination host unreachable. This is an error message, and we get this message from the device IP, which is our router. This is the IP address of the router. So remember, this is the IP address which is replying to us that there is no route or path to the destination. Destination host unreachable. This is being displayed from the router, which means our router do not have the path, the local router do not have the path to send the message to Hyderabad or from Hyderabad to Amravati. So to be able to perform that, we have to enable something called as routing. We have to enable the routing. So port address translation is a method which converts many private IP addresses which are in the local network into one public IP address. Translation from many private IP addresses into one single public IP address. And this public IP address are provided by the ISP. He will give only one public IP address, and in our network we have multiple users, and all these private IPs are converted into one single public IP address. So with PAT enabled on the router, all users can access the internet at the same time. So on the home broadband routers or the Wi-Fi routers, this PAT feature is enabled by default. We don't have to do any additional configuration. So just PAT does not suffice. We need to enable a default route. Remember when we discussed about the types of routing in the previous session, we have discussed about static route, dynamic route and default route. So we have to enable the default route on the router. So the command that is required to enable the default route is mentioned here. In the configuration mode, we have to give this command IP space route followed by 0.0.0.0, where this represents any destination. You want to access any destination, it represents 0.0.0.0, any destination. And this next zeros represents any subnet mask, and then the next exit interface. So we are now going to enable that specific default route on these Amravati router as well as Hyderabad router. Whenever you connect to internet, you must enable the default route towards the ISP on all the routers connecting towards internet service provider. So we log into this router, go to the configuration mode, configure terminal, and then give the command IP space route 0.0.0.0. On all the 4 octets, the value will be 0, means any destination, because on internet we have millions of destinations. On the internet you want to access, there are hundreds of thousands of destinations. We cannot keep a route available for each and every destination or for each and every website. So whenever a router is connected to internet, we must enable the default route, and the default route goes as IP route 0.0.0.0, means any destination, followed by 0.0.0, which is any subnet mask, and then we have to specify the exit interface through which interface the router is connected to the ISP. So we have 0.0.0.0 followed by the exit interface, which is serial 0/0/0. So with this static default route created on the router, we need to verify the routing table whether this particular route got established in the routing table of the router. This has to be established in the routing table, and verification of the routing table
with the command show IP route. So you can see here in this output there is one special entry called S star. S star represents static default route, which means now if any route is not available in the routing table, the router will forward the packet to this particular destination via this particular path. But if you check currently in Hyderabad router, we do not have that entry. On the Hyderabad router, if we check the output of show IP route command, you won't have that default route because we have not yet enabled. We have not yet enabled the default route on that route. There is no static route, default route here. So the command to enable the default route is IP route 0.0.0.0, which is any destination, and 0.0.0.0 any subnet mask via serial 0/0/0. Whatever is the interface, it may be different in your case. So now we have the option available. So we have the default route available on both Hyderabad router as well as Amravati router. And now if you try to ping from the local PC here, if you try to ping to the remote public IP address, ping 202.2.0.18, you won't get response still, but you won't get the message destination host unreachable. You will get request timed out. So the message is different. Now after creating the default route on the Amravati router as well as Hyderabad router, the local PC is sending the packet to the router, and the router has a default route available towards ISP. But local PC has private IP address. But from private IP address we cannot access the public IP address. So we need to enable this concept called PAT. Port address translation has to be configured on both Amravati router as well as Hyderabad router. Then we will be able to communicate from the local private network to the public network. So let's look at the configuration commands to enable the PAT, port address translation. So we have to now get into the router, Amravati router first, and then configure terminal, interface, the ones which we have used, fast Ethernet 0/0, IP NAT inside, representing that this is a local LAN interface. Then interface serial 0/0/0, which is a WAN interface, IP NAT outside, representing that this is the interface connecting towards the ISP. And then we have to create an access list. Access list, you can give any number between 1 to 99, and then permit space the local network 192.168.201.0, and then there is a wildcard mask 0.0.0.255, and then give the command IP NAT inside source list. We have created an access list with number 12, so that number has to be substituted here. Access list 12, then interface, the interface which is provided by the ISP, which is connecting to the interface access list number 12, then interface serial 0/0/0. This is the interface which is connecting towards ISP, and then the keyword called overload. So with this, the PAT configuration on Amravati router is complete. But if you verify the output of the command show IP route, you still have the default route which is required for internet access. And now I am going to establish communication from the local PC here in Amravati, because the Amravati router's PAT configuration is complete. So now we have to check the communication. So I am going to ping to the same public IP address, and then I just use the up arrow key from the command prompt, and now you can see there is communication. So which means this computer, this particular computer is saying that I want to reach
the public IP address of the Hyderabad network, and the request is coming all the way from the PC to the switch. Switch is forwarding to the router. On the router, this particular private IP address has been replaced with the public IP address assigned by the ISP. So this process of converting private IP address to public IP address is called as PAT, port address translation. So now if we go back to the router to verify the output of the command show IP NAT translation, this is the command to verify the output. So you can see there is a long output here. So let's see how we read this. So in this output we have protocol, means what type of protocol is used for communication. Ping and traceroute commands use ICMP protocol. ICMP protocol, Internet Control Message Protocol. If you use any web traffic or FTP traffic, then it will use TCP protocol. Then we have inside global. The inside global represents the public IP address assigned by the ISP to the customer, to the user. Then this port number, this is the port number. We have mentioned earlier, for website it is port number 80, for FTP it is port number 21, for DNS it is port number 53. So these are the port numbers reserved for the services or network services or applications. The next column is the inside local, which represents the private IP address of the local computer generating the request. Then outside local and outside global, both these represent the remote destination. This is the remote computer or router IP address which we are trying to send data. Okay, so this is how we are able to access the internet with a private IP address. The router is converting your local private IP address into public IP address with the help of network address translation method called PAT. Because NAT has different types like static NAT, dynamic NAT, PAT, port redirection NAT. So multiple types of NAT is available. So the method that we have enabled on the local router is PAT, port address translation. But we now go back to the Hyderabad router PC and then try to ping to this public IP address of Amaravati network. So the command is ping followed by the public IP address 192.1.0.17. This is the public IP address of Amaravati router. So you get a message request timed out. Because the default route is available, you get a message called request timed out. You are not able to get the output. So now we have to enable the port address translation on the Hyderabad router. So the commands to configure on the Hyderabad router: configure terminal, then interface fast Ethernet 0/0. Because this is a LAN interface, the command is IPNAT inside and interface serial 0/0/0, the interface connecting towards the ISP. Then the command IP NAT outside, and then create an access list. Access list number can be any number between 1 to 99, and then permit the local network of Hyderabad, which is 192.168.202.0 and 0.0.0.255 is basically the wildcard mask, which is opposite of subnet mask or inverse of subnet mask. And then IP NAT inside source list followed by the access list number we have used here. So the same number has to be defined, and then interface serial port number is 0/0/0, and then overload. With this command we will be able to allow internet access. So now we come back to this computer from where we did not get the output to access the Hyderabad to
Amravati public IP address. So you see now you get a response. So this is how the PAT helps the local users of an organization or a home which have a lot of private IP addresses to access internet. So you can confirm from the router with the command show IP NAT translation. So you can see here the local IP address of the PC is 192.168.202.10, and he is able to translate, the router is able to translate his public IP address to the private IP address to the public IP address and then reach the remote network. Okay. So just as a example, let me take you to my computer, my local PC. I am not using the simulator now. This is my laptop, and I check IP config, which is providing me the current IP addresses on my computer, and I am using the keyword more. More means it will show one screen at a time. So on my Wi-Fi interface, you can see there is a private IP address. See the IP address that is mentioned here, 192.168.43.35, and then the default gateway is 192.168.43.1. So this is the parameters that I have on my computer, but this is a private IP address. This is a private IP address. So with this private IP address, I should not get internet. But you observe here, I said ping zoomgroup.com and I get the response. So what's happening here? My request is forwarded from my computer, which has a private IP address, to the default gateway, which is the router, and the router is converting this private IP address into the corresponding public IP address. So just to show you, if you have to find out you are having access to internet in your home, now we want to check what IP address was allocated to your computer. So there is a website called www.whatismyip.com. This is a website which provides the actual public IP address allocated to you, your organization, to your router from the ISP. So you can see here the first line, your public IP address is mentioned here, 27.59.199.226, and this whatismyip.com is a website which is providing this service, and you can see what public IP address was assigned to you by your ISP. In fact, it will also display information about your local IP address. You see, my computer IP address also has been displayed, 192.168.43.35. we have seen here in the previous page. This was the IP address allocated to the computer, to the laptop, by the local router, and this is the public IP address assigned by the ISP towards the router. And it's also mentioned who the ISP is. The name of the ISP also will be displayed in this screen. So it is a very useful website, whatismyip.com. There is no space, it's one word, whatismyip.com, and you can see the public IP address allocated to your router and your computer's IP address and the name of the ISP, the location, all these details. Okay. So finally, what we have learned today in the session is about the difference between the private IP address and the public IP address, the importance of public IP address. To access internet, we must have public IP address, but within the LAN, within the organization, to communicate from one computer to another computer or from the computer to the server, we just require private IP addresses. But who allocates these public IP addresses? ISPs. ISPs give public IP address to the end users and customers, and these ISPs get public IP address from the regional internet registry, and these get from the global body called INA, Internet Assigned Numbers Authority. But just having a public IP address alone is not enough for the whole network, because one single IP is allocated to the router, but within the network we have multiple computers. They all have private IP addresses. So with a private IP, we cannot access internet. So on the router, we have to enable a feature called PAT, Port Address Translation. And with the help of the port address translation, we are able to translate or convert the private IP address into public IP address and then access the internet. So in this session and in the previous session, we learnt about the various concepts relating to
internet access, internet connection, what are the prerequisites, what features have to be enabled, including the default route. By just configuring the PAT and not having the default route, we will not be able to access internet. So we have a router, ISP gives a public IP address to the router, and we have to enable the default route, then we have to enable the PAT. So with this, we will be able to access internet. And in all the small home broadband routers, these features are enabled by default. Only when you buy professional routers which are used for large organizations, we must enable these configurations. Okay, I hope this session was useful to you and it will help you in getting greater knowledge in configuring the routers for accessing internet. Thank you. Hello, welcome back to the session. Today we are going to discuss about the troubleshooting and the future of internet session 1. All the last few sessions we've learned about what is networking, what are the types of networking, components required to set up the network, how these devices work, what are the various protocols available for communication, and how to use those protocols. And we have practically demonstrated certain aspects of how a computer can access the remote network with the help of the switch and the routers and the various protocols that we have to enable on the router. We have also taken examples of how to access internet by configuring the routers. So what happens if something does not work? There is some situations where a computer may not be able to access internet. It may not be able to access the local server. It may not be able to send a print to the local printer. We are not able to get some access. So how do we troubleshoot these issues? We cannot say a network will work correct all the time. So there will be some issues, some problems. So what are those problems and what are the different types of problems available and how to resolve them or how to address these problems to ensure that your network is running all the time without any issues. So troubleshooting is a very important aspect of networking. So let's look at what is troubleshooting and the different methods of troubleshooting. So it is a method of resolving the network issues. Troubleshooting is a method of resolving the various network issues or problems. So sometimes we may try to access some resources, some web server or something, we don't get the required output. That means there is a problem. So the troubleshooting is a method of first identifying the problem. What is the problem? Why is it not working? Why am I not getting the web page? Okay, so all these are the issues that we have to look into. Identifying the problem is the first step in troubleshooting. Let's take an example of ourselves. Suppose we are not well. Where do we go? We go to the doctor. So we go to the doctor when we have some problem, when we have some issue. So similarly, in the network, when something does not work, then the network engineer or system administrator has to address this problem. So the first and foremost thing that when we go to the doctor is he'll ask, what's your problem? And then we explain the problem that we have. And the doctor will diagnose, okay, if this is the problem and this is the medicine to be provided. In a similar way, when something does not work in the network, in an organization network, in a bank or any organization, ISP, etc., if something doesn't work, the technical person, the network engineer, will look at why this problem has come. He has to identify what is the cause of the problem. We call it as root cause analysis. So in the root cause analysis, we will find out what is the issue, what is the problem, why is it behaving like this, and then there will be a step-wise process that we have to follow to address this
problem. So this is the solution. So if there is a problem, there is a corresponding solution to it. So troubleshooting is a process of resolving the problems that we have in the network. So let's get back and see what are the different types of issues that are available. So once we are able to identify the problem, then we have the solution available. So based on the problem, we have a different kinds of solutions available. And what are the different types of problems? So we have problems that are related with layer 1. We call layer 1 as physical layer problems. Troubleshooting layer 1 problems. So these are related with physical connections. Maybe the cable is not connected properly, is not fixed to the interface of the computer, to the laptop properly, or maybe the cable is disconnected or damaged. The cable could be damaged. So these are the various issues relating to layer 1. According to the OSI model, we have discussed that the layer 1, layer 2 and layer 3 are the 3 important layers relating to networking. So in that, layer 1 is physical layer. So we have to address these physical layers. Could be relating with cable disconnection, or cable being damaged, or cable not being connected properly. These could be the issues for layer 1. Then what kind of problems that exist in layer 2? So in layer 2, the problems could be related to encapsulation, and normally this happens on the WAN interface. WAN encapsulation could be one issue. Within the LAN, there could be issues of speed and duplex. Layer 2 problems can be categorized as relating to encapsulation mismatch or relating to speed and duplex. This is the layer 2 problems. Then troubleshooting using the layer 3 issues or layer 3 problems. Now layer 3 related with network layer. Layer 3 is related with the network layer. Layer 1 is a physical layer, layer 2 is a data link layer, layer 3 is a network layer. So in the network layer, we have components like IP address relating to layer 3. So IP address issues could be routing protocol issues, or it could be kind of providing a wrong IP address as a default gateway, because in the TCP/IP properties we have IP address, subnet mask, default gateway, and apart from this we also have DNS server. So if any of these parameters are not correctly provided, I repeat, if any of these parameters are not correctly provided, be it IP address, subnet mask, default gateway, DNS server, or the routing protocols that we have enabled on the router, if any one of this is an issue, then the user may not be able to access internet, or the user may not be able to access the remote network. Remember, the parameters that we have to troubleshoot for layer 3 connectivity or layer 3 troubleshooting is IP address, subnet mask, default gateway, DNS server at the computer level. If all these parameters are correct and still you don't get access to the remote network or internet, then we have to troubleshoot on the router. On the router, again we have to troubleshoot relating to the routing protocols. Some of these routing protocols we have done in the last few sessions, relating to static routing, relating to the default routing. So we need to check those parameters. So we will be using some of these concepts in our topology that we discussed in the last few sessions, and then create some problems. We will remove some information relating to the IP parameters. We will remove the default gateway. We will give wrong subnet mask, and then try to access. We will not be able to access. Okay, and then we have the last one. And when configuring the routing protocol, it could be you could have given a wrong routing information to the protocol. So these are the various problems for layer 1, and then layer 2, and then layer 3. So we are now going to look at the solution, how to solve these issues. The solution relating to addressing these problems. So troubleshooting layer 1 problem. So we need to check the physical connections to the PC, the LAN cable
Is it connected properly? Most computers or laptops have the facility to show that the light is on. When we have the connection, the cable connected to the computer, the light will be on. So if you see that light, that means there is a connection. If you in the behind the computer or laptop, when you connect the LAN cable, on that port there will be light, LED, and if it is glowing green, represents the physical connectivity is okay. So in spite of connecting the cable and we don't get the light, then there could be some problem. Either there is a problem with the jack, there is a problem with the cable, or the remote end of the cable which is connected to the switch or to the hub has not been connected properly. Or another situation could be like that switch is powered off. So these are the things that we have to look at in the physical connection issues. And sometimes on the router the physical cable is connected but the router port is shut down. So we need to verify that particular configuration on the router. And then we also have to look at the switch. So you have to look at the PC, the cable, and the switch and the router. These are the three things that we have to verify for the physical layer troubleshooting or layer 1 troubleshooting. So once this is resolved, that means the light is on the computer side, that means physical connection is active. So we have resolved the layer 1 issues. And then layer 2 issues can be resolved by checking the status of the interfaces on the router. And we mentioned earlier the problem in layer 2 could be relating to encapsulation, and normally we map this encapsulation for the WAN interface of the router, not for the LAN interface of the router. Whereas on the LAN interface of the router, the status of the interface should be checked on the switch and as well on the router. So what parameters do we look at for the layer 2 encapsulation is duplex and speed parameters. If these are matching the devices connected, then the layer 2 status also will be enabled. The problem of layer 2 will be resolved if we address the encapsulation on the WAN interface and speed and duplex on the LAN interfaces. So this would resolve the issues at the layer 2 level. So once this is resolved, so we have set layer 1 troubleshooting and rectified those problems, then verified layer 2 issues and rectified this problem. And the third one is the layer 3. So layer 3 is relating to the IP parameters, the default gateway, the DNS, as well as the routing protocols. But if you look at a topology that we have discussed earlier, allowing the data from one network to go to the remote network, at every stage there are certain things to be checked. At every stage of the communication, we have to check certain parameters. So when the computer which the user is using initiates a request, at that computer itself the information relating to layer 1, which is a physical connectivity or maybe wireless connectivity, number 2 relating to the MAC address, source MAC address and destination MAC address, and relating to layer 3, which is IP parameters. So all these will be checked right from the source, and then the request will be forwarded from the PC to the switch. The switch maintains the MAC address table. It will verify to which port this parameter has to be forwarded or this packet should be forwarded, and it will look up in its MAC address table where the router is available, and then this packet will be forwarded to the router. When the router receives the packet, router is a layer 3 device. It will open the IP header and check the destination IP address, and the packet destination IP address will be compared in the router's routing table. Router maintains routing table, switch maintains MAC address table. So when the routing table is checked for the particular destination, if the destination is available, then the packet will be forwarded out on the exit interface. So if you have to understand this, let's take a small picture. In this picture, we're going to create a small network, small network. This is a router, and then we have a switch connected here to the router, and then we have some devices, some PCs connected to the switch, at least 1 or 2 computers we can consider,
and then these PCs are connected to the switch, and then this router is in turn connected to the remote router. In this remote router also we have a switch and few computers connected, and we wish to communicate from the local network to the remote network. So if you look at, if this PC is sending data out to the router, if this PC is sending data out, this computer is a source, this computer is a source, this computer is a source, he is sending the data out, and this computer is a destination. So this network would be different, this network would be different. So when the packet is sent from the PC towards the switch, switch will check in its MAC address table how to forward this packet to the router, and the packet will be forwarded based on the MAC address table, and the router will verify in its routing table how to forward this data, on which interface the destination is reachable. So currently there is only one port available to go to the remote network. So packet gets forwarded, IP packet gets forwarded to the router, and then forward this packet from the router to the switch, and then from the switch to the PC. So in this process, if there is a fault in the switch or if there is a fault in the router, any of this segment, the source cannot communicate with the destination. So we have in this diagram, yesterday in the last session we have discussed about how to enable communication. So we were able to communicate from this local PC to the remote router. We were able to communicate along with the public IP address. So you can see there is communication, and if we do a trace route, it will show the hop by hop communication. It will show the hop by hop communication, how the packet is traveling from the source to the destination. So this is the first hop for this local computer. The first hop is basically the default gateway, which is a router. We can even check quickly our IP parameters on this computer, IP config, and you can see the default gateway. The default gateway on this computer shows 192.168.201.1, and when we try to trace route to the remote device, you can see that the first hop is going to the default gateway, and then it's going to the next hop, which is the ISP router, and then the next hop is going to the actual destination. So this is the communication because all the parameters are correct. So what we do now, we will just go here to the IP parameters and remove the default gateway. We have now removed the default gateway. So if you check the IP config now, the computer does not have the default gateway. And now if you try to communicate with the remote computer, you get a message that request timed out. You get a message request timed out. So sometimes it's possible that the IP parameters may be disturbed either intentionally or sometimes through DHCP server. If you assign the DHCP to this local computer and the DHCP server does not provide the correct details, correct IP parameters, then also communication is not possible. So this is one way we have to identify the fault. Then you can go to this computer properties and then assign DHCP. So if you assign DHCP and then we come back to the command prompt and check the current IP address of the PC with the command IP config, so you can see you got a different IP address, 169.254.85.134. Normally when your computer is not able to reach the DHCP server, automatically the computer will allocate a IP address in the series called 169.254,
this IP is also coming under the private IP address category, and then you will not be able to communicate with your remote network. So let us look at that there is no communication to the remote network. So we have to troubleshoot whenever a user complains in the network that he is not accessing the server, he is not accessing the internet. We need to check these properties, TCP/IP properties, whether the IP address is being configured properly, the subnet mask is configured properly, the default gateway is configured properly, the DNS. Suppose if you want to access internet, without DNS we cannot access internet, because internet works based on IP address. I repeat, internet works on IP address, not on the domain name. Though we tend to remember the domain name, because remembering the name is easier compared to remembering the IP address. So to access internet, you must remember the IP address, and which we cannot. So we are good at remembering the names. Suppose you want to communicate with, let's say, yahoo.com or google.com. We don't know the IP address of that particular web server, but we know the name. So the DNS provides a resolution between the name and the IP address. So let's quickly have an example of, so I want to communicate with yahoo.com. Let's say ping www.yahoo.com. So we remember the name. Okay. So there is no internet access. So let's get resolved quickly based on the domain name. In the domain name service, IP to name resolution, name to IP resolution takes place. So if the DNS is not configured properly or is wrongly configured, we will not be able to access internet. So DNS is one of the issues that we have to resolve. So in the layer 3 issues, the IP parameters are the key components, and checking the communication from the PC to the router, whether you are able to reach the default gateway or not. This is one troubleshooting we have to perform. Are we able to communicate with the DNS server or not? And sometimes it's possible that 2 or more devices may have the same IP address, and you will find sometimes the conflict, IP conflict or duplicate IP address issues. Okay, so how do we resolve this duplicate address issues? Suppose on this computer currently we have enabled DHCP. So we close, we go and then assign the static IP address to this computer, 192.168.201.10, and then assign the subnet mask. So we don't use default gateway at this point of time, and then check the IP address of the PC. So we have 192.168.201.10, and now we can ping to the router. The router IP address is 192.168.201.1. So you can see there is communication. Suppose just to create a problem in the network, we are assigning the second computer also with the same IP address, 192.168.201.10. The second computer also we are using the same IP address. So you can see a message pop up here that this address is already used in the network. So this is the IP conflict. So this being a simulator, it is not allowing you to use this IP address, but in a real network you can assign and you get a message that IP conflict has occurred. So we need to manually define a different unique IP address in the LAN. So we give the IP address of 20, 192.168.201.20. So now this computer will accept this IP address, and you can check IP config. So you have an IP address which is unique. The first computer had an IP address of 192.168.201.10. The second computer has 20. So we should be able to ping to the default gateway, which is the router 201.1. So now both the computers are able to reach up to the router,
and then you can also ping to the neighbor computer, ping 192.168.201.10. This belongs to the first computer. So the first and second computer are able to communicate with each other. And now to check from the second computer, we are able to reach the remote network or not. So we have to check the reachability with the command ping 202.2.0.18. This is the IP address of the Hyderabad router, public IP address of Hyderabad router. So you will find the first packet so there is no communication. You are able to go up to the router, but it is not taking you beyond that network. Whereas from this computer, we were able to ping to this public IP address. It's not happening. So we need to verify the configuration on the router now. So let's go to the router's configuration and troubleshoot why this communication is not happening. So this is the router's configuration. So this is the Amaravati router. So we go to the privilege mode and then check the command show IP route. So in this routing table, we must have a default route S star. S star represents default route and it is present. Then the next thing that we have to verify is the NAT, network address translation. So when you get the command show IP NAT translation, we are not getting any output. So translation is not happening. So let's observe the configuration with the command show running -config. So this is a command to verify the current configuration of the router, and then you have to have on the Ethernet interface IP NAT inside, which is correct, and then on the serial interface IP NAT outside, and this is also correct. And then we have all the parameters correct, the default route, everything is available, but still they are not able to communicate. Remember, we had done one problem, that is we did not assign the default gateway. See here, there is no default gateway. Just having the IP address and subnet mask will allow communication within the LAN. These computers can communicate with each other. You cannot go to the remote network. So just now we have seen the layer 3 issues. The default gateway is either wrongly configured or not configured. We will not be able to communicate. 201.1. So after assigning the default gateway, you will be able to communicate with the remote network. You can see here the parameters are very important. The IP address, the subnet mask, and the DNS server. So it's very important to verify these parameters. Also on the second computer was not able to communicate to the remote network because of the default gateway. So importance of default gateway is to communicate with the remote network. So now you will be able to communicate with the remote network. Did we assign the address correctly? 192.168.201.1. This is correct. So checking the reachability to the router is not happening. We are not able to reach the default gateway. 192.168.201.10, 192.168.201.10, subnet mask, and then the default gateway 192.168.201.1. So whenever the IP conflict happens, we have to shut down the interface and then bring it up so you can communicate now. Whenever an IP conflict happens, it's a good practice to shut down the computer or shut down the interface and enable it back. So conflicts have to be addressed carefully. If you happen to know that the IP conflict has happened to a computer or a network device,
it's better to shut down the Ethernet interface and enable it back. So this is very important for troubleshooting. So we have seen the layer 1 troubleshooting, which is relating to the physical connectivity or the correctness of the cable, or is the cable damaged, is the jack crimped properly, is the jack loose. These are the physical connection issues for the wired networks. For the wireless networks, we have to check, are we connected to the Wi-Fi router or not, or whether we are connected to the access point in the network or not properly. Are we connected to the correct access point? Sometimes you are in a public place, when you scan for networks, you will find a lot of networks. Are we connecting to the right access point, or authentication has been successfully happening or not, when we get the correct IP address from the access point? So these are the parameters to be checked for the wireless networks at the physical layer or layer 1 network. Then the layer 2 is relating to encapsulation, speed and duplex settings, which are not very common. Okay, physical layer issues are common, where you see that check the LEDs on or not on the computer, on the server, on the laptop. For smartphones, it's purely Wi-Fi. So we check in our settings, Wi-Fi settings, whether we are connected to the correct access point or not, to the correct Wi-Fi router or not, whether authentication has happened successfully or not, and did we get the correct IP parameters or not. So these are the things we have to check. And for layer 3, the network issues, they are IP address, subnet mask, default gateway and DNS server, and we need to check whether they are reachable or not all the time. So let us verify now on this computer. We want to check connectivity to the Wi-Fi network. So we have when we scan for networks, when we click on this network icon, we get to see these various Wi-Fi options available. These many different Wi-Fi routers are available, accessible. So we click on the first one, Wi-Fi network, and click on connect. So it's trying to establish the connectivity. So now it shows that message as connected. So you have the message called connected. So it's got connected to this access point now. So when we go to the command prompt on the computer, so we were not able to ping last time. So we check the IP config, the IP parameters. Since it's going to give a long output, we will just send more, means it will show one screen at a time. So you can verify the IP address of the local PC, which is a private IP address, and then there is subnet mask, and then there is default gateway. But if you want to check the complete parameters, then we give the command ipconfig/all. This will also display the DNS parameters. Remember this command, ipconfig will just display the IP settings, only the IP settings, IP address, subnet mask and default gateway. When we give ipconfig/all, then we can get to see more parameters. So now you can see here, earlier we just had few parameters, just that was IP address, subnet mask and default gateway. Now you can see more parameters, like when was the IP address obtained through the DHCP server and how long it's going to last for 1 hour. What is the default gateway? What is the DHCP server IP address? And you also get to see the DNS servers, which is the important ones to translate the name, domain name to the IP address. These are the global DNS IP addresses, and this first one 8.8.8.8 is managed by Google. It's a free DNS service provided by Google. Any organization, any individual can set this as their DNS server for the name resolution purpose. So now this from the local PC we can ping to 8.8.8.8. I'm checking the reachability to my DNS server, and we have access to the DNS. You can see very clearly there is a reply coming from the DNS server. So this is the successful communication from the local PC to the DNS server. Also we can use the traceroute command to verify the reachability from the local PC, traceroute to the DNS server. So this is going to take a little while. In the process it will display the path, how far this DNS server is. In fact, you can see by using the reverse DNS, we could get to see this is the name, Google public DNS, google.com. Can you see that? 8.8.8.8 IP address is mapped to this domain name called
google-public-dns-a.google.com. So this belongs to google.com, and the first hop has gone to our default gateway. The very first hop from our computer IP address is 192.168.43.35, and then the default gateway is 192.168.43.1, and that's why the first packet has gone to our default gateway. And then the second hop, it is showing the star represents there is some hiding, they are hiding. This ISP will hide some IP addresses, they will not publish all the information, they will hide some network details. So you can see the next device, the third device, is having a private IP address, and then it will display this is the public IP address 109.100.16.125. It belongs to Airtel broadband. This IP belongs to Airtel broadband. So this way we get to see hop by hop. We are trying to reach from our local computer to the DNS server, and these many different routers are present between our local computer and the remote DNS server. So we can see this 8 devices it has crossed from our local computer to reach the DNS server, and still is progressing further. So it's reached 10 hops, and then finally it will reach the destination 8.8.8.8. Also there is a limitation that the trace route application cannot support beyond 30 hops. This is called as hop. First hop is the first router, second hop is the next router after the first. So this way this trace route is showing the number of devices we have to cross over to reach the destination, and we are in the 11th hop at this point of time, and is not displaying the details. Whenever you get a star, it implies that the service provider, the ISP, do not want to provide the details. So you get a message, request timed out, and whereas other devices, they are displaying the information. This could belong to a multi-layer switch, this could belong to a firewall, this IP could belong to a router. Similarly, when we access internet, we just get the page, and how far this destination is we are not aware. So by doing this trace route, we can get to know the path the packet is taking to reach the destination. So it's 12 hops, the 13th hop we are not getting any information, but ping is happening. If you see here, we are able to ping to the DNS server, we are getting the reply. So sometimes you may have an issue, you will not get to see that it is reaching the correct destination. So we can interrupt this if you want to by pressing Ctrl C. If you press Ctrl C, this process will stop, and then we can carry on to the next process. Okay, so let's stop this for a while, and then we can do a trace for another domain, trace route google.com. So when you do trace route to google.com, you can see that it is able to resolve the domain name to the corresponding public IP address, and then we are trying to reach that particular destination. So always, even in the previous case, the first hop is always our router, ISP, our local ISP. This is the IP address of our default gateway, and let's give it some time, it's going to process and go have a look at the various other commands that we will be using to troubleshoot. So you can see here the various commands that are required or used to troubleshoot. So if you are a network engineer managing a network of an organization, whenever the users have complaints, users have problems like either internet problem or having access to the server problem or not able to print, various, not able to do FTP or not able to connect to the database server, various issues can happen in the network. So when you receive a complaint from a user, how do we troubleshoot, or what are the commands that will be required to troubleshoot? So we've given a list, compiled list of commands which will be very helpful, that is ping, to check the reachability, whether the destination is reachable or not, is it available or not. And in the ping we have 3 different kinds of output: successful communication, when you get a reply from that particular destination; second one, non-successful communication,
which gives a message called destination host unreachable. And when you get this message destination host unreachable, the request is going from your computer to the router. Up to the router there is communication, and the router do not have the path, the route to reach the destination. Whenever a router do not have a route to the destination, you get a message called destination host unreachable. And the third type of output in the ping is the request timed out. This is also shortly called as RTO. Request timed out is a short name represented as RTO, which is the path to the destination is available and probably the destination device is turned off, or it could happen that that IP may not be available. Let's get to see what output we have now. See, you can see here we were trying to do a trace route to google.com, and we were successfully able to reach the destination 172.217.163.142. So you can see here we have reached. In the previous case, when we tried to reach 8.8.8.8 on the trace, we could not reach, but when we traced to google.com, we could reach from our computer to google.com in just 9 hops. So we do not know in which place it is physically, but we could reach google.com in just 9 hops. So you can try this at home. You can do a trace route to various domains that you want to yahoo.com. So then again the communication will start from the local PC, trying to go hop by hop to reach where yahoo.com is, how far it is, how many routers it has to cross to reach that particular destination. So this is how we can do troubleshooting. Sometimes we may not be able to reach the destination. You don't get an output for ping, request timed out. But where is the fault? Where is the packet getting dropped, or how far we are able to reach before reaching the destination? This all can be resolved with this trace route command. So ping and trace route, both these applications very useful for the network engineer, network administrator. And I normally call these two applications as simple as, like, if you go to a doctor, the doctor will first check using the stethoscope, right? So how important the stethoscope is for the doctor, for the network engineer, the ping and trace route are so important commands or utilities. So without these two commands, the network engineer cannot troubleshoot, cannot identify the problems, cannot rectify the problems. So apart from these two commands, we also have the other commands called net connection. The net connection is a PowerShell command. So I will show you now how to connect to the PowerShell and execute this command. But before going there, let's look at why we need this command. Suppose I want to know on a computer whether a web server is working or not. I want to know whether a web server is working or not, web service is working or not. So I give the command net connection, and it should be used on a PowerShell. So let's go to the command prompt, cmd, and then we are in the command prompt, give the command PowerShell. PowerShell. So then the mode will change to PowerShell. So how do we know it's changed? You can see in the beginning of the command there is a keyword called PS. This PS stands for PowerShell. Okay. So now we can give the command net, it is test net connection, sorry, test hyphen net connection followed by the domain name. Let us suppose zoomgroup.com. So it takes a little while and show us a message. It is sending a ICMP message and you got the output. This is the command we have used. This is the command test hyphen net connection. Remember, it should be used in the PowerShell, and to go to PowerShell I have shown you the command and then the name of the domain you wish to check, and then it says computer name we are communicating with is so and so. The remote IP address means the remote is you are communicating with zoomgroup.com. This is the IP address of zoomgroup.com. How we are connecting through wireless Wi-Fi communication. The local IP address of the computer, local computer, is 192.168.43.35. Ping succeeded, true, means there is communication to that particular this thing. And ping reply details is how much time the packet has taken to go to that particular zoomgroup.com and come back. So you can use the same process for other domains as well. Let's say google.com.
So, if you ping to google.com, you are getting a response. So, this is much faster. If the destination is very close by, it will respond quickly. So, this much amount of time, 85 milliseconds taken for the computer to send the message to google.com and get back the reply. So, this is another way of checking the connection. We can also check whether the web service is working on a particular domain or not through other command, and from the list we have route print is just to check the local information. We can use telnet. Telnet is normally used for remote administration. You want to connect to the router, remote router, you want to connect to the remote switch to configure or to make changes to the configuration, we use this. And ARP, remember we have discussed earlier, address resolution protocol. This is to map IP address to the MAC address. ARP is related with resolving the IP to MAC address. So, let us run these commands and verify the output. Route print. This provides the local information. You can see both IPv4 and IPv6. Remember, IPv6 is important and we will be able to use this very frequently in the future. So, this is the information, the IP address of the computer, the network ID and the broadcast ID. Every time you assign an IP address, there will be 3 parameters available in this output called route print, and it also displays the default gateway. So, you have 0.0.0.0, this is default gate. If you are able to get internet, it is because you have a default route. Default route has to be configured both on the router as well as on the local device. When you set the default gateway in the TCP/IP properties, this parameter will be displayed. So, route print is for local verification only. And then telnet, I give telnet google.com space 80. So, this is 80 is the port number. So, you can see there is a cursor blinking. That means this is successful communication. It is successful communication. So, to stop this, you press Ctrl C. So, you can see the message HTTP protocol, bad request, content length, so and so. So, it is showing that the connection was established. It is another matter that we could not see the page, because you want to see the web page, we must use a web browser, but we are using telnet. Let us suppose you have a computer without a browser. You do not have a browser on your computer and you want to check whether the web server is working or not. So, how do we do it? So, we can just do telnet followed by the domain name space port number 80. This will display this blank page with a blinking cursor, implies that there is a connection established to the web page or web server. So, you press Ctrl C to come back to the command prompt. So, telnet can be used with, I can also check, for example, zoomgroup.com. So, it shows a blank page and the cursor is blinking, means we have established a connection to the web server. So, to stop this, we go to Ctrl C, come back to this. But if you just give just telnet, it does not work, because telnet is not enabled by default. And then by doing all this, the last command that we want to verify is the ARP. Just give ARP -A. So, this will display the various information relating to the local IP address of the computer and its corresponding MAC addresses. Okay. So, these are the various commands that we have checked today for troubleshooting purpose, and this is very important for the network engineer to resolve the problems in the network. So, we will continue in the next session about the future of internet by using the technologies like cloud and IoT. That will be our session for the next topic. Thank you. Good morning students. After a long time we have met with you all. So hope after 2 years we are meeting here for Tally training program. Just last
let me introduce first myself. This is Chandrasekhar from Tally Training from APS Skill Development Program. I am here to teach you about Tally on GST. So we are going to learn here about Tally with GST, right? So in the long when we saw in the last class, మన లాస్ట్ క్లాస్లో చదివినప్పుడు మనం టాలీ విత్ వ్యాట్ చూసాము. సో ఆఫ్టర్ 2 years సో జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము టాలీ విత్ జిఎస్టీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చేసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం టాలీలో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి, టాలీలో మనం ఏ టాపిక్స్ చేసుకుంటాము ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఒకసారి మీరు డైరెక్ట్గా మనం ఒకసారి సిలబస్లోకి వెళ్దాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం చేసే ముందు ఏదన్నా ఫస్ట్ మన టాపిక్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ నో. సో కొంచెం మీకు కావాలంటే సిలబస్ కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ కూడా చేస్తాను, పాస్ కూడా చేస్తాను ఒక 2-3 సెకండ్ 4-5 సెకండ్స్ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టాలీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ వన్ ద టాపిక్ విల్ బి ఇంట్రడక్షన్ టు టాలీ ERP 9. ఓకే, తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటాం. తర్వాత కంపెనీ ఫ్యూచర్స్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆఫ్ టాలీ. తర్వాత చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. అటువంటి టాలీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి గ్రూప్ క్రియేషన్ అండ్ సబ్ గ్రూప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అండి ఇది. తర్వాత స్టాక్ గ్రూప్, స్టాక్ ఐటమ్స్, వోచర్ ఎంట్రీ. ఆ వోచర్ ఎంట్రీలో సేల్స్, purchases, receipts, payments, contra and general vouchers we are going to discuss in this topic. So tarvata voucher class, inventory vouchers, manufacturing process, sales orders, purchase orders, debit notes, credit notes, receivables and payables, invoice configuration, banking, check printing features and other features of tally and other features and configuration ke elanti features anni ingante tally ki unna kaakunda vere features kuda man tally lo discuss chestamu ee topic lo. So prati okka topic vachesi meeku 2 hours untundandi. Okay, so ida intavariki meeku tally syllabus avutundi. Tarvata meeku vachesi introduction to GST and GST tax structure ela undi. ఓకే, అలా సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి, జిఎస్టీ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, జిఎస్టీ ఇన్వాయిసింగ్ ఎలా చేయాలి, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా చేయాలి, మన టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, అది ఎలా ఫైలింగ్ చేయాలి, టాలీలో ఎలా తీయాలి రిపోర్ట్స్, అవన్నీ కూడా చేస్తాం మనం. జిఎస్టీ ఇన్ టాలీ విత్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రేట్ సెటప్ ఎలా చేయాలి, ఓకే, జిఎస్టీ లెడ్జర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, జిఎస్టీ ఎంట్రీస్, సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, అడ్వాన్స్ రిసిప్ట్స్ ఎలా ఎంట్రీ చేయాలి, రివర్స్ ఛార్జ్. ఓకే, జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్. జిఎస్టీ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ చాలా రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం 4 క్లాసెస్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. తర్వాత కంపోజిట్ డీలర్. ఓకే, ద ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్, ఈవే బిల్ ఎలా చేయాలి, ఎంఐఎస్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చూస్తాము, డే బుక్ ఎలా చూస్తాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎలా చూస్తాము, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా చేయాలి, రేషియో అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ సమరీ ఎలా చేస్తాము, స్టాక్ రిపోర్ట్స్ ఎలా చేస్తాము. అలాగే వీటితో పాటు జిఎస్టీ కాకుండా ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ టీడీఎస్ అండ్ టీడీఎస్ కూడా ఎలా చేయాలి, అవి కాకుండా యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఈ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వెన్ వి సీ సపోజ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అంటే ఇప్పుడు మా మొబైల్స్ ఎలాగైతే యాప్స్ కొనుక్కొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో అలాగే టాలీలో కూడా కొన్ని యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో దట్ విల్ అంటే అవి మన టాలీలో కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ వీ క్యాన్ పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడర్స్, అవి ఎలా మనం టాలీలో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి, అదొక టాపిక్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో సీ ద స్క్రీన్. సో యాడ్ ఆన్ ఫీచర్సే కాకుండా మనకి టాలీ ఉంటుంది, ఆ పేరోల్. సో పేరోల్ ఎలా చేస్తాము, బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఆఫ్ పేరోల్ హెడ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, లైక్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పే, వాట్ ఈస్ ద హెచ్ఆర్ఏ, ఓకే, హెచ్ఆర్ఏ పర్సెంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, ఈఎస్ఐ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి, పిఎఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేషన్స్, అవన్నీ మనకి పేరోల్ టాపిక్లో కవర్ అవుతుంది. సో సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ అంటే పాస్వర్డ్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేసిన కంపెనీస్కి పాస్వర్డ్ ఎలా ఇవ్వాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా చేయాలి, సో అలా సెక్యూరిటీ ఎట్లా చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ మనకి టాపిక్స్ కవర్ అవుతుంది. సో వన్స్ అగైన్ స్క్రోల్ డౌన్ ఫర్ యూ. సో ఒక్కసారి టాపిక్స్ చేసుకోండి, అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూసిన వాళ్ళు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ఒక టాపిక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మిగతా వాళ్ళు కూడా చూసుకొని ఒకసారి నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టాలీ. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీకు ఇంకా ఏమైనా కొత్త నేర్చుకోవాలని ఉంటే కనుక
మీరు యూట్యూబ్లో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు పోస్ట్ చేయండి. సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ ద కమెంట్స్ విత్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, సో కింద మీరు కమెంట్లో మీకు ఏమన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలని అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో అక్కడ మీరు కమెంట్లో మీరు పెట్టండి. సో దాన్ని బట్టి మనము అవి కూడా ఆ టాపిక్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద సిలబస్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో టోటల్గా 60 hours ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద డిజైన్ ప్రోగ్రామ్. సో టాలీ APSSDC వాళ్ళు మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. సో టాలీ ఏంటంటే సో మనకి 60 ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు చాలా మంచిగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇందులో మీకు టాలీలో ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు టాలీ ప్రోగ్రామ్ చేసాము, కానీ ఆ టాలీలో చేసిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఓన్లీ విత్ వ్యాట్ అండ్ వ్యాట్ టాలీ మనం ఎలా ఎంట్రీస్ చేయాలి, వోచర్స్ ఎలా ఎంట్రీ ఎలా చేయాలి, లెక్చర్స్ ఎంట్రీ అవి మాత్రం చూసాం. బట్ ఇక్కడ టాలీతో పాటు GST అంటే ఇప్పుడు మనకి ద లేటెస్ట్ అండ్ హాట్ వెరీ టాపిక్ గుడ్ టాపిక్ మన GST ఎలా చేయాలి అవి కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో కవర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ సో ఇవన్నీ మనం సిలబస్ అని చూసాం కదా. సో సో ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకున్నారు. సో సిలబస్ తర్వాత టాపిక్. సో యూ క్యాన్ సీ దట్. So this is a topic and so this is the power of simplicity. Okay, the tally is power of simplicity. So with this we can discuss. So tally was established in the year 1986, a homegrown global leader. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్, నేను కొన్ని స్టూడెంట్స్కి మామూలుగా డెమో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొన్ని కాలేజెస్కి కొన్ని అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, టాలీ వెన్ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ దట్ టాలీ డెవలప్ చేసింది ఎవరని అడిగితే చాలా మంది అనుకుంటారు టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఇండియన్ సాఫ్ట్వేర్, టాలీ ఈజ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై సమ్ అదర్ కంట్రీస్. సో నేను ఎప్పుడైతే టాలీ ఎవరు డెవలప్ చేశారని అడిగితే ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ అంటే మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు అంటే సార్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్, టాలీ ఈజ్ సమ్ అదర్ ఫరెన్, some say it is from the US, some say it is from Germany, some say from London. So it is not, basically tally was developed by Indian person. So ఇప్పుడు మా వచ్చే తర్వాత స్లైడ్స్ లో మన ఫాదర్ ఆఫ్ మన టాలీ ఎవరు ఏంటి అనేది మనము చూద్దాం. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్లైడ్. సో టాలీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986. ఇట్ ఇస్ ఎ హోమ్ గ్రోన్ గ్లోబల్ లీడర్ అండి. As tally ERP is used by over 90% business of in India. సో ఇప్పుడు ఒక 100 కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 100 కంపెనీస్లో 90% వరకు 90% కంపెనీస్ అంటే 100 కంపెనీస్లో 90 కంపెనీస్ యూజ్ చేసేది టాలీ. సో అందుకని మన బిజినెస్ మనకి పిల్లలకి కానీ స్టూడెంట్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అంటే టాలీలో జాబ్స్ రావడానికి అవకాశాలు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రజెంట్ ఇన్ 100 కంట్రీస్ విత్ 28 lakhs యూజర్స్ ఉన్నారు. అంటే టాలీని మొత్తం టోటల్గా 100 కంట్రీస్లో 28 persons which are using officially, which are using the license version. Then coming to the most అంటే తర్వాత వచ్చేసి ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో టాలీ వాజ్ ద మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్, టాలీ వాజ్ ద అకౌంటింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. సో అవి కాకుండా 25,000+ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు మన అక్రాస్ ఇండియాలో. సో టాలీ పార్ట్నర్స్ ఏమంటే వన్ హూ ఇస్ సెల్లింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద బిజినెస్, వన్ హూ ఇస్ టీచింగ్ టాలీ టు ద స్టూడెంట్స్, టు ద కాలేజెస్, టు ద ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ద మిషన్, వాట్ ఈస్ ద మిషన్ ఆఫ్ టాలీ? సో టాలీలో ఉన్న మెయిన్ మిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చేసిన సాఫ్ట్వేర్ మీడియం అండ్ స్మాల్ స్కేల్ లాంచెస్కి వాళ్ళకి అనుకూలంగా యూజ్ చేసేటట్టు యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సెకండ్ వన్, సో ఇఫ్ యూ సీ ద టాలీ హియర్, టాలీ సొల్యూషన్స్ దెన్ వాజ్ నోన్ యాజ్ ప్యూట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో టాలీ వెన్ వాజ్ స్టార్టెడ్, సో స్టార్ట్ అయినప్పుడు టాలీ నేమ్ అని కాకుండా ప్యూట్రానిక్స్ అనే పేరుతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇట్ వాస్ కో-ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1986 బై శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా అండ్ హిస్ సన్ భరత్ గోయింకా. అంటే భరత్ గోయింకా వాజ్ ద మెయిన్ పర్సన్ హూ హాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సాఫ్ట్వేర్. సో శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మిస్టర్ భరత్ గోయింకా. సో భరత్ గోయింకా ఏంటంటే ఆయన ఒక సైన్స్ పర్సన్, ఆయన కొంచెం అకౌంట్స్ మామూలుగా గ్రాడ్యుయేట్ పర్సన్. యూ క్యాన్ సీ హియర్ Goenka is a max graduated to create the software application that would handle financial accounts for his business. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే శ్యామ్ సుందర్ గోయింకా ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ సన్తో చెప్పాడు భరత్ గోయింకాకి. ఏమని చెప్పాడు, నాకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఇట్లా అకౌంట్స్ మీద అని చెప్పాడు. ఓకే అని చెప్పేసి తను ఆలోచించేసి ఒక సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశాడు. సో వాళ్ళ ఫాదర్ పెట్టిన కండిషన్ ఏంటి అంటే
మనము యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ మన అకౌంటెంట్స్కే కాకుండా అంటే మామూలుగా ఫైనాన్షియల్స్లో కాకుండా నాన్ ఫైనాన్షియల్ వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ అయ్యేలా యూజ్ అయ్యేటట్టు చేయమని చెప్పాడు. సో అందుకనే సో భరత్ గోయింకా has started his research on the development and he has developed a product called Tally. Okay, is a Tally అనే product ని చేసేసి దాన్ని ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటెంట్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ ఫైనాన్షియల్ అనేది స్టార్టింగ్ ఒక నేమ్తో ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దిస్ వాజ్ ద స్టోరీ. సో బట్ వీ క్యాన్ సీ దట్ సో అందుకనే మన ఈ స్లైడ్లో చూడొచ్చు భరత్ గోయింకా ఈజ్ ద పర్సన్ అంటే భరత్ గోయింకా అనే పర్సన్ మనకు టాలీలో అనేది ఇన్వెంట్ చేస్తాడు. సో హీఈస్ ద ఫర్దర్ అండి. సో హీఈస్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఇన్వెంటెడ్ ద సదర్. సో హీఈస్ ద ఫౌండర్. ఇక్కడ మీ పిక్చర్లో చూస్తున్నారు కదా భరత్ గోయింకా ఈ ఒక పర్సన్ మన టాలీ అనే సాఫ్ట్వేర్ని తయారు చేస్తారు. ఓకే, భరత్ గోయింకా ఈజ్ ద ఫౌండర్ క్రియేటర్ ఆఫ్ టాలీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ హీ వాజ్ అవార్డెడ్. సో రీసెంట్గా ఆయనకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కూడా తనకి వచ్చింది. Okay, he's also in some other he has given as father of Indian software product industry. So these are the two titles which are given by, he has two titles he has win from other companies. So if you see that after going the, if you see this journey of Tally and Tally ela journey start ayindi. So first in the year 1988 the product was named as Tally. So first Putronics Private Limited then Tally kinda marcharu in the year 1988 lo. తర్వాత 1997లో అంటే 98లో మనకి 98లో ఏదో టాలీ స్టార్ట్ చేశారో వెన్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ టు బి వర్క్డ్ ఆన్ డాస్ మోడ్. డాస్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చాలా కొంతమందికే ఆ సాఫ్ట్వేర్ తెలుసు. ప్రజెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి డివైస్ గురించి చాలా మంది తెలియదు. సో డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యాన్ బి అంటే ఆ డిస్క్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే విండోస్ యూనెక్స్ లైనక్స్ ఎలా అయితే సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్కి ఎర్లియర్ ఇన్ 90s దేర్ వాజ్ డాస్ అనే మోడ్లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ రన్ అవుతాయి. సో ఆ బేస్గా మనకి టాలీ అనేది తయారు చేస్తారు. సో ఇన్ ద 1997 ద ఫస్ట్ విండోస్ బేస్డ్ వర్షన్ అనేది టాలీని తను రిలీజ్ చేశాడు. ద టాలీ వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ 5.4 అంటే 5.4 వర్షన్తో తను స్టార్ట్ చేశాడు. సో మీరు టాలీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రిలీజెస్ వాజ్ లైక్ 5.4 6.3 అట్లా ప్రతి ఒక్క వర్షన్స్ మనకి. సో నెక్స్ట్ అట్లాగా 97 తర్వాత 99లో చూస్తే ద కంపెనీ వాజ్ ఫార్మ్లీ చేంజెస్ నేమ్స్ అట్ టాలీ సొల్యూషన్స్. సో ప్యూట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుండి వాళ్ళు 99లో టాలీ సొల్యూషన్స్కి కన్వర్ట్ చేశారు, నేమ్ని కన్వర్ట్ చేశారు. సో అలాగే 2001లో చూస్తే 6.3 అనే వర్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి 6.3 వర్షన్లో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏంటి అంటే ఆ 6.3లో మనకి ఇన్వెంటరీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే 5.4 వర్షన్లో మ్యాక్సిమం ఓన్లీ దే హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ అకౌంటింగ్ పార్ట్ పైన వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారు. తర్వాత ద నెక్స్ట్ వర్షన్ సో బిజినెస్ అన్నప్పుడు అకౌంటింగ్ అన్నప్పుడు ఇన్వెంటరీ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే మళ్ళీ తర్వాత 6.3కి విత్ ఇన్వెంటరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో అక్కడ లైసెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్స్ అనేది స్టార్టింగ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వర్షన్ అంటే లైక్ ఎడ్యుకేషన్ మామూలు ఇంట్లో స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్నారని అనుకున్న వాళ్ళు ఆ వర్షన్లో యూస్ చేస్తారు. లైసెన్స్ వర్షన్స్ ఎవరు యూస్ చేస్తారంటే కమర్షియల్గా అంటే హూ ఇస్ డూయింగ్ ద బిజినెస్ అండ్ హూ వాంట్స్ టు మెయింటైన్ ద అకౌంట్స్ ఇన్ ద టాలీ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూసినట్టయితే మళ్ళీ ఇన్ 2005లో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్. సో 7.2 వాజ్ విత్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే జిఎస్టీ వచ్చి స్టార్టింగ్ అయిందో అలాగే అప్పుడు 7 అంటే ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ కొత్తగా ఎలా వచ్చిందో అప్పుడు మనకి వ్యాట్ వచ్చింది. ఇన్ ద ఇయర్ 2005 దే ఆర్ స్టార్టెడ్ విత్ వ్యాట్ అనమాట. సో వ్యాట్కి ముందు జిఎస్టీ మనకి ఏపీ జిఎస్టీ అంటే ఏపీ జనరల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అనేది ఉండేది. సో దాన్ని రిప్లేస్ చేసి వ్యాట్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ వ్యాట్ రిప్లేస్ చేసేసి ప్రెసెంట్ ఇన్ 2007లో మనకి జిఎస్టీ రిప్లేస్మెంట్ అయింది. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద సో మనకి ఎలాగైతే సొసైటీలో ఎలాగైతే అకౌంటింగ్లో చేంజెస్ అవుతున్నాయో టాక్సేషన్లో ఎలా అయితే చేంజెస్ అవుతున్నాయో సో అదేవిధంగా టాలీ వాళ్ళు కూడా రిలీజెస్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో ఇన్ 2005లో 7.2 వాజ్ రిలీజ్డ్ and in the year 2006 they have launched one more new release called 8.1. so 8.1 లో ఉన్న మెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్. సో మల్టీలింగ్వల్ వర్షన్ ఏంటంటే టాలీ మనకి ఇంగ్లీష్లోనే కాకుండా మన రిపోర్ట్స్ కావాలంటే తెలుగులో మరాఠీలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 24 రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ తమిళ్ హిందీ తెలుగు గుజరాతీ మరాఠీ సో ఇవన్నీ లాంగ్వేజెస్లో కూడా మన టాలీలో రిపోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. సో అది ఆ ఒక బేస్ గురించి
ఈ 8.1 రిలీజ్ చేశాడు. సో కమింగ్ లైక్ దట్, సో ఇన్ ద ఇయర్ 2009 ద కంపెనీ హాస్ రిలీజ్డ్ tally.erp9. Okay, a business management solution. So what is the main use of this Tally ERP9? So Tally ERP9 లో మనకి మెయిన్ యూజ్ ఏమవుతుంది అంటే, మన కంపెనీ డేటా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ బ్రాంచ్, యూ క్యాన్ యాక్సెప్ట్ యువర్ సిస్టమ్ త్రూ అవుట్ ఇండియా గ్లోబల్లీ. అంటే ఈ మన టాలీ ERP9 వర్షన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ ERP9 మన ఆఫీస్లో ఉన్నామనుకోండి. సో మన ఆఫీస్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది, ఓకే, అందులో డేటా ఉంది. ఆ డేటాని మనము వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నాకున్న సిస్టంలో, అంటే ఈఆర్పి మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో మనకున్న రిసోర్స్ని ఒక కరెక్ట్ గ్రూప్లో ఫామ్ చేయాలి. అంటే టాలీ వాజ్ అండ్ ఈఆర్పి ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్. అంటే అర్లియర్లో నేను కొన్ని చెక్ చేశాను, కొన్ని కంపెనీస్లో అకౌంటింగ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు, అలాగే ఇన్వెంటరీకి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. ఇన్వెంటరీ లైక్ మెయింటైన్ ఇన్వాయిసింగ్ ఫర్ స్టాక్, ఇన్వర్డ్ అవుట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. అలాగే పేరోల్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వాడతారు. అలాగే కొన్ని టాక్సేషన్ కూడా సపరేట్గా వాడతారు అనమాట. సో ఇట్లా 3 to 4 సాఫ్ట్వేర్స్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, పేరోల్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వెంటరీకి సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇన్వాయిసింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, అట్లాగే అకౌంటింగ్కి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్, ఇట్లా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట. సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఈఆర్పీలో ఏం చేస్తే అన్ని కంబైన్డ్గా, అంటే నౌ టాలీ క్యాన్ అకామిడేట్, టాలీ హస్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్, taxation features and payroll features. So this all 4 in one box and in one box in the one software you can have all these 4 types of softwares. ఓకే, సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మన టాలీ ERP9. సో మళ్ళీ ERP9 ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్నాను, నా డేటా ఈ సిస్టంలో ఉంది, ఈ ల్యాప్టాప్, ఈ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్లో ఉంది. సో లేదా ఆఫీస్లో ఆ సిస్టంలో మెయిన్ డేటా ఉంది. సో నేను బిజినెస్ పని పైన, బిజినెస్ వర్క్ పైన ఐ వెంట్ టు సమ్ అవుట్ సైడ్. సో ముంబై కానీ చెన్నై క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ క్లయింట్ దగ్గర ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, సార్ దెర్ ఇస్ సమ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్, మీలో ఉన్న మన కొన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి, మన ఒక రికార్డ్లో కొంచెం మనం రికన్సిలేషన్ చేయాలి, సమ్ చేంజెస్ ఉన్నాయి సార్ అని సంథింగ్ హ్యాస్ మనకు అలా ఏదో కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు మనం సడన్గా చూడాలంటే ఆ డేటాని మనం ఒకసారి క్యారీ చేయలేకపోతాం. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ యొక్క ఈఆర్పి బేస్డ్ ప్రోగ్రాంలో మన టాలీని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే మన ఆఫీస్లో ఉన్న సిస్టమ్ డైరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈఆర్పీలో. సో కనెక్ట్ అంటే చాలా మంది సార్ మరి ఆల్రెడీ మనకి టీమ్ వ్యూవర్ ఉంది, ఎనీ డెస్క్, ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, డైరెక్ట్గా అలా చేసుకోవచ్చు కదా అంటారు. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ టీమ్ వ్యూవర్, వితౌట్ యూజింగ్ ఎనీ డెస్క్టాప్, అన్నీ ఏ థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏవి ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ టాలీ, అంటే టాలీ ద మెయిన్ లైసెన్స్ వర్షన్ ఇన్ యువర్ అట్ అవర్ ఆఫీస్ అండ్ టాలీ వేర్ వీఆర్ సిట్టింగ్. సో మనకు ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో ఉండి మనకు ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లో లాగిన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ఈస్ అట్ అవర్ ఆఫీస్. సో మన ఎంట్రీస్ కానీ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే వీ కెన్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వీఆర్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, మనకి ఏదో ఫీవర్ వచ్చి సంథింగ్ ఏదైనా ఆప్షనల్ ఫీవర్ వచ్చి ఏదో ఆఫీస్లో మనం లీవ్ పెట్టాం, లేక మన ఆఫీస్కి వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉంటాం. సో అప్పుడు అక్కడ అర్జెంట్గా ఇన్వాయిస్ జనరేట్ కానీ ఏదైనా డాక్యుమెంట్ జనరేట్ చేసేదే ఉంటుంది. సో ఇన్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్సెస్ అవర్ సిస్టమ్, వీ కెన్ జనరేట్ ద ఇన్వాయిస్ ఫ్రమ్ అట్ హోమ్ and we can save whatever the data we are doing at home, that is directly automatically saved in our system which is at ఆఫీస్. అంటే మనం ఇక్కడ ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ అంతా డైరెక్ట్గా ఆఫీస్లోనే మనకి సేవ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆఫీస్ సిస్టంలో సేవ్ అవుతుంది. సో అక్కడ నుండి మన థర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రింట్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ని ఎవరికైతే అవసరం ఆ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసి, లేదంటే మన సప్లయర్ కానీ, లేదంటే మన డెటార్ కానీ, అంటే మన ట్రాన్స్పోర్ట్ పర్సన్కి కానీ, సో మన అక్కడ ఆ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసి కూడా చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ERP9. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ ఆర్ దట్. సో 2005 7.2 అనేది సాఫ్ట్వేర్ని మనము టాలీ వాళ్ళు చేశారు విత్ వాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. అలాగే 2006లో 8.1 రిలీజ్ చేశారు ఫర్ మల్టీలింగ్వల్, అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో మన టాలీ రిపోర్ట్ చూసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ 2009లో కంపెనీలో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాము ERP9 అనేది రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే ఇన్ 2015 the Tally solutions allowed the launch of Tally.ERP9 release with 5th. So release 5 NT అని అంటారు. So release 1, 2, 3, 4, 5. So release are nothing but
version ante if you are having the major changes. Release ante where we have some little changes అంటే చిన్న changes ఏమండి for example మనకు 2014లో ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ఆంధ్ర తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ అయింది అవునా. సో ఇప్పుడు ఆ సపరేట్ స్టేట్ అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ని మనకి టాలీ లిస్ట్లో యాడ్ చేయాలి. సో దానికి వాళ్ళు సపరేట్ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేసే అవసరం లేదు. దే క్యాన్ గో ఓవర్ విత్ ఓన్లీ వన్ రిలీజ్, అంటే ఆ వన్లోనే ఒక చిన్న రిలీజ్ చేస్తారు, అంటే 5.1 5.2. సో అలాగే రిలీజ్ 5 ఉంది. సో అలాగే రిలీజ్ 1. సో ప్రతి ఒక్క వర్షన్లో మీకు లైక్ టాలీ 9, టాలీ ERP9 విత్ రిలీజ్ 1, రిలీజ్ 2, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 1, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 2, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 3, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 4, టాలీ ERP9 రిలీజ్ 5.5. సో అట్లాగే ఈ 5 అనే మెయిన్ రిలీజ్ దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ టాక్సేషన్ పార్ట్. టాక్సేషన్ గురించి కంప్లైన్సెస్ లైక్ వ్యాట్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, TDS కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్లైన్సేషన్స్ కానీ, సో అవన్నీ కూడా టాలీలో ఆప్షన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. సో నౌ ఇన్ 2016 the company has more than 1 million customers. So 1 million is nothing but more than 10 lakhs customers in 2016. So Tally solution was ade kaakunda Tally solutions was shortlisted at GST Suvidha provided to the provide interface between the news, goods and service tax and to the server and to the taxpayer. అంటే 2016లో, సో 2017లో మన జిఎస్టీ లాంచ్ అయింది. సో దాని లాంచ్ చేయగా మనకి జిఎస్టీకి సంబంధించిన సర్వర్స్ కానీ, జిఎస్టీకి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ చేయాలి, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ మన రిటర్న్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి. సో వీటికి అన్నిటికీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్కి అక్కడ కస్టమర్స్కి మధ్యలో ఒక సువిధ ప్రొవైడర్ అనమాట. సో ది ఈస్ ద పర్సన్. టాలీ విల్ గివ్ సమ్ లైక్ వాట్ యు సే కమెంట్స్, అంటే వాళ్ళకి ఏమన్నా సలహాలు సూచనలు అలాంటివి కూడా టాలీ వాళ్ళు మన జిఎస్టీ వాళ్ళకి ఇస్తారనమాట. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ ఓకే. సో ఇన్ 2007 the company was launched the updated system GST compliance software in 2007. okay, so when you see that మన అంటే 2017లో మన జిఎస్టీ విత్ రిలీజ్ 6 అనేది, రిలీజ్ 5 అనేది టాక్సేషన్ స్పెషల్, రిలీజ్ 6 అనేది జిఎస్టీ స్పెషల్. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే కనుక జిఎస్టీలో మీకు ప్రజెంట్ వర్షన్ వస్తే జిఎస్టీ రిలీజ్ 6 4.0.8. సో దిస్ వాజ్ ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ బై ద టాలీ విచ్ నౌ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో జిఎస్టీ అంటే జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత అటు స్టూడెంట్స్కి కానీ అటు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా చాలా పెరిగాయి. ఎందుకు ఆపర్చునిటీస్ పెరిగాయి అంటే జిఎస్టీ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్. అంటే మనం ఏదైతే ఇన్వాయిసెస్ చేస్తామో ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ విత్ ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్, లైక్ ఎవరికి అమ్ముతున్నామో, ఏ పార్టీకి అమ్ముతున్నామో, ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎంత, వాటి ఏ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నామో, దానిపైన ట్యాక్స్ ఎంత, అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ షుడ్ బి అప్లోడెడ్ ఇన్ ద పోర్టల్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీకి మనకి అనుకూలంగా ఉన్న యూత్ కానీ ఎవరితో యూజ్ ఉంటుందో యూత్కి కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఎక్కువ. సో నవడేస్ యూ క్యాన్ సీ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కంప్యూటరైజ్డ్, ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ విత్ ఇన్ ఎ మొబైల్. సో అలాగే టాలీ కూడా నౌ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ విత్ మొబైల్ యాప్. అంటే ఎలాగైతే యాప్స్ వస్తున్నాయో అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు టాలీ వాళ్ళు. లైక్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ యూ క్యాన్ సీ, అంటే మన సిస్టమ్ నుంచి ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా టోటల్గా ఇవాళ సేల్స్ ఎంత చేసాము, ఇవాళ పర్చేస్ ఎంత చేసాము, సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, పర్చేస్ ఆర్డర్స్ మనం ఎన్ని పెట్టాము, సో ఒక చిన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక మొబైల్ యాప్లో చేయడానికి కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా టాలీ వాళ్ళు రెడీగా చేస్తున్నారు సాఫ్ట్వేర్స్. సో ఈ విధంగా జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా పెరిగాయి. సో మన స్టూడెంట్స్కి కానీ ఇప్పుడు మన ఉన్న అంటే డిగ్రీ ఫ్రెష్గా పాస్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కానీ, లేక పీజీ పాస్ అయ్యి బయటికి వస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ, సో ఇలా ఈ అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మనకి బయట చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో అదే కాదు టాలీ వాళ్ళు కూడా స్పెషల్గా వాళ్ళకు సర్టిఫికేషన్స్ కోర్సెస్ కూడా దీనిపైన కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ మీ దగ్గరలో ఉన్న సర్టిఫికేషన్ ఏదైనా టాలీ సెంటర్స్కి వెళ్ళి కూడా మీరు దాని గురించి చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నా కమ్ టు ద స్క్రీన్ నౌ. సో దిస్ వావ్. సో ఇప్పుడు మన టాలీలో చూసుకుంటే ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంత అంటే లాస్ట్ స్లైడ్ వరకు మనం ఏం చూస్తున్నాము టాలీలో ఏమేమి వర్షన్స్. సో వన్ వీ హ్యావ్ క్విక్ లుక్అప్. సో ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ టాలీ. సో 2088లో ఏం చేస్తారు, 97లో దే హ్యావ్ 2088లో ప్రోడక్ట్ వాస్ రినౌండ్ యాజ్ టాలీ.
97లో టాలీ 5.4 రిలీజ్ అయింది. 99లో కంపెనీ చేంజెస్ అన్న కంపెనీస్ టాలీ సొల్యూషన్స్ అంటే ప్యూట్రానిక్స్ నుండి టాలీ సొల్యూషన్స్ మార్చుకున్నారు. 2001లో 6.3 అన్న వర్షన్ మనకి రిలీజ్ అయింది. అలాగే 2005లో 7.2 రిలీజ్ అయింది విత్ వ్యాట్ రిక్వైర్మెంట్స్. 2006లో 8.1 రిలీజ్ అయింది విత్ మల్టీ లాంగ్వేజ్ వర్షన్. 2009లో కంపెనీ ERP 9 అనే వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది. 2015లో రిలీజ్ 5 విత్ టాక్సేషన్ అప్లికేషన్స్ అనేది టాక్సేషన్ సంబంధించిన ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రా కంప్లీషన్ ఫీచర్స్ ఈ రిలీజ్ 5లో రిలీజ్ చేశారు. అలాగే చూసుకుంటే 2016లో మన 17లో మన GST వర్షన్ 6th రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, నౌ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, ద వావ్ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఫ్యూచర్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అంటే టాలీ కనుక మనం యూజ్ చేస్తే అంటే ఇఫ్ యూ సో ద బిజినెస్ మ్యాచ్కి ఇట్స్ వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్. అంటే వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఆల్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు అకౌంటింగ్ కానీ ఇన్వెంటరీ కానీ టాక్సేషన్ కానీ పేరోల్ కానీ ఇవన్నీ మనం ఒకటే దానిలో ఇవన్నీ మనకి ఒక ప్రోడక్ట్లో అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది అంటే మన వర్క్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, మన సాఫ్ట్వేర్ పైన మన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మన దగ్గరనే ఉంటుంది, ఆ డేటా ఇవన్నీ కానీ ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, కాన్కరెన్స్ నాయిస్లెస్ కార్డ్లెస్ అంటే నేటివ్ అంటే మనకు కావాల్సిన 64 బిట్టా 32 బిట్టా ఇవన్నీ మనకి యూజ్ వస్తుంది. సో ట్రస్టెడ్ రిమోట్ యాక్సెస్ అండ్ డేటా సింక్స్ ఇందాక చెప్పాను. మన టీమ్ వ్యూవర్ కానీ డెస్క్టాప్ కనుక యూజ్ చేసుకుంటే అక్కడ మన సిస్టమ్ వేరే హ్యాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అలా ఉంటాయి. బట్ ఈ ERP 9లో మనకి ఆ .NET ఫీచర్స్ వల్ల మన డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ టు టాలీ అయినా మనము తీసుకోవచ్చు అంట సిస్టమ్. ఓకే, డేటాబేస్ అడ్మిన్ ఫ్రీ స్టాచ్యురీ కంప్రైజెస్ అండ్ ఈ ఫైలింగ్ కూడా మనకి ఈజీగా అంటే ఈ ఫైలింగ్ కావాల్సిన ఏదైతే ఇప్పుడు GSలో చూసుకుంటే కనుక జాన్సన్ ఫార్మాట్లో మనం అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫైల్స్ జాన్సన్ ఫైల్ ఫార్మాట్లో మనము రిటర్న్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ జాన్సన్ ఫార్మాట్ అనేది టాలీ జనరేట్ చేస్తుంది, మీరు డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే కొన్నిట్లో ఏమవుతుంది, మీరు టూల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ టూల్లో మీరు ఎక్సెల్లో కాపీ చేసుకొని ఆ ఎక్సెల్ని టూల్లో పెట్టి ఆ టూల్లో నుండి మీరు జాన్సన్ ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసి ఆ కన్వర్ట్ చేసిన ఫైల్ని మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే అలా అవసరం లేదు మనకి. టాలీలో ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా టాలీయే జాన్సన్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది, ఆ జాన్సన్ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో సర్టన్లీ కంటిన్యూటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆర్ యువర్స్ వెన్ యు ఆర్ విత్ టాలీ. సో జనరల్గా ఎర్రర్ ఫ్రీ ఫైలింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జనరల్గా మనం టాలీతో వర్క్ చేస్తాం, మనం కాన్ఫిడెంట్గా వర్క్ చేయవచ్చు అనమాట. సో టిల్ నౌ సో ఇంతవరకు మనం ఏం చూస్తాము అంటే టాలీలో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఎలాంటివని చూసాం. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ టాలీలో జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సో ప్రతి ఒక్క మనం నేర్చుకున్న టాలీలోనే కదా. సో వేర్ వి గెట్ ద జాబ్స్ నౌ? సో సపోజ్ యువర్ హెడ్ ఆఫీస్, సో యువర్ హెడ్ ఆఫీస్ is at some other place. So purchase management, inventory management can be done, manufacturing can be done in Tally, finished goods management can be done in Tally. Excuse me. Branch manage also can be done. And ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ కి ట్రాన్స్ఫర్, ఆ బ్రాంచ్ ఈ బ్రాంచ్ లో మీరు అకౌంట్స్ సింక్ చేసుకోవచ్చు. సో సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్, యూ క్యాన్ గెట్ సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్ లైక్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్, ఎవరెంత డ్యూ ఉన్నారు, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఏంటి అది కూడా యూ క్యాన్ డూ ఇన్ టాలీ. ఓకే, సో అకౌంటింగ్, compliances, payroll management. So for auditors also it is very useful. So for finance organizations, so these all are the companies, these all are the sectors where you can get the job facilities. అంటే మన టాలీ ఇవన్నీ అంటే ఈ సెక్టర్స్ లో ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో మన టాలీ అనేది వర్క్ చేస్తారు. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ లేదంటే పార్ట్నర్స్ కంపెనీస్, ప్రిన్సిపల్ కంపెనీస్ లో కానీ, ఓకేనా, పర్చేస్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో కానీ, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ లో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో కానీ, ఫినిష్ గుడ్స్ మేనేజ్మెంట్ లో కానీ, లేకుంటే బ్రాంచ్ మేనేజ్మెంట్స్ లో కానీ, సేల్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ లో కానీ. సో ఇవన్నీ ఫ్యూచర్స్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకోండి. సో ఈ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ లో మీరు టాలీ కనుక పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోతే సో ఈ యొక్క ఇక్కడ చూపించిన మీకు ఏవైతే స్క్రీన్ లో కనబడుతున్న డిపార్ట్మెంట్స్ లో మీరు టాలీలో అనేది ప్లేస్మెంట్ అయ్యడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మీ ఇందాక చెప్పాను మల్టీలింగ్వల్ అంటే ఏంటి అని. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ మనం ఈ విధంగా టాలీ ERP మల్టీలింగ్వల్. సో వేర్ కెన్ యూ హ్యావ్ మరాఠీ, ఓకే, మరాఠీ, హిందీ, గుజరాతీ, సంస్కృతం. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ వేర్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద టాలీ, రైట్? సారీ.
సో డూ యూ నో వాట్? సో ఇక్కడ మీకు మెయిన్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ఈ 3 స్క్రీన్లో అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్సెస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఎవ్రీ బిజినెస్, స్మాల్, మీడియం అండ్ లార్జ్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అకౌంట్స్ అనే టీం కానీ ఫైనాన్స్ అనే టీం ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మే బి ఏ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ, ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అలాగే స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ క్రియేట్స్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. అంటే మనకి స్మాల్ స్కేల్స్ మీడియంస్ ఎప్పుడైతే మనకి డెవలప్ అవుతుంటాయో ఇండస్ట్రీలో మన సొసైటీలో, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ యాన్యువల్లీ. సో ఎవ్రీ ఇయర్లో యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఆల్మోస్ట్ 1.3 మిలియన్ జాబ్స్. సో 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద యూస్ టాలీ. సో 90% ఆఫ్ ద 1.3లో 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ రిక్వైర్డ్ దిస్ ఫైనాన్స్ జాబ్స్. ఓకే, సో ఫైనాన్స్ జాబ్స్ కంటే మళ్ళీ మనకి టాలీ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో అలాగే అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఎవ్రీ 7th జాబ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ అకౌంట్స్ అండ్ అంటే మీకు 10 జాబ్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్క అంటే ఫైనాన్స్ జాబ్ ఈజ్ 7th జాబ్. సో కంపల్సరీ అంటే ఫైనాన్స్ ఈ స్లైడ్లో నేను ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నానంటే మనకు ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్కి ఫైనాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకు డెవలప్ అయితే ఇండస్ట్రీస్ వల్ల మనకి ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఆ జాబ్స్లో మన టాలీ రోల్, అకౌంట్స్ రోల్ ఎంత, అకౌంట్స్లో మన టాలీ రోల్ ఎంత అనేది ఒక స్లైడ్ మనం చెప్తుంది, రైట్? సో అలాగే చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీ ఈజ్ లైక్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్. సో మన టాలీ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన స్లైడ్ పల్లి మన 1.3 మిలియన్ జాబ్స్ అనుకుంటే కనుక మనకి చాలా ఈ అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ డొమైన్లో మనకి చాలా జాబ్స్ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలాగా చూస్తే ఇప్పుడు మన జాబ్స్ ఎక్కడ అంటే టాలీ నేర్చుకుంటే కొందరికి అంటుంది. సో వీ హ్యావ్ మెనీ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. మనకి చాలా మార్కెట్స్ అంటే మనకి చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో మరి టాలీకి జాబ్స్ వస్తాయంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర కొన్ని కలెక్ట్ చేసిన మీరు చూస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ అంటే మీరు కావాలంటే మీరు ఒక డైలీ న్యూస్ పేపర్, సండే క్లాసిఫైడ్స్ అలా చూడండి. సో మీకు ఇలా కనబడుతుంది జాబ్స్ విత్ టాలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ అంటే ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మన ఒక సాఫ్ట్వేర్ని బాగా సౌదీ సైడ్ బాగా యూజ్ చేస్తారండి, లైక్ యూఏఈ కానీ సౌదీ అరేబియా కానీ అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుంది టాలీ. సో అక్కడ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ దానిలో కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్స్ టు మెయింటైన్ దర్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ దే యూస్ టాలీ. సో ఇన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆల్సో యూ క్యాన్ సీ. సో ఇక గ్రీన్ లైన్లో ఏదైతే ఉందో that is nothing but they are preferring for tally certification people or tally people anamata. Okay, so local newspapers chuskunte Times Classifieds kani atla. So this just to meeku just oka boost up cheyadaniki ante tally valla ekkada opportunities unnayi asalu unda leda anadi meeku teliyadanikani naku daggara unna konni newspaper collection chesi mee daggara pettanu. Okay, so you can see that, right? Right, so you can see like area wise also. Hyderabad lo also, Mumbai, Delhi. So not only in India but you have in global employment opportunities also. So tally is used in India and 100 countries worldwide. So whatever you are seeing star marks, సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్స్ ఎక్కడైతే కనబడుతున్నాయో మీకు అక్కడ టాలీ అనేది మీకు ఉంది, ఆ కంట్రీలో టాలీ ప్రొవైడర్స్. సో ఐ వాంట్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ సో టాలీ ఈజ్ ఆల్సో కండక్టింగ్ సమ్ అంటే టాలీ వాళ్ళు టైప్ కొన్ని కాలేజ్లతో కూడా టైప్ అవుతున్నారు. సో టు గివ్ ద నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్. ఓకే, కాలేజెస్ కానీ పార్ట్నర్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా టాలీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ క్యాన్ జాయిన్ ఫర్ ద టాలీ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దేర్ కాలేజెస్ ఆర్ అట్ దేర్ పార్ట్నర్స్. వాళ్ళ దగ్గర పక్కన మీ ఏరియాలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, టాలీ ఆథరైజ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కానీ, కొన్ని కాలేజెస్లో కానీ, అలాగే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని టైప్స్ కూడా చేస్తుంది టాలీతో టు ట్రైన్. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద టాలీ అనమాట.
సో ఇన్ ద స్లైడ్స్, సో ఇప్పటిదాకా మనము మీకున్న సిలబస్ ఎలా ఉంది అంటే మనం సిలబస్ చూసాము, టాలీ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే టాలీ వల్ల మీకు జాబ్స్ ఎక్కడ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, టాలీ ఉన్న ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, సో అక్కడ స్లైడ్స్ వేస్తే మనం చూసాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ద కంపెనీ అంటే ఇప్పుడు మీరు కంపెనీ అంటే టాలీలో ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకున్న సిలబస్లో చూస్తే గనక సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రైట్ ద ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ కంపెనీ క్రియేషన్. సో ఇంతవరకు నార్మల్గా మనకు ఒక జస్ట్ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ మనము అంటే టాలీ అంటే ఏంటి అనేది ఇంట్రడక్షన్ చేసాము. సో తర్వాత టాలీలో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చేసాం. సో బిఫోర్ దట్ సో అందరికీ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మన టాలీ కావాలి రైట్. సో అందుకనే ఒక చిన్న అంటే మీకు ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ ఒక మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూపిస్తాను హౌ టు డే అని. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ టాలీకి వెళ్ళండి ఫస్ట్ www.tallysolutions.com అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో tallysolutions.comలో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ అనే బటన్ ఉంది కదా, సో క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్స్. సో డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ద లేటెస్ట్ రిలీజ్ వాజ్ 6.4.9. ఓకే, మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ నౌ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ నౌ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది. బెటర్ యూ గో ఫర్ డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్. సో డౌన్లోడ్ ఫర్ లేటర్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది రైట్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసి నేను డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను. సో ఇది ఈ విధంగా ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేశాను. ఈ విధంగా మీకు సెటప్ ఫైల్ వచ్చింది కదా, ఇది వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ మీరు డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్. సో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే జస్ట్ 100 MB ఉంటుంది. దాని గురించి పెద్ద సిస్టమ్స్ కానీ పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న సిస్టమ్ కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద పాత్, అది మీకు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ కావాలి ఏంటి అనేది అడుగుతుంది. ఆ పాత్ మీకు కావాల్సిన పాత్లో షేర్ చేసుకొని జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అనండి. Excuse me. So depending upon your system configuration, system speed, కొన్ని సిస్టంలో ఫాస్ట్గా మీకు ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, కొన్ని సిస్టంలో కొంచెం స్లోగా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ దిస్ ఈస్ హౌ టు. సో మామూలుగా మీరు ఇలా చేసిన తర్వాత మీకు ఇలా డెస్క్టాప్ పైన ఐకన్ వచ్చేస్తుంది. ఐకన్ని ప్లీజ్ రిలీజ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. జస్ట్ నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా ఇలా మీకు స్క్రీన్స్ ఏమైనా అడిగితే జస్ట్ గో ఫర్ ఎస్కేప్. మీకు ఎస్కేప్ కొట్టేసండి సరిపోతుంది. ఓకే, సో మీరు ఎక్స్క్యూజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో. సో నేను ఎందుకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చెప్తున్నాను అంటే సో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి వాళ్ళకి లైసెన్స్ మోడ్ వాళ్ళు చేసుకోలేరు కదా. సో అందుకనే ఇదేం చేస్తానంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లోనే మీకు టీచ్ చేస్తాను. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ అండ్ లైసెన్స్ మోడ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఒక ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు,
ఒక లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి, డేట్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్ అంతే. సో మ్యాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవ్వవు, లైసెన్స్ మోడ్లో మీకు డేట్స్ చేంజ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. సో ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మీరు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంట్రీ చేయాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April, ఓకే, 2nd April ఇట్లా. సో 3rd April డేట్ తీసుకోదు. అంటే టాలీ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ ఓన్లీ 1, 2 and 31. సో 1, 2, 31 అంటే మీ ఫస్ట్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సెకండ్ డేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ 31 డేట్, ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో లైసెన్స్ మోడ్లో అన్ని డేట్స్కి మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మీరు ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో మాత్రం ఓన్లీ మీరు ఓన్లీ 1, 2, 31 ఈ 3 డేట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్గా ఇది మాత్రమే మీకు ఎడ్యుకేషన్ మోడ్కి దానికి డిఫరెన్స్. సో మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. సో మీరు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీరు నార్మల్గా సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది సిస్టమ్. సో ఈ విధంగా మీరు అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఐఎమ్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, సో మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు స్క్రీన్ లాగా వచ్చేస్తుంది. సో నౌ హియర్ ప్రాసెస్ ద స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఇలా కంపెనీ ఓపెన్ అయ్యాక జస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఫీచర్స్ టుడే నౌ. సో F11 ఫీచర్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు మనకు 4 ఫీచర్స్, దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫ్యూచర్స్, టాక్సేషన్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్. ఇన్వెంటరీ అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ ఉంది. అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్లో ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే కనుక సో మీకు సంబంధించిన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్ లైక్ మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ, అంటే అకౌంట్స్ ఓన్లీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటారు. ఇఫ్ యూఆర్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఓన్లీ అకౌంట్సే ఉంటాయి, ఇన్వెంటరీ ఉండదు. అప్పుడు మీరు ఎస్ పెట్టేసుకొని మీరు ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో నో పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే దెన్ యూ కెన్ యాక్టివేట్ ఇన్వెంటరీ, యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ అండ్ అకౌంట్స్ అనమాట. సో అలాగే సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్, అంటే ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్, అంటే ఇంకొంత ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. లైక్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఈ ఫ్యూచర్ యూజ్ అవుతుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ఇక్కడ యాక్టివేషన్ చేసుకొని ఆ రిసీవబుల్స్ పేయబుల్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే కాస్ట్ సెంటర్ ప్రొఫైల్ లైక్ పేరోల్ మేనేజ్మెంట్, మీకు పేరోల్ కావాలంటే పేరోల్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, కాస్ట్ సెంటర్స్ అంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది యూజ్ అవుతుంది. డిపార్ట్మెంట్స్ అకౌంటింగ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ కాస్ట్ సెంటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ కాస్ట్ సెంటర్ ఇన్ డెప్త్గా మనము ఎప్పుడైతే క్లాసెస్కి టాపిక్స్కి వస్తామో అక్కడ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో అలాగే ఇన్వాయిసింగ్, డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయింటైనింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ సినారియో. సో చెక్ సంబంధించిన ఫీచర్స్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఫ్యూచర్, ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్. అవే కాకుండా జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్, కొన్ని ఒకసారి మనం జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అవి జీరో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకో. మెయింటైన్ మల్టిపుల్ మెయిలింగ్ డీటెయిల్స్ ఫర్ కంపెనీ అండ్ లెడ్జర్స్. అంటే మనకు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే కంపెనీ ఒకటే ఉంటుంది కానీ అడ్రస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే 3-4 ప్లేస్లో ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎస్ యాక్టివేట్ చేసుకొని డిఫరెంట్ కంపెనీ నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది అది చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా సో దీస్ ఆర్ ద కంపెనీ ఫీచర్స్. ఓకే, సో టుడే వీ హ్యావ్ సీన్, అంటే ఇవాళ మనం సిలబస్ కోసం డిస్కస్ చేసాము. సో ఇన్ బ్రీఫ్గా డిస్కషన్ మన సిలబస్ డిస్కస్ చేసాము. ఇవన్నీ సిలబస్ డిస్కషన్ ఒకటి చేసాము. ఈఆర్పి ఎలా ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అని డిస్కస్ చేసాము. కంపెనీ ఫీచర్స్ కూడా డిస్కస్. రేపటి క్లాస్లో మనము మిగతా టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. Hi, hello, good morning viewers. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. This is Chandrasekhar. I will teach you about Tally. Right. In the yesterday's class, we have seen about how Tally is there, what is the syllabus of Tally, what are we are going to learn, and man chadukovalsina syllabus anni chusamu. Then we have seen some features of Tally. Yesterday we have seen only accounting features.
Today we are going to see other features like accounting features we have seen yesterday. Today we are going to see about inventory features, taxation features and payroll features. Okay, after this then we are going to see how to enter the transactions, how to create the company, how to create the ledgers. The main part will be going to discuss. So please see the screen, then we can know how to create the. Now we are going to see the right. So just click on tally icon, the screen will be opened. Okay, so the screen open అవుతుంది మీకు. సో ఒకసారిగా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో చాలా ఏ మోడ్ చేయాలని అడుగుతుంది. సో అప్పుడు మనము ఎడ్యుకేషన్ జస్ట్ ఇలాంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే మీరు జస్ట్ ఎస్కేప్ ఇవ్వండి. సో people, all the students will be learning on education mode at their homes or at their sometimes in their colleges. So please select the education mode, come down and select the education mode. అంటే అందరి ఇంట్లో అందరి దగ్గర లైసెన్స్ వర్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇంట్లలో మనం డైరెక్ట్గా ఎడ్యుకేషన్ మోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో నిన్నటి క్లాస్లో మనం చూసాము. ఇక్కడ వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మోడ్లో వచ్చి ఎంటర్ కొట్టండి. సో దిస్ విల్ బి ఆల్రెడీ ఓపెన్, రైట్. సో yesterday F-line features lo yesterday we have seen accounting features. Now we are going to see the inventory features. Inventory features ante enti మన స్టాక్ సంబంధించినవి. స్టాక్ అంటే మనం దేంతో ఏ ఐటమ్స్ తో అయితే బిజినెస్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫర్నిచర్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ వచ్చి ఫర్నిచర్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ సోఫా సెట్ కానీ సోఫా సెట్, అల్మారాస్, చైర్స్ ఇలాంటివన్నీ అవుతుంది. అదే ఒక మెడికల్ షాప్ తీసుకుంటే కనుక మనకు టాబ్లెట్స్, మెడిసిన్స్ వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. ఒక టెక్స్టైల్స్ బిజినెస్ కనుక చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళ క్లోత్స్, డ్రెస్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాళ్ళ స్టాక్ ఐటమ్స్ అవుతుంది. సో అలాంటివి ఏమన్నా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనము ఫ్యూచర్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ. ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్. అంటే అకౌంట్స్ ని ఇన్వెంటరీస్ ని రెండు కలిపి చూపించడాన్ని అకౌంట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అకౌంట్స్ విత్ ఇన్వెంటరీ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు మనము అకౌంట్స్, ఇన్వెంటరీ రెండు కలపాలి అనుకున్నప్పుడు, అంటే కొందరు స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ స్టాక్ రిపోర్ట్స్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ కానీ ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవన్నీ కూడా మీకు కావాలి అన్నప్పుడు ఇది ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్. జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ గివ్ యువర్ ఫ్రీ గూడ్స్, అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ఫ్రీ అమ్ముతాం, అవునా? ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నప్పుడు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఫ్రీగా అమ్మినప్పుడు దానికి అంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ మాత్రం మన కస్టమర్కి ఇస్తాము, కానీ వాటికి ఛార్జ్ చేయము. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి అమౌంట్ కాలంలో జీరో కావాలి. సో అలాంటి వాటిని ట్రాన్సాక్షన్ జీరో వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. సో అలాంటి జనరల్గా మనం ఏమైనా డిస్కౌంట్స్ ఇస్తే కనుక ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మనము స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ కమ్ టు స్టోరేజ్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్. So here you can maintain the stock in godowns. Different business have different godowns. కొందరు godowns maintain చేస్తారు కదా, like raw material godown, finished goods godown, work in process godown, or some will maintain the goods in different locations, like area wise godowns. Okay, like Vijayawada godown, Guntur godown. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు గోడౌన్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ పెట్టేసుకొని మీరు గోడౌన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. అలాగే స్టాక్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో సమ్ విల్ మెయింటైన్ కేటగిరీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షోరూంలో వెళ్తే మీ టెలివిజన్స్ ఉంటాయి, టెలివిజన్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ, మొబైల్స్ అన్నీ ఒక కేటగిరీ. సో ఆ విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టి మీరు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఫైన్. Next one is batch wise details. This is very important. Who is maintaining stock in like eatable things. అంటే మీరు ఏమన్నా ఈటబుల్ అమ్ముతారు కదా, లైక్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కానీ టమాటో కెచప్స్ కానీ అలాంటి ఏమైనా ఈడబుల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉంటుంది మనకి. సో అప్పుడు మీరు బ్యాచ్ వైజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టుకొని యూజ్ చేస్తారు. లైక్ టాబ్లెట్స్ కానీ వాటికి కూడా బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్పైరీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి వాటికి ఎస్ పెట్టి మనం యూజ్ చేస్తాము, రైట్. అలాగే సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్, టాబ్లెట్స్ కి కానీ అలాంటి వాటికి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ బ్యాచ్ వైజ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్. ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈటబుల్ ఐటమ్స్ అంటే డైలీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి ఈ రెండు అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది.
right? Next comes to order processing. Like some companies will maintain order process, ante sales orders, purchase orders. Without any purchase order, వాళ్ళు స్టాక్ పర్చేస్ చేయరు. అలాగే వితౌట్ ఎనీ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్ దే విల్ నాట్ సెల్ ద గూడ్స్ అనమాట. సో అలాంటి బిజినెస్ మెన్స్ కానీ, అలాంటి బిజినెసెస్ కానీ, అలాంటి ట్రేడింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ, అలాంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎవరైనా అలాంటి మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. ఓకే, అలాగే జాబ్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్. దే ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ దే విల్ మెయింటైన్ జాబ్ ఆర్డర్. జాబ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జాబ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే షాప్ ఉంది అనుకోండి. ఫర్నిచర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఫర్నిచర్ ప్రొడక్ట్ అనేది డిఫరెంట్ కస్టమర్ డిఫరెంట్ బేస్గా మనకు ఆర్డర్ ఇస్తారు. అంటే ఒక కస్టమర్కి ఒక కలర్ కావాలి, ఒక సైజ్ కావాలి, డిఫరెంట్ ఉండే ఒక డిఫరెంట్ మోడల్స్, కొందరికి వుడ్ టైప్లో చేంజెస్ కావాలి, కొందరికి డిఫరెంట్ మోడల్స్ కావాలి. సో అలాంటి వాటి జాబ్, అలాంటి బిజినెస్ చేసే అలాంటి ఐటమ్స్ చేసేవన్నీ జాబ్ కాస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఎస్ పెట్టుకొని మన జాబ్ కాస్టింగ్ వాళ్ళు యూస్ చేసుకుంటారు. ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్. సో ఎనేబుల్ ఇన్వాయిసింగ్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్, క్రెడిట్ నోట్స్, ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్లో కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఐ విల్ షో యూ సీ F1 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎనేబులింగ్ ఇన్వాయిస్, డెబిట్ నోట్స్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్, దేర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూచర్స్ విచ్ ఆర్ సిమిలర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీ. అంటే కొన్ని ఫ్యూచర్స్ మనకి అకౌంటింగ్ లో కూడా ఉంటాయి, అవే ఫ్యూచర్స్ ఇన్వెంటరీలో కూడా రిపీటెడ్ అవుతాయి. ఓకే, దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెయింటైన్ సపరేట్ కాలమ్స్ ఇన్ ఇన్వాయిసెస్, సపరేట్ డిస్కౌంట్ కాలమ్స్ ఇస్ ఇన్వాయిసెస్. సపోజ్ ఇన్వాయిసెస్ లో మీరు డిస్కౌంట్ కాలమ్ ఏమైనా కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి, అది ఇక్కడ చేసి పెడతాం. ఓకే, సో అలాగే ట్రాక్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఫర్ పర్చేస్ ఐటమ్స్. అంటే మీరు ఏమైనా పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి. సో అవి మీకు డైరెక్ట్గా పర్చేస్ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటివి ఇక్కడ చేసి పెట్టుకొని చేస్తారు. ఓకే, సో మెయింటైన్ మల్టిపుల్ ప్రైస్ లెవెల్స్. వెన్ వీ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్, ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే సపోజ్ వీఆర్ ద డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ సమ్ హోల్సేలర్స్ అండ్ అవర్ కస్టమర్స్ ఆర్ రీటైలర్స్. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని బిజినెస్ లో బోర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే రిటైల్ అక్కడ మీ బోర్డ్స్ పైన చూస్తే హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ అని ఉంటుంది. అంటే హోల్సేల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము, రిటైల్ వాళ్ళకి సపరేట్ ప్రైజెస్ ఇస్తాము. సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఈ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని మనం హోల్సేల్, రీటైల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకొని మనం వాటికి ప్రైస్ లెవెల్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మన ఇన్వాయిస్లో హోల్సేల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు హోల్సేల్ ప్రైజెస్ మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇన్వాయిసెస్లో వచ్చేస్తాయి. అలాగే రిటైల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు రిటైల్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి ఇంకా దీని గురించి మనం డెప్త్గా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెప్త్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే, దాని అలా అదర్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా అదర్ ఫీచర్స్ లైక్ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్. దిస్ ఈజ్ అంటే ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రాకింగ్ నెంబర్స్ యూజ్ చేస్తాము. అలాగే ఈ రిజెక్షన్ ఇన్వర్డ్స్ అవుట్వర్డ్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనకు వచ్చిన గూడ్స్ ఏమైనా రిజెక్షన్ కావాలి, ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్ సేమ్ రెండింటికి అదే టైప్లో యూజ్ చేస్తాం. అండ్ యూజ్ కాస్ట్ ట్రాకింగ్ ఫర్ స్టాక్ ఐటమ్. అలాగే ఒక కాస్ట్ ఐటమ్ని ఒక ఐటమ్ పర్చేస్ చేస్తాం, ఆ ఐటమ్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని మనం ఒకటే దానిలో అక్యూములేట్ చేసి ఈ పలానా ఐటమ్ ఎంత అవుతుంది కాస్ట్. సో వీ కెన్ track the cost of each item. Suppose I am purchasing 4 to 5 items in one invoice. Okay, item A, item B, item C, item D and item E, and I want to know the cost of item A. Item A ki kuda transportation untundi, item B ku transportation untundi, item C as well as D and E. So vanniti kalpi okatesari cost manam purchases chestamu. ఆ పర్చేస్ కాస్ట్ మన ఆటోమేటిక్ అక్యూములేట్ అయ్యి ఏ కాస్ట్ ఎంత ఐటమ్ పట్టిందో తెలుస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్. దెన్ వీ మూవ్ టు ద taxation features, very important features. Nowadays you can see on the screen GST, VAT, excise, TDS and TCS. So these all were available till 30th June 2014. Now from 1st July 2017 only GST can be activated. అంటే ఇక్కడ మనకు ట్యాక్స్ అంటే జిఎస్టీ సంబంధించిన ఏమైనా ఫీచర్స్ యాక్టివేట్ చేసి ఇక్కడ వచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీ అందరికి ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, అంటే సార్ మరి
వ్యాట్ ఉంది కదా, వ్యాట్ ఎందుకు అంటే సో అర్లియర్ కొంత డేటా వ్యాట్ డేటా కూడా అదర్ కంపెనీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి సో మనకి ఆ ఫ్యూచర్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే అర్లియర్ అంటే 2017కి ముందు కూడా కంపెనీస్ కూడా టాలీలో మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ ఫ్యూచర్ వల్ల అలాగే పెట్టారు. అంటే అవి చూసుకోవాలి కదా మన ఫ్యూచర్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎనీ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ కంటైన్స్ వ్యాట్ దెన్ this feature is enabled and you can see. So alage excise, service tax, TDS, TCS. So these all are the inventory taxation features which are available in Tally. You can make enable it and you can use it. Okay. Alage F6 is nothing but your add-on features. Add-on features is nothing but when you are purchasing any apps from Tally, you can see here from Tally shop, these are the some, when you click on this Tally shop, so you can purchase this add-ons అన్నమాట. అంటే ఒక యాప్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ యాప్స్ పర్చేస్ చేసి అందులో యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు మనము ఈ యొక్క యాడ్ ఆన్ ఫీచర్లో యాడ్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టేసి మనము చూసుకుంటాం. ఓకేనా. సో స్టూడెంట్స్, టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఆప్షన్స్. అంటే మన అకౌంటింగ్ ఫీచర్స్, ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్, ట్యాక్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అండ్ యాడ్ ఆన్ ఫీచర్స్ మనం అన్ని అంటే ఎలా వర్క్ చేసాం చూసాం. సో దిస్ ఆల్ ఫీచర్స్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. ఓకే. సో దిస్ some you can observe that some features are yes, some features are no. So why this? ఎందుకు కొన్ని ఆప్షన్ ఎస్ పెట్టారు, కొన్ని ఆప్షన్స్ నో పెట్టారు. సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ యూజ్ చేయాలని లేదు. సో ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉంటుంది, అలా చాలా యాప్స్ ఉంటాయి. మనం డైలీ అన్ని యాప్స్ యూజ్ చేయం కదా, కొన్ని యాప్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో అలాగే టాలీలో కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫీచర్స్ అన్నీ అందులో ఉన్నాయి. సో మనం ఏ ఫీచర్స్ అయితే కావాలని అనుకుంటున్నామో అవన్నీ యాక్టివేట్ ఎస్ అని పెట్టేసి అవన్నీ యాక్టివేట్ చేసేసుకొని వర్క్ చేస్తాము. ఓకే. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ which you can see which are available in Tally. Right. Now we are going to see how to create the company. అంటే అకౌంటింగ్ ని ఎలా చేయాలి టాలీలో, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టు బి ఫాలోడ్, నెసెసరీ అంటే మీకు కావాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి, టాలీలో అకౌంటింగ్ మనం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలా, తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి, అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి స్క్రీన్లో చూడండి, మీకు ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో యూ హావ్ సీన్ దట్ అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టాలీ ERP9. సో బేసికల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ మన 5 స్టెప్సే ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్, దట్ ఈస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ accounting ledgers or accounting groups, creation of inventory and inventory groups, voucher entry and reports. So first మనకి ఏదైనా కంపెనీ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మనకి ఎగ్జామినేషన్లో కానీ లేదంటే మీరు ఇంటర్వ్యూలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అడుగుతారు, ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి మీరు నాకు సొల్యూషన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. సో అక్కడ ఉన్న డేటాని ఏం డిస్టర్బ్ చేయదు కదా. సో అందుకనే ఫస్ట్ మన పేరు పైన కానీ లేకుంటే అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ పైన కానీ ఏదైనా మీ కంపెనీ నేమ్ ఉంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ. దెన్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లంలో మనకి ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు. సపోజ్ మిస్టర్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ ఎ బిజినెస్ అన్నాడు, రైట్. అప్పుడు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా ఆ ప్రాబ్లం సంబంధించిన అందులో మనకి ఏవైతే లెడ్జర్స్ అకౌంట్స్ అవసరం ఉంటాయో ఆ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్. అలాగే గ్రూపింగ్ కూడా అవసరం ఉంటే గ్రూపింగ్ కూడా చేసుకుంటాం. సో ఈ గ్రూప్స్ కోసం మనం తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాము. గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుగా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అనేది. సో we will discuss in depth in the while creation of ledgers and groups classes, right. Next, creation of inventory. Inventory అంటే ఏంటి, స్టాక్ ఐటమ్స్. ఆల్రెడీ అంటే స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే మనం ఏదైతే బిజినెస్ చేస్తున్నామో ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన స్టాక్ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్నిచర్ ఉంది,
మనం ఫర్నిచర్ షాప్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్లో మనం అల్మారాస్ పర్చేస్ చేస్తాము. సో అల్మారా పర్చేస్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి మన టాలీలో ఎన్ని అల్మారాస్ వచ్చాయి, అలాగే మనం ఎన్ని అల్మారాస్ సేల్ చేసాము, వాటి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. సో దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనకేముంటాయంటే, ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. సో మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేయాలి, పర్చేస్ ఎలా చేయాలి, సేల్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీ చూసుకుంటే మన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్, మన బిజినెస్లో చేసిన డైలీ ట్రాన్సాక్షన్ అన్ని ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో కనబడుతుంది. తర్వాత వచ్చేసి రిపోర్ట్స్, మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ A to Z, లైక్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ లైక్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, స్టాక్ సమ్మరీ, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్. ఓకే, యువర్ రేషియో అనాలిసిస్ కానీ. సో ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్. సో బేసికల్గా చూసుకుంటే కనుక ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. దిస్ ఈజ్ వన్ టైం క్రియేషన్. అంటే మీరు ఒక కంపెనీ కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ ఉంది, స్టార్టప్ కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రైట్. అందులో ఆ స్టార్టప్ కంపెనీ ఫస్ట్ టైం ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ అ లైఫ్ టైమ్ క్రియేషన్. సో ఒక్కసారి కంపెనీ క్రియేషన్ చేస్తాము అంటే ఇట్స్ నాట్ అ డైలీ ప్రాసెస్. అంటే డైలీ మన కంపెనీస్ క్రియేట్ చేయాలనేది మనకి ఉండదు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి క్రియేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంటింగ్ లెడ్జర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ కనుక చూస్తే మనకు కావాల్సిన అకౌంటింగ్ గ్రూప్స్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, సో ఆయన కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే కొత్త సప్లయర్ వచ్చాడు, సప్లయర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కొత్తగా మనం ఒక ఎక్స్పెన్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము, then we have to create an expense account. So depending, this is the third step. Second step, the creation of ledger account depending upon the transactions we are doing, depending upon the new expenses we are spending, depending upon the new income we are receiving, depending upon the loans we are taking, depending upon the assets we are purchasing. సో ఈ అనేది ఎప్పుడైతే కొత్త ఐటమ్, కొత్త లెడ్జర్గా ఒక ఎక్స్పెన్స్ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, అసెట్ కానీ, లయబిలిటీ కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ ఐటమ్, న్యూ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ సెకండ్ స్టెప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. సో ఇన్వెంటరీ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఏజెన్సీ పెట్టాము, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేస్తాము, టైల్లో క్రియేట్ చేస్తాము, ఎంట్రీస్ చేస్తాము. అలాగే న్యూ ఐటమ్, మళ్ళీ ఒక బిజినెస్లో కొత్త ప్రోడక్ట్ వచ్చింది, ఆ కొత్త ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే మనం మామూలుగా స్టెప్ నెంబర్ 1 అంటే కంపెనీ క్రియేషన్ చూసుకుంటే లైఫ్లో ఒక 1 టైం ఉంటుంది. స్టెప్ నెంబర్ 2 లెడ్జర్స్ క్రియేటింగ్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు అవసరం పడవచ్చు. అట్లాగే ఇన్వెంటరీ, స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇన్వెంటరీ స్టాక్ ఐటమ్స్. వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ అ న్యూ ఐటమ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ వోచర్ ఎంట్రీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ డైలీ, అంటే ఈ వోచర్ ఎంట్రీలోనే మన ఎంట్రీస్ అన్ని పాస్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క అంటే అకౌంటింగ్ వర్క్ అంతా మనకి 4th స్టెప్ వోచర్ ఎంట్రీలోనే ఉంటుంది. అంటే మీ సేల్స్, ఇప్పుడు ఎవరికైనా సేల్స్ చేశారు, ఇన్వాయిస్ చేయాలి, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. ఓకే. ఇప్పుడు పర్చేస్ చేశారు, ఏమైనా గూడ్స్ పర్చేస్ చేశారు, దట్ విల్ బి ఇన్ వోచర్ ఎంట్రీ. రిసీట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా పేమెంట్ చేశారు, అది వోచర్ ఎంట్రీ. ఏమైనా జనరల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అది వోచర్ ఎంట్రీ. మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేశారు, విత్డ్రా చేశారు. సో ఇవన్నీ డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రూపంలో మీరు స్పెండ్ కానీ, లేదంటే ఇన్కమ్ రావడం కానీ, ఇన్కమింగ్ బెనిఫిట్ ఆర్ అవుట్ గోయింగ్ బెనిఫిట్ ఏది ఉన్నా ఈ వోచర్ ఎంట్రీలో మనం పాస్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ రిపోర్ట్స్. సో కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఇన్వెంటరీ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. సో అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా. పలానా స్టాక్, వాట్ ఈస్ ద స్టాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద గోడౌన్, వాట్ ఈస్ ద రిసీవబుల్స్, వాట్ ఈస్ ద పేయబుల్స్. ఓకే. అలాగే మనం యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత, యాజ్ ఆన్ డేట్ స్టాక్ ఎంత ఉంది, యాజ్ ఆన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన అసెట్స్ ఎంత, లయబిలిటీ ఎంత, మనకి బిజినెస్ నుంచి ఎవరు ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి, what is the amount we have to receive, what is the amount we have to pay, what is the receivables, what is the payables. This all can be done in reports. Reports are again calculated, divided as accounting reports, inventory reports, okay, and financial report. So ఇవన్నీ ఇన్ డెప్త్ గా మనము నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో, తర్వాత క్లాసెస్ లో ఏవైతే ఉంటాయో అప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్, ద క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. సో కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు టైల్లో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్. రైట్. సో
మీరు ఇప్పుడు టాలీ స్క్రీన్ చూస్తే గనక ఇది కంపెనీ ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చిందంటే ఆల్రెడీ రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఆల్రెడీ మన టాలీలో ఉంది కాబట్టి ఓపెన్ అయ్యింది. ఓకే సో బిఫోర్ దట్ జస్ట్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ అవైలబుల్ అని టాలీ. అంటే ఒకసారి మన ఈ స్క్రీన్ చూడండి. మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక లైక్ ఇప్పుడు F2 కానీ F2 పీరియడ్ కానీ కంపెనీ ఇన్ఫో కానీ ఇవన్నీ యాక్టివేటెడ్ అయి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అలాగే F3 చూస్తే ఇక్కడ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి రైట్. అంటే ఈ యాష్ కలర్ లో ఉన్నాయి కంపెనీ అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్నాయి. అంటే బోల్డ్ అయి ఉన్న ఏవైతే బటన్స్ ఉన్నాయో అవి యాక్టివేట్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి వర్కింగ్. ఏవైతే హ్యాష్ కలర్ లో మీకు బోల్డ్ లేకుండా ఉన్నాయో అవి నాట్ వర్కింగ్, అంటే అవి వర్క్ చెయ్యవు. ఓకేనా. ప్లస్ టాలీలో మన షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఎక్కువ బై హార్ట్ చేసి చేయాల్సిన అంత అవసరం అంత ఉండదు. The more you practice, the more you get the habituated for the shortcut keys. అంటే ప్రతి ఒక్క షార్ట్ కట్ కీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ టాలీ పైన ఉంటుంది, స్క్రీన్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు F2 చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ F2 కన్నా ఏం లైన్ లేదు. అంటే జస్ట్ F2 ప్రెస్ చేస్తే F2 అంటే ఫంక్షన్ కీ అండి. మీ పైన F1, F2, F3, F4 అని బటన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ F2 అనమాట, నాట్ F+2. అంటే లెటర్లో F ప్లస్ డిజిట్లో 2 కాదు, F2 అని మీ కీబోర్డ్లో పైన ఫంక్షన్ కీ ఉంటుంది, ఆ F2 ప్రెస్ చేయాలి, దట్ ఈస్ F2 రైట్. అలాగే చూస్తే కనుక ఒకసారి ఇప్పుడు అదే బటన్ కింద చూస్తే F2 ఉండి కింద అండర్లైన్ ఉంది రైట్. సో సింగిల్ లైన్ అండర్ ఉంటే అది ఆల్ట్ తో పనిచేస్తుంది. అంటే ఆల్ట్ ద కాంబినేషన్ షుడ్ బి ఆల్ట్ ప్లస్ F2. ఓకే. సో వన్ సెకండ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్. మనకి ఏ లైన్ లేదు అంటే డైరెక్ట్లీ దట్ బటన్ యూ ప్రెస్ డైరెక్ట్ బటన్ రైట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సింగిల్ లైన్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ number on it or letter on it, then you have to use the key alt plus that followed by that key number. Okay, and alt F2. Okay, అలాగే మీరు పైన చూస్తే గనక 2 lines ఉన్నాయి కొన్నిటికి. Some you have 2 lines like double line. So double line అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి? You have to use for control H control H or control S, control G, control K. So సింగిల్ లైన్ ఉంటే గనక ఆల్ట్, డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్. సో ఈ విధంగా మనము టాలీలో కీస్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో వితౌట్ ఎనీ లైన్ డైరెక్ట్ బటన్ యూజ్ చేయాలి. విత్ సింగిల్ లైన్ ఆల్ట్ ప్లస్ ఆ బటన్ తో అక్కడ ఉన్న లెటర్ కానీ యూజ్ చేయండి కీబోర్డ్ లో. అలాగే డబుల్ లైన్ ఉంటే గనక కంట్రోల్ ప్లస్ ఆ ఒక కీ లెటర్ ని ప్రెస్ చేయండి. సో ఆ విధంగా మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా టాలీలో వర్క్ అవుతుంది. అలాగే కమ్ టు డౌన్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు టాలీ చూస్తున్నారో దాన్ని ప్రోడక్ట్ స్క్రీన్ అంటాము. తర్వాత వర్షన్ చూస్తున్నారు, ఇక్కడ తర్వాత చూస్తే వర్షన్ అని ఉంది, అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి 6.4.7. అలాగే మీరు యూజ్ చేసిన వర్షన్ ఏంటి, మిడిల్ దాని వచ్చే లైసెన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైసెన్స్ వర్షన్ అక్కడ మీకు లైసెన్స్ నంబర్ ఉంటుంది రైట్. అండ్ అది మీరు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు, ఎవరి ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అయింది, లేకుంటే ఆ సర్వర్ నేమ్, పీసీ నేమ్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే. అండ్ మనము టాలీ యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలాసార్లు క్యాలిక్యులేటర్ వాడాల్సి ఉంటుంది, అవునా. సో క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయడానికి మనం సపరేట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏం అవసరం లేదండి టాలీలోనే. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యానల్. సో క్యాలిక్యులేటర్ స్పేస్, యూ క్యాన్ కాల్ as calculator space or calculator panel. So how it is works? Control plus N. So you press Control N. If you pressing Control N, then the calculator panel will be activated and you can use calculator. 25 plus 25, 50. 25 divided by 3, 8.33, 50 into 2. Like this you can use your calculator. I can come back to the main screen. You can use escape. అంటే escape అన్న వాడొచ్చు, లేదా control M. Okay. Control N is for calculator. Control M is for main screen. Okay. Control N or I am pressing escape. Okay. Now you have come to the main screen. And
ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ద కరెంట్ పీరియడ్, అంటే మన ఏ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్కి ఏ కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేసామో, ఏ ఫైనాన్షియల్ అయితే క్రియేట్ చేసామో ఆ పీరియడ్ ఇక్కడ వస్తుంది. 1 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, దట్ మే బి ఫ్రమ్ 1st April to 31st March 2019 or 1st January to 31st December, whatever the period we are selecting, that will automatically come here. And what is the current date? ఎందుకంటే ఇక్కడ టైలో ఇక్కడ ఏం ఎంట్రీలు చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంది, అదే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ మాస్టర్స్. మాస్టర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోలో వెళ్ళి ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో, స్టాక్ ఐటమ్ కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫోలో వచ్చేసి స్టాక్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తారు. అలాగే ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు ఏమైనా టాలీలో ఫీడ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. యూటిలిటీస్ అంటే ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ డేటా, అంటే మీరు ఎక్సెల్లో నుండి టాలీలో కన్వర్ట్ చేయాలి, టాలీ నుంచి అలా ఎక్సెల్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి, అలాంటి అప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అది ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ పార్ట్. Report where you can see all your reports like your balance sheet reports, your profit and loss account reports, your stock summary reports, ratio analysis and all you can have in report. So basically మీ ఇక్కడ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ స్క్రీన్ అంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ అంటాము. సో ఫ్రమ్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద టాలీ, రైట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. From here we are going to enter into tally. This is master screen, master part. This is one head where you will create your accounts. ఈ యొక్క హెడ్ లో మీరు అకౌంట్ కొత్త అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ సారీ కొత్త ఇన్వెంటరీ ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేయడం, అంటే ఈ మాస్టర్స్ అని చూసుకుంటే మీరు కొత్త క్రియేటింగ్ పార్ట్ అనమాట. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటుంటే మీరు ఎంట్రీ పార్ట్, అంటే టాలీలో మీరు ఫీడింగ్ చేయడం, అంటే రిసిట్ ఎంట్రీ, పోస్టింగ్ చేయడం, ట్రాన్సాక్షన్ ని ఎంట్రీస్ చేయడం ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, యూటిలిటీస్ ఇస్ లైక్ డిఫరెంట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ technical ability. We are going to see when we come into technical abilities, right? Next one is report parts, to see the reports. So report lo only seeing part, we can see the balance sheet. Okay, you can see the profit and loss account, you can see the stock summary, you can see the ratio analysis. If you want to go for display, you can see individually different accounts like account books lo ledgers, a ledger kavali. Okay, like this you can see the reports, you can see all these types of reports in reports. So basically గా మనకి గేట్వే ఆఫ్ టాలీ లో 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి, 4 సబ్హెడ్స్ గా ఉంటాయి. వన్ ఇస్ మాస్టర్స్, one is transactions, one is utilities and one is reports. In masters where you can creating part, where you can create a new account, where you can create a new inventory item, then here you have to come here and you have to create, right? Next in transaction part where you can feed into tally like receipt, మన డబ్బులు ఇచ్చారు అది ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మన డబ్బులు పేమెంట్ చేసాము ఎక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి, మనము సేల్స్ వోచర్ చేయాలి, ఓకే, ఒకరికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి ఎక్కడ చేయాలి. సో అది ఇవన్నీ వోచర్ ఎంట్రీలో ఎంట్రీస్, అంటే డైలీ రొటీన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ పార్ట్ లో చేస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూటిలిటీస్ అండ్ టెక్నికల్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ లేటర్, అండ్ రిపోర్ట్ పార్ట్స్ టు సీ ద రిపోర్ట్స్. ఓకే, రైట్. సో యాజ్ వి సెడ్ దట్ సో ఇంతకు ముందు మీకు టాలీ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుందో ఏంటి అని చూపించాను. సో 5 స్టెప్స్, అంటే మనం ఏదైతే 5 స్టెప్స్ చూసామో లైక్ కంపెనీ క్రియేషన్, లెడ్జర్ క్రియేషన్, ఓకే, ఐటమ్ క్రియేషన్, వోచర్ ఎంట్రీ అండ్ రిపోర్ట్స్. దిస్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వన్ బై వన్. ఓకేనా? సో స్టూడెంట్, నేను ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కటి నేను మీకు చూపిస్తాను. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ని కొన్ని మీ గురించి స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసి స్పెసిఫిక్గా ఒక వర్డ్లో కానీ పీడిఎఫ్ ఫైట్లో తీసుకొస్తాను. అవి మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను. బెటర్ అంటే మీరు యూట్యూబ్లో కనుక అలా చూస్తే కనుక మీరు నోట్ చేయడానికి కొందరు ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు, కొంచెం స్లోగా నోట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబ్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని పెట్టుకోండి. అవే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక వోచర్ ఎంట్రీస్ చూపించాను, ఆ వోచర్ ఎంట్రీస్ నేను టాలీలో ఫీడ్ చేస్తాను, అంటే అప్పటికి మీరు ఆ ప్రాబ్లం చేసేసి నాకు వచ్చిందేసి అని మీరు అనుకుంటారు. కానీ అలా కాదు. ప్లీజ్ అదే ప్రాబ్లం 2 times చేయండి లేదా 3 times చేయండి. అంటే ఫస్ట్ సొల్యూషన్ మీరు టైమింగ్ పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఈ సొల్యూషన్ నేను 10 minutes కంప్లీట్ చేశాను,
second time you have to complete in 8 minutes, third time you have to complete in like 5 minutes. అట్లా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని బిజినెస్లో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లైక్ ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ బి పోస్టింగ్ డిఫరెంట్ మెనీ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో మీరు పార్ట్ టైమ్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే మీకు డిఫరెంట్గా చాలామంది మీకు సేల్స్ బుక్స్ మొత్తం ఒక 400-500 ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చేస్తారు, 300-400 ఒక 100-150 వరకు పర్చేస్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వీటి అకౌంటింగ్ చేసి ఇవ్వని అంటారు. అప్పుడు ఎలా చేస్తారు? సో అందుకనే మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో అవే కాకుండా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఫస్ట్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ చాప్టర్ నుండి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటే కనుక ప్రిపేర్ ద జనరల్ ఎంట్రీస్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటారు, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీరు పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ పైన చూపిస్తాను, నేను కొంచెం ఒక 10-15 సెకండ్స్ అట్లా హోల్డ్ చేసి పెడతాను. అది మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవడం కానీ లేదా నోట్ చేసుకోవడం కానీ చేయండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ టాలీ. సో ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ. So if you observe, this is the screen. So company info. So the shortcut key is Alt F3. So మీరు టాలీ పైన స్క్రీన్ పైన చూస్తే కంపెనీ ఇన్ఫోలో మనకి కంపెనీ క్రియేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్క టాలీలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటే స్క్రీన్లో అక్కడే మీకు ఆల్టర్ ఉంటుంది, అక్కడే క్రియేట్ ఉంటుంది, అక్కడే డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ వెన్ వి కమ్ టు కంపెనీ ఇన్ఫో. సో కంపెనీ ఇన్ఫో కావాలంటే కమాండ్ ఏంటి? సింగిల్ లైన్ అండ్ F3 ఉంది. రైట్, సో సింగిల్ లైన్ అంటే మనం ఏ కీ యూజ్ చేయాలి? ఆల్ట్. రైట్, ఆల్ట్ F3. సో దిస్ ఇస్ కంపెనీ ఇన్ఫో స్క్రీన్ మనకు వచ్చింది. రైట్, దెన్ the first one is select company, next one is shut company, next one is create company, alter company, change tally vault, split data, restore, backup, quit. So these are the options available in company info screen. Right, అండ్ సెలెక్ట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీరు ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? ఎస్ అనే లెటర్ హైలైట్ అయ్యి ఉంది. ఇప్పుడు షెట్ అనేది చూస్తే కనుక అక్కడ హెచ్ లెటర్ అనేది రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ అయ్యి ఉంది. అవునా? అలాగే క్రియేట్ దగ్గర చూస్తే సి, ఆల్టర్ దగ్గర చూస్తే ఏ, చేంజ్ టాలీ వోల్ట్ దగ్గర చూస్తే టీ, స్ప్లిట్ దగ్గర పి, బ్యాకప్ దగ్గర బి, ఆస్టర్ దగ్గర రిస్టోర్ దగ్గర ఆర్, క్విట్ దగ్గర క్యూ. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు క్విట్ దగ్గర ఉన్నాను, దెన్ ఐ వాంట్ టు మూవ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ, దెన్ యూ పీపుల్ విల్ యూజ్ ద టాప్ ఆరో బటన్. టాప్ ఆరో బటన్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసి మీరు అక్కడికి వెళ్తారు. అవునా? సో అలా కాకుండా టు ఫాస్ట్ ఎంట్రీ, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ దట్ అంటే అందులో హైలైట్ అయిన లెటర్ ఏంటి? సి. అవునా? సో ఇప్పుడు నా కజన్ వచ్చి బ్యాకప్ బి దగ్గర ఉంది. రైట్, జస్ట్ యూ ప్రెస్ సి దేర్ అంటే సి లెటర్ హైలైట్ ఉంది కదా, సో సి ప్రెస్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు దట్ స్క్రీన్. అంటే మళ్ళీ ఎస్కేప్ చేస్తున్నాను. సో నౌ యువర్ కజన్ ఈజ్ ఆన్ సెలెక్ట్ కంపెనీ, నౌ కమ్ టు క్రియేట్ కంపెనీ. సో యూ క్యాన్ కమ్ డౌన్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంపెనీ అంటే మీరు యారో కీతో క్రియేట్ కంపెనీ దగ్గర వచ్చేసి ఎంటర్ అన్న ప్రెస్ చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా మీ సి అనే లెటర్ టైప్ చేసి సరిపోతుంది. డైరెక్ట్లీ ఇట్ కమ్ టు దట్ స్క్రీన్, క్రియేషన్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. సో దిస్ ఈస్ యువర్ కంపెనీ క్రియేషన్ స్క్రీన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డైరెక్టరీ. వాట్ ఈస్ డైరెక్టరీ? సో కంప్యూటర్లో చాలా మంది అంటే కంప్యూటర్స్ కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసిన వాళ్ళ కంప్యూటర్ టర్మ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు డైరెక్టరీ అంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. డైరెక్టరీ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క సిస్టంలో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది. అంటే మనం చేసిన టాలీ అంటే మన కంపెనీ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కంపెనీ ఎక్కడో ఏదో ఒక చోట మనకి సేవ్ అయి ఉండాలి కదా. రైట్, సో దాని గురించి మన కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ ఆ పాత్ ఇచ్చేస్తే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ పాత్. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంపెనీకి టాలీ క్రియేషన్ చేస్తారో, టాలీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది డిఫాల్ట్ గా అది తీసుకున్న పాత్ ఇది. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే ఈ పాత్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఎప్పటికీ ఇది చేంజ్ చేయొద్దు. జస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను.
సో మీరు కాలేజ్లో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఇంకా వేరే చోట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ పాత్ చేంజ్ చేసేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ సిస్టమ్ పైన వచ్చి చూసినప్పుడు అది కనబడదు మీకు, అది ఏదో పాత్లో ఉంటుంది, మళ్ళీ టాలీ ఆ పాత్కి వెళ్ళి తీసుకోలేదు. సో అందుకనే బెటర్ ఆ డిఫాల్ట్ ఏ పాత్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని అలాగే ఉంచనివ్వండి, మీరు దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ మీ ప్రాక్టీస్ గురించి మనం ఏ కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలని తెలియాలి కదా. సో నేను ఒక చిన్న టాలీ వర్క్ బుక్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చూసాను, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ద ఫస్ట్ కంపెనీ ఈజ్, you can see that the first one is create the company in Tally ERP9 with the following details. So this is the company. So I am holding for a few seconds here. If you want, you can note down or you can take a screenshot of this, right? So what he is saying that create the company in Tally.ERP9 with the following details. అంటే మనం టాలీలో ఈ యొక్క డీటెయిల్స్ యూజ్ చేస్తే మనము కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందులో ఈ యొక్క బాక్స్ అయితే ఒక కంపెనీ, నెక్స్ట్ ఇలా చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. ఓకే, అలాగే ఇది చూస్తే ఇదొక కంపెనీ. సో ఆ విధంగా మీకు 1, 2 and 3. సో 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక 3 కంపెనీస్ ఇచ్చాను. దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 1, దిస్ కంపెనీ నెంబర్ 2 అండ్ దిస్ ఈస్ కంపెనీ నెంబర్ 3. ఓకే, సో ఈ 3 కంపెనీస్ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు మొబైల్స్లో పెట్టుకొని మీ తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ టాలీ నౌ, రైట్? సో ద కంపెనీ పేరు ఏముంది? యూనివర్సల్ కంపెనీ లిమిటెడ్. అడ్రస్ వచ్చేసి 1804, World Tower, AB Road, Baner, Pune, 4,11,080 is the pin code. Country India, Maharashtra, contact number icharu, mobile number icharu, email ID icharu. So this is the normal numbers which I have taken. Books begin from and books beginning from and financial years begin from. Okay, this is the company solution. So come to Tally now. So the same. So company name ikkada emundi? Universal Company Limited. So I am typing here Universal Company Limited. This is your company. So obviously mailing name kuda ade automatic ga vachchestundi, right? Next address emundi? 1804, okay, World Tower, okay, second level AB Road, Banner, Pune. If you want, you can give the pin code here itself or country. See, if you observe this country, so ikkada meeku ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కనబడుతుందో ఇన్ని కంపెనీస్ లో టాలీ యూస్ చేస్తున్నారు. సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, సో వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ యూ కెన్ సీ లైక్ ఆస్ట్రేలియా, ఈజిప్ట్, Ghana, Kenya, these all are the companies the tally is where tally is used. So I am selecting our state is India. State, a state adi Maharashtra. Okay, so whatever the 36 states are available here, that the states you can see here 37. Hope, okay, that select the state here. Okay, what is the pin code? If you want, you can give here also the pin code, phone number and all you can give here. Okay, 34223222. Mobile number is 9823774400. Fax number, email ID. Email ID is info@universalmfg.com. Website, if you are having website, you can give the website universal.com. Okay, so here financial year begins from and books begin from. So students
Okay, students, please see here. What is the financial year begins from? What is the books begins from? Okay, financial year begins from. అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అంటే మనము ఇండియాలో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసి 1st April to 31st March. అంటే టాలీ ఆటోమేటిక్గా మీరు 1st April ఇచ్చారనుకోండి 31st March ఆటోమేటిక్గా 12 months పీరియడ్ తీసుకుంటుంది, రైట్. ఇన్ సమ్ కంట్రీస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మే బి ఫ్రమ్ 1st January to 31st March. సో 1st January to 31st March అన్నప్పుడు ఆ 12 months పీరియడ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ. సో మీరు టైంలో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఇస్తే 1st April అంటే 12 months 31st March అవుతుంది కదా. సో ఆటోమేటిక్గా 31st month ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st January మీరు ఇచ్చారనుకోండి 1st January to 31st December ఆటోమేటిక్గా టాలీ తీసేసుకుంటుంది. అట్లాగే బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్. ఈ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, వెన్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ బిజినెస్. సో కొందరు బిజినెస్ అనేది ఏప్రిల్ అంటే కొందరు జూలైలో ఆగస్ట్లో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఆగస్ట్లో ఎప్పుడు బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ అంటే అక్కడ పెడతారు. సో టు అవాయిడ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్ లెట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ ఫ్రమ్ అండ్ బుక్స్ బిగిన్ ఫ్రమ్ సేమ్. మీ సేమ్ ఉన్నా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నష్టం ఏం లేదు. సో యూ బెటర్ పుట్ ద సేమ్ ఇయర్ 1/4/2018 or 1/4/2018. Tally Vault password, this is like security control. This we will see later in security technical abilities in the last class, in the coming classes. This is also like అంటే మీరు కంపెనీ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఎలాగైతే జీమెయిల్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎలా ఎంట్రీ అవుతాడో ఇక్కడ మీరు అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టి ఎంట్రీ అవ్వచ్చు అనమాట. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ కంపెనీ వితౌట్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ అలా ఏమీ వద్దు, నార్మల్గా కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్. అంటే బేసిక్ కరెన్సీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సింబల్ అంటే జనరల్ ఇండియన్ రూపీ సింబల్ INR ఏంటి అంటే బేసిక్గా మన ఇండియాకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉంటాయో డిఫాల్ట్గా ఉన్నాయి. మీకు కావాల్సింటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే వదిలేచ్చు, రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ to create a company in that. So just press accept it. Now the company is created, right. So ee vidhanga meeru alt F3 button press chestu create company anesi so different types of 2-3 companies practice cheyandi. Okay, like company creation. The next one is alt F3 and alt F3 lo manam company create cheyadam telusukunnam. Now the next one is I want to make the changes. I want to make the phone number change or I want to make the address change. Appudu elaga? So same, come to alt F3, that is company info. Okay, come to alter and select the company which you want to alterate and ikkada meeku kavalsina the changes untayo akkada changes cheyandi. Okay, so meeku kavalsina information either changes cheyalanuntuntaru, so please you can make the changes here. I want to add the fax number, then add the fax number. Okay, right. So this is how to alter it, right. Now what is shed company? So select so me creation of company నేర్చుకున్నారు ఇవాళ, right. Now select company. So what is this select company? Suppose ఇవాళ వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆ సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటాను, రైట్. ఆ సిస్టమ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఆ టైంలో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో అప్పుడు మన కంపెనీలో మనం ఎంట్రీ చేయాలి కదా. అప్పుడు మన కంపెనీ ఏంటి? యూనివర్సల్ కంపెనీ. సో సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేస్తే మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. ఆ లిస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ షెడ్ కంపెనీ. షెడ్ కంపెనీ ఏంటంటే సో మనం ఓపెన్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకు కనబడుతున్నాయి, అవునా? మన లెఫ్ట్ సైడ్ లో అన్ని కనబడుతున్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు రాజేశ్వరి లిమిటెడ్ ఉంది, నాది ఆ స్క్రీన్ లో కనబడద్దు. దెన్ యూ గో ఫర్ షెడ్ కంపెనీ అండ్ సెలెక్ట్ ఇట్. ఓకే, షెడ్ కంపెనీ అంటే ప్లీజ్ పుట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ద షెడ్ కంపెనీ విల్ నెవర్ డిలీట్ యువర్ కంపెనీస్. ఇట్స్ టెంపరరీ క్లోజ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఓపెన్డ్. అంటే సెలెక్ట్ షెడ్ కంపెనీ అనేది ఓన్లీ మీరు అంతకుముందు ఓపెన్ చేసిన లిస్ట్ లో నుండి తీసేస్తుంది, కానీ మీ టాలీలో నుండి ఆ కంపెనీ మాత్రం డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ ద కంపెనీ. హౌ టు డిలీట్ ద కంపెనీ? జస్ట్ కమ్ టు ద ఆల్టర్. ఓకే, just come to the altar.
Okay, select the company and press Alt D. Okay, alterations ki kochi Alt D and press cheyandi. Yes ante it will be asking are you sure, then if you press yes then it will be deleted. Okay na. So company same company info అనే స్క్రీన్ లోనే మనకి సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, షట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్రియేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్, యూ క్యాన్ సెలెక్ట్ ద కంపెనీ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఇన్ టాలీ. Create, you can create a new company, alter and delete, come to the same alter screen, select the company, alt D కొడితే delete అవుతుంది and changes ఉంటే changes అవుతుంది. So this is how to create a company, right? So students, మనము కంపెనీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం ఇవాళ క్లాస్లో కంపెనీ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నాము. ఓకే, కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, కంపెనీ ఎలా డిలీట్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము, ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము. రేపటి క్లాస్లో అండ్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు సీ ద డేటా. అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన కంపెనీ ఏ ఫోల్డర్లో సేవ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఆ నంబరింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద more options and creation company, and we're going to see the tally ledger creation scene. Okay, till then have a nice day. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. Right. In the last class we have discussed about how to create the company, how to alter the company, and we have discussed some of the features in that. We have discussed about the accounting features, we have discussed about the inventory features, we have discussed about the statutory features, and we have discussed some of the add-on features also, right? Just we have seen what are the features available in Tally and how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company, right? That was the first step of in accounting process. Just we have quick look, just see on the screen, right? This was the 5 steps process in accounting, right? Accounting process in tally.erp9 we have 5 steps, that is creation of company, creation of accounting ledgers and groups, creation of inventory and groups, voucher entry and reports, right? In these 5 steps we have created the first step, that is creation of company, right? So in the last class we have seen how to create a company, how to alter a company, and how to delete a company. Now we are going to see some of 1-2 points in creation of company also, right? So before that, just I want to open the Tally, right? Double click on Tally icon, Tally will be opened. Right, so just put escape, press escape, go for education mode and see, right? So now just we see the data where it is stored in Tally company, right? So earlier we have created universal company, right? Man universally company and create chesamu. Okay, now where it is stored, a company ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఎలా తెలుసుకుంటాము, ఫస్ట్ ప్రెస్ ఆల్ట్ F3, right? That select, then you can see the data here, where you can see the path here where the Tally is stored, where your company is stored. D users public Tally ERP9 data. So D అనే డ్రైవ్ లో యూజర్స్ అనే ఫోల్డర్ లో, మళ్ళీ ఆ యూజర్ లో పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ లో, పబ్లిక్ అనే సబ్ ఫోల్డర్ tally.erp9 అనే ఫోల్డర్ లో డేటా ఫోల్డర్ ఉంది. ఆ డేటా ఫోల్డర్లో మన కంపెనీస్ ఉన్నాయి.
So if you observe that here the companies are seen, the name of the companies are seen, and here numbers are seen, right? So in Tally what happens is, all the companies which you have created, that will be stored in a folder, and the folder will be named in numerics, like 10001, 10002, 10003, 10004, and so on. So when you are creating the companies, the list will go on. So the last company was 2001-0005. Here if you observe, this is the Universal Company Limited, folder name is 10005. Now if I am creating another company, just press Alt F3, create a company, and I am creating APSSDC as some company, okay. I am putting as Vijayawada, state is Andhra Pradesh, and just I am saying the company. Now if you observe that the company which you have created which APSSDC, that is named as 10006, right. So these are the companies which you have created in Tally, 6 companies. So Tally lo ఏమవుతుంది అంటే, మనం న్యూ కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసేటప్పటికి if number will serial will increase, like 6th company. Now when you create the another company, it will take the 7th number, and when you create the other company, it will take number 8. So on, the number will be increasing as the company will be increased. Now just we see where the company data is stored now. So ఇక్కడ పాత ఏందండి మనకి D లో users. So go for D, go for users, go for public, go for Tally ERP9, go for data. See, if you observe, you can see the folders here. అంటే ఇక్కడ మనము 10005 అనే కంపెనీ యూనివర్సల్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ మనం క్రియేట్ చేసాము. అక్కడ యూనివర్సల్ కంపెనీ అని కాకుండా 10005 అని ఉంటుంది. అలాగే నెక్స్ట్ మన కంపెనీ APSSDC అని క్రియేట్ చేసాము. ఆ కంపెనీ యొక్క ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి 10006. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, మన టాలీలో ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ కంపెనీస్ అన్నీ, all the company details will be stored in folders in number format. సో మనకు ఏవైతే కంపెనీస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనకు నంబర్ ఫార్మాట్స్లో సేవ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి కంపెనీ డిలీట్ చేశారనుకోండి, సపోజ్, సో ఇక్కడ ట్రై అగైన్, బికాస్ ఆల్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఓపెన్డ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్. సో టాలీలో ఆ కంపెనీ నుండి బయటికి వచ్చేసి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్, ఐఎమ్ shut downing that company, I am selecting Universal, right, this is our company. So now if I want to delete this, if I am deleting the folder, the company will be deleted from here. If you observe that, Alt F3, select company, మనం క్రియేట్ చేసిన APSSDC ఫోల్డర్ కూడా. అంటే కంపెనీ డిలీట్ చేయడానికి ఇది ఒక స్టెప్ కూడా. సో మనం ఇంతకుముందు కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే, Alt F3లోకి వెళ్ళేసి Alt D ప్రెస్ చేస్తే కంపెనీ డిలీట్ అవుతుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా మనకి ఈ డేటా ఫోల్డర్ ఎక్కడైతే సేవ్ అయి ఉంటుందో ఆ డేటా ఫోల్డర్ని మనం డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేసినా సరిపోతుంది. సపోజ్ మన చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏదన్నా ఇందులో కంపెనీ మనకు కావాల్సిన కంపెనీ ఉంది, ఆ డేటాని CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆడిటింగ్ చేయాలి అనుకున్నాము. సో ఆ ఫోల్డర్కి వచ్చేసి మీరు ఈ ఫోల్డర్ని, మీకు కావాల్సిన ఫోల్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి, మీకు కావాల్సిన కంపెనీ ఏంటి, ఇక్కడ కావాల్సిన నంబర్ ఏంటి. సో దీని కంపెనీ అగెనెస్ట్గా ఏ నంబర్ ఉందో ఆ నంబర్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ కంపెనీ యొక్క డేటా మీరు పెన్ డ్రైవ్లో తీసుకెళ్ళి మీకు కావాల్సిన అదర్ సిస్టంలో కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీకు కావాల్సిన CA దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ డేటాని వాళ్ళ సిస్టంలో కాపీ చేసి ఇక్కడ ఆడిటింగ్ చేస్తాడు. సో ఈ విధంగా మనము కంపెనీస్ యొక్క డేటా మేనేజ్మెంట్, అంటే కంపెనీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, కంపెనీని ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మనం చూసాం, రైట్. నెక్స్ట్, రైట్. సో స్టూడెంట్స్, వీ హ్యావ్ సీన్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, రైట్. సో జస్ట్ విల్ సీ హౌ టు క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, జస్ట్ GOT, ఓకేనా. GOT అంటే ఏంటి? సో షార్ట్ కట్గా, సో మన ఎవ్రీ టైంలో మనం ఏ వర్క్ చేసినా గేట్వే ఆఫ్ టాలీలో నుండి చేస్తామన్నమాట, రైట్.
సో గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అని మీరు రాసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి నోట్స్లో కూడా ఇక్కడ నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం. GOTని షార్ట్కట్లో గేట్వే ఆఫ్ టాలీని షార్ట్కట్లో GOT అని డినోట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద పాత్ హియర్? GOT, దట్ ఈస్ గేట్వే ఆఫ్ టాలీ. Press Alt plus F3, select create. So Alt F3, select create company. Then the company will be created. Right? Alage next choose the how to alter a company. Okay, gateway of tally, press Alt F3, select alter, select company and make the changes. So I am passing down. If you want, you can take this note down or you can take the screenshot from your mobiles. Right. So here how to alter a company? Gateway of tally, press Alt F3, select alter. Right, gateway of tally, press Alt F3, select alter, select the company I want to alter. Okay, make the changes here and save it. So this is how to alter a company. 9, how to delete a company. Already we have seen in the other classes also, in the last class also. Now the path is gateway of tally, press Alt F3, select alter, select company and press Alt D. The same procedure, go for Alt D and press Alt D, then press Y. It is asking, are you sure? Yes. Then the company will be deleted. Right. Now next one, right, students. Now we are going to see the first step is how to create a company. Right, we have seen how to create a company, how to alter it, how to delete it. So delete from tally and delete from folder option. So we have seen this all the creation of companies. Right, now the question is how many companies you can create in tally. In tally you can create n number of companies. So ఇందాక మీకు చూపించినట్టయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే అక్కడ డి అనే డైరెక్టరీలో, యూజర్ అనే ఫోల్డర్లో, మళ్ళీ యూజర్ పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్లో, పబ్లిక్ అనే ఫోల్డర్ tally.erp9, tally.erp9లో డేటా అనే ఫోల్డర్లో మీకు పాత్ డేటా ఉంది. సో అలాగా మీరు ఒక్క ఫోల్డర్లో 99,999 కంపెనీస్ యూ కెన్ క్రియేట్. సో మనకి అక్కడ 10001 అంటే 10001. సో ఇలా 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో 99,999. సో ఇన్ వన్ ఫోల్డర్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ 99,999 కంపెనీస్ ఇన్ వన్ ఫోల్డర్. సో అలా మీరు ఎన్ని ఫోల్డర్స్లో అన్ని కంపెనీస్ క్రియేట్ చేసుకో. అందుకనే టాలీ అనేది చాలా ఫేమస్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఉంటాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిటర్కి చాలామంది క్లయింట్స్ ఉంటారు. సో ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క ఆడిటర్ ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ వాళ్ళు ఆ డేటాను చెక్ చేయాలంటే ఆ సిఏ వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. అవునా? సో సమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్, ద సేమ్ XYZ సాఫ్ట్వేర్ షుడ్ బి విత్ యువర్ ఆడిటర్ ఆల్సో. సో అప్పుడే ఆ డేటాని వాళ్ళు చూసి ఆడిటింగ్ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ కానీ చేయగలరు, లేకుంటే పాసిబిలిటీ కాదు. సో అదే టాలీ ఉందనుకోండి, అందరి దగ్గర టాలీ మెయింటైన్ చేస్తారంటే ఆడిటర్ కూడా ఒక టాలీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ వేసుకున్నారు అనుకోండి, అన్ని కంపెనీస్ ఒకటి దానిలో తను చూసుకోవచ్చు. సో that is one of the reason why tally is much familiar than other accounting softwares. Right. Now the second step, that how to create a ledger. So first మన లెడ్జర్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద లెడ్జర్? లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ అకౌంట్, ఒక ఖాతా, ఒక బుక్. ఓకే, లెడ్జర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వౌచర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక డెటర్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక కస్టమర్ అకౌంట్, ఆ కస్టమర్కి మనం ఎన్ని టైమ్స్ సేల్ చేస్తాము, ఓకే, తన దగ్గర నుంచి మనకి ఎన్ని టైమ్స్ మనీ వచ్చింది, ఎన్ని టైమ్స్ చెక్ ఇచ్చాడు, క్యాష్ ఇచ్చాడు, డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చాము. సో ఇవన్నీ డెబిట్స్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో సంథింగ్ విల్ గెట్ అండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. రైట్, ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, ద క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మే బి ఎ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. సో డెబిట్లో కనబడిందంటే మనం తనకి ఇవ్వాలని అర్థం, క్రెడిట్లో కనబడిందంటే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలని అర్థం, డెబిట్లో కనబడితే వాళ్ళు మనకి డబ్బులు ఇవ్వాలని అర్థం. సో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ రిప్రజెంట్స్ దట్ we have to get money from the person or a party name. Credit balance represents that we have to pay money to them, money to the client or money to the
person or money to a party or money to XYZ person, right? So this is an ledger account. So now we are going to see how to create a ledger account, how to create the accounts, how to create the opening balances and all. So please now let's see the screen. Okay, so just go for my PowerPoint presentation. So you can observe it, what is a ledger in Tally. A ledger is a book or account of collection of financial recorded vouchers which contains debits and credits. Okay, so Tally lo oka ledger account ante enti, collection of financial recorded vouchers. అంటే మనం ఏదైతే రికార్డెడ్ వోచర్స్ రాస్తామో లైక్ రిసీట్స్ కానీ, పేమెంట్స్ కానీ, సేల్స్ కానీ, పర్చేస్ కానీ, జర్నల్స్ కానీ, కాంట్రాక్ట్స్ సంథింగ్, ఆ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కలిక ఉన్న అకౌంటే ఉన్న బుక్నే మనము లెడ్జర్ అకౌంట్ అని అంటాం, రైట్? దెన్ హౌ టు క్రియేట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, హౌ టు క్రియేట్ ఎ లెడ్జర్ ఇన్ టాలీ, దట్ ఈస్ GOT, గేట్వే ఆఫ్ టాలీ, అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో, లెడ్జర్స్, సింగిల్ లెడ్జర్, create. Or the second option is gateway of tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So these are the two modules or two what you can say steps or two ways to create an ledger account in Tally, right? So let's see. Now let me see the path. So what is the path here? GOT, that is gateway of Tally. We are in gateway of Tally, right? Accounting info, go for accounting info. Okay, then ledgers, select ledgers. Next, single ledger, create. Here we have single ledger, here we have multiple ledger. So we are going to discuss what is this, we are going to discuss what is the single ledger, we are going to discuss what is the multiple ledger. So first let we create the single ledger account. So I am selecting single ledger. Okay, so ikkada మన లెడ్జర్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు if the students are perfect in trading account, profit and loss account and balance sheet format, then it is very easy to understand. Okay, suppose నేను salaries ఇవ్వాలి. సో salaries అనేది ఏంటి మనకి, it's an indirect expense. So here you have the path, here you have the here you have the list of groups here. So Tally లో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. సో టాలీలో డెబిట్ మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ అది సేల్స్ అకౌంట్లో పడాలో సేల్స్ అకౌంట్లో, లేదా ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ఐటమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో పడాల్సిన ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో పడాల్సిన బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్, అది ఎలా చేస్తుంది టాలీలో? దట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూప్స్ దే హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఇన్ టాలీ. సో ఈ గ్రూప్స్ని ఆల్రెడీ టాలీ వాళ్ళు ట్యాగ్ చేసి పెట్టారు. సపోజ్ సాలరీస్ ఉంది, సాలరీస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కదా. సో ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ జనరల్గా మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాం, రైట్? సో ఈ యొక్క ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అనే గ్రూప్ని ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రావాలి అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి పెట్టారు. సో మీరు ఏవైతే అకౌంట్స్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో క్రియేట్ చేస్తారో, ఓకే, అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చేస్తారు. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ హియర్. సో జస్ట్ ఒక ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాను, జస్ట్ నార్మల్ ఫిగర్, రైట్? అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్, advertisement is also an indirect expense, right? Then you can have here amount. Okay, అలాగే సేల్స్ తీసుకున్నాం. సేల్స్ అనేది మన సేల్స్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా. సో అందుకనే నేను ఇక్కడ సేల్స్ అకౌంట్లో తీసుకున్నాను. సో 5 lakhs ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ సేల్స్. అలాగే పర్చేస్, దిస్ కమ్స్ అండర్ పర్చేస్ అకౌంట్. ఓకే, ఓకే, అలాగే direct wages, this is an direct expense. So some students may have some
కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందులో తీసుకోవాలి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా అనేది కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అవునా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్గా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో ఏవైతే మనకి ఐటమ్స్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో కన్సిడర్ చేస్తాము. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ డెబిటెడ్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ విల్ కమ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో బుక్ చేస్తాము. ఏ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయో అవన్నీ మనము ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో బుక్ చేస్తాము, రైట్. ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ అది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. సో ఐఎమ్ బుకింగ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్. సో ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో మనం తీసుకోవచ్చు, రైట్. అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్లో కనబడాలి కదా, సో అందుకనే నేను క్యాపిటల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో క్యాపిటల్ ఈజ్ అ పర్సన్ నేమ్, ఓకే, ఒక వ్యక్తి పేరు, ఇట్స్ అ పర్సనల్ అకౌంట్. సో పర్సనల్ అకౌంట్ విల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ అడ్రస్, అంటే ఒక పర్సన్కి కానీ ఒక కంపెనీకి కానీ ఒక పార్టీ నేమ్ కానీ ఒక క్రెడిటార్కి కానీ ఒక బ్యాంక్కి కానీ తనకి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది, ఓకే, మెయిలింగ్ అడ్రస్. దట్ మెయిలింగ్ అడ్రస్ క్యాన్ బి గివెన్ హియర్, ఓకే. యూ క్యాన్ క్రియేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, ఓకే, and you can have the state name also here, okay. సో ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలా సార్, మళ్ళీ ఇవ్వకుంటే ఏమవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. సో ఇన్ రియల్ టైం మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడ కంపల్సరీ మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఇవ్వండి, అంటే ప్రతి ఒక్క కాలం అక్కడ కాలంలో ఏమైతే అడుగుతుందో అది ఫిలప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. 99.99% మీరు ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. అంటే తనకి ఫ్యూచర్లో ఏదైనా లెటర్ పంపించాలన్నా, ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మెయిల్ అడ్రస్ పంపించాలన్నా, ఈమెయిల్ ఐడి ఏమైనా గ్రీటింగ్స్ పంపించాలన్నా, దట్ ఆల్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ టాలీ. యూ క్యాన్ సెండ్ ఎ రిమైండర్ లెటర్ టు హిమ్, యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో ఇన్ టాలీ. చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే ఆ బ్యాంక్ అడ్రస్ సపరేట్గా ఎక్సెల్ ఫైల్ మెయింటైన్ చేస్తారు, లేదా సపరేట్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటారు. దర్ ఇస్ నథింగ్. సో శేఖర్ క్యాపిటల్ అంటే ఒక క్యాపిటల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఓనర్ కదా, సో ఓనర్కి అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, సో యూ క్యాన్ యాడ్ అ ఓనర్ అకౌంట్ ఆల్సో హియర్, ప్రొవైడ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, ఎస్, అండ్ యూ క్యాన్ హ్యావ్ ద అంటే చెక్ ద్వారా చేస్తామా, ఈ ఫండ్ ద్వారా చేస్తామా, ఈ ఫండింగ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ఈఎఫ్టీ కానీ ఐఎంపిఎస్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా మనం ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే అది చేసుకొని మనము ఇక్కడ రిఫరెన్స్ చెక్ యూజింగ్ అకౌంట్ పే చెక్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ I want to give an opening balance. I am giving as 1 lakh, ఓకే, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు నేను లోన్ తీసుకున్నాను, లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి, సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ లోన్స్ లయబిలిటీ, ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ గ్రూప్స్ తీసుకున్నాక లిస్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ చూసాం కదా, ఇక్కడ మనము ఈ గ్రూప్స్ని బేస్ అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఏ అకౌంట్ ఏ గ్రూప్లో వస్తుంది అనేది చాలా కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై కలగాలి, లేదు అంటే ఇట్ విల్ షో ఇన్ రాంగ్. సపోజ్ లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మీరు అసెట్లో పెట్టారనుకోండి, అది అసెట్లో చూపిస్తుంది. మీరు క్యాపిటల్లో పెట్టారనుకోండి, క్యాపిటల్లో చూపిస్తుంది. బికాస్ టాలీ ఈజ్ నాట్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్. Tally will understand depending upon the programming which give under these groups. మీరు ఇక్కడ ఏ అకౌంట్ అయితే ఏ గ్రూప్లో అయితే పెడుతున్నారో ఆ గ్రూప్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఆ ఒక పర్టికులర్ ఐటెంలో చూపిస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో చూపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ, దెన్ ఇట్ విల్ షోస్ అండ్ లోన్స్ లయబిలిటీ, ఓకే. Now computer, it's an fixed asset, right? So select an fixed asset. So టాలీలో ఇంకోటి ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని చెప్పేసి మీరు ఇట్లా వెతకండి ఎక్కడ ఉంది అని, ఇట్లా డౌన్ అనేది జస్ట్ యూ ప్రెస్ ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ దట్ ఎఫ్.
సో ఎఫ్ అని కొట్టేస్తే ఆ ఎఫ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నీ మీకు కనబడుతుంది. ఓకే, ఓకే. సో కంప్యూటర్స్ ఇచ్చేసాము, రైట్. అలాగే ఇప్పుడు కొంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మురళి, కృష్ణ, సన్రీ డెటార్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ క్వశ్చన్, సన్రీ డెటార్స్ ఉంటుంది, క్రెడిటార్స్ ఉంటుంది. సో డెటార్స్ అంటే ఎక్కడ తీసుకోవాలి, క్రెడిటార్స్ అంటే మన డెటార్స్ అంటే ఎవరు, క్రెడిటార్స్ అంటే ఎవరు? డెటార్స్ అంటే మన కస్టమర్స్, అంటే మనం ఎవరికైతే బిల్లింగ్ చేస్తున్నామో, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం ఎవరికైతే సేల్స్ చేస్తున్నామో, మనం ఎవరికైతే గూడ్స్ అమ్ముతున్నామో, మనకి ఎవరికైతే సర్వీసెస్ అమ్ముతున్నామో వాళ్ళందరూ మన డెటార్స్. సో ఆబ్వియస్లీ డెటార్స్కి కూడా అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అడ్రస్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, ఓకే. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ మీకు బాక్స్ వస్తుంది, ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్. ఈ బిల్ వైజ్ బ్రేకప్ ఎందుకు వస్తుంది, ఈ బాక్స్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ ఇన్ రిసీవబుల్స్ అండ్ పేయబుల్స్ క్లాసెస్లో తెలుసుకుందాం, రైట్. కిరణ్, కిషోర్ కుమార్. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇన్ని టైమ్స్ ఎంటర్ కొట్టి ఇక లాస్ట్కి రావాల్సి వస్తుంది, అవునా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ what you can do is, after selecting the group, you can directly press control end అనే బటన్. సార్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి స్క్రీన్ చూడండి. ఇప్పుడు డెటార్స్ ఉంది, డెటార్స్ నుండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్కి కర్సర్ వెళ్తుంది. సో అవునా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్కి కర్సర్ వెళ్తుంది. అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 10 to 12 టైమ్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు లాస్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ దగ్గర వస్తుంది, అవునా? సో దాని గురించి అని మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ద గ్రూప్ జస్ట్ యూ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎండ్. ఎండ్ అంటే మీకు ఈఎన్డి బటన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఎండ్, ఐ మీన్ దట్ ఈఎన్డి, ఎండ్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, కంట్రోల్ ఎండ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెస్సింగ్ కంట్రోల్ ఎండ్, then the cursor will directly move to the end column. Okay, you can give end column button here. Okay, right. అలాగే ఇప్పుడు మన అంటే డెటార్స్ అంటే తెలిసింది కదా మీకు. డెటార్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టు హూమ్ వీఆర్ సెల్లింగ్. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇంకో కొన్ని క్రెడిటార్స్ చూస్తాము. సో ఇంకా డెటార్స్ ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ క్రియేట్ చేద్దాము, లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఓకే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫ్డీస్, బ్యాంక్ డిపాజిట్, ఇట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ డిపాజిట్ అసెట్. ఓకే, అలాగే కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేద్దాం మనం. ఓకే, కృష్ణ, sundry creditors. So instead of pressing all, I am pressing control and I am giving amount. Krishna. Okay, Akash. Right, ఈ విధంగా చేస్తాం. రైట్, right. So students, we have created the number of ledger accounts in Tally in a single mode, right? Now we are going to see how to create in double entry mode, right? The same path, ikkada gateway of Tally, accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. So accounting info, ledgers, multiple ledgers, create. Okay, then here అంటే మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము అంటే, ఒకటే గ్రూప్ కింద ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉందనుకోండి, ఆ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద మీరు ఒక 5-6 అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ గ్రూప్ని వాడవచ్చు.
Suppose I want to create in indirect expenses some expenses like bad debts, then you can give amount here, right? Tarvata interest on capital, okay, interest on loan, bank charges. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే మీరు అంటే మనం అంటే ఊరికే మన ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసే అవసరం లేదు. దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ గ్రూప్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అకౌంట్ వైల్ క్రియేటింగ్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ మల్టిపుల్ లెడ్జర్స్ యూ క్యాన్ select a group once here, and whatever the ledger accounts here you are creating, that will come under indirect expense. I'm once again repeating, what in multiple ledger accounts, whatever the groups you are selecting here, okay, whatever the group you are selecting here, these accounts will come under this group. Okay, this name of this ledger accounts will go under this group. So here I have selected indirect expenses as group, and I have created ledger as bad debts, interest on capital, interest on loan, and bank charges. So now what happens is these all four ledgers will come under indirect expense, and now you can save it. Alage fixed asset undi, fixed asset lo I want to create as laptop, okay, 25,000. Okay, furniture 35,000. Okay, plant and machinery 15,000. Okay, right? Like this you can create your accounts. Like this again I want to select sundry creditors. Okay, Raju Limited 1,000. Okay, Vijay 2,500. Okay, this is, but here the advantage is, if you observe that మనం ఇందాక డెటార్స్ కానీ క్రెడిటార్స్ కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఒక అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ అడిగింది, అవునా? క్రెడిటార్ కానీ అవన్నీ అంటే అక్కడ మనకి ఏ పార్టీకి అయితే అడ్రస్ ఉంటుందో ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద లెడ్జర్ ఆర్ గ్రూప్స్ కమ్స్ అండర్ పర్సనల్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ దన్ అడ్రస్, రైట్? సో దేర్ we are selecting the addresses, we are giving the full address details, but here it is not possible. So in real time it is very useful to every accountant to note down the every details of a person, like his address details, his pin code number, his party name and all, right? That is possible in only single ledger, not in multiple ledger. And suppose if you are selecting all items, here what happens in all items? Earlier we have done, suppose I am selecting indirect expenses and creating some account here. Okay, I am creating some accounting here like depreciation, okay, so this depreciation is coming under indirect expense, right? Now if you are selecting all items, what happens is depreciation of furniture, so it is asking here you can select the accounts, right? Loading charges, indirect expense 350, okay, investment
అండర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఇలా మీకు కావాల్సిన లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే ఇందులో ఈ అండర్ గ్రూప్లో అన్ని ప్రతి ఒక్కటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సేల్స్ ట్యాక్స్ అండర్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్. ఓకే, Vijay Kumar under sundry debtor, you can select the amount. So in this fashion you can use single ledger and multiple ledgers. So if you observe again, we go for single ledger. Here we can have numbers. Suppose I am creating Shivakumar under sundry debtor. Okay, right. So suppose Techno Services అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, sundry debtors. Now I want to put his name, address in full length. అంటే వాళ్ళ ఈ యొక్క పార్టీ నేమ్కి అడ్రస్ కూడా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫోన్ నంబర్ అవి కూడా కావాలి నాకు. వైజాగ్, స్ట్రీట్ నంబర్ 5, హౌస్ నంబర్ 502 సంథింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, పిన్ కోడ్ నంబర్. ఓకే, ప్రొవైడ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, యూ క్యాన్ గివ్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ హియర్. ఓకే, PAN number, you can have the PAN number. But my question is, now how to get the contact person? అంటే ఇప్పుడు టెక్నో సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఉంది. ఆ కంపెనీకి మనం డైరెక్ట్గా అయితే ఎండీకి అయితే ఫోన్ చేయరు కదా. మనం ఏదైనా బిల్స్ పేయబుల్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే దెర్ ఈజ్ సమ్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ నేమ్ అండ్ హిస్ నంబర్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్ నంబర్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రతి ఒక్క స్క్రీన్లో మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సెలెక్టింగ్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్స్, ఓకే, యూ కెన్ యాక్టివేట్. సో ఇప్పుడు ఇందులో మన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ లేవు. సో ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ద కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ హియర్. ఓకే, దెన్ సో ఇఫ్ యూ గివింగ్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఎస్ హియర్, సి వాట్ హ్యాపెన్స్. సో కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఎస్ ఇవ్వగానే మన ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. సో కాంటాక్ట్ పర్సన్ నేమ్ అడుగుతుంది, మిస్టర్ చైతన్య, ఫోన్ నంబర్, ఓకే, 99 సంథింగ్ నంబర్, ఓకే, మొబైల్ నంబర్, ఫ్యాక్స్ నంబర్, ఈమెయిల్, ఆ ఇన్ఫోలు ఇంకా సీసీ ఎవరికైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆ నెక్స్ట్ పర్సన్ కూడా టైప్ చేస్తే మనం ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో ఏమన్నా రిమైండర్ లెటర్స్ పంపించాలన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ సీసీ వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, వెబ్సైట్, వాళ్ళకి ఏమైనా వెబ్సైట్ ఉంటే అది కూడా మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు వాళ్ళకి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఆ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే అవి కూడా పోతుంది. రైట్. సో స్టూడెంట్స్, we have seen how to create the ledger accounts in Tally in different modes. Okay, so we have seen in single entry mode, we have seen in double entry mode, right? So మీరు ప్రాక్టీసింగ్ పర్పస్ కోసము డబుల్ ఎంట్రీ మోడ్ వాడొచ్చు, ఎందుకంటే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ది కానీ అంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ది కానీ, ఓకే, మీకు ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, రైట్? ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని బేస్ చేసిన ఒక ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మీ పర్టికులర్స్ డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్ అని ఉంటుంది, రైట్? ఆ పర్టికులర్స్లో సేల్స్ లెడ్జర్, సేల్స్ ఇస్తాడు, పర్చేజ్ ఇస్తాడు, ఓకే, సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఉంటాయి, డెటార్స్ ఉంటారు, క్రెడిటార్స్ ఉంటారు, ఓకే, అలాగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, అవునా? సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఓకే, అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. సో యూ టైప్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్,
and you select the ledger group. If you want, you can give the opening balance and save it, right? So like this. So now what is the best way? So మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి you go for multiple account. సో మల్టిపుల్ లెడ్జర్లో స్టార్టింగ్లో అక్కడ మీరు ఆల్ ఐటమ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని రిక్వైర్డ్ మీకు కావాల్సిన అకౌంట్ అండర్ ఇండైరెక్ట్ గ్రూప్ కావాల్సిన గ్రూప్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్లో అమౌంట్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అది ప్రాక్టీసింగ్కి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది, చేయడానికి కూడా ఈజీ ఉంటుంది, రైట్? మళ్ళీ సింగిల్ లెడ్జర్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే రియల్ టైం, అంటే రియల్ టైంలో వాట్ ఎవర్ ద party names you are providing or whatever the ledger accounts you want to create, each and ledger account will have, okay, each and ledger account will have what you say, each and ledger account will have the party name, contact persons, okay, ఇలాంటి ఫుల్ డీటెయిల్స్లో ఎంట్రీ చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడ చేయండి. సో రియల్ టైంలో 100% మస్ట్, ఎందుకంటే ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు మీరు బిల్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు వాళ్ళ బిల్ పైన మీకు అందరికీ వాళ్ళ అడ్రస్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి కదా. సో అందుకనే మీరు సింగిల్ రియల్ టైంలో అన్ని అడ్రసెస్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సింగిల్ లెడ్జర్లోనే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ సింగిల్ లెడ్జర్లోనే మీరు అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఫర్దర్గా చేయవచ్చు, ఓకే. సో ఇంకా షార్ట్ కట్ కీస్ కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తున్నాము. సపోజ్ మనం మిడిల్లో ఉన్నాం అనుకో, అంటే ఇప్పుడు మేము వోచర్ ఎంట్రీ చేస్తాం, అక్కడ ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ మర్చిపోయామంటే అప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది అది కూడా మనం చేయొచ్చు, ఓకే. సో ఇప్పుడు మన సిస్టంలో ఏం చేద్దాము అంటే మనం ఏదో క్రియేట్లో ఇప్పుడు కొన్ని అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం, మళ్ళీ టాలీ కరెక్ట్గా ఆ ఒక గ్రూప్స్ని కరెక్ట్గా చేస్తుందా లేదా, అంటే మనం కొన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ చేసాము, కొన్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ చేసాము, కొన్ని లోన్స్ చేసాము, కొన్ని డెటార్స్ చేసాము, కొన్ని క్రెడిటార్స్ చేసాము, కొన్ని సేల్స్ చేసాము, కొన్ని పర్చేస్ చేసాము, అవునా? మరి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చూపిస్తుందా లేదా చూద్దామా? లెట్ హ్యావ్ ఇట్ టు ద స్క్రీన్, ఓకే. జస్ట్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ, రైట్? సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ద అకౌంట్స్ నౌ, రైట్? ఫైన్, రైట్. నౌ గో టు ద రిపోర్ట్స్. సో ఆల్రెడీ మేము ఫస్ట్ టాప్లో డిస్కస్ చేసాము. ఈ మాస్టర్స్ అనేది క్రియేటింగ్ పార్ట్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఫీడింగ్ పార్ట్ ఇన్ టు ద టాలీ, ఓకే. అలాగే ఈ రిపోర్ట్స్ అనేది చూసుకోవడం, మనం ఎలా చూడాలి, right? So here go for profit and loss account, okay. So you can see and press alt F1 or click on this detail, alt F1 or click on detail, you get the detail. సో మనం చేసిన కరెక్ట్గా వచ్చిందా? సో పర్చేజ్ అన్నాము, పర్చేజ్ అకౌంట్ ఆఫ్ పర్చేజ్లో చూపించింది, సేల్స్ అకౌంట్ ఆఫ్ సేల్స్లో చూపించింది, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాము డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో చూపించింది, ఓకే. సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో ఏమేమి ఇచ్చామో అన్నీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్లో చూపించింది, అండ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ ప్రాఫిట్ ఆల్సో. సో మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఏవో చేస్తారో అవి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసి, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నాట్ డీటెయిల్డ్ ఫార్మాట్, ఇట్ ఈస్ అ కన్సిడర్డ్ ఫార్మాట్. నౌ హౌ టు గెట్ ద ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఫార్మాట్? ఎస్, ఆల్ట్ F1, you press alt F1, you get the detailed one. So I given share capital, అంటే మనం ఏవైతే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఇచ్చామో క్యాపిటల్ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏవైతే లోన్స్ లయబిలిటీలో వచ్చామో లోన్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్లో వచ్చింది, ఏదైతే మనం డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ కావాల్సిన ఆ అకౌంట్లో వచ్చి మనం ఏదైతే సండ్రీ క్రెడిటర్స్ ఇచ్చామో ప్రతి ఒక్క లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని ఆ సండ్రీ క్రెడిటర్స్ అనే గ్రూప్లో పడ్డాయి, అవునా? మన ఆకాష్, కృష్ణ, రాజు, విజయ్ అనేది మన క్రెడిటర్స్ అకౌంట్లో ఇచ్చాము, ఆ కాంబినేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసింది. అలాగే ఫిక్స్డ్ అసెట్లో మన కంప్యూటర్స్ ఇచ్చాము, ఫర్నిచర్ ఇచ్చాము, ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాము, ఓకే. ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఇచ్చాము, ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వచ్చింది, ఓకే. క్లోజింగ్ స్టాక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, దెన్ నో నీడ్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. డిపాజిట్స్, అసెట్స్, ఓకే. డెటార్స్, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, రైట్? సో now everything is clear. So whatever the account we have created under the group, that account is affected in the given group. అంటే మనం ఏదైతే అకౌంట్ టైప్ చేసామో అక్కడ అకౌంట్ ప్లేస్లో అది ఏ గ్రూప్లో సెలెక్ట్ చేస్తామో ఆ గ్రూప్లో వచ్చాయి, ఓకే. నౌ బై మిస్టేక్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ దిస్ ఈస్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్, అంటే లోన్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అని వచ్చింది, రైట్? సారీ, లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ HDFC అని వచ్చింది. నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు ఆల్టర్ ఇట్, దెన్ హౌ టు డూ, ఓకే, రైట్? దెన్ హౌ టు డూ that now, okay. Now how to make it, right? So the same, come to accounting info,
లెడ్జర్స్ క్రియేట్ అంటే కొత్త క్రియేట్ అవుతుంది, ఆల్టర్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఆల్టర్. ఇక్కడ సింగిల్ ఆల్టర్ అంటే ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ ఆల్టర్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, లోన్ ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్సి. ఐ వాంట్ టు మేక్ హెచ్డిఎఫ్సి కాదు ఆంధ్రా బ్యాంక్, ఆంధ్రా బ్యాంక్, దెన్ ఐ కెన్. సో అలా కాకుండా గ్రూప్ కావాలంటే గ్రూప్లో చేంజ్ చేసుకుంటే గ్రూప్లో చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎ సెక్యూర్డ్ లోన్ ఆర్ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్, యూ క్యాన్ మేక్ ఎ అన్సెక్యూర్డ్ లోన్. వాట్ ఎవర్ ద గ్రూప్ యూ వాంట్ యూ క్యాన్ change here. This is how to alter the group here. Okay, this is how to alter the group here. So once again I am repeating. So how to alter a group? Come to gateway of Tally. Okay, accounting info, ledgers, go to alter, select the ledger and make the required changes. Clear? రైట్. నౌ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే ఉన్నాను. నౌ ఐఎమ్ ఆల్టరింగ్ ద గ్రూప్ టు కమింగ్ టు ద గేట్వే ఆఫ్ టాలీ అండ్ మేకింగ్ ద చేంజెస్. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆల్టర్ చేయాలంటే నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, ఒక గ్రూప్ని ఆల్టర్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నుండి మళ్ళీ గేట్వే ఆఫ్ టాలీకి వచ్చి మళ్ళీ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫోకి వచ్చి మళ్ళీ లెడ్జర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆల్టర్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంప్యూటర్, సపోజ్ ఇది కంప్యూటర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. అవునా? సో అలా కాకుండా ఉన్న రిపోర్ట్లో నుండే ఎలా చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఉంది, ఈ బ్యాడ్ డెట్స్, ఈ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ 5,000 బట్ మీరు 500 చేశారు, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్లో 500 చేశారు. దెన్ హౌ టు డూ దట్? దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్స్ ప్రెస్ కంట్రోల్ ఎంటర్. Okay, what is the shortcut key? Control enter. Okay, ఇక్కడ చూడండి, control enter is the command. The control enter is the command. Control enter is the command to change to alter the ledger account. Right. So ఇక్కడ ఈ indirect expense అనే గ్రూప్, రైట్, ఆ గ్రూప్ కింద ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. Suppose interest on loan I want to change, then I'm pressing alt control enter and I'm changing here. Okay, if you want to change the amount, you can change the amount. If you want to change the group, you can change the group. Okay, interest on loan, if it is an indirect income, interest on loan given, interest on FD అనుకుందాం, మనకి FD and FD1. So FD is an indirect income, right? So indirect income, you can change the group. Okay, if you want you can change the amount also, right? See, if you observe that income అన్నప్పుడు credit కదా, so make it as credit amount. Okay, credit. Now see, automatic అది income లో వచ్చింది. So this is the way. అలాగే మీరు ఒకవేళ గ్రూప్ అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి, అకౌంట్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి? సో గ్రూప్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ బోల్డ్ కలర్, అంటే మీకు ఏదైతే హైలైట్ అయ్యి బోల్డ్ కలర్లో ఉంటుందో దాన్ని గ్రూప్ అంటాము. దాని అండర్లో ఏదైతే నార్మల్గా కనబడుతుందో అది మనకి అకౌంట్ అని గుర్తుపడతాం. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అట్ గ్రూప్, దెన్ యూ క్యాన్ సీ ద గ్రూప్ ఆల్టరేషన్ ఇస్ డన్, రైట్? ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెసింగ్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అట్ account level, then account can be altered. So once again I am repeating, control enter is the command to make the changes. Okay, right? So this is how to create the ledger. So students, we have seen that how to create the ledger accounts. We have given some opening balances, we have given some alterations to the ledger accounts, we have made alteration to directly from gateway of Tally, we have made alterations from through the reports also. Okay, this is how to create the ledger accounts. Now we have a small look about the group accounts and how to make the group accounts. Tomorrow we are going to solve some small solution of ledger accounts and what you say
small solution in a ledger accounts and small solution in a group if the time is sufficient. So now we have small look to the group and we will wind up to the class. Okay. Now what is the group in Tally? Okay. Group in Tally means combination of some ledger accounts which belongs to the same nature type. For example, rent, salaries, advertisement, printing and stationery belongs to indirect expenses. అంటే ఒక నేచర్ ఆఫ్ సపోజ్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఉందనుకోండి, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్లో చైర్స్, సోఫాస్, అల్మారాస్ ఇవన్నీ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్. సో ఈ గ్రూప్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే టాలీలో మనం అకౌంటింగ్ ఇన్ఫో లెడ్జర్స్ క్రియేట్ అన్నప్పుడు సపోజ్ మనం క్రియేట్ చేసినవి గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి, రైట్? ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఇక్కడ రావాలి అంటే ఈ గ్రూప్ ఆప్షన్ అన్నమాట. సో మనకు కావాల్సిన అంటే ఇవి టాలీ వాళ్ళు ఇచ్చిన గ్రూప్స్, అలాగే మనం కావాల్సిన గ్రూప్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకో. అలాగా డిఫాల్ట్గా టాలీలో మనకి 28 గ్రూప్స్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ 28 గ్రూప్స్ అండ్ 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ బై డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ యూ క్యాన్ సీ. జస్ట్ యూ గో ఫర్ డిస్ప్లే and go for list of accounts. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే మీరు ఎన్ని 28 గ్రూప్స్. దిస్ 28 గ్రూప్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై టాలీ. అంటే డిఫాల్ట్గా టాలీలో ఏవైతే డిఫాల్ట్గా ఉండాల్సిన గ్రూప్స్ లైక్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, సేల్స్ అకౌంట్, పర్చేస్ అకౌంట్, లోన్స్ లయబిలిటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డెటార్స్, క్రెడిటార్స్, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్, ఫర్నిచర్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అవన్నీ డిఫాల్ట్. అట్లా 28 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఈ 35 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి అంటే మనం 33 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసాం. డిఫాల్ట్గా 2 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే క్యాష్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఈ క్యాష్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఇన్ టాలీ. ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కానీ క్యాష్ అకౌంట్ కానీ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది టాలీలో. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఓకే, tomorrow we are going to see how to create the groups, we have different groups and groups, subgroups ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మనం క్రియేట్ చేసిన గ్రూప్స్ ఆ లిస్ట్లో ఎలా చేస్తుంది అనేది మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాం. ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? till then have a nice time. Hello, good morning students. Welcome to Mana TV. Welcome to Tally training program conducted by APSSDC. Right. Yesterday's class we have seen how to create the ledger accounts, right? And I have shown you some couple of ledger accounts, how to create, how to alter it, and how to delete it. Alteration at the report level, alterations at the main path, the gateway of tally screen level, right? నిన్న మన గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ లెవెల్లో ఎలా కంపెనీని ఆల్టర్ చేయాలని చూసాము, లెడ్జర్ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో చూసాము. అలాగే రిపోర్ట్స్లో అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఎలా ఆల్టర్ చేయాలో అది కూడా చూసాం, రైట్? సో ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డన్ విత్ దట్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు గో విత్ దన్ గ్రూప్స్. సో జనరల్గా గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సో గ్రూప్ మనం నార్మల్ వాడుకునే భాషలో గ్రూప్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, అంతేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కాలేజ్లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, రైట్? ఆ స్టూడెంట్స్లో డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అవునా? లైక్ ఎంపీసీ ఒక గ్రూప్, బైపీసీ ఒక గ్రూప్. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ డిగ్రీ లెవెల్, బీఎస్సీ ఈజ్ వన్ గ్రూప్, BBA is one group, BCom is one group, right? Again in this group we are going to have in BCom computers separate, general separate, computer applications separate, right? The same if you take the BSc also, BSc
మ్యాథ్స్, బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్, బిఎస్సి ఫిజికల్ సైన్స్, బిఎస్సి సమ్ జియాలజీ అట్లా ఉంటుంది, రైట్. ద సేమ్ వే సో అక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ కమ్ టు దేర్, అంటే ఒక కాలేజ్లో అందరూ ఒకటే కదా, మరి అందరినీ ఒకటే అందరూ కాలేజ్ స్టూడెంట్సే, రైట్, బట్ సపరేట్ గ్రూప్ ఉంది. అలాగే మనకు కూడా టాలీలో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ గ్రూప్స్ ఎందుకు చేసాము అంటే డిఫరెంట్ మన అడ్వాంటేజెస్ కోసం, అంటే బిజినెస్ మెన్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ప్రాక్టికల్ మీకు సిచ్యుయేషన్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనకి బిజినెస్లో త్రూ అవుట్ ఇండియా మన బిజినెస్ ఉంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ అన్ బిజినెస్ త్రూ అవుట్ ఇండియా, లైక్ స్టేట్ వైజ్. పలానా తెలంగాణలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే కర్ణాటకలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, అలాగే మహారాష్ట్రలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, ఢిల్లీలో కొందరు కస్టమర్స్ ఉంటారు, రైట్. అలాగే స్టేట్ వైజ్ మనకు చాలామంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ యాజ్ ద అకౌంటెంట్, మన అకౌంటెంట్ అనుకోండి, మనకు తెలియదు గ్రూపింగ్ ఎలా చేయాలో, గ్రూపింగ్ ఎప్పుడు చేస్తామో, ఎందుకు చేస్తామో అని తెలియదు. సో మనం ఏం చేస్తాము, సేల్స్ కస్టమర్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి మన కస్టమర్స్ అకౌంట్స్ అందరి. సో నిన్నటి క్లాస్లో ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ లేక ఒక కస్టమర్ అకౌంట్ అయితే సండే డేటాలో ఎలా క్రియేట్ చేయాలని చూసాము. అలాగే సప్లయర్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సండే క్రెడిటార్స్లో మనం క్రియేట్ చేసాము, అంతే కదా. ఎవరిదాన్ని పర్చేస్ చేసామో సండే క్రెడిటార్స్లో మనము క్రియేట్ చేసాము. అలాగే ఎవరికైతే మనం సేల్ చేస్తున్నామో సండే డేటార్స్లో క్రియేట్ చేసాము, రైట్. సో అలాగే ఇప్పుడు ఇండియా లెవెల్లో అందరు కస్టమర్స్ ఉన్నారు మనకి. వీ హ్యావ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ లైక్ 100, 120, 150 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ మే బీ, ఐ హ్యావ్ పుట్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ ఇన్ సండే డేటాస్. And when you are seeing your balance sheet report or trial balance report, under Sunday data you can view all the list of the customers, right. ఆ 150 మెంబర్స్ అంత లిస్ట్ మొత్తం అక్కడే వచ్చేస్తుంది మనకి. మన బాస్ వచ్చేసి, బాబు ఐ వాంట్ ద లిస్ట్ లైక్ స్టేట్ వైజ్, నాకు స్టేట్ వైజ్ ఏరియా వైజ్ నాకు కావాలి అని అడిగాడు. నాకంటే పలానా తెలంగాణ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఏపీ లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, ఓకే, అలాగే మహారాష్ట్ర లిస్ట్ సపరేట్గా కావాలి, లైక్ కర్ణాటక సపరేట్ లిస్ట్ కావాలి, తమిళనాడు సపరేట్ లిస్ట్ కావాలని అడిగారు. అవునా, అప్పుడు ఎలా చేస్తాం? సో వీ క్యాన్ డూ దట్. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ విత్ స్టేట్ వైజ్, అంటే అడ్రసెస్లో కూడా మనము స్టేట్ వైజ్ అన్నీ చేసాం. బట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దేర్ ఆర్ సమ్ ఆప్షన్స్ విత్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్. సో మనం సండే డేటాస్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫిల్టర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ ఫిల్టర్ ఆప్షన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బట్ దట్ ఈస్ ద టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి? సో అందుకనే మనకి గ్రూపింగ్ ఇచ్చారనమాట టాలీలో. సో గ్రూపింగ్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, పలానా కస్టమర్ మనం బిల్లింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఈ పలానా కస్టమర్ తెలంగాణ అతను, సో మన తెలంగాణ గ్రూప్ అనిలో అంతరాన్ని యాడ్ చేసేస్తాం. అలాగే ఏపీ కస్టమర్స్, పలానా కస్టమర్ ఏపీ కస్టమర్లో యాడ్ చేస్తాం. అలాగే పలానా కస్టమరు మనకి మహారాష్ట్ర అయితే మహారాష్ట్ర. సో వీ టేక్ ఆల్ ద కస్టమర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద గ్రూపింగ్ వైజ్. ఇఫ్ ద కస్టమర్ ఇస్ బిలాంగింగ్ టు సమ్ తెలంగాణ రీజన్, దెన్ విల్ సెలెక్ట్ ఇన్ ద తెలంగాణ కస్టమర్స్. If the customer is belonging to Karnataka, then we are going to take Karnataka state wise, right. Again, Tally has given one more option called subgroups. అంటే సబ్గ్రూప్స్లో సబ్గ్రూప్స్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు టాలీలో, రైట్. ఇప్పుడు సబ్గ్రూప్స్ అంటే ఎలా అంటే, సపోజ్ ఏరియా వైజ్ చేస్తాం, ఏపీ, రైట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ కస్టమర్స్తో మళ్ళీ మీకు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఉంటుంది, లైక్ వైజాగ్ కస్టమర్స్, విజయవాడ కస్టమర్స్, రాజమండ్రి కస్టమర్స్, అవునా. సో అలాగే తెలంగాణ చూసుకుంటే హైదరాబాద్ కస్టమర్స్, సికింద్రాబాద్ కస్టమర్స్, లైక్ మెదక్ కస్టమర్స్, వరంగల్ కస్టమర్స్. మళ్ళీ ఇంకో సబ్ గ్రూప్ కావాలంటే, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పెద్ద ఏరియా ఉంటుంది, విజయవాడ ఉంది పెద్ద ఏరియా ఉంది, వైజాగ్ ఉంది పెద్ద, మళ్ళీ వైజాగ్లో మళ్ళీ ఏరియా వైజ్, సిటీ వైజ్, ఓకే, గాజువాక కస్టమర్స్, కాకినాడ కస్టమర్స్, సంథింగ్ XYZ ఏరియా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అనుకోండి, దిల్షుక్ నగర్ కస్టమర్స్, అమీర్పేట్ కస్టమర్స్, ఓకే, కుక్కట్పల్లి కస్టమర్స్, బంజారాహిల్స్ కస్టమర్స్. సో అట్లా ఏరియా వైజ్. సో వీ క్యాన్ క్రియేట్ ఇన్ టాలీ
మెయిన్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్స్ ఆ విధంగా కూడా మనం టైల్లో చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో కమ్ టు ద స్క్రీన్, జస్ట్ వి సీ హౌ టు create the screens, right? So first we see what is a group in Tally. Group in Tally means combination of some ledger accounts which belongs to the same nature type. అంటే సేమ్ నేచర్ టైప్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్నీ డేటార్స్. ఇప్పుడు మనము ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడినప్పుడు కర్ణాటక కస్టమర్స్ అన్నాము, మహారాష్ట్ర కస్టమర్స్ అన్నాము, ఏపీ కస్టమర్స్ అన్నాము, తెలంగాణ కస్టమర్స్ అన్నాము. వాట్ ఎవర్ ద కస్టమర్స్ మే బీ, they all belongs to the under data andaru customers, and so they all belong to one nature type. So